హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాళ వీడియోలో మనం రియాక్ట్ JS ఒక కంప్లీట్ ట్యుటోరియల్ అయితే చూడబోతున్నాం గైస్. ఈ కంప్లీట్ ట్యుటోరియల్‌లో మనం ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు కూడా ప్రతి కాన్సెప్ట్‌ని నేను మీకు చాలా క్లీన్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తానన్నట్టు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో లోపల మీరు ఇటువంటి ఒక ఆసమ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేయగలుగుతారు గైస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ అప్లికేషన్. ఈ రెస్టారెంట్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి రెస్టారెంట్ అడ్మిన్ అయినా సరే, అదేవిధంగా కస్టమర్స్ అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క ఆర్డర్స్‌ని చాలా ఈజీగా ప్లేస్ చేసుకోగలుగుతారన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఒకసారి మీకు ఈ అప్లికేషన్ గ్రో త్రూ చేసి చూపిస్తాను గైస్. అండ్ దెన్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. సో ఈ రెస్టారెంట్ అప్లికేషన్‌లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ ఇస్ ఎన్ హెడర్ కాంపోనెంట్. సో హెడర్ కాంపోనెంట్‌లో సింపుల్‌గా ఒక రెస్టారెంట్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఆర్డర్స్ బటన్. ఓకేనా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్. సో ఆర్డర్స్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే వి విల్ మూవ్ టు ద ఆర్డర్స్ పేజ్ అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్ కాంపోనెంట్. సో ఈ టేబుల్ కాంపోనెంట్‌లో మనం ఏ టేబుల్‌లో కూర్చొని ఉన్నామో ఆ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అండ్ దెన్ యూజింగ్ దిస్ ఫిల్టర్ కాంపోనెంట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిల్టర్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్. మనకి ఏ ఫుడ్ ఐటెమ్ కావాలనో ఆ కేటగిరీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ దెన్ వీ హావ్ బంచ్ ఆఫ్ ఐటెమ్స్ హియర్ బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ కేటగిరీ. సో మనకు కావాల్సిన ఐటెమ్‌ని సెలెక్ట్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఆల్‌రైట్. సో ఇక్కడ రెండర్ అవుతున్న ప్రతి ఇమేజ్ ఆర్ ప్రతి కాంపోనెంట్ కూడా విచ్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు ఫిష్ ఫ్రమ్ ద ఏపీఐ. సో నేను ఇందాక ఒక ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేశాను గైస్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు యూఆర్ఎల్‌లో తెలుగు స్కిల్ హబ్ ఏపీఐ అని ఉంది కదా! సో నేను ఒక ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేశాను యూజింగ్ ఫైర్బేస్. సో ఈ ఏపీఐ యూజ్ చేసి నేను మన యొక్క అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేశానన్నట్టు. ఓకే. సో డోంట్ వరీ గైస్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో లోపల మీకు కూడా ఒక ఏపీఐ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ అయితే ప్లేస్ చేసి చూపిస్తాను. హౌ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది. సో సింపుల్‌గా నాకు కావాల్సిన ఐటెమ్స్‌ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటాను. అండ్ బిఫోర్ దట్ ఐ హావ్ టు చూస్ ద టేబుల్ నంబర్ అన్నట్టు. టేబుల్ నంబర్ చూస్ చేసుకోకుండా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాననుకోండి, డెఫినిట్‌గా నాకు ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ అవ్వదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను టేబుల్ నంబర్ 10లో ఉన్నాననుకోండి, టేబుల్ నంబర్ 10 సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్టర్ ద ఐటెమ్స్ అన్నట్టు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బిర్యానీ సంథింగ్. ఓకే. విచ్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు రైస్ ఐటెమ్స్. రైస్ ఐటెమ్స్ అనే ఒక కేటగిరీ చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఐయామ్ సబ్మిటింగ్ ద డేటా. సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే చూడండి నాకిక్కడ ఉండే రైస్ ఐటెమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్‌గా పాపులేట్ అయిందన్నట్టు. ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన రైస్ ఐటెమ్‌ని జస్ట్ సెలెక్ట్ చేయడం కాకుండా ఆర్డర్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ అయిపోతుందన్నట్టు. ఓకే. ఇక్కడ నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నాను. ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆర్డర్ ప్లేస్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ. ఓకే. సో ఐయామ్ క్లోజింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఆర్డర్స్‌లో చూడండి మనకి ప్రీవియస్‌గా 0 ఉంది కార్ట్‌లో. మనకి ఆర్డర్స్ యొక్క కార్ట్‌లో వి హావ్ 1. సో నేను ఆర్డర్స్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఐ గాట్ లైక్ చికెన్ బిర్యానీ. టేబుల్ నంబర్ 10 వాళ్ళు చూస్ చేశారు. అండ్ దెన్ ద బిల్లింగ్ అమౌంట్ ఈస్ ₹300. ఓకే. సో లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయలేదనుకోండి. టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయకుండా ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఆర్డర్ సమ్ అదర్ ఐటెమ్స్. లెట్స్ సే ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఆర్డర్ కూల్ డ్రింక్స్. ఓకే. ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్టర్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేక్ ఆర్డర్ చేయాలనుకోండి. టేబుల్ చూస్ చేయలేదు. చూస్ చేయకుండా ఆర్డర్ చేస్తున్నానట. ఇక్కడ చూడండి ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద టేబుల్ నంబర్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు టేబుల్ నంబర్ సెలెక్ట్ చేస్తేనే నేను యాక్చువల్‌గా నా యొక్క ఆర్డర్‌ని ప్లేస్ చేయగలుగుతానన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి ఐయామ్ సెలెక్టింగ్ ద టేబుల్ నంబర్ 10 అండ్ ఐయామ్ ప్లేసింగ్ ద ఆర్డర్. ఇప్పుడు నాకు ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ అయింది. ఆర్డర్ ప్లేస్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి మన యొక్క ఆర్డర్స్ కార్ట్‌లో వి గాట్ 2. ఓకే. సో ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ద ఆర్డర్స్. మళ్ళీ టేబుల్ నంబర్ 10లో వన్ పర్సన్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేక్ అండ్ ద యాక్చువల్ అమౌంట్ ఏంటో ఆ అమౌంట్ అనేది మనకి చూపిస్తుందన్నట్టు. ఓకే. సో గైస్ ఈ అప్లికేషన్ గురించి నేను ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్‌గానే చెప్పాలి. లైక్ దిస్ ఈస్ అన్ హైలీ రెస్పాన్సివ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ చూడండి బేస్డ్ ఆన్ డివైస్ టు డివైస్ దిస్ విల్ బీ హైలీ డైనమిక్ అన్నట్టు. బికాస్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డెవలప్డ్ యూజింగ్ అండ్ బూస్ట్ యాప్. ఓకే. సో మనలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్‌కి ఖచ్చితంగా బూస్ట్ యాప్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది గైస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ యూజ్డ్ ఇన్ React-Redux కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. మనలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ బ్రో మీరు రెడెక్స్ యూజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చేయండి, రెడెక్స్ యూజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు కదా! సో డెఫినిట్‌గా గైస్ మీకు ఈ ఈ అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్‌లీ రెడెక్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. మీకు చాలా ఈజీగా హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్‌ని ఈజీగా లెర్న్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే. దిస్ ఈస్ అన్ ఎంటైర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ గైస్. మనం ఎలాగో ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో డెవలప్ చేయబోతున్నాం. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్‌లో. సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ టాపిక్స్ ఏంటో ఆ టాపిక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. మనం టాపిక్స్ చూసి ఆ టాపిక్ వైస్‌గా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్‌ని లెర్న్ చేసుకోవడానికైతే ట్రై చేద్దాం. ఆల్‌రైట్. సో మూవింగ్ టు ద ప్రెజెంటేషన్ బోర్డ్. మనం డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్ చూపించడానికంటే ముందు అదొక చిన్న హంబుల్ రిక్వెస్ట్ గైస్. మీరు గనుక మన ఛానెల్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మోటివేట్ మీ టు డూ లాట్ మోర్ వీడియోస్ ఇన్ ద సేమ్ పార్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ గైస్.
ఫస్ట్‌లీ వి గోనా టాకింగ్ అబౌట్ రియాక్ట్ JS ఇంట్రొడక్షన్ ఓకేనా? అసలు రియాక్ట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక స్మాల్ ఇంట్రో అయితే చూస్తాం. అండ్ దెన్ వి గోనా టు టాకింగ్ అబౌట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ రియాక్ట్ JS ఓకే. ఆ తర్వాత మనం రియాక్ట్ యొక్క ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే నేర్చుకుంటాం గైస్. సో, ఈ ఫండమెంటల్ సెక్షన్‌లో మనం ఎటువంటి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటామంటే, అసలు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్‌ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఫార్మ్‌ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో, ఇటువంటి ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్సే. వాటి గురించి అయితే నేను చాలా క్లీన్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్. ఓకేనా? అండ్ దెన్ వి గోనా టాకింగ్ అబౌట్ రియాక్ట్ రౌటర్. సో, ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనేది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్ గైస్. బేసిక్‌గా మనం రియాక్ట్‌లో 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. వన్ ఈస్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. అనదర్ థింగ్ ఈస్ అన్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్. మనం మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్‌గా ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనే ప్యాకేజ్ లేనిదే మనం ఒక మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ రియాక్ట్‌లో డెవలప్ చేయడం హైలీ ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ దెన్ వి గోనా టాకింగ్ అబౌట్ హైడర్ కాంపోనెంట్ అండ్ దెన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఏపీఐ డేటా. ఒక ఏపీఐ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఎలా గెట్ చేసుకొని మన యొక్క రియాక్ట్‌లో వాల్యూస్ ఎలా రెండర్ చేయాలి? సో, వీటన్నిటి గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్నట్టు. అండ్ దెన్ ఫైర్‌బేస్ డీబీ. మన యొక్క రియాక్ట్‌లో ఫైర్‌బేస్ డీబీని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి? అదేవిధంగా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్న తర్వాత మన యొక్క రియాక్ట్‌లోని డేటాని ఫైర్‌బేస్‌లో ఎలా పోస్ట్ చేయాలి? అదేవిధంగా ఫైర్‌బేస్‌లో ఉన్న డేటాని మన యొక్క రియాక్ట్‌లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి? సో, ఇటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తాం గైస్. అండ్ దెన్ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ అండ్ దెన్ రియాక్ట్-రెడక్స్. సో, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్‌ని గ్లోబల్‌గా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో దాని గురించి ఉండే ఒక హైలీ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నట్టు. అండ్ దెన్ అదే విధంగా ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూస్తాం గైస్ ఓకేనా. ఒక కంప్లీట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవలప్ చేసి చూపిస్తాను యూజింగ్ అండ్ రియాక్ట్-రెడక్స్. ఆబ్వియస్‌లీ మన యొక్క ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక కంప్లీట్ రియాక్ట్ ప్రాజెక్టే. బట్ దానికంటే ముందు నేను మీకు ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవలప్ చేసి చూపిస్తాను యూజింగ్ రియాక్ట్-రెడక్స్ ఓకే. అండ్ అట్ లాస్ట్ వి గోనా టు టాకింగ్ అబౌట్ అండ్ కంప్లీట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ మీన్ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో, ఇందాక మనం ఏదైతే రెస్టారెంట్ ప్రాజెక్ట్ చూసామో ఆ కంప్లీట్ రెస్టారెంట్ ప్రాజెక్ట్‌ని మనం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తాం అన్నట్టు గైస్. ఓకే. ఆల్రైట్ గైస్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ద వన్ బై వన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ టు రియాక్ట్ JS ఓకే. సో, ఈ రియాక్ట్ JS అంటే ఏంటి అని చెప్తాను చూడండి గైస్. రియాక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ కంప్లీట్‌లీ జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ గైస్. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ యూజ్ చేసి వి క్యాన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాంపోనెంట్స్ అన్నట్టు. నేను ఎందుకోసం ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ అన్నానంటే, మనం రియాక్ట్‌లో డెవలప్ చేసే ప్రతి ఒక్క డిజైన్ కూడా వి విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ ఎయిదర్ ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే. సో, ఈ రియాక్ట్ JS నేర్చుకోవాలనుకుంటే దెర్ ఈస్ సమ్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్డ్. సో, HTML, CSS అండ్ JSలో అయితే మనకి ఖచ్చితంగా కొద్దిగానే నాలెడ్జ్ ఉండాలి గైస్. ఓకేనా. సో, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ మనకి జావాస్క్రిప్ట్‌లో మినిమమ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి గైస్. లైక్ ఫ్రమ్ బేసిక్ నుంచి ES6 వరకి ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఖచ్చితంగా తెలిసుండాలన్నట్టు. సో, తెలియకపోతే గైస్ నేను రీసెంట్‌గా ఒక కంప్లీట్ ట్యుటోరియల్ అయితే చేశాను జావాస్క్రిప్ట్ మీద ఫ్రమ్ ES5 వెర్షన్ టు ES12 వెర్షన్ అని. సో, అందులో ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా క్లీన్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుంటాను. ఆ వీడియో చూడండి గైస్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అవుతుంది. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఈ వీడియోలో నేనిప్పుడు ES5 ఐ మీన్ జావాస్క్రిప్ట్ యొక్క బేసిక్ నుంచి జావాస్క్రిప్ట్ యొక్క ES6 వెర్షన్ వరకు ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్‌ని ఇప్పుడు నేను ఇందులో యాడ్ చేస్తాను. సో, మీరు ఇది చూసినా గానీ సరిపోతుందన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. సో, లెట్స్ వాచ్ ద JS వీడియో గైస్. ఆల్రైట్ గైస్ విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే. సో, ఈ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్‌లో మనం ఫస్ట్ చూడబోయేది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ దెన్ డేటా టైప్స్ అండ్ దెన్ అరేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ వన్ బై వన్ ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, నేనిప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి లైక్ అప్‌కమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా సో, ఈ ఆన్‌లైన్ ఆన్‌లైన్ ఎడిటర్‌లోనే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను గైస్. సీమ్స్ టు బి ప్రిటీ ఈజియర్ ఫర్ మీ. ఓకే. సో, ఫస్ట్ నేను మీకు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కదా! సో, ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ మీన్స్ మనం ఒక వేరియబుల్‌ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే లైక్ ES5 కంటే ముందు ఫండమెంటల్స్‌లో వి యూజువల్లీ డిక్లేర్ యూజింగ్ అన్ వార్ కీవర్డ్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, మనకి ES5 తర్వాతనే లెట్ అండ్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. దాన్ని యూజ్ చేసొచ్చి మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయొచ్చును. బట్ అంటిల్ అన్లెస్ మనకి ఫండమెంటల్స్‌లో అన్నిట్లో కూడా వి ఆల్వేస్ యూజ్ అన్ వార్ కీవర్డ్ టు డిక్లేర్ అండ్ వేరియబుల్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ హౌ వి హావ్ టు మెన్షన్ వార్ అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్. సో, ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఐ హావ్ ట్రై టు అసైన్ అండ్ జాన్ వాల్యూ టు ద నేమ్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ద సేమ్ ఐ కెన్ యూజ్ కన్సోల్ లాగ్. చూడండి నేమ్. సో, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఎ గ్రీన్ కలర్ బటన్ ఫర్ రన్నింగ్. సో, ఇక నేను రన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే వి గాట్ అవర్ అవుట్‌పుట్ యాస్ జాన్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ ఏబుల్ టు
store an value in a variable and declaring a variable అన్నట్టు. All right. So this is an variable declaration. Okay. So and then data types. So data types ఏంటంటే we have 4 different kind of data types in JavaScript, guys. Okay na. So 4 different data types ఏంటంటే first is number, and then string, and then boolean, okay, and then undefined. Okay, so these are all actual data types that we have in JavaScript అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు నెంబర్ యొక్క డేటా టైప్ చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది. లెట్స్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్ డేటా ఈక్వల్ టు, సో ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ నెంబర్, ఓకే, లైక్ 1. సో ఈ 1 అనేది డేటా టైప్ ఆఫ్ నెంబరా కాదని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే వీ హ్యావింగ్ అ వండర్ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీ కాల్ డేటా టైప్. సో మనకి జావాస్క్రిప్ట్లోనే ఇన్బుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఒకటి, డేటా టైప్ అనేది. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షో దట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్డ్ బై ఎ వేరియబుల్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ console.log ఆఫ్ టైప్, టైప్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇక్కడ డేటా అనేది ఒక వేరియబుల్ కదా, సో ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోండి డేటా ఏంటి అనేది, డేటా టైప్ ఏంటి అనేది ఈజీగా ఫైండ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఈ టైప్ ఆఫ్ అనేది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ టైప్ అన్నట్టు. సో న్యూమరిక్ కావచ్చును, డెసిమలింగ్ కావచ్చును, న్యూమరిక్ లేదా డెసిమల్, వీటన్నిటిని కూడా మనం నెంబర్ కేటగిరీలోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ 1.5, so decimal pointing value, that is also considered as number. All right, so then we'll discuss about string, guys. So string అనేది ఏంటంటే when you're trying to store any characters enclosed by single quotes or the double quotes, then that will be considered as string అంటూ ఉంటాం. సో ఏదన్నా ఒక కంటెంట్ స్ట్రింగ్లో సింగిల్ కోట్స్లో కానీ డబుల్ కోట్స్లో కానీ క్లోజ్ అయి ఉంటే దెన్ విల్ డెఫినెట్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో అందులో నెంబర్స్ ఉండొచ్చును, టెక్స్ట్ ఉండొచ్చును, సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చును, వాట్ ఎవర్ మే బి దాట్. So if it is enclosed by single quotes or double quotes, then that will be considered as string. Okay, we'll see that now. Okay, so I'm having some single quotes over here, maybe like double quotes over here. So in the name I'm declaring some text and some numbers, some numbers and some special characters as well. Okay, so ఇప్పుడు ఈ డేటా అనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకునే వాల్యూస్ ఏ టైప్ నాకు తెలియాలంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ, ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద సేమ్. చూడండి, we got like string. So this is an string data type అంటూ ఉంటాం. And then boolean. So boolean అనేది ఏంటంటే we can able to store only two different type of values అన్నట్టు. So one is true, another thing is false. So true means like satisfying condition, false means unsatisfying condition అని చెప్పొచ్చును. ఓకే, సో మనకి 2 different values మాత్రమే మనం బూలియన్లో స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం. Let's say when you're using like a true, then that is called boolean. So if you want to check out, you can run the same. చూడండి, we got like boolean. కానీ guys, మీరు ఒక విషయం చాలా క్లీన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, boolean which means like trueకి కానీ falseకి కానీ we never going to use like capital case. ఓకేనా, we have to use like smaller case అన్నట్టు. That is the most important thing. And then undefined data type. Undefined means మనకు వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి దానికి ఎటువంటి డేటాని అసైన్ చేయకుండా ఉంటే then that will be called as undefined data type అన్నట్టు. So let's see, I'm trying to execute it, you can able to see that we got like undefined. Okay, so these are all the 4 major data types in JavaScript. Okay, and now we're going to discuss about arrays and objects. So arrays means, arrays concept అంటే ఏంటంటే guys, ఇప్పటి వరకు మనం ఒక వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూస్నే కదా స్టోర్ చేసుకున్నాం. సో ఒకే వేరియబుల్లో మనం మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దెన్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరే. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అన్నట్టు. చూడండి, ఇక్కడ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ అనే వేరియబుల్ డేటా. సో ఈ డేటా అనే వేరియబుల్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ అన్నట్టు, లైక్ 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ 5 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అరే. ఓకే, సో మీ అరేని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ లైక్ console.log ఆఫ్ డేటా. It is in a smaller case. Okay, so I'm trying to execute it. ఇక్కడ చూడండి, we got all the values that we stored in a single variable అన్నట్టు. ఓకే, సో సిమిలర్గానే ఈ అరేలో ఎలా స్టోర్ అవుతున్నట్టు వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ వచ్చి 0th ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ 3 ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ 4 ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అండ్ 5 ఈజ్ ఇన్ 4th ఇండెక్స్ పొజిషన్ అన్నట్టు. సో బేసిక్గా ఒక్కొక్క వాల్యూ కూడా 0 నుంచి ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, వీ యూజువల్లీ గెట్ 1. ఎందుకంటే ఇండెక్స్ 0లో మనకి ఏది స్టోర్ అయింది 1. సో లెట్స్ సే ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ లైక్ ఇండెక్స్ 1. సో ఇండెక్స్ 1లో ఏం స్టోర్ అయింది, ఇట్ ఈస్ 2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇండెక్స్ వాల్యూ విల్ వర్క్ ఇన్ అన్ అరేస్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ అరే అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ ఇన్ అన్ అరే, then that will be considered as an
array. Okay, all right, so now we'll discuss about objects. So objects is all about storing an data in terms of name and key, I mean the name and value or key and value. Okay, so key and value pairs అని చెప్తూ ఉంటాం. బేసిక్గా key and value pairsగా స్టోర్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ నేమ్ ఆర్ వాల్యూ పేర్స్ అంటూ ఉంటారు. మనం స్టోర్ చేసుకునే విధానం అనేది ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటారు డేటాని. లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్, ఏజ్ ఈక్వల్ టు 30, సంథింగ్ లైక్ దాట్. మీకు ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ డేటా. సో ఈ డేటాలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్, లేదంటే నేమ్ అండ్ వాల్యూ పేర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాన్. ఓకే, and then I'm going to use like an age of the John is 28 or something like that. Okay, సో ఈ విధంగా కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అని చెప్తూ ఉంటారు దీన్ని. ఇక్కడ కీ ఏంటంటే ఏజ్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ 20. కొందరు దీన్ని నేమ్ అండ్ వాల్యూ పేర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. నేమ్ ఈజ్ ఏజ్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ 28 అంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ డేటా నేమ్, దెన్ ఐ కెన్ సింప్లీ యూస్ డాట్ ఆపరేటర్ అన్నట్టు. ఓకే, లైక్ console.log of data.name. సో ఇలా data.name అని ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్లోని నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రన్ ద సేమ్, ఐ గాట్ లైక్ జాన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఏజ్ వాల్యూ, ఐ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ as ఏజ్, ఐ గాట్ 28. Okay, so this is all about an arrays and objects. Now we're going to discuss about functions. So guys, function అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. Function is all about performing an specific task whenever we require. ఓకేనా, మనకి కావాల్సినప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే దెన్ దట్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, మీకు ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. మనం ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ function keyword. Okay, like function and the function name. Okay, like user. Okay, so we have to use an brackets as well, I mean functional brackets, and this is an block of the code, I mean the block code. So this is an actual syntax for the function guys. Okay na, so ee vidhanga declare chestuntam. So ee block of code lone you can mention whatever the code that you need to execute whenever you're calling this function. Okay, మనకు కావాల్సినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంటాం. అలా కాల్ చేసిన ప్రతిసారి మీరు ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ లేదా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ రైట్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్సోల్ లాగ్ యాజ్ హలో. సో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన ప్రతిసారి నేను కన్సోల్లో హలో అని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, సో ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తూ ఉంటామంటే సింపుల్, యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ and the functional brackets, that's it. So this is an actual way to call and function. Okay, so I'm trying to execute it. Ikkada chudandi, we got like hello. Okay, so similar gaane we can able to send some values to the function. Okay, ela ante using an argument values. Ikkada chudandi, I'm sending like 10. Okay, ikkada manam send chese value ni ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే we need to provide ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం 2 వాల్యూస్ సెండ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ నెంబర్ 1. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ, దిస్ 10 వాల్యూ విల్ గెట్ అసైన్ టు ద నెంబర్ 1 అన్నట్టు. ఓకే, సో అలా అసైన్ అయిన వాల్యూని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద సేమ్ ఆర్ యూజ్ ద సేమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద సేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, see I'm going to run this, I got 10. So 10 అనే వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ విల్ గెట్ అసైన్ టు ద నెంబర్ 1 అనే ఒక వేరియబుల్కి, అండ్ దెన్ దట్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ని we're trying to using in a function to print in the console log. Okay, so similar gaane if you wanted to perform some actions like adding in a number or multiplying some stuff, so avanni kuda maniki perform cheyochu anattu. But major ga function endukosam use chestuntarante oka operation perform chesin tarvata it will return some value annattu. సో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసి మనం ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో దానికోసం మనం ఎక్కువగా ఫంక్షన్ అనేది యూస్ చేస్తుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు, ఒక రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దెన్ దట్ విల్ సాటిస్ఫై అవర్ యాక్చువల్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపన్ యూనో, ఈ రిటర్న్లో మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తామో ఆ వాల్యూ అనేది వెన్ ఎవర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్కి కాల్ చేసే ప్లేస్కి రిటర్న్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో రిటర్న్ అవుతుందంటే ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ ద రిటర్న్డ్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ అండ్ వేరియబుల్. ఓకే, లైక్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్. సో వాట్ హ్యాపన్, నేను 10 అనే వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాను, దట్ విల్ బి గెట్ అసైన్ టు ద నెంబర్ 1. సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ 1తో పాటు ఇంకొక 5 యాడ్ చేసి సెండ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అన్ యాక్షన్, మనం సెండ్ చేసే వాల్యూతో పాటు 5 యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి గెట్ అసైన్ టు ద అవుట్పుట్ అనే ఒక వేరియబుల్. ఓకే,
That is the most important thing. So ఇక్కడ console.log of output అని ఇచ్చిన వెంటనే what will happen, what all the value that we stored in output, we are trying to print it out here. Okay, ఇక్కడ చూడండి, I got like 15. This is how the actual functions will work, guys. ఓకేనా, మనకు కావాల్సిన యాక్షన్ని లేదా ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే దట్ టు వెన్ ఎవర్ వీ నీడెడ్, దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్లో. బట్ వెన్ ఎవర్ యూర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ గైస్, డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో అట్ బేసిక్ లెవెల్. ఓకే, మేబీ ఇన్ లేటర్ పర్పస్ వీ విల్ యూస్ లాట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఆపరేటర్స్. వాటిల్లో మనం ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మెయింటైన్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, అవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్, అండ్ వీఆర్ డన్ విత్ ద ఫంక్షన్స్. అండ్ నౌ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి గైస్, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్. ఓకేనా, లెట్స్ సే అమౌంట్ పే చేస్తేనే కాల్స్ పోవాలన్నట్టు, లైక్ దాట్. ఓకే, మేబీ లైక్ సమ్ కండిషనల్ బేస్ చేసే కొన్ని యాక్టివిటీస్ లైక్ 80 అండ్ అబోవ్ తెస్తే మీరు ఏ గ్రేడ్, లేదా 80 కంటే తక్కువ తెస్తే మీరు బి గ్రేడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్, if you wanted to perform some operation, then here comes the place for the conditional statements. Okay, so manaki JavaScript lo we have 3 different type of conditional statements. One is if statement, and then if else, and then if else. Okay, సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తాం గాయస్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఇఫ్ కండిషన్. లెట్స్ సే మనకి మార్క్స్ ఉంది కదా, లైక్ ఐమ్ డిక్లేరింగ్ ఎ వేరియబుల్ కాల్డ్ మార్క్స్. సో మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 85 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్, ఓకే, 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఐ నీడ్ టు సే టు ద యూజర్ గ్రేడ్ ఏ. మీరు గ్రేడ్ ఏ అనేది నేను చెప్పాలన్నట్టు 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే. దెన్ హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఐ మెన్షనింగ్ అన్ ఇఫ్ కండిషన్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ అ సింటాక్స్ అన్నట్టు, కండిషన్. ఓకే, సో ఈ కండిషన్లో వన్స్ ఈ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇక్కడ ఉండే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, ఓకే, లైక్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ అన్ బేసిక్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్. సో ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన కండిషన్ ఏంటి? మార్క్స్ అనేది, ఓకే, మార్క్స్ అనేది 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్ గ్రేటర్ దెన్ 80, దెన్ వీ నీడ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ఇట్ యాస్ గ్రేడ్ ఏ. ఓకే, కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ గ్రేడ్ ఏ. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ, మన యొక్క స్కోర్ అనేది 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే గ్రేడ్ ఏ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 80, దెన్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ యాస్ గ్రేడ్ ఏ. ఓకే, చూడండి, రన్ చేస్తున్నాను, ఐ గాట్ లైక్ గ్రేడ్ ఏ. సో సిమిలర్ కానీ ఇఫ్ ఐ సే లైక్ 75, ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, నథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకేనా, మనకి ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని మనం ఎందులో ఇస్తాం? ఇఫ్ కండిషన్. ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే, లైక్ డిఫాల్ట్ కేసెస్, వాట్ వి విల్ డూ? హియర్ కమ్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ సింప్లీ మెన్షన్ లైక్ ఎల్స్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి గాయస్, ఎల్స్లో వీ నెవర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ కండిషన్స్ అన్నట్టు. ఎప్పుడెప్పుడు ఇఫ్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుందో, దెన్ ఎల్స్ బ్లాక్ విల్ బి డిఫాల్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అన్నట్టు. దర్ ఈస్ నో కండిషన్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, సో ఈ ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ లైక్ గ్రేడ్ బి. ఇప్పుడు చూడండి, 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే నేను గ్రేడ్ ఏ, 80 కంటే తక్కువ ఉంటే లైక్ 75 అనేది 80 కంటే తక్కువ, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ విల్ గెట్ గ్రేడ్ బి అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ గ్రేడ్ బి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ మోర్ దెన్ 2 కండిషన్స్, లైక్ నేను 2 కంటే ఎక్కువ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి, లైక్ 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రేడ్ ఏ, అండ్ 55 కంటే ఎక్కువ ఉంటే గ్రేడ్ బి, అండ్ 55 కంటే తక్కువ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లైక్ గ్రేడ్ సి. ఓకేనా, సో ఈ ప్లేస్లో నేను 3 డిఫరెంట్ కండిషన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను? హియర్ కమ్స్ అ ప్లేస్ ఫర్ ఇఫ్, ఎలిఫ్, ఎల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ అండ్ ఎలిఫ్ విల్ టేక్ అండ్ కండిషన్స్, డెఫినెట్గా కండిషన్స్ తీసుకుంటుంది, అండ్ ఎల్స్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు టేక్ అండ్ కండిషన్ పార్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడే డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఎల్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ద కండిషన్. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే, మార్క్స్ ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 55 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, దెన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ యాజ్ గ్రేడ్ బి. ఓకే, సో దెన్ ఒకవేళ మార్క్స్ 55 కంటే కూడా ఎక్కువ లేకపోతే, ఐ విల్ సే దట్ పర్సన్ హ్యాస్ గ్రేడ్ సి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ యాన్ మార్క్స్ కాల్ 40. సో 40 మార్క్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్
ఫస్ట్ దీని యొక్క ఆర్డర్ చెప్తాను చూడండి గైస్. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ అండ్ ఎల్ఇఫ్ కండిషన్. ఎల్ఇఫ్ కండిషన్ కూడా చెక్ అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. చూడండి గైస్, మనం ఇక్కడ మోర్ దెన్ 1 కంటే ఎక్కువగా ఎల్ఇఫ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. దర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సేయింగ్ మనం ఒకే ఒక ఎల్ఇఫ్తో యూజ్ చేయాలని కాదు. నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్, మీకు ఎన్ని కండిషన్స్ ఉందో అన్ని ఎల్ఇఫ్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒకేసారి యూజ్ చేస్తున్నాను అనే దానికోసం మీరు కూడా ఒకేసారి యూజ్ చేయాలనేది రూల్ కాదు. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ టు చెక్ మోర్ కండిషన్స్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ మోర్ ఎలిఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అగైన్ ఎలిఫ్ ఆల్సో ఫెయిల్స్. ఇఫ్ అండ్ ఎలిఫ్ ఈ రెండు ఫెయిల్ అయిన తర్వాతనే మన యొక్క ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో విల్ సి 40 అనేది ఈ రెండు కండిషన్స్లోనే సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ మూవింగ్ బ్యాక్ టు ద గ్రేడ్ సి విచ్ ఇస్ అన్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే, సో హోప్ మీకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. నౌ విల్ ట్రై టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే గైస్, ఫస్ట్ నేను మీకు లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చెప్తాను చూడండి. లూపింగ్ అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్ లేదా బేస్డ్ ఆన్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, దెన్ విల్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ లూపింగ్స్. ఓకేనా, సో లూపింగ్స్లో వీ హ్యావ్ 2 different type ఆఫ్ లూపింగ్. ఫస్ట్ ఇస్ ఇన్ అ ఫర్ లూప్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ ఇన్ అ వైల్ లూప్. ఓకేనా, సో ఈ రెండింటి యొక్క యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ని అయితే మనం లెర్న్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం గైస్. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ లూప్లో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫర్ లూప్ లుక్స్ లైక్స్. దిస్ అన్ యాక్చువల్ సింటాక్స్ గైస్. ఫస్ట్ మీకు సింటాక్స్ చూపిస్తాను. సో స్టేట్మెంట్ 1, ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, స్టేట్మెంట్ 1, statement 2, and then statement 3. Okay, and this is an actual block of the code. Okay, so ఈ statement 1 అనేది ఏంటంటే it is variable declaration, or simply we can say like initialization. Okay, so we can say initialization, excuse me, or simply we can say variable declaration part. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి గైస్, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తామన్నట్టు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో విల్ వర్క్ ఆన్ ద కండిషన్స్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో విల్ వర్క్ ఆన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఓకేనా, సో ఈ మూడు స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ని, ఐ మీన్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే దెన్ ఫర్ లూప్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజీ గైస్. ఓకేనా, సో ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది ఎలా అంటే, సి ఐమ్ గోన్ టు డిక్లేర్ అండ్ వేరియబుల్ i ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా, ఫస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ కండిషన్ ఏంటంటే నాకు i షుడ్ బి లెస్ దెన్ 5. ఓకేనా, i 1 నుంచి 5 వరకు ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇంక్రిమెంటింగ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా మెన్షన్ లైక్ i++. ఓకే, సో i++. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం i వాల్యూ ఎంత డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ 1 కదా. 1 నుంచి 5 వరకు మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో i++ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రిమెంట్ బై 1 అన్నట్టు. ఓకేనా, లెట్స్ సే మీరు ఒక్కొక్కసారి 2 ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ i ఈక్వల్ టు i+2. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇంక్రిమెంట్ విల్ హ్యాపన్. నేను ప్లస్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ 1 వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఫస్ట్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 1. సెకండ్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 2. అండ్ థర్డ్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 3. అండ్ ఫోర్త్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 4. అండ్ ఫిఫ్త్ టైం ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు i వాల్యూ విల్ బి 5. 5 less than 5 ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి ఎన్నిసార్లు ఈ స్పెసిఫిక్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో మనం కండిషన్ ద్వారా మెన్షన్ చేస్తున్నాం, అన్నిసార్లు ఈ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అవుట్ ద సేమ్, చూడండి, ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ యాజ్ కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ హలో. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హలో అనేది 4 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అన్నట్టు. చూడండి, వీ గాట్ లైక్ హలో 1, హలో 2, హలో 3 అండ్ హలో 4. ఎందుకోసం అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ మెన్షన్, i షుడ్ బి లెస్ దెన్ 5. సో 1 నుంచి లెస్ దెన్ 5 అంటే ది స్పెసిఫిక్ ఫర్ లూప్ విల్ హైడ్రేట్ ఫర్ 4 cycles. ఓకేనా, సో మనం ఈ సేమ్ i వాల్యూని కూడా డైరెక్ట్గా మనం ఇంటర్నల్ ఐ మీన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ i వాల్యూ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ 1, 2, 3, 4. సో ఫస్ట్ టైం లూప్ లోపల వచ్చినప్పుడు i వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈస్ 1. సెకండ్ టైం లూప్ లోపల వచ్చినప్పుడు i వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈస్ 2. థర్డ్ టైం 3 అండ్ ఫోర్త్ టైం 4. ఓకేనా, సో మీకు ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నాకు 1 to 10 లోపల, ఓకేనా, 1 to 10 వరకు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని తెలియాలనుకోండి. అటువంటి టైంలో మీరు యూ క్యాన్ కమ్ టు ద ఫర్ లూప్ కాన్సెప్ట్.
ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ స్పెసిఫిక్ లూప్ని నేను లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్ ఐటరేట్ చేస్తాను అన్నట్టు. సో ప్రతిసారి లూప్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు యూస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ. ఓకేనా. సో అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ ఐ, సింపుల్. సో ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రతిసారి నాకు లూప్ హైలైట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ ఐ వాల్యూ అన్నట్టు. ఆ ఐ వాల్యూని నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యాడింగ్ టు ద అవుట్పుట్ వాల్యూ. సో ప్రతిసారి నేను యాడ్ చేసే కొందికి ఫస్ట్ టైం లూప్ వచ్చినప్పుడు 1 అన్నట్టు. సో 0 + 1 అవుట్పుట్ విల్ బి 1. సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు 1 + 2, 1 + 2 is 3, అప్పుడు అవుట్పుట్ వాల్యూ 3. సో సిమిలర్గా మన ఐ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 వచ్చేంత వరకు we will increment and we will try to add the values into an output variable. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను కన్సోల్ లాక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్టర్ ఆల్ 10 సైకిల్స్. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ 55. మనం యాడ్ చేసినా కానీ 55 వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ లూప్ గైస్. ఓకేనా. మనం ఎప్పుడు ఫర్ లూప్ యూస్ చేయాలంటే వీ నో లైక్ ఎన్నిసార్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాము, ఎన్నిసార్లు ఒక లూప్లో ఎన్నిసార్లు ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటే వీ క్యాన్ కమ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వైల్ లూప్. ఓకేనా. సో వైల్ లూప్లో ఏం చేస్తామంటే వీ నెవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అండ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ వైల్ లూప్ అన్నట్టు. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది వైల్ లూప్లో కానీ లేదా వైల్ లూప్ ఇన్నర్లో కానీ మనం డిక్లేర్ చేయం. సో వీ విల్ ఆల్వేస్ యూస్ కండిషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకేనా. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అన్నీ కూడా అవుట్ సైడ్ ద వైల్ లూప్లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. చూడండి, హియర్ ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ వైల్ లూప్, what we can simply say it is a syntax అన్నట్టు. ఓకే, కండిషన్, this is a block of the code and we have to mention like increment or decrement. Okay, in means increment and de means decrement. Okay, so this is an actual syntax guys. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే నేను I'm going to simply provide the condition. ఓకేనా. సో ఈ కండిషన్స్లో ఏం చేస్తున్నానంటే I would like to mention like output should be less than or equal to 10. అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది less than or equal to 10 వచ్చేంత వరకు I would like to increment the output variable. Okay, see this is how I can able to increment the output variable. సో అవుట్పుట్ 10 వచ్చేంత వరకు 10 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ అన్నట్టు. లైక్ దీనికంటే మీకు ఇంకా సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి గైస్. జస్ట్ కన్సిడర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. ఓకేనా. లైక్ మేబీ మన యొక్క మొబైల్ తీసుకోండి. మన యొక్క మొబైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, 100% ఛార్జింగ్ ఎక్కేంత వరకు ఇట్ విల్ ఫిచ్ ద డేటా ద పవర్. ఓకేనా. ఛార్జింగ్ ఎక్కించుకుంటూనే ఉంటుంది అన్నట్టు. వన్స్ మన యొక్క మొబైల్ అప్లికేషన్ యొక్క ఛార్జింగ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి 100, దెన్ వీ విల్ గెట్ లైక్ ఛార్జెస్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఛార్జ్ కన్స్యూమ్ చేసుకోదు అన్నట్టు బ్యాటరీకి. సో దట్ ఈస్ హౌ మన యొక్క కండిషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు వీ విల్ పర్ఫార్మ్ అన్ యాక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ గో. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే less than 10 వచ్చేంత వరకు ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్సోల్ లాగ్ యాజ్ హలో. హలో. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 10 టైమ్స్ హలో అన్నది ప్రింట్ అయ్యి ఉంటుంది చూడండి, 10 టైమ్స్. సో లెట్స్ సే మీకు ఇంకా క్లియర్గా కావాలనుకుంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ చూడండి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0, ఎందుకంటే మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూ 0. ఫస్ట్ టైం వైల్ లూప్ ఇన్సైడ్ వచ్చినప్పుడు అవర్ వాల్యూ ఇస్ 0. ఓకేనా, అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇస్ 0. అండ్ దెన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ హ్యాపెన్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ విల్ చెక్, మళ్ళీ మనం చెక్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఇంక్రిమెంట్ అయిన వెంటనే మన యొక్క వాల్యూ ఎంత 1. ఓకేనా. 1 షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆఫ్ 10. ఎస్, దట్ ఈస్ వన్ అనేది 10 కంటే తక్కువే కదా. 1 షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు మనకి ఎంటైర్ లూపింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద 10, ఓకేనా, ఐ వాల్యూ 10, అవుట్పుట్ వాల్యూ 10 అయినప్పుడు వీ విల్ అగైన్ ఇంక్రిమెంటింగ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అవర్ అవుట్పుట్ వాల్యూ విల్ బి 11. సో 11 షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆఫ్ 10 అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ వస్తుందో then it will stop breaking the application and it will never going to print or execute the statements or block of the code again. ఓకేనా. సో మన యొక్క కండిషన్ బేస్ చేసి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కండిషన్ బేస్ చేసి కండిషన్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు, ఐఎమ్ సారీ గైస్ మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటే, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. కండిషన్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ అన్ వైల్ లూప్ అన్నట్టు. వన్స్ అవర్ కండిషన్ బికెమ్ ఫాల్స్, అప్పటి నుంచి మన బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే,
All right, now all our fundamental concepts are completed. Now we are actually getting step into the actual versions, okay na? So now we're going to talking about ES5 version, okay na? So ES5 version లో ఏం చెప్పబోతున్నామంటే ES5 వెర్షన్లో ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఆ మెథడ్స్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తామన్న దాని గురించి అయితే డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్ ఫీచర్స్ అన్నట్టు. సో ES5 వెర్షన్లో అరేస్లో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్ మెథడ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అండర్ అరేస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ ద JSON ఫీచర్స్లో స్ట్రింగిఫై అనే ఒక ఫంక్షన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ దెన్ డేట్స్ మెథడ్లో వాల్యూ ఆఫ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ అయితే మెథడ్ని అయితే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో వీటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఈజరే, ఓకేనా? సో ఈజరే అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అరే ఐడెంటిఫైయింగ్ మెథడ్ అని చెప్పొచ్చును. లైక్ మన ఒక వేరియబుల్లో అరే డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, అలా డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ వచ్చి అరేనా కాదని చెక్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్. లెట్స్ సే మనకు ఒక వేరియబుల్ ఉందనుకోండి లైక్ డేటా. సో ఈ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అరే అన్నట్టు 1, 2, 3, 4. సో ఈ డేటా అనేది అరేనా కాదని చెక్ చేయాలనుకుంటే we can simply use isArray. సో isArray మెథడ్ ద్వారా we can able to easily identify మనం డిక్లేర్ చేసిన డేటా అనే డేటా టైప్ వచ్చి అరేనా కాదని చెక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. యూ విల్ సీ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి వి గాట్ లైక్ ట్రూ. సో ఎందుకోసం మనకు ట్రూ వచ్చింది? బికాస్ ద డిక్లేర్డ్ వేరియబుల్ ఇస్ అన్ అరే అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ అన్ న్యూమరిక్ వాల్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్ అరే, దిస్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ ఫాల్స్. ఎందుకోసం ఫాల్స్ వచ్చింది? బికాస్ డేటా వేరియబుల్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అరే. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వై. ఆల్ రైట్, సో now we'll discuss about mapping. So guys, mapping anadi it is a most important concept అని చెప్పొచ్చును, because we use many places in real world applications. ఓకేనా, సో ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తుంటామంటే సింపుల్గా ఒక అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ని హైడ్రేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తుంటాం. అదేవిధంగా ఒక అరే ఆఫ్ వాల్యూస్లలో మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకున్నా కానీ we can able to use the specific mapping operation on it. Okay, so let me show you that how this is going to be work in real time. సో ఇప్పుడు నేను డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా సింపుల్గా హైడ్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఐ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూస్ ద మ్యాపింగ్ ఆపరేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా, డేటా డాట్ మ్యాప్ ఆఫ్. సో ఈ మ్యాపింగ్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ అన్ అ ఫంక్షన్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకేనా, సో మెన్షనింగ్ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ అన్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఎందుకోసం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ కన్సిడర్ తీసుకుంటుందంటే ఈ డేటాలోని డేటా అనే అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హైడ్రేట్ కదా. అలా హైడ్రేట్ చేసే ప్రతి వాల్యూని వీ హ్యావ్ టు అసైన్ టు ద వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. ఓకేనా, అందుకోసమే దిస్ విల్ టేక్ అన్ వన్ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఆ వేరియబుల్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద వాల్యూస్ యూ కెన్ ఆల్సో కన్సోల్ లాగ్ ఇట్. So this is how we can able to hydrate the values and print it in the console using a mapping functionality. So it is quite similar to for each అని చెప్పొచ్చును, బట్ ఫర్ ఈచ్ అనేది ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ అన్ అరే. అంటే బ్రో ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ అనేది ఒక అరేని రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ. అది కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో లెట్ మీ ట్రై టు రన్ దిస్ వన్. చూడండి, అరేలోని వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా హైడ్రేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ టు ద ఎలిమెంట్ వేరియబుల్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మీకు అరే మ్యాపింగ్ అనేది ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ విల్ ఆల్సో రిటర్న్ ద అరే అన్నట్టు. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ చేసినా చేయొచ్చు మీరు, లేదంటే ప్లెయిన్ డేటాని అలా రిటర్న్ చేయాలన్నా కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, లెట్స్ నేను ఒక స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ వేరియబుల్ కాల్ అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ అనే వాల్యూలో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఆల్ దోస్ అరే వాల్యూస్ అన్నట్టు ఆఫ్టర్ సమ్ మోడిఫికేషన్. ఓకేనా, చూడండి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిటర్న్ ఆఫ్టర్ సమ్ మోడిఫికేషన్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ +1. సో ఈ +1 అండి ఏం చేస్తుందంటే డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని హైడ్రేట్ చేస్తున్నాం. అలా హైడ్రేట్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఫంక్షన్లో ఉండే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి అసైన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంట్. సో దాంతోపాటు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ +1 వాల్యూ. ఓకేనా, లెట్స్ సే 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ లైక్ 1 + 1. అండ్ దెన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ 2 + 1. సో దట్ ఈస్ హౌ యూర్ ట్రైంగ్ టు యాడింగ్ ద వాల్యూ అండ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ. సో రిటర్న్ చేసే ప్రతి వాల్యూని కూడా ఈ మ్యాపింగ్ అనేది అరే ఫార్మేట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై we're going to get output as array format. Okay na, output as array format. Can you able to see that we got like 2, 3, 4, 5. So that is how the things will happen. So 1 + 1 is 2 and 2 + 1 is 3 and 3 + 1 is 4 and 4 + 1 is 5. So that is how we can able to use the mapping operator in it. Okay, so now we're going to talking about filter. So filter kuda same concept guys. Okay na, so this is also maybe మీకు ఒకసారి modification చేసి చూపిస్తాను. I'm using like filter.
సో ఇక్కడ మ్యాపింగ్ బదులు ఫిల్టర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా? లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు 2 కంటే ఎక్కువగా ఉండే వాల్యూస్ని నేను అరేగా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఐ కెన్ సింప్లీ ప్రొవైడ్ ద కండిషన్ ఇన్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో విల్ సీ హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. చూడండి, ఐ గాట్ లైక్ 3 and 4. సో ఎందుకంటే 1 వాల్యూ హైలైట్ అవుతుంది, 1 అనేది ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 2 అండ్ 2 ఈస్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి లెస్ దెన్ 2 అండ్ నౌ 3 and 4 are actually less than 2 అన్నట్టు. ఓకేనా? ఐ మీన్ 2 is less than 3 and 4. I'm sorry for that. ఓకేనా? సో కండిషన్ బేస్ చేసి if you wanted to filter some values and return an array, then you can use an filter operation. Okay, and now we're going to discuss about for each. So for each is pretty simple. For each అనేది it will never going to return any array of values. సో సింపుల్గా ఇందాక మ్యాపింగ్లో ఎలా అయితే హైడ్రేట్ చేసామో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ అన్ ఫర్ ఇచ్. సింపుల్గా వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఇండెక్స్ బేస్ చేసి కాకుండా డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ని హైడ్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేయాలన్నా ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ గో విత్ ఫర్ ఇచ్. ఓకేనా? సో ఫర్ ఈస్ ఆల్సో టేకెన్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? సో ఇందులో వచ్చే ప్రతి వాల్యూని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ఇట్. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ యూ కెన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ద సేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, when I'm trying to run this I got 1 2 3 4 అన్నట్టు. హౌ ఇట్ హ్యాపెన్? డేటాని ఒక స్పెసిఫిక్ అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా హైడ్రేట్ చేసి ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్లోని ఆర్గ్యుమెంట్కి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్గా వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాం, దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఇస్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ నౌ ఇస్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవ్రీ అండ్ సమ్. సో ఈ ఎవ్రీ ఏం చేస్తుందంటే మన అరేలో ఉండే ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ దిస్ అరే ఐ మీన్ దిస్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, లేదంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ లెట్స్ సే ఐమ్ గోనా టు స్టోర్ ద రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ. ఓకేనా? బికాస్ మనకి ట్రూ లేదా ఫాల్స్ అని వస్తుంది కదా, ఆ వాల్యూస్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ ఎవ్రీ. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ అనేది ఎందుకోసం యూస్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు చెక్ ద స్పెసిఫిక్ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసి నేను వాల్యూస్ అనేది రిటర్న్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో నేను ఏం కండిషన్ చెక్ చేయబోతున్నానంటే అరేలో ఉండే ప్రతి వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0గా ఉందా లేదని చెక్ చేస్తున్నాను. అలా ఉంటే మన యొక్క అవుట్పుట్ వేరియబుల్కి వాల్యూ అనేది ట్రూ అని అసైన్ అవుతుంది. ఏదన్నా ఒక్క వాల్యూ కూడా 0 కంటే తక్కువగా ఉంటే దెన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ యాజ్ ఫాల్స్. ఓకే, చూడండి హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. console.log of output. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి, ఐ గాట్ ట్రూ అన్నట్టు. లెట్స్ సే అరేలో ఉండే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలని చెప్తే దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్. చూడండి, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద ఫాల్స్ ఈవెన్ దో 3 and 4 అనేది 2 కంటే ఎక్కువ, కానీ 1 and 2 అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 2 కదా. దట్ ఈస్ వై వీ గాట్ లైక్ ఫాల్స్. సో ఎవ్రీ అనేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అన్నట్టు. బట్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్, ఏదన్నా ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా చాలు, దెన్ దిస్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ ట్రూ. ఓకే, సీ నౌ వీ గాట్ లైక్ ట్రూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అండ్ సమ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో ఈ రెండు కూడా మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అని చెప్పొచ్చును. సో ఈ రెండింటి గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ స్టఫ్. ఓకేనా? లెట్స్ సే 4 అనే వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ ఒక ఇండెక్స్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ అన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నట్టు. సో డేటా డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆ వాల్యూ ఏంటి, మీరు ఫైండ్ చేయాలనుకున్న ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఏంటి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకున్నానే 4 అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ చేయాలనుకున్నాను. దట్ ఈస్ వై ఐ మెన్షన్ లైక్ 4. ఓకేనా? సో నేను ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ దట్ వీ గాట్ 3. సో హౌ వీ గాట్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ అన్ 0th index position, this is the first index position, this is the second index position and this is the third index position. ఓకేనా? 4 అనేది మనకి థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉందనేసి మీనింగ్. ఓకేనా? ఫర్ గెట్టింగ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ వీ క్యాన్ యూస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో సిమిలర్లీ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది మోస్ట్ యూస్ఫుల్గా యూస్ అయ్యే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ గైస్. లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ 5 and 6 and again 4. సో ఇప్పుడు నేను మోర్ దెన్ 1 డూప్లికేట్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను గైస్. ఇప్పుడు నాకు 4 అనేది ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది, ఒకటి వచ్చి థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్, అనదర్ థింగ్ ఈస్ 4 5 6 ఇండెక్స్ పొజిషన్స్లో ఉంది. ఓకేనా? థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది, 6 ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉంది. నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది? నాకు 4 దా వస్తుంది. ఐ మీన్ ద థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఉండే వాల్యూ దా వస్తుంది అన్నట్టు. చూడండి, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నాకు 3 అనే ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చింది అన్నట్టు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చెకింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 1 డూప్లికేట్ వాల్యూస్, మీకు లాస్ట్లో ఉండే
వాల్యూ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, ఐ మీన్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తుండే వాల్యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంటే ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం అక్కర్ అయిందో దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ గో విత్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్. See, now I got like 6. Okay, so it doesn't mean by last index position guys. చూడండి మీకు కావాలంటే 8 కూడా ఇస్తున్నాను. సో 8 ఇచ్చినా కానీ నాకు 6 వస్తుంది అన్నట్టు, బికాజ్ 8 అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది, 7th పొజిషన్లో ఉంది. సో 7th పొజిషన్లో అంటే 7 అని కదా రావాలని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా, మనం ప్రొవైడ్ చేసిన వాల్యూ లాస్ట్గా ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్లో ఉందో దట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఓకేనా, అండ్ నౌ వి గోనా టాకింగ్ అబౌట్ JSON ఫ్యూచర్స్. ఓకేనా, సో ఈ JSON ఫ్యూచర్స్ ఏంటంటే స్ట్రింగిఫై గాయస్. స్ట్రింగిఫై అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ES5లో. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఈజియస్ట్ పాస్ట్ గాయస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన దగ్గర ఉండే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇట్ విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ టు JSON. ఓకేనా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన దగ్గర ఉండే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని JSOన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో let me try to declare and one specific what we can simply say object mentioning data. So here I'm just trying to have like a name is equal to Mr. John and age. So age is 28. Okay, so ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం JSOన్గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే we can use this stringify. Okay, so pretty simple. I'm gonna do you can store in a specific variable or you can directly console log. నేను ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకొని చూపిస్తాను. JSON equal to JSON, okay, dot stringify. So in stringify lo when you pass some data, then this will be converted to the JSON format అన్నట్టు. సో అలా కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని మన కన్సోల్లో ఒకసారి లాక్ చేసి చూద్దాం. I'm mentioning like JSON. We'll see now. See, we got like actual JSON format. So this is how we usually store in a JSON element అన్నట్టు. JSONs లో key కూడా we used to enclosed by the double quotes. ఓకేనా, numbers మాత్రమే we will never going to enclose అన్నట్టు. So this is an JSON value. ఓకే, మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని JSONగా మార్చాలనుకుంటే you can use JSON stringify. మేబీ మీరు రియాక్ట్ ఐడియా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా స్ట్రింగిఫైని మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ డేటాను పోస్ట్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐ బిలీవ్ దాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్ట్రింగిఫై అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్ ద డేట్ ఆపరేషన్స్. గైస్, ఐ హోప్ మీకు డేట్స్ గురించి చెప్పలేదు అనుకుంటా. ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ ద డేట్, యాక్చువల్ కరెంట్ డేట్ తెలియాలనుకోండి. సో యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ లైక్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు కన్సోల్ లాక్ ద యాక్చువల్ డేట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. The date, the video as of now I'm recording is Saturday, December 18. Now the time is 11:49. Okay na? So this is an actual time and date అన్నట్టు. మనకి టైం తెలియాలనుకుంటే టైం అండ్ డేట్ తెలియాలనుకుంటే you can use like a date method or date class object అని చెప్పొచ్చు, నాట్ ఇన్ మెథడ్. ఓకేనా, సో దీంట్లో యూజ్ చేసే ఒక అడిషనల్ ఫీచర్ ద వాల్యూ ఆఫ్. ఓకేనా, లెట్స్ సే here I'm going to provide like dot value of. సో ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యాక్చువల్ డేట్ అండ్ టైమ్ని ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడ్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్. చూడండి గైస్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్. Can you able to see that we got some value? So this is an actual value of the previous time and date in terms of milliseconds. In ప్రతిసారి రన్ చేసే కొందికి you can able to see that some milliseconds is modifying కదా. Okay, so this is about value of operations అన్నట్టు. సో ఐ హోప్ మీకు ఇందులో ఉండే ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ కూడా చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. సో విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ JavaScript, ఓకే, విచ్ ఇస్ ES6 ECMAScript 2015. ఓకే, సో ఇందులో మనకి మేజర్గా ఉండే ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్: latent const keyword, arrow function, classes, and for off, and default parameter, rest operator, spread operator, and destructuring. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రిటీ సింపుల్ గైస్. మనం ఇప్పుడు 1 by 1గా చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ విల్ గోనా టాకింగ్ అబౌట్ latent const keyword. సో ఈ latent const keyword ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కీవర్డ్స్ అన్నట్టు. మనం ఇప్పుడు వరకు చూసిన ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ కూడా వీఆర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ అన్ వేర్ కీవర్డ్ కదా, ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే. సో సిమిలర్లీ we can also declare in two different other two different kind of variable declaration is latent const. Okay na, so where lo oka variable declare cheste we can able to access from anywhere. Let's say manaku oka block of the code undi. So ee block of the code lo I'm declaring an data called 10. Okay na, so where ane keyword tho
నేను ఒక ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అండ్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ 10. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్లో నేను దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ అవుట్. చూడండి, నేను ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్, ఐ గాట్ 10, విచ్ మీన్స్ ఒక బ్లాక్ లోపల డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూస్ని మనం బయట కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చును. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ లెవెల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ that we can able to do only by using an var. Let's say when I'm trying to use a variable to declare in terms of let. సో లెట్తో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్గా నేను అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్కోప్, లైక్ మనం ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్లో మనం లెట్ యూస్ చేస్తామంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. డేటా ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎందుకోసం అంటే డేటా అనేది వీఆర్ యాక్చువల్లీ డిక్లైర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అన్నట్టు. సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్లో ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ lit అండ్ var. సో ఇప్పుడు కాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. కాన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీఅసైన్ ద వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఒక్కసారి మనం ఒక డేటా వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, సమ్ డేటాని, దెన్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు reassign some values to the const variable declaration అన్నట్టు. Let's say I'm having a const variable declaration, data is equal to 10. So same when I'm trying to reassign the values, like data equal to 20 and reassign చేయాలనుకోండి, ట్రై చేస్తామనుకోండి, ట్రై చేసి I'm trying to console logging the data value. Okay, say data. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే కాన్స్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ టైప్తో ఒక వేరియబుల్ అయితే డిక్లేర్ చేశాను గైస్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో. దాన్ని నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా? చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు చెక్ అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ డేటా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసిన వెంటనే చూడండి, అసైన్మెంట్ టు కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఈస్ టైప్ ఎర్రర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ పాసిబుల్ అన్నట్టు. మనం కాన్స్ట్తో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దట్ విల్ బి నెవర్ గోయింగ్ టు రీఅసైనబుల్. Okay, that is the most important thing. Okay, so this is all about latent const keywords. And now we're going to be talking about arrow function. Guys, arrow function is most important concept. Okay na, మనం రియల్ టైంలో డెవలప్ చేసే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్స్లో ఎవ్రీ వన్ విల్ యూజ్ అన్ ఆరో ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఎవ్వరు ES5 వర్షన్స్లోని ES5 కంటే ముందుండే ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు గాయస్. ప్రతి ఒక్కరు ఆరో ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. ఓకే, సో ఆరో ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సింప్లిఫైయింగ్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? లెట్స్ సే I'm trying to declaring a function using a const keyword. Okay, const equal to, I'm going to provide the name of the function. Name of the function is user. Okay na, equal to the argumented functional brackets and then return statements. Okay, so or console logging something. Okay, I'm going to console.log of hello. So this is how we can able to simply declare one specific function in single line. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి గైస్, నేను ఎందుకు కాన్స్ట్తో డిక్లేర్ చేశానంటే ఫంక్షన్ మనం డెఫినెట్గా విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై. దట్ ఈస్ వై వెన్ ఎవర్ వీ ట్రైంగ్ టు డిక్లేర్ ద ఫంక్షన్ వీ క్యాన్ ఆల్సో యూజ్ అన్ కాన్స్ట్ కీవర్డ్. ఓకేనా? సో అండ్ దెన్ ఐమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. సో దిస్ బ్రాకెట్స్ ఈస్ ఫర్ మెన్షనింగ్, ఫర్ గెటింగ్ అన్ పారామీటర్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్. ఓకేనా? ఫంక్షన్కి మనం ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేయాలనుకుంటే then we have to declare and variable to access the value, and this is an arrow. That is why we called as an arrow function. Okay, so this is an actual block of the code అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ pretty simple. I'm going to use like a user and they call in the function. Okay, what will happen now when I'm trying to run this function? I got like hello. So this is a modern way of declaring an arrow function అన్నట్టు. ఓకేనా? Let's say if you wanted to send some data like 10. సో ఈ 10 నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే I can simply use like number 1. Okay, so similarly if you wanted to return some data, you can also return some data mentioning return statement and the value with number plus 5. సో ఇలా రిటర్న్ చేసే వాల్యూస్ని if you wanted to store in specific variable, then you can also store in a specific variable called var output equal to. So let's say I think we need to wrap this stuff in a brackets. Yes, that is true. That is why it shows like an error on it. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం యూజర్ అనే ఒక ఫంక్షన్కి వీఆర్ సెండింగ్ ద వాల్యూ కాల్ 10 and that will be assigned to the number 1, and number 1తో పాటు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడింగ్ సమ్ అడిషనల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే, ప్లస్ 5. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ లైక్ 15 అనేది అవుట్పుట్లో స్టోర్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అన్నట్టు. ఓకే, console.log of output. That's it.
So when I'm trying to execute, I will get the value called 15. So this is how we can able to use an arrow function on it. So when we are actually using an arrow function, sending a single argument, then we're never going to use these brackets also. When brackets could provide చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు. When you're sending single argument, okay. So if you wanted to check out, you can able to see now. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కానీ it doesn't doing any error అన్నట్టు. But when you're passing more than one value, then definitely we have to wrap it in the brackets because we are trying to split it in a comma kada. Comma lo split chestam kada if you're sending more than one variable value. Okay na? So hope you understand, guys. This is all about an arrow function. And now we're going to discuss about classes. Okay na? So a class ఎలా declare చేయాలో చెప్తాను చూడండి. So if you want to declare a class in the JavaScript, we're going to use like a variable, we're going to use like a keyword called class. Okay na? And the name of the class, I'm going to mention like name of the class as user. Okay, so మనం class declare చేసిన వెంటనే we can declare n number of methods inside of a class అన్నట్టు. Okay, now let's say I'm going to use a method called admin. Okay, so I mentioned like an admin method. So this method going to console log some value, console.log of from admin method. Okay, ఫర్ జస్ట్ అండ్ స్మాల్ క్లారిఫికేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ క్లాస్ లోపల ఒక మెథడ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు క్లాస్ లోపల ఉండే ఒక మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎందుకోసం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ యూస్ చేసినా మనం ఇంటర్నల్గా ఉండే వేరియబుల్స్ని కానీ మెథడ్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేయగలం అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు డిక్లేర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్. దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ లెట్ the the object reference is a obj equal to new user. So it is pretty simple enough, but it is highly recommended to use class names in a capitalized format, guys. Okay na? That will be like most a proper case of declaring and classes on it. Okay, so that's it. So this is how we can declare an object of a specific class by simply a new keyword. Okay na? That's it. మనం ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ యూస్ చేసి we can able to access all the methods, all the variables inside of this specific class అన్నట్టు. So see, I'm going to use like an object dot admin. That's it. So what will happen now? I will get a console logging as from admin method. Okay, so మనం సింపుల్గా అడ్మిన్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే we cannot able to call because we have to create an instant of a class and then we have to call with the instance reference అన్నట్టు. Okay, let's say మీరు ఒక క్లాస్కి మీరు ఒక డేటా సెండ్ చేయాలనుకుంటే you can able to send directly in terms of an arguments like hi. So hi అని ఒక మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సెండ్ చేసే డేటాని if you wanted to access in a user, in any class, then here comes the concept of constructor. Okay, so this is the first method will be executed when you're creating an instance of the class. Okay na? So ఈ constructor will take an all the argumented values అన్నట్టు. ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసేది ఏంటి, one specific string kada. So ఈ valueని if you wanted to accept inside of this particular class, you can provide the argumented value like message in an constructor. So then you can mention like this dot message equal to message. సో ఇక్కడ ఎందుకు this dot mention చేయాలంటే this అనేది ఏం రిఫర్ చేస్తుందంటే this refers always an కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఎందుకోసం నేను కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నానంటే because we can able to declare more than one object for the one specific class అన్నట్టు. Okay, that is what I'm trying to mention over here. ఇక్కడ చూడండి this dot message అని మెన్షన్ చేశాను కదా. So if you wanted to access the message which is sending while creating an object, we can simply mention like this dot message. Okay, so this is how we can able to access. ఇప్పుడు చూడండి when I'm trying to execute the admin method, this will collect the values from the instance variable of value, and using this keyword we can also access the same అన్నట్టు. So when I'm trying to run, I got like hi. సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను guys, this keyword ఎందుకోసం అంటే this is for referring current object. సో ఇప్పుడు చూడండి I'm trying to declare and one more object. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లో I'm just mentioning reference variable as in 2 and I'm sending like hello. సో ఒక క్లాస్కి మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు guys. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ యూజింగ్ అన్ సెకండ్ రెఫరెన్స్ లైక్ OBJ2 రెఫరెన్స్ యూస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్ హలో అని వస్తుంది బికాస్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ విత్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. దట్ ఈస్ వై దిస్ కీవర్డ్ విల్ యాక్ట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో హోప్ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ ఆఫ్. సో ఈ ఫర్ ఆఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సిమిలర్ టు
for loop, okay, but in a different manner అన్నట్టు for each and for loop లాగానే, but it is different approach అన్నట్టు. Okay, let's say when you have an array, okay, I'm declaring an array using an const keyword mentioning 1 2 3 4 5. Okay, I'm having 5 different variables values. So ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే I would like to hide it using a for loop. Okay, so simply mentioning, but syntax wise it is totally different, guys. Okay, na? So const a equal to of r is an arr is about an array. So I'm trying to console log the values of each and every value that we're trying to assign the variable called a. Okay, సో ఈ పార్ట్కి మీకు అర్థమైపోయింది గైస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే ఐ గాట్ లైక్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అన్ అరే అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ప్రింట్ ఇన్ ద కన్సోల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే దిస్ ఫర్ ఆఫ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఏం చేస్తున్నామంటే అరేలోని ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్ని హైడ్రేట్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ, అండ్ యూజింగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అన్ అరే. It's pretty simple on it. So if you wanted to perform some logics, or if you wanted to perform some kind of conditional statements, everything we can able to perform using this a value. Okay, so it is pretty simple, guys. And default parameter. So default parameter అనేది ఎందుకోసం అంటే let's say when you having a function, ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, function name called user. సో ఈ ఫంక్షన్ అనేది it will take an first argument called name. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆ నేమ్ని కన్సోల్ లాగ్ చేస్తున్నాను అంటే console.log of name. So if I wanted to call this specific function, what I have to do, I have to send an value called some value for the name. That is true kada. So నేను ప్లెయిన్గా కాల్ చేయలేను కదా. So if I wanted to call this function, I have to send some value. So that is called John. So I'm sending the name called John. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేను ఒక వాల్యూ సెండ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఐమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్. సో వీ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ, మనకి ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేదన్నట్టు. బట్ లెట్స్ సే నేను అప్పుడప్పుడు ఏజ్ కూడా సెండ్ చేస్తాను, ఆ ఏజ్ని కూడా నువ్వు అక్సెప్ట్ చేయాలంటే హౌ క్యాన్ ఇట్ క్యాన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, ఐ మీన్ హౌ క్యాన్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దాట్. దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయని మాది కదా, బికాస్ వీఆర్ సెండింగ్ అండ్ నేమ్ అలోన్, వీఆర్ యూజింగ్ నేమ్ అలోన్. బట్ నేను అప్పుడప్పుడు ఏజ్ కూడా సెండ్ చేస్తాను, దాన్ని కూడా నువ్వు అక్సెప్ట్ చేయాలా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అంటే దెన్ హియర్ కమ్స్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ అన్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఫాల్ట్, నేను అప్రాక్సిమేట్లీ 20 అని ఇస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా, సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్, I can able to use plus, I think so, some space and then age. సో నేను ఇప్పుడు ఏజ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మై కోడ్ నెవర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ ఎనీ ఎర్రర్. చూడండి, నేను రన్ చేస్తున్నాను, ఐ గాట్ లైక్ జాన్ 20. ఒకవేళ నేను సెండ్ చేస్తే దట్ వాల్యూ విల్ బీ కన్సిడర్డ్. ఓకే, సి నౌ జాన్ ఏజ్ ఇస్ 25. సో దిస్ ఈస్ హౌ డిఫాల్ట్ పారామీటర్ విల్ వర్క్, గాయ్స్. ఓకేనా, నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక పారామీటర్ సెండ్ చేస్తాను, సెండ్ చేయను, మేబీ based on my decision ante matram at the time you can use some constant values. Whenever you're not sending that specific parameter, then that specific value will be considered. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని సెండ్ చేస్తున్నారో అటువంటి టైం అప్పుడు then that value will be considered. Okay, that is called default parameter. Okay, all right, now we're going to talking about rest operator, guys. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, రెస్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఎంత ఈజీ అంటే మీరు కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత నాకు కన్ఫ్యూషన్ రాలేదు బ్రదర్ అంటారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు బికాస్ రెస్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ విల్ బేసికలీ హ్యావ్ 3 dots. We usually use 3 different dots for each and every variable అన్నట్టు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో రెస్ట్ ఆపరేటర్ ఎందుకోసం అంటే ఇక నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక వేరియబుల్ సెండ్ చేస్తాను, ఒక్కొక్కసారి 2 కంటే ఎక్కువగా వేరియబుల్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. కానీ ఆ అన్ని వేరియబుల్స్ని నువ్వు అక్సెప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ హౌ కెన్ ఐ డూ దాట్? లైక్ 1 వేరియబుల్ అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ అస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ లైక్ 1 or 2 వేరియబుల్స్. నేను 2 వేరియబుల్స్ సెండ్ చేస్తానో తెలియదు, లైక్ 4 or 5 లేదా 10 కూడా ఒక్కొక్కసారి 10 ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. నేను ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెండ్ చేసినా సరే యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అంటే దెన్ హౌ కెన్ ఫంక్షన్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్. So that is the actual concept called rest operator. Okay, na? So like I'm using the rest operator here, triple dots, remaining. Okay, so remaining అనే ఒక specific variable అయితే యూస్ చేస్తున్నాను, guys. ఆ remaining variable ని I'm trying to print it over here. Okay, so what this remaining will do now,
రిమైనింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ గైస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఆపరేటర్. త్రిబుల్ డాట్స్ అనేది ద ఆపరేటర్. యూ క్యాన్ యూస్ యువర్ ఓన్ వేరియబుల్ నేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను టూ టూ ఐ మీన్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెండ్ చేసినా, లేదంటే 2 కంటే ఎక్కువగా లైక్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు సెండ్ లైక్ మెయిల్ ఐడి లైక్ mail@gmail.com. ఓకే, సమ్ ఫోన్ నంబర్ 1 2 3 4 5 6 సంథింగ్. సో ఈ విధంగా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. ఈవెన్ అట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్ అంటే మాత్రం దెన్ దీస్ రెస్ట్ ఆపరేటర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. యు నో వాట్ దిస్ రెస్ట్ ఆపరేటర్ విల్ బి డూ? చూడండి గైస్, రెస్ట్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడైనా సరే మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్లోనే ఇవ్వాలన్నట్టు. మిడిల్లో కానీ స్టార్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం ప్రొవైడ్ చేసిన వాల్యూస్ వరకు ప్రాపర్గా మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. లైక్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఫస్ట్ వేరియబుల్కి, సెకండ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ సెకండ్ వేరియబుల్కి అనేసి ప్రాపర్గా అలకేట్ అవుతుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ నో వేరియబుల్, అప్పుడేమవుతుందంటే రిమైనింగ్ ఉండే అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్కి అసైన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్ట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్. కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ గైస్? ఆఫ్టర్ స్పేసింగ్, రైట్, మేబీ స్పేస్ బదులు మీకు నేను సమ్ కోలన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ కోలన్ we got some lot of values like an age, mail id and the phone number. Everything is stored in one specific variable. So this is called rest operator. Rest is all about remaining rest of values. Okay na? So మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే rest is equal to rest of operators, rest of values. Okay, simple. Maybe you can say remaining values. Okay, so it is pretty simple concept అన్నట్టు. సో నౌ వి గోనా టు టాక్ అబౌట్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్. సో స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంటే ఎందుకోసం యూస్ చేస్తుంటామంటే లైక్ ఒక అరేలోని వాల్యూస్ని ఇంకొక అరేలోకి స్ప్రెడ్ చేయాలనుకోండి, యూ క్యాన్ యూస్ అన్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్. ఓకేనా? సి ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ లెట్ array 1. So I'm having an array 1 value here like 1 2 3 4 5. Okay na? And then I'm having an array 2. Okay, arr2 equal to 6 7 8 9 10. ఓకే, అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ రెండు అరేలోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అన్ అదర్ వేరియబుల్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెట్ array 3. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ ట్రిపుల్ డాట్స్ ఆఫ్ arr1 ట్రిపుల్ డాట్స్ arr2. సో ఓకే, సో array 1 అండ్ array 2లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ప్రాపర్గా స్ప్రెడ్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నానంటూ. ఓకే, లైక్ డీస్ట్రక్చరింగ్ కాదు ఇది, ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. Okay, so now I'm going to console.log of arr3. So what will happen now when I'm trying to run this? Can you able to see that we got all our array1 and array2 values? I have been trying to spread it in one specific variable called arr3, and that is what we are able to see over here. Okay, 10 different values. So this is about an spread operator. కానీ గైస్ ఇక్కడ త్రిబుల్ డాట్స్ ఉంది, రెస్ట్ ఆపరేటర్ త్రిబుల్ డాట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోకండి. రెస్ట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని మనం ఆటోమేటిక్గా ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రెస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ సమ్ వాల్యూస్ into one specific array to another specific array, then the concept called spread operator. That's it. It's pretty easy. And the destructuring concept. So destructuring concept is pretty easy, guys. Destructuring concept అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లోని లేదా ఒక అరేలోని డేటాస్ని ఇంకొక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటే then you can use a concept called destructuring. Okay, let me show that in real time example. I'm having an maybe like I'm just having an var keyword, maybe let keyword ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే డిక్లేర్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్కి ఐమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ లైక్ నేమ్ ఈస్ మిస్టర్ జాన్, అండ్ ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ అన్ ఏజ్ ఈస్ 25, అండ్ మెయిల్. ఓకే, సో ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ మెయిల్ కాల్డ్ john@gmail.com. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్లోని డీటెయిల్స్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఇట్ అండ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. సో ఎందుకోసం మనం ఇండివిజువల్ వాల్యూస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే చూడండి, ఇక్కడ console.log ఆఫ్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. నేమ్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, డూ యూ థింక్ దిస్ నేమ్ ఈస్ నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామా? నో. ఇక్కడ చూడండి, వి గాట్ అన్ ఎర్రర్. ఎందుకోసం నేమ్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదంటే చూడండి, ఇట్ ఈస్ అన్ పర్సన్ ప్రాపర్టీ అన్నట్టు. ఓకేనా? పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీ కాల్డ్ నేమ్. సో నౌ దిస్ విల్ వర్క్. కానీ నాకు ఇలా కాదు బ్రో, నేను నేమ్ అని ఇస్తేనే వర్క్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ద వాల్యూస్ అండ్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. ఓకేనా? చూడండి, ఐమ్ జస్ట్ మెన్షన్ లైక్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఏజ్ అండ్ మెయిల్ ఈక్వల్ టు పర్సన్. దట్స్ ఇట్.
సో ఇప్పుడు ట్రై చేసి చూడండి console.log of name. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ, ఈ పర్సన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్లోని ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ఇట్ ద వన్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. నేమ్, ఈ పర్సన్లోని నేమ్ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ నేమ్కి అసైన్ అవుతుంది, ఏజ్ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ ఏజ్కి అసైన్ అవుతుంది, సిమిలర్లీ మెయిల్ ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ మెయిల్కి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాపర్ డీస్ట్రక్చరింగ్. చూడండి, నేను ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎడిటబుల్. ఈజ్ ఇట్ సో? Okay. Maybe I think we should not able to provide an square brackets. I think so, guys. Let me try this way. Okay, because it is not an array kada. Array aitane iterable. It is an object kada. Oka object ni unkoka array ki hide cheyalamu annattu. That is why I think so. Yes, that is true. Maybe మనం ఇందాక ప్రొవైడ్ చేసినట్టు అరేలో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ we need to use an person as an array. Like ఎలా అంటే this is like this, okay, like 1 comma 2 comma 3. So I'm just using like a, b and c. So what will happen now, person and values అన్నిటిని కూడా we are trying to iterate and we are trying to store it in an individual values అన్నట్టు. Okay, let's say I'm just trying to use like a variable a, then my a value is 1, my b value is 2. Okay, so because person అనేది it is an iteratable, then we can use in a square brackets. But previously మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే we try to use an object with an array. That is not a proper combination, right? That is why we got an error. Hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను guys. Okay, so that is called destructuring. So hope we have been completing with ES6 versions of futures. I hope మీకు జావాస్క్రిప్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రియాక్ట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్. సో మనం రియాక్ట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్లో వీ గోనా డిస్కస్ ఆన్ ఆల్ దిస్ టాపిక్ గైస్, ఓకేనా? బట్ మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు సెటప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నట్టు. మన యొక్క రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని మన యొక్క లోకల్లో రన్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ సమ్ టూల్స్. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి, ఆ టూల్స్ ఏంటని మీకు చెప్తాను చూడండి గైస్. ద ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ Node.js. గైస్ ఈ Node.js అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్, ఎందుకంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ని సర్వర్ లెవెల్లో రన్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మనకు Node.js ఉండాలి. ఇక్కడ రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ యూజర్స్ అన్నది కదా గైస్. ఈ వర్షన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే వద్దు. ఎందుకు వద్దంటున్నానంటే మేబీ ఇది బీటా టెస్టింగ్లో ఉండిందనుకోండి, మనకి కొన్ని ఇష్యూస్ రావచ్చును, ఓకేనా, లోకల్ లెవెల్లో. సో అందుకోసమే రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ యూజర్స్ నుండి ఒక వర్షన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను గైస్. ఓకే, అండ్ డెఫినెట్గా వీ నీడ్ అండ్ సమ్ కోడ్ ఎడిటర్ for developing our application. Obviously నేను యూస్ చేయబోయేది ఎంటైర్ వీడియోలో ఇట్ ఈస్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్, బికాస్ నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కూడా ఇది ఒక ఫేవరెట్ ఎడిటర్గానే ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే ఇందులో కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ యూస్ చేసి మన యొక్క అప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు, ఓకేనా? దట్స్ వై. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్స్ వి రిక్వైర్డ్, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ వన్ మోర్ టూల్. ఆ టూల్ ఏంటని చెప్పడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు Node.js ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయిందని చెక్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ node-v. సో ఇలా ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీకు నోడ్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింటే మీ యొక్క నోడ్ వర్షన్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన టూల్ ఏంటంటే క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్. సో npm I మీన్స్ ఇన్స్టాల్ గైస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ I వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ లైక్ ఇన్స్టాల్ క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్. సో ఈ టూల్ని మనం డెఫినెట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గైస్. ఎందుకోసం మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నానంటే వితౌట్ దిస్ టూల్ మనం ఒక రియల్ టైమ్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టు, ఓకేనా? సో యాజ్ ఆఫ్ మై ఎండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా టు క్రియేట్ అన్ రియాక్ట్ యాప్ యూజింగ్ npx create react app and the app name. సో ఇక్కడ యాప్ నేమ్ అనేది టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను గైస్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ సింటాక్స్ అన్నట్టు. మనకు ఆ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ అన్ npx క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్, మనం ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసిన టూల్, అండ్ దెన్ ద యాప్ నేమ్ అన్నట్టు, ఓకేనా? ఎంటర్ చేసిన వెంటనే చూడండి గైస్, నాకు ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఆ సేమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్తున్నాను, చేంజ్ డైరెక్టరీ టు టెస్ట్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ అప్లికేషన్ అనే ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ డైరెక్టరీలోనే ఉన్నాము. సో ఈ డైరెక్టరీని నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. మనం ఇందాక ఏదైతే రియాక్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసామో ఆ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ నేను ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను గైస్. హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క రియాక్ట్ యాప్ కూడా యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ సేమ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అన్నట్టు, ఓకేనా? 3 different folders and 4 different files. ఓకే, సో మనం ఈ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసేదానికంటే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు షో సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ గైస్. నేను ఎక్కువగా యూస్ చేసే ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే రియాక్ట్లో
విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో దీస్ ఆర్ ద 2 అడిషనల్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ దేనికోసం అంటే ఫర్ కోడ్ ఫార్మాటింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ యాడింగ్ ద స్క్రిప్ట్ యూజింగ్ కమాండ్స్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ES7 రియాక్ట్ రెడక్స్ GraphQL అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే మీరు సింపుల్ కమాండ్స్తోనే ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు గైస్. ఓకేనా. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు ఒక రియాక్ట్ యారో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఒక ఫంక్షన్ని సింపుల్గా RFC అని టైప్ చేసిన వెంటనే రియాక్ట్ యారో ఫంక్షన్ అనేది ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. సో దట్స్ అండ్ సింపులెస్ట్ వే టు అది వచ్చి మనకి టైం రెడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. అండ్ దెన్ ద ప్రిటియర్. సో ప్రిటియర్ దేనికోసం అంటే ఫర్ కోడ్ ఫార్మాటింగ్. మనం టైప్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కోడ్ ప్రాపర్గా ఫార్మాట్ అయ్యి ఉంటుంది గైస్. ఓకేనా. బట్ ఆటో ఫార్మాటింగ్ అవ్వాలనుకుంటే సేవ్ చేసిన ప్రతిసారి యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ప్రిటియర్ కోడ్ ఫార్మాటర్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఓన్లీ 2 ఎక్స్టెన్షన్స్ దట్ ఐ యూజువల్లీ యూస్. మీరు దానికి మించి కూడా యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు గైస్. ఓకే. ఆల్రైట్, let me talk about this folder structure. సో ఫస్ట్ మేము ఫైల్స్ గురించి మాట్లాడతాం గైస్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ .gitignore కదా. సో ఈ .gitignore దేనికోసం అంటే మన దగ్గర ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ని గిటబ్లో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫైల్ని కానీ ఒక ఫోల్డర్ని కానీ ఇగ్నోర్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ gitignore. సో ఆ ఫైల్ని లేదా ఆ ఫోల్డర్ని మనం ఇక్కడ డిపెండెన్సీ కింద యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం గిటబ్లో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నా కానీ ఈ ఫైల్స్ ఈ ఫోల్డర్స్ అనేవి గిటబ్లో అప్లోడ్ అవ్వవు అన్నట్టు. ఓకేనా. దట్స్ వై వి సపోజ్ టు యూస్ దిస్ gitignore. అండ్ దెన్ ప్యాకేజ్ లాగ్ JSON అండ్ ప్యాకేజ్ JSON. సో ఈ రెండు కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎంటైర్ డిపెండెన్సీస్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. మన యొక్క అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్యాకేజ్ని కూడా మనం ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వర్షన్స్తో పాటు చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో అండ్ దెన్ దిస్ ప్యాకేజ్ లాగ్ JSONలో ఏముంటుందంటే ద ఎంటైర్ URL రిసోర్సెస్ అండ్ ద ఇంటిగ్రేటివ్ వర్షన్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇందులో ఉంటుంది అన్నట్టు. మన యొక్క అప్లికేషన్కి సంబంధించింది, మన యొక్క ప్యాకేజెస్ సంబంధించిన ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈజ్ రీడ్మీ. సో ఈ రీడ్మీ అనేది ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ దేనికి సంబంధించింది అనేది ఇంకొకరు తెలియాలనుకుంటే మనం ఈ రీడ్మీలో రాసుంటే ప్రతి ఒక్కరు మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ చూసేటప్పుడు ఈ రీడ్మీని రీడ్ చేసి చూస్తారు. అప్పుడు మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ యూసేజ్ ఏంటనేది అందరికీ తెలుస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. దిస్ అండ్ బేసిక్ ఫైల్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ కదా. సో ఈ ఫోల్డర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నోడ్ మాడ్యూల్స్. సో మనం ఇందాక npx క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ అనేసి కమాండ్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసాం కదా. అలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని అడిషనల్ డిపెండెన్సీస్ అన్నీ మనకి జనరేట్ అయి ఉంటుంది. సో అవి ద మాడ్యూల్స్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి బ్యాబుల్ అండ్ వెబ్ ప్యాక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అవన్నీ లేకుండా మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ అవ్వదు. ఓకే. అండ్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ పబ్లిక్ అండ్ సోర్స్. సో ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా ఇంటర్లింక్డ్ గైస్. ఓకేనా. ఎందుకు ఇంటర్లింక్డ్ అంటున్నా అంటే లెట్స్ సే app.js అనేది మన యొక్క మెయిన్ కాంపోనెంట్. ఓకే. సో app.css అనేది ఏంటంటే మనకి అందరికి తెలిసిందే. CSS ఇస్ అబౌట్ స్టైలింగ్ సంబంధించిన ఒక కాంపోనెంట్. ఓకే. సో ఐమ్ క్లోజింగ్ దిస్ ఫైల్. సో app.js అనేది మన యొక్క మెయిన్ ఫైల్ గైస్. సో ఈ మెయిన్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి రెప్లికేటెడ్ ఇన్ UI. నేను ఆల్రెడీ సర్వర్ స్టార్ట్ చేశాను గైస్. సర్వర్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే సేమ్ డైరెక్టరీలో ప్రాజెక్ట్ ఉండే సేమ్ డైరెక్టరీకి వచ్చి npm స్టార్ట్ అని ఇచ్చిన వెంటనే npm స్పేస్ స్టార్ట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీ యొక్క సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఆల్రెడీ సర్వర్ అప్ అండ్ రన్నింగ్లోనే ఉంది నాకు. హోప్ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. ఓకే. ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ అగైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కోడ్ ఉందో దానికి సంబంధించిందా ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో సేవ్ టు రీలోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే. అండ్ సేవ్ టు రీలోడ్ అని రిమూవ్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూడండి అది రిమూవ్ అయిపోయింది. విచ్ మీన్స్ మన యొక్క app.jsలో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంటే మన యొక్క UIలో రెప్లికేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇది మనకి డైరెక్ట్గా రెప్లికేట్ అవుతుందంటే లేదు. సో దీని యొక్క ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను గైస్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే మన యొక్క యాప్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. సో ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం చూడండి. index.jsలో యూస్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. చూడండి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ యాప్ .slash అని యూస్ చేస్తున్నామా. సో సేమ్ డైరెక్టరీలో ఉండే కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దాన్ని ఇక్కడ రియాక్ట్ DOMలో రెండర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా. యూజింగ్ ద గెట్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఐడి ప్రాపర్టీ కాల్డ్ రూట్. రూట్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఐడి ప్రాపర్టీతో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్పోర్టింగ్ అవర్ ఫైల్ అన్నట్టు. ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి మన యొక్క ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న యాప్ని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెండర్ విత్ ద ఐడి కాల్డ్ రూట్. ఓకేనా. రియాక్ట్ DOMలో రెండర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో దీన్ని ఎక్కడ రెండర్ చేస్తున్నామంటే index.htmlకి రెండర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో index.html ఏముంది. సో ఇట్స్ ప్లెయిన్ HTML ఫైల్. ఈ ప్లెయిన్ HTML ఫైల్లో వీఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ అ బాడీలో మనకి ఏముందంటే ఐడి రూట్ అని ఉంది కదా. సో ఈ ఐడి రూట్ అనేది ఏంటంటే
దట్స్ అన్ రియాక్ట్ డోమ్ రెండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి రియాక్ట్ డోమ్ రెండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇందులో ఇక్కడ చూడండి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెండర్ అవర్ కాంపోనెంట్ విత్ ద ఐడి కాల్ రూట్ కదా. సో ఇక్కడ రెండర్ చేసేది వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకేనా. సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ ఇంటర్లింక్స్ గైస్. సోర్స్లోని యాప్.js లో ఉండే కంటెంట్ని మనకు బ్రౌజర్లో రెప్లికేట్ అవుతుంది, అది కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ని మనం index.jsకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ మీన్ జనరల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఇన్ index.js. index.jsలో నుంచి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెండరింగ్ విత్ ద ఐడి ప్రాపర్టీ కాల్ రూట్. దాన్ని మనం index.htmlలో ఐడి ప్రాపర్టీతో యూజ్ చేసుకున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా. సో విచ్ మీన్స్ మనకి ఏదైతే డేటా index.htmlలో ఉందో అదిదా మనకి ఈవెల్ రిప్రజెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు. బట్ వాట్ వీ సపోజ్ టు థింక్ మనకి యాప్.jsలో ఏదైతే ఉందో అదిదా రెండర్ అవుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే. So whatever the value that we have here, that will be moved to index.js, and index.js moved to the index.html అన్నట్టు. That's it guys. సో ఇదే మనకి ఎంటర్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ గైస్ అండ్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్స్. దీనికి మించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు టాక్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్. ఫస్ట్ వీ గోన్ టు టాక్ ఆన్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ అండ్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్స్. సో రెండింటి గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు క్లీన్గా డిస్కస్ చేద్దాం గైస్. ఇక్కడ నుండి ఎంటైర్ కోడ్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను app.jsలో ఉండేది. I'm going to explain you first a functional component. Okay, so I'm just creating like a constant arrow function with the name called app. Okay, so the arrow function lo I'm just returning a simple div tag. Okay, mentioning div tag. So our div lo I'm just using like a center tag. Center tag endukosam ante for making the content in the center guys. Okay, simple ga h3 tag use chesi hello అని ఇస్తున్నాను చూడండి, హలో వరల్డ్. ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని ఇచ్చిన వెంటనే ఐ థింక్ వి మిస్డ్ సంథింగ్. ఓకేనా. index.jsలో వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్, వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇట్. ఇందాకే చెప్పాను కదా మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మనకి ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి హలో వరల్డ్ రెప్లికేట్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే, so that is how we can able to create our application component and we can able to export our component. So ఇది వచ్చి డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ గైస్. మనం యూజువల్గా 2 different వేస్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చును. వన్ ఇస్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్, అనదర్ థింగ్ ఇస్ అన్ నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ గురించి నేను అప్కమింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఓకేనా. సో రెండింటిని ఒకేసారి చెప్పి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ తెలుసుకోలేదు ఇప్పుడే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అన్ సింపుల్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ గైస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మన యొక్క ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అయితే ఉంటుంది. మనం ES6 యారో ఫంక్షనే కాకుండా మన యొక్క ES ఫైల్ అండ్ ఓల్డ్ ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేసి రెండర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ అబవ్ విష్. సో ఇప్పుడైతే మనం చూస్తాం కదా ఎలా ఒక కాంపోనెంట్ రెండర్ చేయాలని. లెట్స్ సే నాకు ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి. లెట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ నేమ్ కాల్డ్ మిస్టర్ జాన్. ఓకే, జాన్ అనే ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ అన్ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ గైస్. ఓకేనా. సో ఈ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ని మన యొక్క ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద HTML ట్యాగ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి రిమూవ్ చేస్తున్నాను, మెన్షనింగ్ వెల్కమ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ ద నేమ్ హియర్. ఓకే, వెల్కమ్ జాన్ అని యూజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది తెలుసా, దిస్ విల్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నేమ్ అనే వస్తుంది కానీ ఆ యాక్చువల్ పర్సన్ నేమ్ రాదు. ఓకే, ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ విత్ అన్ బ్రేసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ JSX సింటాక్స్. మన యొక్క HTMLలో జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తే దెన్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ JSX. ఓకే, సో మన యొక్క జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఏదైనా సరే, జావాస్క్రిప్ట్ సంబంధించిన ఏదైనా ఫంక్షన్స్ వేరియబుల్స్ ఏదైనా సరే మనం మన యొక్క HTMLలో యూజ్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ బ్రేసెస్. ఓకే, బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తేనే దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ వేరియబుల్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు చూసారనుకోండి వీ విల్ బి హ్యావింగ్ మిస్టర్ జాన్. ఓకే, వెల్కమ్ జాన్. So this is all about a functional component guys. Okay na. So let me talk about class based component. Okay, so ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్గా మనకి క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సింపుల్ కదా, క్లాస్ అండ్ ద క్లాస్ నేమ్ కాల్డ్ యాప్. ఓకే, అండ్ వి గోనా టు రెండర్. ఓకే, బేసిక్గా మన క్లాస్ అనేది ఇట్ విల్ హోల్డ్ అండ్ రెండర్ మెథడ్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా గైస్, మనం డైరెక్ట్గా రిటర్న్ చేయలేము, రెండర్ మెథడ్ లోపలే మనకి రిటర్న్ మెథడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో దట్స్ అన్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ కన్సర్న్. So and then we're going to use like a div tag over here with the center. You can mention with the h3 tag I am from class component. Okay na.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా గైస్. డివి ట్యాగ్లో సెంటర్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఆ సెంటర్ ట్యాగ్ లోపల ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ హెచ్3లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను అంటే ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను, ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇది వచ్చి ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకుంటారు గైస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది గైస్, బట్ డెఫినెట్గా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకేనా, రీజన్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ ద క్లాస్. మనం అదేంటి బ్రో ఎక్స్టెండ్ చేయడం అని మీకు డౌట్ రావచ్చును. మన రియాక్ట్ వరకు ఎలా అంటే మనం ఏదైనా ఒక క్లాసెస్ యూస్ చేస్తే క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ దట్ షుడ్ బి గెట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా, లైక్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం రియాక్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద రియాక్ట్ గైస్. ఓకేనా, ఇందాక మనం ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్లో రియాక్ట్ యూస్ చేయలేదు, రియాక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఫంక్షనాలిటీ, అందుకే మనం ఇంపోర్ట్ చేయలేదు అన్నట్టు. బట్ ఎనీవే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ రియాక్ట్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ డెఫినెట్గా మనకి రియాక్ట్ అనేది ఇంపోర్ట్ అయ్యి ఉండాలన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నౌ ఐఎమ్ సేవింగ్. నౌ ఐ డెంట్ సీ ఎనీ ఇష్యూస్ ఐ బిలీవ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇదే విధంగానే ఇఫ్ యూ థింక్ మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో వేరియబుల్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ అండర్ రెండర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ నేమ్ అగైన్ హియర్. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జాన్ ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ స్మిత్. సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద హెచ్3 ట్యాగ్. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నానంటే వెల్కమ్. ఓకే, and the name. Next చెప్పాను guys, we have to wrap with the braces. Okay, can you able to see here welcome Smith. So this is all about an functional and class based component guys. Okay na? So now let's talk about an states and props. So states and props అనేది we're gonna have in both functional components and class based component. సో రెండిట్లోనూ డిఫరెంట్గా యూస్ చేస్తాం guys. ఫస్ట్ నేను మీకు స్టేట్స్ అండ్ ప్రాప్స్ అంటే ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్టేట్స్ అంటే ఏంటంటే స్టోరింగ్ ద డేటా అన్నట్టు గైస్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనం ఒక కాంపోనెంట్లో స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని ఇంకో కాంపోనెంట్కి సెండ్ చేయొచ్చును. అదేవిధంగా ఒక కాంపోనెంట్లో కూడా మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూని మోడిఫై చేయొచ్చు అన్నట్టు. బట్ ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూస్ అన్నిటిని వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు మోడిఫై ఇన్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ కదా. ఓకేనా, దట్స్ అన్ ప్రియర్ కన్కర్న్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి నేను లోకల్లో స్టోర్ చేసుకోకుండా డేటాని స్టేట్ లెవెల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఐ కెన్ యూస్ లైక్ స్టేట్. ఓకే, state equal to with the name called name colon of the person name called John something. Okay, and then if I wanted to use some other state value like an age is 25, సో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలో ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో స్టేట్లో అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్లో స్టేట్ ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చును, లేదంటే కన్స్ట్రక్టర్ లోపల కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అప్ టు అస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ స్టేట్లోని వాల్యూస్ మనం యొక్క కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్, ఇప్పుడు నేమ్ అని యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, మనకు బ్రౌజర్లో ఎర్రర్గా వస్తుంది. కావాలంటే చూడండి, we're going to get an error. Excuse me, we're going to get an error because unexpected usage of name. మనం ఇలా యూస్ చేయకూడదు. నేమ్ని ఎలా యూస్ చేయాలనుకుంటే స్టేట్లోని నేమ్ కదా, సో దాన్ని ఎలా యూస్ చేస్తామంటే అలా యూస్ చేయాలనుకుంటే నేమ్ యొక్క వాల్యూని యూస్ చేయాలనుకుంటే దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్. క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్లో స్టేట్ వాల్యూస్ని మీరు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యూస్ లైక్ దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ నేమ్. దిస్ అనేది ఏంటంటే కరెంట్ క్లాస్లోని స్టేట్ యొక్క నేమ్. ఓకే, స్టేట్లోనే ఉండే నేమ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ చూడండి బ్రౌజర్ వి గాట్ లైక్ జాన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ లైక్ ఏజ్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి అండ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ ఏజ్. ఓకే, సో you're changing instead of welcome name. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఐఎమ్ గోన్ టు గెట్ లైక్ నేమ్ ఇస్ జాన్ అండ్ ఏజ్ ఇస్ 25 సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టేట్ కాన్సెప్ట్. మనం ఈ విధంగా ఒక వాల్యూస్ని డిక్లేర్ చేసుకొని నాట్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ గైస్, మనం ఇప్పుడు ఇదే విధంగానే అరేస్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చును. లైక్ ఎలా అంటే ఇట్స్ ఏ ఇక్కడ I'm using like data colon of array. సో ఈ అరేలో అరే ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చును, అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చును. ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ మే బీ ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ స్టేట్. బట్ ఈ విధంగా దిస్ డాట్ స్టేట్ అనే ఫార్మాట్లో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఐమ్ గోన్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రాప్స్. ప్రాప్స్ అనేది ఏంటంటే గాయస్ మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకో కాంపోనెంట్కి పంపించే మెథడే మనం ప్రాప్స్ అంటాం. ద వే వీ సెండ్ ద డేటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు క్రియేట్ అన్ న్యూ కాంపోనెంట్ కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ లైక్ టెస్ట్ డాట్ జేఎస్ అనే కాంపోనెంట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. టు క్రియేట్ అన్ క్లాస్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ అండ్ రియాక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, రియాక్ట్ import react from react. Okay, and then we're going to create a class with the name called test. Okay,
that need to be extends from React dot component. Okay, and in this class we're gonna have like a render అనే ఒక method ఖచ్చితంగా ఉండాలి, and inside of render we're going to use an return statement. Okay, sorry, return. So in that return I'm having a simple div tag, and inside of that I'm using like a center tag. ఎందుకోసం అడుగు మాటికి సెంటర్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తున్నానంటే టు మేక్ ద థింగ్స్ టు బి హ్యాపెన్ ఇన్ సెంటర్. మనకి ఏదో కార్నర్లో ఉంటే మీకు విజిబుల్గా ఉండడానికి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది గాయస్, అందుకోసం నేను సెంటర్లో ర్యాప్ చేస్తున్నాను కంటెంట్ అంతా. ఓకే, దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా యూజ్ లైక్ అన్ సింపుల్ h2 ట్యాగ్ టు షో దట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్. నేను టెస్ట్ కాంపోనెంట్లో నుంచి వస్తున్న ఒక కంటెంట్ అని మనకి తెలియాలి కదా దానికోసం. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. అప్పుడే మనం ఇంకొక కాంపోనెంట్లో ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ సేవింగ్ నౌ. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే గైస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ స్టఫ్ హియర్, నేను టెస్ట్ కాంపోనెంట్లో మన యొక్క వాల్యూస్ని పాస్ చేసి టెస్ట్ కాంపోనెంట్లో నేను నేమ్ అండ్ ఏజ్ని ప్రింట్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవడమే కాదు, వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మనం యూస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, టెస్ట్ ఫ్రమ్ సేమ్ డైరెక్టరీ అయితే ./test, దట్స్ ఇట్. .js ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు గైస్. ఓకేనా, సో ఐమ్ సేవింగ్. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద యూజర్, ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ క్రియేట్ చేసిన కాంపోనెంట్ని మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వెంటనే మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాం. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోకుండా యూస్ చేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ ఎర్రర్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, we will get another test is not defined అని చూపిస్తుంది. ఓకే, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ సో దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ అన్నట్టు గైస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ప్రాప్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఎలా సెండ్ చేయబోతున్నామంటే ఈ టెస్ట్లో డైరెక్ట్గా ఈ కాంపోనెంట్లోని వాల్యూ సెండ్ చేయబోతున్నాం, అండ్ దాన్ని ఇక్కడ మనం యూస్ చేసుకోబోతున్నాం అన్నట్టు. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ ఈ స్పెసిఫిక్ స్టేట్లోని నేమ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్పెసిఫిక్ స్టేట్లోని, ఓకే, స్టేట్ డాట్ ఈ స్పెసిఫిక్ స్టేట్లోని ఏజ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా 2 డిఫరెంట్ ప్రాప్స్ అనేది సెండ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఇక్కడ సెండ్ చేస్తున్న ప్రాప్స్ని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే దిస్ డాట్ ప్రాప్స్ అనే ప్రాపర్టీ ద్వారా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ నేమ్ కోలన్ ఆఫ్ దిస్ డాట్ props dot, and then we have to use the name. Okay, the name of the props we are getting. Okay, and we're going to have like an age basically that is also we are getting from the props. This dot props dot age, that's it. when I'm saving this, మనం ఇక్కడ ఏదైతే సెండ్ చేస్తున్నామో సేమ్ నేమ్, ఇక్కడ నేమ్ సెండ్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ నేమ్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్ అసైన్ చేస్తున్నామో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ మనం ప్రాప్స్ డాట్లో యూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు. Now we can able to see here the name is John and the age is 25. So if I'm trying to modify any kind of stuff in state values, okay, like I'm changing to Smith, నేను ఇక్కడ యాప్ జేఎస్లో ఏదైనా చేంజెస్ చేసిన వెంటనే నాకు టెస్ట్ కాంపోనెంట్ యొక్క డేటా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి నేమ్ ఇస్ స్మిత్. So this is how states and props will be work out, guys. It's a pretty awesome simple concept అన్నట్టు. ఓకేనా, now we'll try to work out on the same thing in functional based component, guys. ఓకేనా, సో ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్లో ఇప్పుడు మనం ఇదే స్టేట్స్ అండ్ ప్రాప్స్ని వర్క్అవుట్ చేసి చూద్దాం. సో ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ సింపుల్ రియాక్ట్ ఆర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారా RAFC అని టైప్ చేసిన నాకు ఎంటైర్ బ్లాంక్ రియాక్ట్ ఆర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ అయింది. రీజన్ ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ ఇన్స్టాల్ ద ఎక్స్టెన్షన్ అన్నట్టు. మీరు కూడా ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ ద సేమ్ వే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు యూజ్ అనే స్టేట్ వేరియబుల్ కదా గైస్. ట్రస్ట్ మీ 16.8 వర్షన్ వరకు కూడా మనకి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్లో స్టేట్ వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేయలేమన్నట్టు. లేటెస్ట్ 16.8 వర్షన్ తర్వాతే మన యొక్క ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లో కూడా స్టేట్ వాల్యూస్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. రీజన్ ఏంటంటే 16.8 వర్షన్లో హూక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఓకేనా, సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేదానికి ముందు వరకు కూడా క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ని ఎక్కువగా అందరూ యూస్ చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా, లైక్ రీజన్ ఏంటంటే 16.8 వర్షన్ కంటే ముందు మనకి స్టేట్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలన్నా ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ రిలై ఆన్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్. బట్ ఎప్పుడైతే మన 16.8 తర్వాత హుక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అప్పటి నుండి వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ బోత్ స్టేట్ వాల్యూస్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లాస్ బేస్డ్ ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్లోనే యూస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. యూజ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హుక్స్. ఓకే, సో అంత సింపుల్గా ఉంటుంది గైస్ హుక్స్ అనేది. లైక్
మన యొక్క పెద్ద పెద్ద లాజిక్స్ ఉండే కోడ్‌ని కూడా సింపుల్‌గా వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన ఇన్‌బిల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ హుక్స్. దాన్ని డైరెక్ట్‌గా యూజ్ చేసుకొని మన యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్‌ని డైరెక్ట్‌గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా? సో ఆల్రైట్ గైస్, మీకు ఇప్పుడు హుక్స్‌లో కొన్ని అన్ని హుక్స్ గురించి లేటర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ అట్ ప్రెజెంట్ స్టేట్ వాల్యూస్‌ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేసే హుక్కే యూజ్ స్టేట్ హుక్. ఓకేనా? ఆ హుక్ గురించి మాత్రం ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ హుక్ యూజ్ స్టేట్ హుక్. సో ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న హుక్ యూజ్ చేసి మనం మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్‌ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చును. అదే విధంగా రీసెట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం అనేది, ఎలా రీసెట్ చేసుకుంటామో చెప్తాను చూడండి. హియర్ ఐయామ్ డిక్లేరింగ్ అన్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ విత్ 2 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో వన్ ఈస్ నేమ్ అండ్ సెట్ నేమ్. ఓకేనా? సో హియర్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ డోంట్ వరీ గైస్, మీకు అర్థం కాకపోతే డోంట్ వరీ, హోల్డ్ ఆన్, ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ వన్స్ సింటాక్స్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఫస్ట్ నేను సింటాక్స్ కంప్లీట్‌గా రాయేస్తాను. ఓకేనా? యూజ్ స్టేట్ అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఇస్ జాన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ అండ్ సెట్ నేమ్ ఉంది కదా. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే యూజ్ స్టేట్ యూజ్ చేసి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు వీ యూస్ టు డిక్లేర్ ఇన్ 2 డిఫరెంట్ వేరియబుల్ ఫార్మాట్. ఎందుకంటే ఒక వేరియబుల్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ. సో ఇంకొక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ రీసెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జాన్. ఐ మీన్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీసెట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు యూజింగ్ సెకండ్ వేరియబుల్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద సింటాక్స్ విల్ బి. ఇప్పుడు మన దీన్ని ఈ స్టేట్ వాల్యూస్ని మన కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ సింప్లీ హ్యాపీలీ యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఎలా అంటే I can use it as center tag to make things to be happen in center. I'm using like an h1 tag, and here I'm mentioning like a name. Okay, name. I'm trying to wrap it in the name variable. Okay, so instead of John, let me try to change to Leo. Okay, I'm just saving the same. ఇప్పుడు చూడండి, నేమ్ అనే వేరియబుల్ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. సెట్ నేమ్ యూస్ చేయలేదు. సెట్ నేమ్ ఎలా యూస్ చేయాలన్నది నేను ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్. మీరు దాని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, వి గాట్ లైక్ నేమ్ లియో. ఓకే. సో సిమిలర్ వే మనం ఇప్పుడు స్టేట్ వాల్యూస్ అయితే డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇదే స్టేట్ వాల్యూస్లో మనం ఆబ్జెక్ట్స్లా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఎస్, వీ క్యాన్ డిక్లేర్ యాస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మనం దాకా ఎలా అయితే క్లాస్ కాంపోనెంట్లో ఆబ్జెక్ట్లా డిక్లేర్ చేసుకున్నాము, లైక్ ఐడి అండ్ ఏజ్ ఒకేలాగా, అలా కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చును. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్, యూ క్యాన్ సింప్లీ రిమూవ్ దిస్ అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ లైక్ నేమ్ సంథింగ్ కోలన్ some value and then comma, excuse me, age colon some value. సో ఈ విధంగా అయితే మీరు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చును. బట్ వెన్ ఎవర్ యూసింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ లైక్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, నేమ్ డాట్ నేమ్, ఆ తర్వాత నేమ్ డాట్ ఏజ్, అలా యూస్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో ఆ వేరియబుల్ యొక్క ఇన్నర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. లెట్స్ నేను మాడిఫై చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేమ్ పోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డేటాను మారుస్తున్నాను. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. డేటా అండ్ సెట్ డేటా. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇలా యూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ విధంగా వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే యూజింగ్ అండ్ యూస్ స్టేట్ ఎలా యూస్ చేసుకుంటామంటే డేటా డాట్ నేమ్, సింపుల్. ఓకే, డేటా డాట్ నేమ్, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, నాకు డేటా డాట్ నేమ్ అన్న వెంటనే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ వీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఓకేనా. ఇక్కడ నియో మారుస్తున్నాను చూడండి, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు చూడండి, వీ గాట్ నియో. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ సపోజ్ టు హ్యావ్ అన్ స్టేట్ వాల్యూస్ ఇన్ ఫంక్షనల్ కంపోనెంట్ గైస్. ఓకేనా. సో ఇలా మాత్రమే కాకుండా కూడా యూ కెన్ ఆల్సో డీస్ట్రక్చర్ ద వాల్యూస్. ఓకేనా. సింపుల్గా ఎలా అంటే, సో డీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటే వీ డజంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ లైక్ డేటా డాట్ నేమ్, డేటా డాట్ ఏజ్, ఈ విధంగా ఇండైరెక్ట్గా మనం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తున్నాను, డీస్ట్రక్చరింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది గాయస్, మీరు జావాస్క్రిప్ట్ కన్నా చూస్తుంటే, ట్యూటోరియల్ చూస్తుంటే. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ మెన్షన్ లైక్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటాలోని యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో, నేమ్ యొక్క వాల్యూ డైరెక్ట్గా నేమ్కి అసైన్ అవుతుంది, అండ్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో ఏజ్ యొక్క వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఏజ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. మనం ఇప్పుడు డేటాని యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా నేమ్ అని యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ చూడండి, రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా, నో ఎర్రర్స్. ఓకే. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏజ్ అనేది 25 మారుస్తున్నాను. ఓకేనా, 25 మారుస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మాడిఫై ఇట్ యాస్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అండ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన ఏజ్ని ఇక్కడ డీస్ట్రక్చర్ చేసి ఏజ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సి ఏజ్ 25. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఫైన్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ సింప్లీ, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద స్టేట్ కదా, మనం ఇప్పుడు ప్రాప్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ప్రాప్స్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ప్రిటీ కామన్ గైస్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో టెస్ట్కి దీనికి సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకేనా. లైక్ ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్కి సెండ్ చేసే ఒక మెథడే మనం ప్రాప్స్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ ఓవర్ హియర్. ఐమ్ గోయింగ్ యూస్ లైక్ అన్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఓవర్ హియర్, టెస్ట్. సో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే టెస్ట్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్
test from dot slash test. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే here I'm going to what I'm going to do now, here I'm going to use something called from functional test అనేసి ఎంటర్ చేయబోతున్నాను. బికాస్ మీకు తెలియాలి కదా, మనం ఇక్కడ రెండర్ చేసేది ఈ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడ రెండర్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ రెండర్ చేసేది ఈ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ మీకు తెలియాలి కదా. దానికోసం ఐమ్ చేంజింగ్ టు హెచ్ ట్యాగ్, ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ functional test component. ఓకే, సో ఐమ్ సేవింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు యూఐకి వెళ్ళి చూడండి, ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే వాల్యూస్ మాడిఫై చేస్తామో సేమ్ వాల్యూస్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ app.js కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్కి ఐమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ డేటా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇట్స్ నా నేమ్ కదా, నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్. సో మీరు ఇలా కూడా సెండ్ చేయొచ్చును, లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా data dot name అన్నా కూడా సెండ్ చేయొచ్చును. బికాస్ when you use like data dot name, this specific variable will be considered, and when you use like a name డైరెక్ట్గా data dot యూస్ చేయకుండా సింపుల్గా నేమ్ అని యూస్ చేస్తే this variable will be considered. ఓకేనా, సో ఎనీహౌ ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ ఇక్కడ కూడా ఉందన్నట్టు. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ డీస్ట్రక్చరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టే కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్లోని డేటా డీటెయిల్స్ని మనం డీస్ట్రక్చర్ చేసి ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసే డీటెయిల్స్ అన్నింటిని కూడా ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ టెస్ట్ డాట్ జేఎస్ కాంపోనెంట్, బికాస్ దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ ప్రాప్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ నేమ్ colon of some value and age colon of some value. ఓకేనా గైస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసాం, ప్రాప్స్ తీసుకోవాలంటే దిస్ డాట్ ప్రాప్స్ అని యూస్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు మనం దిస్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిమెంబర్ గైస్, whenever you're trying to use in some props values in a functional based component, we never going to use this. ఓకేనా, దిస్ అనే కీవర్డ్ దేనికోసం అంటే క్లాస్ బేస్ సంబంధించిందే. ఓకేనా, ఫంక్షనల్ బేస్ వరకు ఎలా అంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ లైక్ ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్. ఓకేనా, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ప్రాప్స్ డాట్ ఏజ్. ఓకే, ఐమ్ సేవింగ్ ఇట్ నౌ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వీ గాట్ సమ్ ఎర్రర్ బికాస్ ప్రాప్స్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్. మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ అనేసి డిఫైన్ చేసుకోవాలి గాయస్. సో నేను ఇందాక స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలనుకున్నాను, ఐ ఫర్గాట్ దట్. ఎనీవే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు కూడా గుర్తుంటుంది. ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ద డేటా, మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ అని మెన్షన్ చేయాలన్నట్టు. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాప్స్ వస్తే ఆ ప్రాప్స్ యొక్క వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ద నేమ్ ఈస్ నియో అండ్ ద ఏజ్ ఇస్ 25. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు అదే విధంగానే ఈ ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ సమ్ డేటా, ఓకేనా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 25 ఐఎమ్ చేంజింగ్ టు 35. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క 35 అనేది ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద టెస్ట్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద 35 ఓవర్ హియర్. ఓకేనా గైస్, so this is how the actual states and props concept in a functional based component. So in the చెప్పినట్టుగానే we're going to use an functional based component in the most priority part the entire video. Class based components లో ఉండే ఫీచర్స్ కంటే functional based components లో ఉండే ఫీచర్స్ ఎక్కువ, because we're having an most simplest hooks కాన్సెప్ట్, అదేవిధంగా రెడెక్స్, ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, రిమెంబర్ గైస్, ఈ హుక్స్ని మీకు డౌట్ రావచ్చును, ఈ సేమ్ హుక్స్ని మనం క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా బ్రో, ఎందుకోసం మనం హుక్స్ని ఎందుకోసం మనం ఫంక్షన్లో యూస్ చేసుకోవాలి, ఆ హుక్స్ కోసం మనం సేమ్ హుక్స్ తీసుకెళ్ళి క్లాస్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా, మీకు డౌట్ రావచ్చును. నో గైస్, మనం హుక్స్ని క్లాస్ బేస్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేయకూడదు, దట్ ఈస్ హైలీ నాట్ పాసిబుల్ అన్నట్టు. ఓకేనా, మీరు యూస్ చేసినా కానీ మీకు ఎర్రరే వస్తుంది. ఓకే, సో హుక్స్ ఈస్ మేడ్ ఓన్లీ ఫర్ functional based component, not for the class based component. Okay, I hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్. సో ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ 3 different kind of ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ గైస్. ఒకటి వచ్చి ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్, అండ్ దెన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్, అండ్ దెన్ ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఎందుకోసం యూస్ చేస్తామంటే మనం ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి, అట్ ద టైమ్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూజ్ అన్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, మీకు ఒక్కొక్కటిగా చెప్తాను, అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవింగ్ ద ఎంటైర్ డేటా, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ సింపుల్ రియాక్ట్ యారో ఫంక్షన్. సో ఈ రియాక్ట్ యారో ఫంక్షన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ సింపుల్ సెంటర్ ట్యాగ్. సో సెంటర్ ట్యాగ్లో ఐఎమ్ యూజింగ్ సింపుల్ బటన్. ఓకేనా, సో ఈ బటన్ ఏం చేస్తున్నానంటే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్ ఐ నీడ్ టు గెట్ సమ్ అలర్ట్. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది గాయస్, నేను ఎప్పుడైతే బటన్ని క్లిక్ చేస్తానో నాకు అప్పుడు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి, నాకు ఒక అలర్ట్ రావాలి, లైక్ హాయ్, హలో, సంథింగ్ ఏదో ఒక అలర్ట్ రావాలనుకోండి. అప్పుడు నేను ఈ ప్లేస్లో వచ్చి
I can use an on click event handler. Not only button, ఏదైనా టెక్స్ట్ క్లిక్ చేసినా దేనైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యూజ్ అన్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ గైస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ ఆన్ క్లిక్. ఓకే, సో ఈ ప్లేస్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ అన్ arrow ఫంక్షన్ హియర్. సో ఈ arrow ఫంక్షన్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ లైక్ alert ఆఫ్ hello. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ బటన్ నేమ్ వచ్చి ఐఎమ్ జస్ట్ మోడిఫైయింగ్ యాజ్ క్లిక్ మీ. ఓకే, క్లిక్ మీ అని మోడిఫై చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఓ హియర్. సేవ్ చేసిన వెంటనే నాకు సేవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే వెన్ఎవర్ నేను ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. ట్రిగర్ అయిన వెంటనే నాకు ఒక యారో ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ యారో ఫంక్షన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో వీఆర్ రిటర్నింగ్ అండ్ అలర్ట్ విత్ అన్ హలో టెక్స్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూఐ. ఓకే, సో యూఐలో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ బటన్. నేను క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఐ గాట్ అలర్ట్ లైక్ హలో. సో అగైన్ ఐమ్ క్లికింగ్, ఐఎమ్ గాట్ హలో. ఐ గాట్ లైక్ హలో. ఓకేనా? సో నేను దేనైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అనుకునేటప్పుడు యూ క్యాన్ యూజ్ అన్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ దేనికి సంబంధించిందంటే whenever you're providing some data like input fields ఉంటుంది కదా, ఎంటర్ యువర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్, ఎంటర్ యువర్ ప్లేస్ అనేసి కొన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి గైస్. ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్లో టైప్ చేసే డీటెయిల్స్ని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ సమ్ వేరియబుల్ దెన్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూస్ ద స్పెసిఫిక్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ అండ్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఓకేనా? సో అది ఎలా నీకు చూపిస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను గైస్. ఓకేనా? ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో టైప్ చేసే డీటెయిల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక వేరియబుల్. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్ అండ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ కాల్డ్ నేమ్ and set name for resetting the name. Okay, so ikkada I'm using like use state. So meeku already telusu guys how the use state is working. Okay, so let me try to import the use state over here. So mentioning use state. Okay, so import cheskunnam kada. So and then now I'm providing the actual value of the name is empty. Okay na, empty string istunnaru annattu. At present name variable ki I'm assigning empty string data. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use an simple input field. సో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ యొక్క టైప్ ఏంటంటే టెక్స్ట్. ఓకే, and the name of the input field is name. So if you wanted to provide name you can able to provide or else doesn't need it. Okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో టైప్ చేసే ప్రతి డీటెయిల్స్ కూడా నాకు నేమ్కి రీఅసైన్ అవ్వాలనుకోండి. హౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కదా. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో సమ్ డేటా టైప్ చేస్తున్నాను. సో ఐమ్ నాట్ షూర్, లెట్ మీ ట్రై టు జూమ్ ఇన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టైప్ చేసే సమ్ డేటా లైక్ సమ్ స్మిత్ సంథింగ్ ఏదో ఒక డేటా టైప్ చేస్తాను అనుకోండి. అలా టైప్ చేసే డేటా అనేది ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. ఓకేనా? లెట్స్ సే మనం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఆ ఫామ్లో టైప్ చేసే డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటేనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద డీబీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకు వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోకుండా ఆన్ ద ఫ్లైలో టైప్ చేసే వాల్యూని డైరెక్ట్గా డీబీలో స్టోర్ చేయడం అనేది ఇట్ ఇస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డేటాలో ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ అన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ and I'm performing an action. Okay na? So whenever I'm typing some value I will get some event that is e here. Okay, and I'm trying to reset the data name. set name అనే వేరియబుల్ యూస్ చేసి మన యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న డేటా వేరియబుల్ నేను చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను గైస్. మన ఇక్కడ ఉండే సెకండ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ యూస్ చేసి మన యొక్క ఫస్ట్ వేరియబుల్ యొక్క యాక్చువల్ డేటాని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. మన యొక్క ఫస్ట్ వేరియబుల్ యొక్క యాక్చువల్ డేటా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. దాన్ని నేను మోడిఫై చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. లైక్ ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ యూజువల్లీ పర్ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ఐమ్ టైపింగ్ ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ నేను ఎప్పుడెప్పుడు టైప్ చేస్తున్నానో టైప్ చేసే ప్రతిసారి నా యొక్క నేమ్ అనే వేరియబుల్ డేటా ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ నుంచి నేను టైప్ చేసే డీటెయిల్కి చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. దాన్ని మనం చూడాలనుకునేటప్పుడు వీ క్యాన్ మెన్షన్ లైక్ నేమ్ కోలన్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ వేరియబుల్ కాల్డ్ నేమ్. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు లైక్ నేను టైప్ చేసే డీటెయిల్ ఇక్కడ నేమ్ అనే వేరియబుల్కి చేంజ్ అయితే నేమ్ కోలన్ మనం టైప్ చేసే డీటెయిల్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా యూఐలో. ఇక్కడ చూడండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేమ్లో ఏం లేదన్నట్టు బికాస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఈస్ ఎంప్టీ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను టైప్ చేసే కొందికి నా యొక్క డేటా అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఐమ్ జస్ట్ టైపింగ్ లైక్ స్మిత్. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ టైపింగ్ లైక్ స్కిల్ హబ్. ఓకే, మనం ఏదైతే వాల్యూ టైప్ చేస్తామో ఆ వాల్యూని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసి ఆ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్కి రీఅసైన్ చేస్తున్నానంటే. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, సో మనం
మనం ఏదైనా చేంజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్‌లో చేంజ్ చేయాలనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఎన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ గైస్ సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే. ఓకే. ఆల్రైట్. సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. హౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. సో నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ మనం ఎలా యూజ్ చేయాలనుకుంటే, డెఫినెట్‌లీ మనం ఒక ఫార్మ్ సబ్మిట్ చేద్దాం గైస్. ఓకేనా. విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎన్ లాగిన్ ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఒక లాగిన్ ఫార్మ్ క్రియేట్ చేద్దాం. అందులో మీకు తెలిసిపోతుందన్నట్టు ఒక ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్‌ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది. ఓకేనా. ఇక్కడ మీకు ఎక్కువగా దాని గురించి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలన్నదే గైస్ నాకు యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. ఫస్ట్ నేను ఒక ఫార్మ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత మనం ఎలా ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్‌ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు క్రియేట్ ఎన్ ఫార్మ్. సో సెంటర్ ట్యాగ్‌లో ఫార్మ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఫార్మ్‌లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ ఎన్ లేబుల్. ద లేబుల్ నేమ్ కాల్డ్ నేమ్, నాట్ ఎన్ నేమ్, జస్ట్ ఎన్ మెయిల్ ఆర్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకుందాం. ఓకే. బికాస్ అదే కదా మనకి లాగిన్‌కి యూజ్ చేసేది. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ ఎన్ ఈమెయిల్. ఓకేనా. ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్‌కి ఐఎమ్ గోనా టు యూజ్ ఎన్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆర్ మెయిల్. మన ఇష్టం గైస్. మనం ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చును. సో సిమిలర్ వే ఐఎమ్ గోనా టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ పాస్వర్డ్. ఓకే. మెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనే ఫార్మ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఈ పాస్వర్డ్ టైప్ వచ్చి మీరు పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలనుకున్నా మార్చుకోండి. లేదనుకుంటే టెక్స్ట్‌గా కూడా యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే. ఎనీవే మనకి రియలిస్టిక్‌గా ఉండాలంటే లెట్ మీ ట్రై టు హ్యావ్ లైక్ ఎన్ పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే వి క్రియేటెడ్ ఎ ఫార్మ్ కదా! మనం ఒక ఫార్మ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాము. లెట్ మీ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ హియర్ యాస్ వెల్. ప్రాపర్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే. సో ఈ ప్లేస్‌లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ద ఫార్మ్. ద టైప్ కాల్డ్ సబ్మిట్. And the actual value here equal to login. Okay. Okay guys, మనం ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. విల్ గో అండ్ ఫైండ్ ద ఫామ్ రైట్ దేర్. సో ఎంటర్ ద ఈమెయిల్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ ద లాగిన్. ఓకే. ఇట్స్ అన్ ప్రాపర్ ఫామ్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ ప్రాపర్ ఫామ్లో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వి గోయింగ్ టు టైప్ సమ్ డేటా. టైప్ చేసిన డేటాని సబ్మిట్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. సో సబ్మిట్ చేసే టైంలోనే మనం ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దానికోసమే నేను ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఈ ప్లేస్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ మనం డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుందాం గైస్. టైప్ చేసే డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. యూజర్ టైప్ చేస్తారు కదా యూఐలో ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్‌ని. ఈ 2 డీటెయిల్స్‌ని మనం ఒక వేరియబుల్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. దానికోసం ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ డేటా. సెట్ డేటా ఫర్ రీసెట్టింగ్ ద నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. I mean that's an email and password not the name. I'm sorry. So I'm just like in a use state. So ఈ ప్లేస్‌లో I'm just mentioning like the email. Okay. Email. The by default value is an empty. I'm mentioning here. And the password. అండ్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ విల్ బి ఎంప్టీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే మనకి టైప్ చేసే వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఈ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్కి అసైన్ అవ్వాలనుకుంటే వీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్ ఓవర్ హియర్. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ అండ్ వీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్ కాల్డ్ థర్డ్. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. నేను ఇందులో డైరెక్ట్గా వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయకుండా కామన్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను గ్యాస్. ఓకేనా. సో మెన్షనింగ్ కాన్స్టెంట్ change handler. Okay. So in this change handler we're going to have like we're going to get an event. So ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ నేను చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీసెట్ టు ద యాక్చువల్ డేటా అన్నట్టు. గైస్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫార్మెట్ అన్నట్టు. లైక్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్కి అయితే మనం డైరెక్ట్గా ఈవెంట్ టార్గెట్ అనేసి సెట్ వేరియబుల్ అనే ఇవ్వచ్చును. కానీ వెన్ యూర్ యూజింగ్ మోర్ దెన్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఫార్మ్ మనం ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క దాంట్లో వీ నెవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ యూజింగ్ సెట్ డేటా. ఓకేనా. మనం కామన్గా ఒకే సెట్ డేటా క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ యూజింగ్ సెట్ డేటా వీ కెన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ దిస్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ప్రీవియస్ డేటాని డీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకోసం అంటే వెన్ ఎవర్ ఐమ్ టైపింగ్ అండ్ సమ్ న్యూ వాల్యూ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓవర్ రైడెడ్ బై ద మై ప్రీవియస్ వాల్యూ. ఓకేనా. దట్స్ వై ఐ నీడ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ద డేటా అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ అన్ ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ that's an target dot name colon of event dot target dot value. సో గైస్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్ దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే మనం టైప్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే. లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ 10 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ 20 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఒక పెద్ద సర్వే ఫిల్ చేయాలా. అటువంటి టైంలో వీ విల్ హ్యావ్ లైక్ 20 to 30 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్. ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అన్నిట్లోనూ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్కి మనం ఒక్కొక్కసారి సెట్ డేటా క్రియేట్ చేయడం ఇట్ ఈస్ హైలీ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా. సో అటువంటి టైంలో అప్పుడు మనం ఇటువంటి ఒక
కామన్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. అందులో ఈవెంట్ అండ్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్ అనేది ఏంటంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్ యొక్క వేరియబుల్కి ఈ డేటా అనేది రీసెట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ గైస్? సరే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు ఈమెయిల్ అండ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు ద నేమ్ ఈస్ ఈమెయిల్. ఓకేనా, మనం టైప్ చేసే వాల్యూ అనేది ఈమెయిల్కి మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, వెన్ వీ టైప్ ద డేటా వెన్ వీఆర్ టైపింగ్ ఇన్ పాస్వర్డ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెంట్ టార్గెట్ నేమ్ అనేది పాస్వర్డ్ అయిపోతుంది. మనం టైప్ చేసే డేటా అనేది పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. పాస్వర్డ్ ని వేరియబుల్కి చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ విల్ వర్క్. సో ఐమ్ కాపింగ్ దిస్. ఓకేనా, సో I'm going to simply use it here. Okay, on change. So here I'm pasting it out. Similarly ఇక్కడ కూడా on change event handler I'm pasting the data. That's it. సో ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ టైపింగ్ ఆన్ దిస్ ఫామ్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఫామ్ ఏ వేరియబుల్ రిలై ఉందో ఆ వేరియబుల్కి డేటా అనేది రీసెట్ చేస్తుంది అన్నట్టు యూజింగ్ ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ నేమ్. ఓకే, సో and then now we're going to talking about on submit event handler. So I'm just creating a submit handler guys. Submit handler అనేది మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్. ఓకేనా, లెట్స్ సే మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మన యొక్క డేటాని డీబీలో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్. సో అటువంటి టైం అప్పుడు అన్సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ అనేది మనకి ఎక్కువగా యూస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ ఈవెంట్ హియర్ విల్ గెట్ ఇన్ సమ్ ఈవెంట్. ఓకేనా, ఏదైనా బై డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఉంటే యూ నీడ్ టు ప్రివెంట్ దెమ్. ఓకే, ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్. సో ఇలా ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే అవర్ ఫామ్ విల్ బి గెట్ రీలోడెడ్ అండ్ ఆల్సో వీ విల్ లాస్ ద డేటా అన్నట్టు. డెఫినెట్లీగా మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు ప్రివెంట్ ద డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాక్ ద డేటా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇప్పుడు నేను డీబీలో ఏం పోస్ట్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను డీబీలో డేటాను పోస్ట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ నేను కన్సోల్లో మాత్రం చూడాలనుకుంటున్నాను మనం టైప్ చేసిన డేటా యాక్చువల్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్. Here I'm going to mention like a non-submit event handler. Don't get confused guys. On submit అనేది it is an event handler. దాంట్లో మనం యూస్ చేసిన ఫంక్షన్ ద సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్ అనేది. సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్, చేంజ్ హ్యాండ్లర్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ నేమ్ ఉండాలని కాదు, మనకి వచ్చిన నేమ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫామ్. సో ఐమ్ ఇన్స్పెక్టింగ్ టు చెక్ ద కన్సోల్. Okay, so we're getting an error due to some image is not loading properly. Okay, that's it. That error got lost. Maybe when I'm having some low internet connection at the time it got in issue. ఇంటర్నెట్ కొంచెం లోన్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చి ఉంటుంది కదా, దానికోసమే ఆ ఎర్రర్ అనుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఐమ్ గోనా మెన్షన్ లైక్ సమ్ మెయిల్ డాట్ some mail at gmail.com, some mail, and here I'm going to provide some password like 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, when I'm trying to log in you can able to see here the actual email and the actual password guys. Okay, so hope you are very clear. మనం సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే what you're trying to do here, we're trying to console log the data after preventing defaults. Okay, so let's say this is all about the form. I think this is also the concept of form handling guys. ఓకేనా, సో ఈ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్లోనే ఫామ్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చేసింది, బట్ వ్యాలిడేషన్ ఈస్ పెండింగ్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ గైస్. ఓకేనా, సో ఈ బేసిక్ ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేసాం కదా, సో ఈ ఫామ్లోనే కొన్ని వ్యాలిడేషన్ అయితే చేద్దాం. లైక్ ఎలా అంటే పాస్వర్డ్ వచ్చి less than 5 క్యారెక్టర్స్గా ఉంటే ఐ డజంట్ వాంట్ టు పోస్ట్ ద డేటా ఆర్ ఐ డజంట్ వాంట్ టు లాగ్ ద డేటా అన్నట్టు. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ కెన్ సింప్లీ యూస్ లైక్ ఇఫ్ డేటా డాట్ మన యొక్క దేని నుంచి చెక్ చేయాలనుకున్నా పాస్వర్డ్ యొక్క లెంత్ లెస్ దెన్ 5గా ఉన్నింది అనుకోండి. సో అట్ ద టైమ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద అలర్ట్ అన్నట్టు. లెస్ దెన్ 5గా ఉంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ అన్ అలర్ట్ నోటిఫైయింగ్ దట్ ప్రొవైడ్ password length greater than 5. Okay, na something like that. Okay, provide password, okay, password length greater than 5. సో ఇలా మనం అలర్ట్ చూపిస్తాం. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ యొక్క లెంత్ గ్రేటర్ దెన్ 5గా ఉంటే డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాగ్ ద డేటా. ఓకేనా, నాట్ ఈవెన్ కన్సోల్ లాగింగ్, యూ కెన్ ఆల్సో పోస్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద డీబీ. ఓకే, ఇట్స్ అన్ సింపుల్ వ్యాలిడేషన్ గాయస్. సో ఈ సింపుల్ వ్యాలిడేషన్లోనే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు హౌ we can able to validate the form inside the submit handler అనేది. Okay, so when I'm trying to submit the data with less than 5 characters, okay na, let's say I'm having like 1 2 3 4 console clear చేస్తున్నాను, I'm posting again చూడండి provide password length greater than 5. Okay, so ఇదే విధంగా if you wanted to use an condition for email validation చేయాలన్నా చేయొచ్చు మీరు.
ఎటువంటి కండిషన్ వ్యాలిడేషన్ సరే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఓవర్ హియర్ బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ద డేటా అన్నట్టు. లెట్స్ సే మనం ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ లైక్ మోర్ దెన్ 5 డేటా, ఓకేనా, I can able to log in, okay. So this is how we can able to handle the forms. I hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకున్నాను గైస్ ఈ వ్యాలిడేషన్ అనేది. సో నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ అండ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ బూస్ట్రాప్ స్టైలింగ్స్. గైస్ మనం యూజువల్గా స్టైలింగ్స్ అనేది 2 డిఫరెంట్ వేస్లో అప్లై చేస్తుంటాం రియాక్ట్లో. వన్ ఈస్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ స్టైలింగ్, అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. Frameworks means material UI and some other different kind of frameworks అన్ని కూడా యూస్ చేస్తుంటాం గైస్, ఇంక్లూడింగ్ బూస్ట్రాప్. సో ఫస్ట్ మనం సిఎస్ఎస్ స్టైలింగ్స్ ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్ గైస్, ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ సే ఈ ఈమెయిల్ అనేది ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఈమెయిల్ యాజ్ బ్లూ కలర్, సమ్ స్టైలింగ్ యాడ్ చేయాలనుకోండి గైస్. ఐ నో లిటరల్లీ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ యాడింగ్ స్టైలింగ్, బట్ నేను మీకు స్టైలింగ్ ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలనేది మాత్రమే చెప్తున్నాను గైస్, ఓకేనా. సో డోంట్ థింక్ ఈ స్పెసిఫిక్ టెక్స్ట్ కిందకి ఆ కలర్ యాడ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్ అని మాత్రం అనుకోకండి. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్, మనం మన యొక్క రియాక్ట్లో సిఎస్ఎస్ ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తున్నాను అంతే, ఓకేనా. ఇన్లైన్ స్టైలింగ్లో సిఎస్ఎస్ ఎలా యాడ్ చేయాలని చెప్తున్నాను, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ అ స్టైలింగ్, ఐ కెన్ యూస్ లైక్ ఇన్ స్టైల్ ట్యాగ్ అండ్ ఐ నీడ్ టు ర్యాప్ ద థింగ్స్ ఇన్ 2 కర్లీ బ్రేసెస్ అన్నట్టు, ఓకేనా. సో 2 కర్లీ బ్రేసెస్తోనే వీ నీడ్ టు యాడ్ అవర్ స్టైలింగ్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ లైక్ a color, okay, so I'm just using like a color. So the color should what I need here is I need to have like an somehow blue kind of, okay. So I'm just saving the same. If I'm going to UI, excuse me, you can able to see my color is an email in the format of blue. So reason ఏంటంటే this is how we can able to apply the CSS styling in React. మనం double brackets wrap చేయాలి, that is the most important thing. And at the same time, when you have like something a font family, so font family అనేది it is on 2 different words of property అన్నట్టు, ఓకేనా. words of property means you can able to see here. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ ఫాంట్. మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం ఫాంట్ ఫ్యామిలీని యూస్ చేస్తాం కదా సిఎస్ఎస్లో, బట్ ఈ ప్లేస్లో మనం అలా యూస్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు యూస్ అన్ camel case, something like that, okay. So font family, so ఈ విధంగా యూస్ చేయాలి ఫ్యామిలీ. లైక్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్. మనకి 2 డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు, 3 డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సెకండ్ వర్డ్, థర్డ్ వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ వచ్చి క్యాప్స్గా ఉండాలన్నట్టు గైస్, ఓకేనా. దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ ఇట్, ఓకే. ద సిఎస్ఎస్ స్టైలింగ్ ఫాంట్ నేమ్ దట్ ఐ నీడ్ ఈస్ Tohomo, something like that. When we have Tohomo, okay. So I'm just saving the same. So you can able to see the actual password, for text is different, text family is different from right now email family, okay. సో మీకు వెంటనే అర్థమై ఉంటుంది అనుకున్నాను, నేను ఈ పేజ్కి వచ్చిన వెంటనే ఈ స్టైలింగ్ అనేది చేంజ్ అయింది, ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై ద సిఎస్ఎస్ స్టైలింగ్స్ గైస్, ఓకే. And now we're going to talk about and the most interesting concept called bootstrap stylings. Guys, మనం సింపుల్గానే యూస్ చేసేవచ్చు బూస్ట్రాప్ని. కొందరు npm ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి యూస్ చేస్తారు, కొందరు డైరెక్ట్గా సిడిఎన్ యూస్ చేస్తారు. నేను మీకు ఇప్పుడు సిడిఎన్ యూస్ చేసి ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ bootstrap, okay, bootstrap 5 CDN. సో సిడిఎన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. సో ఆ యూఆర్ఎల్ మాత్రం ఇక్కడ ఉంది కదా సిఎస్ఎస్ యూఆర్ఎల్, ఐఎమ్ కాపింగ్ ద యూఆర్ఎల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు index.html, ఐఎమ్ యాడింగ్ బిఫోర్ టైటిల్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిఎస్ఎస్లో ఉండే అన్ని స్టైలింగ్స్ కూడా నేను మన యొక్క అప్లికేషన్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. లెట్స్ సే వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ బటన్ కదా, ఈ బటన్కి కొంచెం స్టైలింగ్స్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి. క్లాస్ నేమ్ కాల్డ్ వీ కెన్ సింప్లీ యూస్ లైక్ how we can use like btn primary. That should be fine, I think, okay. So when you go back to the UI, you can able to see we got an btn primary. It is in a blue color login button, okay na guys. Hope మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను how we can able to use an bootstrap stylings by simply adding the URL. సో అదేవిధంగా if you wanted to యూజ్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పింది వచ్చి సిఎస్ఎస్ స్టైలింగ్ వచ్చి ఇన్లైన్ స్టైలింగ్ గైస్. మీరు ఎక్స్టర్నల్ స్టైలింగ్స్ యూస్ చేయాలన్నా కానీ యూ క్యాన్ డిక్లేర్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ క్యాన్ ఇంపోర్ట్ ఇన్ అవర్ ఎనీ కాంపోనెంట్, ఏ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవాలి ఆ కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అండ్ యూ కెన్ యూస్ లైక్ అనే క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ నేమ్లో వీ నీడ్ టు ర్యాప్ ద థింగ్స్ ఇన్ సింగిల్ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎనీవే మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యాప్ అనేది సెంటర్ ట్యాగ్లో ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను సెంటర్ ట్యాగ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఓకేనా. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్, ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ దిస్. ఇప్పుడు చూసారంటే మన కాంపోనెంట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉంది కదా. నేను ఆల్రెడీ app.csలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. క్లాస్ యాప్కి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ కంటెంట్ టు బి అలైన్ సెంటర్ కదా. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ,
I'm going to import that. First మనం ఆ css ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. import ./app.css. okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే we can use that class in this div tag. okay, class name called app. okay, I think we can simply use like an app. Can you able to see that we got our content to be in the center, because that's how we can able to use an external stylings. మన external stylings create చేసుకొని ఆ stylings మనం import చేసుకొని డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ యొక్క ప్రాపర్టీ ద్వారా యూస్ చేసుకోవచ్చును. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ లైక్ ఇన్లైన్ స్టైలింగ్ యూ కెన్ యూస్ లైక్ దిస్. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ లైక్ సమ్ బూస్ట్ యాప్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టైలింగ్స్ మనం ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడమో లేదా ప్రాపర్గా సీడీఎన్ యాడ్ చేసుకోవడమో యాడ్ చేసుకొని ఆ స్టైల్ క్లాసెస్ని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి గైస్. ఓకేనా, దెన్ దట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో దెన్ వీ గోనా టాకింగ్ అబౌట్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్ గైస్. ఈ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ అనేది చాలా ఈజీ గైస్. ఎలా అంటే లెట్స్ సే మనం మన యొక్క కాంపోనెంట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, అటువంటి టైంలో యూ కెన్ సింప్లీ యూజ్ అన్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ని మనం డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ని లూపింగ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చును. ఓకేనా, సో రిమెంబర్ గైస్, మీరు ఒక కాంపోనెంట్ని మోర్ దెన్ 1 టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దాన్ని మనం ఒకేసారి యూజ్ చేసుకుంటే మన యొక్క మెమరీ అనేది సేవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, మనకి అప్లికేషన్ ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఆల్ రైట్, సో నౌ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, రైట్, వి గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అండ్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇమేజెస్ లోడ్ చేయబోతున్నాను గైస్. ఓకేనా, లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏపీఐ కదా, ఈ ఏపీఐలోని డేటాస్ అన్నిటిని కూడా యూఆర్ఎల్ అన్నిటిని కూడా తీసుకొని ఒక మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ని ఎలా రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్లో రెండర్ చేయాలని మీకు చూపిపోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా, రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ లేకుండా రెండర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్తో రెండర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద ఎంటైర్ కంటెంట్ ఓవర్ హియర్. Maybe try to remove the stuff alone here. Okay, and we doesn't want any kind of variable declarations and additional stuffs. Simple add a function. Okay, so simple add a function lo em cheyabothunanante I'm gonna use an images guys. Okay na, so simply I mentioned like image tag, which is img tag, so with the source some data, and I need to have some height and width guys. Okay na, the image that I'm looking for, I need to have like an 150 pixel. Okay, and the same time I need to have like an height as, width as 150 pixel. Okay, so ఇదే ఇమేజ్ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఐ బీన్ యూజింగ్ 3 టైమ్స్ కదా, సో 3 టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ని అలానే కాపీ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, 1 and the second URI, and చూడండి ఒకే ఇమేజ్ ట్యాగ్ని నేను ఎన్ని టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాపర్ వే అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇలా యూస్ చేయకూడదు. బట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్కి చూపిస్తున్నాను. సో ఐమ్ సేవింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద UI, you can able to see this guys. I got like 3 different images. ఓకేనా, 3 different images URI ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ 3 different images యొక్క ప్రాపర్ URI లోడ్ అయ్యి దాని యొక్క డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ 3 different కాంపోనెంట్స్, సేమ్ కాంపోనెంట్సే, బట్ మనం ఎందుకు 3 టైమ్స్ యూస్ చేయాలి? దీన్ని ఒక్కసారి డిక్లేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, ఎందుకు మనం 3 టైమ్స్ డిక్లేర్ చేయాలి? సో దట్స్ అ ప్రాబ్లం అన్నట్టు. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం సింపుల్గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ IMG ట్యాగ్. ఓకేనా, img.js అనే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, విచ్ ఇస్ అన్ React ఫంక్షన్. సో ఇందులో నేనేం చేయబోతున్నాను, ఇట్ ఈస్ అన్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కాదు. ఓకే, సో ఐ నీడ్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్, సారీ. సో ఈ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ అన్ image tag. ఓకేనా, సో ఇందులో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ అన్ సింపుల్ సోర్స్, and height as I said you before 150, and width I'm going to use like an 150. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫిక్ సోర్స్ మాత్రం వచ్చి నేను ఈ కాంపోనెంట్ నుంచి రెండర్ చేయబోతున్నాను. సో దిస్ ఇస్ టోటల్లీ అగ్లీ కోడ్ గాయస్. ఓకేనా, సో మీరు ట్రై టు రిమూవ్ దిస్ స్టఫ్స్. సో ఈ 3 URIని నేను డైరెక్ట్గా ఈ కాంపోనెంట్లోకి రెండర్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ img component from image component, and now here what I'm going to do, ఒక వేరియబుల్లో అయితే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుందాం గైస్, ఒక అరే లాగా. సో జస్ట్ డిక్లేర్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ అరే. సో ఈ అరేలో ఐమ్ గోనా హ్యావ్ లైక్ 3 different URIs. సో ద ఫస్ట్ URL and this is second URL. Okay,
and this is the second, and this is the third URI. Okay, so this is the third one. So I'm saving now. సో ఇప్పుడు ఈ 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం అరేలో స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా. మ్యాపింగ్ ఫంక్షనాలిటీ యూస్ చేసి హైడ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో మినిమం ఇస్ లైక్ ARR dot map. So this is going to have two different items. One is an item value and the index. So index we can able to use it for um, the key property value. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use an property call. I'm going to use like a component called img. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని యూస్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ హియర్ what I'm going to do, I'm going to pass src equal to the actual data we are having. It is actually assigning to the item. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి గైస్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మన దగ్గర ఉండే అరే డీటెయిల్స్ని హైడ్రేట్ చేస్తున్నాను మ్యాపింగ్ ఫంక్షనాలిటీ యూస్ చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూగా. ఆ వాల్యూ అనేది ఐటమ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది. ఆ ఐటమ్ అనే వేరియబుల్ని మనం ఇమేజ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్కి సోర్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ ద్వారా మనం ఈ ఎంటైర్ యూఆర్ఎల్ని పాస్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా, సో హోప్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఈ ఇండెక్స్ అనేది దేనికోసం అంటే వెన్ ఎవర్ ఐమ్ హైడ్రేటింగ్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ లైక్ సమ్ ఇండివిజువల్ కీ ప్రాపర్టీ అన్నట్టు, లైక్ యూనిక్గా తెలియడం కోసం. సో ఇండెక్స్ ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అరే, ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ 0, 1, 2, 3. ఓకే, మన యొక్క ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది అన్నట్టు. సెకండ్ యూఆర్ఎల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 ఉంటుంది అన్నట్టు. సో మనకి కొద్దిగా సమ్ యూనిక్ వాల్యూ ఉంటేనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్ అన్నట్టు. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాపర్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ద కీ. ఓకేనా, ఇటువంటి జీరోస్ అండ్ వన్స్ని యూజ్ చేయకూడదు కీగా. బట్ ఎనీవే యాజ్ ఆఫ్ నౌ కొన్ని వార్నింగ్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఐమ్ యూజింగ్ అన్ ఐడి కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఫర్ కీ. ఓకేనా, సింపుల్గా హైడ్రేట్ అయ్యే వాల్యూస్. దీనికి మనం వాల్యూస్ ఎక్కడ అసైన్ అవ్వవు గాయస్, ఇది ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ అనేది దీనికి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఈ అరే నుంచి వచ్చే వాల్యూకి దీనికి సంబంధమే లేదు. ఓకేనా, సో మనకి ఎన్నిసార్లు ఈ మ్యాపింగ్ హైడ్రేట్ అవుతుందో అన్నిసార్లు ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఫ్రమ్ 0 నుంచి. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ డూ, ఐమ్ జస్ట్ సేవింగ్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లేస్లో మనం ప్రాప్స్ ద్వారా యూస్ చేసుకోపోతున్నాం కదా, ప్రాప్స్. సో ఇక్కడ ప్రాప్స్ డాట్ source, ఎందుకంటే మనం ప్రాప్స్ నుంచే కదా డేటా సెండ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఐమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ప్రాప్స్ డాట్ డేట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూఐ హియర్, వి గాట్ ద సేమ్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సమ్ అన్వాంటెడ్ ఎర్రర్స్. ఇక్కడ చూడండి, వి గాట్ ద సేమ్. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ హరిజాంటల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. మనం ఇక్కడ ఇన్లైన్ స్టైలింగ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది గైస్. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్ వన్. యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ లైక్ ఇన్లైన్ స్టైలింగ్ equal to, again you're gonna have like a display. Here we're gonna have like an inline. Okay, so this will make our content to be in horizontal format. Okay, that's it. So this is how we can able to reuse the component. Guys, ఇక్కడ చూడండి, image tag ni I had used only once instead of using more than one times. Okay, so let's say ఇక్కడ మనకి అరౌండ్ నాకు తెలిసి ఒక 20-30 డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటుంది. సో ఆ 20 to 30 ఫుడ్ ఐటమ్స్కి మనం ఒకేసారి ఇమేజ్ సోర్స్ అనేసి ఇందాక 3 times ఇచ్చినట్టు ఆ 20 to 30 దానికి ఇస్తే మన ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కవర్ అవుతుంది, ఎంత స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది గైస్. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ థింక్ మనం ఒక కాంపోనెంట్ రీయూజ్ చేస్తున్నామంటే మోర్ దెన్ వన్ టైమ్, then we can make it as a reusable component and we can able to use whenever we need it, and we can pass the data through props whichever is required. ఓకేనా, దానికి కావాల్సిన డేటా ఏదో మనం ప్రాప్స్లో సెండ్ చేస్తాం, అండ్ దిస్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ హ్యాస్ టు బి యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ గైస్. సో ఇది మాత్రమే కాదు, ఇంకా అలర్ట్స్ కూడా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్లో. లెట్స్ సే మనం అలర్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు, లేదంటే మన ఆర్డర్ని క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు, లేదంటే మన ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు, మన ట్రాన్సాక్షన్ డినైన్ అయినప్పుడు. సో ప్రతి ఒక్క టైంలో మనం అలర్ట్స్ యూస్ చేస్తుంటాం కదా. సో అలర్ట్స్ని కామన్గా ఒక రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్గా యూస్ చేస్తారు. అందులో మనం సెండ్ చేసే మెసేజ్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని రీయూజబుల్గా చేసుకునేస్తారు అన్నట్టు. ఓకేనా, ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ కాంపోనెంట్ టు కాంపోనెంట్ ఆ మెసేజ్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఆ అలర్ట్ కాంపోనెంట్ మాత్రం రీయూజబుల్గా యూస్ చేస్తారు అన్నట్టు. సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. ఇఫ్ నాట్, ప్లీజ్ లెట్ మీ ఆన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ వర్సెస్ హుక్స్. గైస్, ఈ రెండింటి గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియోతో చేస్తున్నాను. సో ఈ రెండింటికి సంబంధించిన వీడియో లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను గైస్, ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా.
ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ రియాక్ట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ గైస్. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ రియాక్ట్ రౌటర్ DOM వర్షన్ 6. ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఇన్ ప్యాకేజ్ గైస్. ఈ ప్యాకేజ్ యూస్ చేసి మనం రియల్ టైంలో ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ని చాలా సింపుల్గా డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో వితౌట్ రియాక్ట్ రౌటర్ మనం రియాక్ట్లో ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్లో ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేసి చూపిస్తాను గైస్ యూసింగ్ దిస్ రియాక్ట్ రౌటర్. ఓకేనా? నేను ఆల్రెడీ ఒక బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అప్ అండ్ రన్నింగ్. సో ఈ బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ రియాక్ట్ రౌటర్ DOM. సో ఆ రియాక్ట్ రౌటర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు యూస్ కదా, దట్స్ వై. సో లెట్ మీ గో టు ద ఐడిఈ. సో నేనైతే ఆల్రెడీ రియాక్ట్ రౌటర్ DOMని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను గైస్. హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ రియాక్ట్ రౌటర్ DOM వర్షన్ 6.2.1 అయితే ఉంది. సో మీరు కూడా ఫస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ రియాక్ట్ రౌటర్ DOM. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే విత్ ద సేమ్ వర్షన్ జస్ట్ మెన్షన్ npm install react router DOM at 6. సో నేను ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా వర్షన్ 6ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటున్నానంటే వర్షన్ 5లో ఉండే సింటాక్స్ వర్షన్ 6లో ఉండే సింటాక్స్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ గైస్. ఓకేనా? సో దానికోసమే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ మెన్షన్ అట్లీస్ట్ 6 ఇవ్వకపోయినా మెన్షన్ లైక్ లేటెస్ట్. ఓకేనా? లేటెస్ట్ ఇచ్చిన వెంటనే అట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చి ఇప్పుడు 6 పాయింట్ వర్షన్ అని పోతుంది. కాబట్టి 6 పాయింట్ వర్షన్లో ఉండే ఏదో ఒక వర్షన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూజ్ అన్ 6 పాయింట్ వర్షన్ సింటాక్స్. ఓకే. సో ఆల్ రైట్ గైస్, ఇప్పుడు మనం ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయబోతున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేయబోయే మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్లో వీ గోన్ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ పేజెస్. వన్ ఈస్ అన్ హోమ్ పేజ్ అండ్ దెన్ డాష్బోర్డ్ పేజ్ అండ్ దెన్ అబౌట్ పేజ్. సో ఈ 3 పేజెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి మన ఒక రియాక్ట్ రౌటర్లో ఎలా యూస్ చేయాలనేది చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు. ఫస్ట్ మనం కాంపోనెంట్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం. వన్ ఈస్ అన్ హోమ్ పేజ్ మెన్షనింగ్ లైక్ home.js అండ్ అదర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ dashboard page కదా. సో దానికోసం dashboard component I'm creating dashboard component and then I'm creating an about component. Okay, so about.js simple. సో ఇప్పుడు నేను 3 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్లో I'm just declaring a default react arrow function. సో ఈ react arrow functionలో I'm mentioning center tag with some content. సో ఆ కంటెంట్ ఏంటంటే just simply with the h3 I'm mentioning like welcome to, okay, welcome to home page సంథింగ్. ఓకేనా? సో ఇది హోమ్ పేజ్, ఇది ఒక హోమ్ పేజ్ కాంపోనెంట్ అనేది తెలియడం కోసం ఐ మెన్షన్ లైక్ వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ డాష్బోర్డ్ పేజ్కి మూవ్ అయినప్పుడు మనకు కొంత కంటెంట్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ కూడా వెల్కమ్ టు డాష్బోర్డ్. ఓకే. సో ఇక్కడ సేమ్ వే ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ సెంటర్ ట్యాగ్ టు మేక్ ద కంటెంట్ టు బీ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ h3 ట్యాగ్లో వెల్కమ్ టు డాష్బోర్డ్. ఓకే, page. That's it. Okay, I'm saving the same. So అదే విధంగా about page లో now I'm gonna do use the same React arrow function. So mentioning the center tag. So ఇక్కడ content లో maybe some different content like you are in about page, something like that. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం 3 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం గైస్. ఈ 3 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ని మనం రియాక్ట్ రౌటర్లో యూస్ చేయడమే ఇంకా బ్యాలెన్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద app.js component. This is a main component, we know that. Okay, సో ఇక్కడ I'm gonna have like simple react arrow function. ఈ రియాక్ట్ arrow ఫంక్షన్లో రౌటర్ పేజెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా రౌటర్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోవాలి గైస్. సో దానికి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే ముందుగా బ్రౌజర్ రౌటర్. ఓకేనా? బ్రౌజర్ రౌటర్ and second thing is routes. Okay, and third thing is route. So guys, ఈ 3 terminologies is the most important thing. ఓకేనా? సో బ్రౌజర్ రౌటర్ లోపలే we will have routes and route. ఓకేనా? రౌట్స్ లోపలే we will have route. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే మీకు ఇప్పుడు సింటాక్స్ చూసిన వెంటనే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ బ్రౌజర్ రౌటర్. ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్ లోపల వీ గోన్ టు ర్యాప్ అవర్ రౌట్స్, ఎంటైర్ రౌట్స్. లైక్ మనం ఎన్ని రౌట్స్ యూస్ చేయబోతున్నామో అన్ని రౌట్స్ కూడా వీ నీడ్ టు ర్యాప్ ఇన్సైడ్ ద రౌట్స్. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ద రౌట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, జస్ట్ ఎ రౌట్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ కాంపోనెంట్. ఈ యాక్చువల్ కాంపోనెంట్లో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోన్ టు యూస్ ద పాత్. లైక్ స్లాష్ హోమ్ పేజ్ అన్నప్పుడు హోమ్ పేజ్ మూవ్ అవ్వాలి, స్లాష్ డాష్బోర్డ్ అన్నప్పుడు డాష్బోర్డ్ మూవ్ అవ్వాలి అని డిక్లేర్ చేసేది అన్నీ కూడా రౌట్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్లు మాత్రమే. ఓకేనా? సో దీస్ టూ ఆర్
లైక్ అన్ ఇండికేటర్స్ అన్నట్టు. సో, మనం ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ 2 కాంపోనెంట్ లోపలనే వి నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ద రౌట్ కాంపోనెంట్ ఓకేనా? లైక్ పాత్ మనం మనం యూజ్ చేయబోయే పాత్ ఏంటి? మనం రెండర్ చేయబోయే కాంపోనెంట్ ఏంటి? ప్రతి ఒక్కటి కూడా వి నీడ్ టు ర్యాప్ ఇన్‌సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రౌట్. జస్ట్ ఎ రౌట్ ఓకేనా? నాట్ ఎ ప్లూరల్ ఫార్మ్ రౌట్స్. ఓకే. ఆల్రైట్. సో, మెన్షనింగ్ ద పాత్ లైక్ నేను హోమ్ పేజ్ అనేది వి కెన్ సింప్లీ మెన్షన్ లైక్ స్లాష్ ఓకేనా? మన అప్లికేషన్ లోడ్ అయిన వెంటనే బై డిఫాల్ట్‌గా ఒక పేజ్ లోడ్ అవుతుంది కదా! దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమ్ పేజ్. ఆ హోమ్ పేజ్‌కి వి నెవర్ గోయింగ్ టు హావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఓకేనా? ఏ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఉండదన్నట్టు లైక్ స్లాష్ సంథింగ్ అనేసి. సో, దానికోసం ఐయామ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ సింప్లీ స్లాష్ ఓకేనా? సో, మనం హోమ్ పేజ్ అనేది ఏంటి? మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలనుకున్నది హోమ్ కాంపోనెంట్ కదా! దెన్ వి కెన్ సింప్లీ మెన్షన్ లైక్ హోమ్ కాంపోనెంట్ ఓకే. ఇక్కడ చూడండి నేను హోమ్ కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ హోమ్ కాంపోనెంట్‌ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో, ఎలిమెంట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు రెండర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఓకేనా? సో, ఎలిమెంట్ మీన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కాంపోనెంట్ దట్ వి నీడ్ టు రెండర్ వెన్ దిస్ పాత్ ప్యాటర్న్ మ్యాచ్. సో, ఈ పాత్ యొక్క ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ అనేది రిటర్న్ అవుతుందన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో, సిమిలర్ వే ఐయామ్ గోనా క్రియేట్ వన్ మోర్ రౌట్. ఆ రౌట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ ఓకేనా? డాష్‌బోర్డ్ దట్స్ ఇట్. సో, మనం డాష్‌బోర్డ్ అనే ఒక యూఆర్ఎల్‌ని హిట్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు లోడ్ ద కాంపోనెంట్ కాల్డ్ డాష్‌బోర్డ్. దట్స్ ఇట్. డాష్‌బోర్డ్. ఓకే. హోప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆటోమేటికల్లీ ఇంపోర్టెడ్. ఆటోమేటిక్‌గా ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. సిమిలర్‌లీ వి గోనా హావ్ వన్ మోర్ రౌట్. ఆ రౌట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ద అబౌట్ పేజ్. స్లాష్ అబౌట్. ఓకే. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ అబౌట్. అబౌట్ పేజ్ మూవ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ దట్ వి నీడ్ టు రెండర్? వి నీడ్ టు రెండర్ ద అబౌట్ కాంపోనెంట్. దట్స్ ఇట్. సో, దిస్ ఈస్ అన్ ఓవరాల్ కంటెంట్ వ్యూ గైస్ ఓకేనా? మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. సో, ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింప్లీ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రౌట్స్ ఓకేనా? సో, ఆ 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రౌట్స్ ఏంటంటే వన్ ఈస్ ఫర్ ద హోమ్ పేజ్ అండ్ ద డాష్‌బోర్డ్ పేజ్ అండ్ ద అబౌట్ పేజ్. హోమ్ పేజ్ అంటే జస్ట్ లైక్ స్లాష్ వెనెవర్ వి ఆర్ రీచింగ్ లైక్ సింప్లీ స్లాష్ లైక్ ఎటువంటి ఎక్స్‌టెన్షన్ లేకుండా ఉందో మన యొక్క యూఆర్ఎల్ అప్పుడు మన యొక్క హోమ్ పేజ్ అనేది రెండర్ అవుతుంది. లైక్ వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్ అనేది ఓకే. So and then whenever we are having an like slash dashboard, our dashboard component will be rendered. Whenever we're having extension with an URL called slash about, our about page will be rendered. Okay. So in save చేసాను కదా, we'll go back to the UI. So hope we can able to see very simple. మనకి we are at the home page కాబట్టి we can able to say like welcome to home page. When we have mentioned like dashboard, okay, dashboard, okay. సో డాష్‌బోర్డ్ మెన్షన్ చేసినయి ఇక్కడ చూడండి వెల్కమ్ టు డాష్‌బోర్డ్ అని వచ్చింది. సో సిమిలర్‌లీ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మూవ్ టు అబౌట్ పేజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యూ ఆర్ ఇన్ అబౌట్ పేజ్. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క పేజ్ అనేది ఇక్కడ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రౌట్స్ వి ఆర్ లోడింగ్ అవర్ పేజ్ కాంపోనెంట్స్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం యూజువల్‌గా ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్‌కి ఎలా నావిగేట్ అవ్వాలో చూపిస్తాను చూడండి. సో దట్ ఈస్ బేసికల్లీ వి కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ యూజింగ్ అన్ లింక్ కాంపోనెంట్ ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. I'm trying to import a link component, okay? This is from React router DOM, excuse me, React, okay, router DOM, okay? So ఈ లింక్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసి మనం వి కెన్ ఏబుల్ టు నావిగేట్ ఫ్రమ్ వెనెవర్ వి క్లికింగ్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ లింక్ అనే ఒక కాంపోనెంట్‌తో ఏదైతే కంటెంట్ ర్యాప్ అయిందో ఆ కంటెంట్‌ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే వి విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్ అన్నట్టు. అది ఎలా అని చూపిస్తాను చూడండి. లెట్స్ సే వి ఆర్ హావింగ్ అన్ లింక్ కాంపోనెంట్ ఓవర్ హియర్. సో ఈ లింక్ కాంపోనెంట్‌లో ఐయామ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ డాష్‌బోర్డ్ ఓకేనా? సో ఐయామ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ టూ లింక్ కాంపోనెంట్ ఓకేనా? వన్ ఈస్ ఫర్ అబౌట్ పేజ్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు డాష్‌బోర్డ్ పేజ్ మూవ్ అవ్వాలి. ఈ లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు అబౌట్ పేజ్ మూవ్ అవ్వాలనుకోండి. వి నీడ్ టు యూజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ టు ఓకేనా? సో ఈ టూలో వి నీడ్ టు మెన్షన్ ద పాత్ ఓకే. సో ఐయామ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ డాష్‌బోర్డ్ ఓకే. డాష్‌బోర్డ్ పేజ్‌కి మూవ్ అవ్వాలి ఓకేనా? సో వెనెవర్ యూ క్లికింగ్ హియర్ సో అవర్ హోమ్ పేజ్ విల్ రీడైరెక్టెడ్ టు స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ కాంపోనెంట్ ఓకే. సిమిలర్లీ టు అబౌట్ పేజ్ ఓకే. సో సేమ్ థింగ్‌ని ఐయామ్ గోనా టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద డాష్‌బోర్డ్ పేజ్ అండ్ అబౌట్ పేజ్. సో వీటిల్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నానంటే మనం డాష్‌బోర్డ్ పేజ్ నుంచి ఐ మీన్ ద హోమ్ పేజ్ నుంచి డాష్‌బోర్డ్ పేజ్ పైన, హోమ్ పేజ్ నుంచి అబౌట్ పేజ్ పైన అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పేజ్‌కి రావాలి కదా! దానికోసం ఐయామ్ గోనా ఇంప్లిమెంట్ లైక్ బ్యాక్ టు హోమ్. సో లైక్ మీకు చాలా సింపుల్‌గా అర్థమవుతుంది చూడండి గైస్. ఇక్కడ సింపుల్‌గా ఒక లింక్ యాడ్ చేయబోతున్నాను. దట్ ఈస్ ఫర్ బ్యాక్ టు హోమ్ అనే ఒక లింక్ ఓకే. బ్యాక్
to home. That's it. సో లింక్ని మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఇంపోర్ట్ లింక్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రౌటర్ DOM. That's it. సో సిమిలర్లీ ఫర్ ద అబౌట్ పేజ్లో కూడా నేను ఈ లింక్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫర్ ద హోమ్ పేజ్ మెన్షనింగ్ back to home. All right, so we have to import that link as well from React Router DOM. That's it. Okay, so we'll go to the UI now. So ఇక్కడ చూడండి, in about page లో ఉన్నాను. You can able to see here back to home. In back to home click చేసిన వెంటనే నాకు 2 different stuffs అయితే ఉండాలి. Maybe we have to separate this with some space. Where can I find this? The home page kada. So we can wrap some spaces. Okay, I think it will provide some space. Yeah, so కొంచెం స్పేస్ అయితే వచ్చింది. అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ యాడ్ సమ్ స్టైలింగ్ యాజ్ వెల్. మనం స్టైలింగ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో నేను డాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ మూవ్ టు ద డాష్ బోర్డ్. ఓకేనా, సో మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ పేజ్. సో సిమిలర్లీ నేను హోమ్ పేజ్లో నుంచి అబౌట్ పేజ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద అబౌట్ పేజ్. ఓకే, సో అబౌట్ పేజ్లో ఉండి నేను హోమ్ పేజ్ రావాలంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ లైక్ హోమ్. సో హోమ్ పేజ్ ఉన్న హోమ్ పేజ్కి వచ్చేసాం అన్నట్టు. ఇట్స్ ప్రిటీ ఈజీ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో మేబీ ఐల్ డూ వన్ థింగ్, దీనికి కొంచెం స్టైలింగ్ అనేది యాడ్ చేస్తాను. సో స్టైలింగ్ యాడ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజీ. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు index.js. I'm creating a new class selector with the CSS component. Okay, so I would like to add some styling. Okay, now styling ఏంటంటే I doesn't want to have any kind of text decorator. Okay, now like underlining kind of stuff. So అందువల్ల I'm making as none. And let me try to add some coloring or margin padding. Okay, na, so let me try to have some margin, కొంచెం spacing వస్తుంది కదా అందుకోసం 5 pixel. And similarly padding also maybe 5 pixel, that should be fine. And 5px is fine. So now what we're going to do now, I'm going to have like color. Okay, I wanted to use color like white with an background color as somehow sky blue something. Okay, and what else? The font family, when we have like Tohoma, something like that. We didn't have something like that. I think we supposed to have Tohomo something. సో ఈ స్పెసిఫిక్ ఫాంట్ స్టైలింగ్ని ఈ స్పెసిఫిక్ స్టైలింగ్ని నేను మన యొక్క హోమ్ పేజ్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద హోమ్ పేజ్. ఐ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ./index. ఓకే, index.css. సో ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద క్లాస్ నేమ్ equal to link. So we'll see how this is going to be work. Let me try to copy and paste the same thing for about page as well. Okay, whoop, we got it. So I hope this is very clear, guys. So we got some coloring. So similar way we can able to add and same thing for the rest of the components as well. I'm trying to importing the same. And mentioning the class name is basically a link. Okay, I'm saving this. And similarly for dashboard component, I'm mentioning like the styling called link. So maybe we'll try to have some borders as well. Maybe a border radius with 3 pixel. That should be fine, I think. Okay, this is pretty good. Okay, now when I'm clicking on the dashboard, I'm moving to the dashboard page, and when I'm clicking on back to home, I'm back to home. When I'm clicking on about page, I'm just moving to the about page nunchi if I want to get back to home page, I'm moving to the home page. That's it. It's a pretty simple concept అన్నట్టు. ఓకేనా, యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ యొక్క బిహేవియర్ని అయితే అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నాం కదా. సో సిమిలర్ వే మనం యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ కాన్సెప్ట్ని అయితే అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నానికి ట్రై చేద్దాం గైస్. ఓకేనా, సో యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి యూఆర్ఎల్ ద్వారా సమ్ డేటా సమ్ వాల్యూ సెండ్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూఆర్ఎల్ పారామీటర్ కాన్సెప్ట్. సో మనం 2 different వేస్గా ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి డేటాని సెండ్ చేయొచ్చు గైస్. ఆ 2 different వేస్ ఏంటంటే పాత్ పారామ్స్, అనదర్ థింగ్ ఇస్ క్వరీ పారామ్స్. ఓకేనా, సో ఈ పాత్ పారామ్స్లో మనం డేటా ఎలా సెండ్ చేస్తామంటే పాత్లో డేటా సెండ్ చేస్తామన్నట్టు. లైక్ మనకు ఒక పాత్ ఉందనుకోండి, లైక్ /dashboard అనేసి /dashboard/ some value. ఓకేనా, సో ఆ కంటిన్యూస్ పాత్ ఉంది కదా, ఆ పాత్లోనే మనం డేటాని సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాత్ పారామ్స్. సో ఈ పాత్ పారామ్స్లో మనం ఇప్పుడు
ఒక వాల్యూ మనం సెండ్ చేస్తాం కదా పాత్‌లో వాల్యూ. ఆ వాల్యూని ఇంకొక వేరియబుల్‌కి అయితే అసైన్ చెయ్యం. కానీ మన యొక్క క్వెరీ పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో, మనం డేటా సెండ్ చేసేటప్పుడే మనం ఒక వేరియబుల్‌కి అనేది డైరెక్ట్‌గా అసైన్ చేస్తామన్నట్టు. ఓకే. సో, మీకిప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. సో, ఈ కాన్సెప్ట్‌లో చూడండి పాత్ పారామ్స్‌లో మనం ఇందాక చెప్పాను కదా! లైక్ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ ఉందా? సో, ఆ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ అనే పాత్‌లోనే నేను సమ్ వాల్యూ సెండ్ చేశాననుకోండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాత్ పారామ్స్. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసే వాల్యూని మనం ఖచ్చితంగా ఒక వేరియబుల్‌కైతే అసైన్ చేసుకోవాలి. అలా అసైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం రౌటర్ ఎక్కడైతే డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ ప్లేస్‌లోనే వి హావ్ టు డిక్లేర్ సమ్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సమ్ ఎక్స్‌టెన్షన్ వేరియబుల్. సో, అప్పుడేమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ లైక్ ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉండే డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉండే వేరియబుల్‌కి అసైన్ అవుతుందన్నట్టు. సో, బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్ సేమ్ వాల్యూస్ అనేది డైరెక్ట్‌గా ఆ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్‌కి అనేది అసైన్ అవుతూ ఉంటుందన్నట్టు. ఓకేనా? బట్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ క్వెరీ పారామీటర్స్‌లో అటువంటి ఇంటెన్షన్ ఆర్ సమ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇష్యూస్ అనేది లేదన్నట్టు. సో, ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజియర్. మనం డైరెక్ట్‌గా వాల్యూస్ వచ్చి వేరియబుల్‌కి అసైన్ చేసి సెండ్ చేస్తుంటాం. దానివల్ల మన యొక్క పాత్ అనేది ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్‌ని చూడదన్నట్టు. లైక్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఈ పాత్ యొక్క ఆహ్, నేమ్‌కి ఉండదన్నట్టు. కానీ మన యొక్క పాత్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్‌గా చేంజ్ అవుతుంది పాత్ పారామీటర్స్‌లో. మనకు ప్రీవియస్‌గా స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ యూజ్ చేసిన వెంటనే మనకు డాష్‌బోర్డ్ కాంపోనెంట్ లోడ్ అవుతుందా? కానీ వెన్ యూ పాస్ సమ్ వాల్యూ ఈ విధంగా మనం పాస్ చేస్తున్నటప్పుడు మనకి జస్ట్ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ అన్నప్పుడు మన యొక్క కాంపోనెంట్ లోడ్ అవ్వదు. బికాజ్ ద ప్యాటర్న్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్. లైక్ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ అని ఉండాలి. తర్వాత సమ్ వాల్యూ ఉండాలి. అప్పుడే ఆ డాష్‌బోర్డ్ అనే కాంపోనెంట్ లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అవుతూ మన దగ్గర ఉండే పారామీటర్ మన దగ్గర మనం సెండ్ చేసే పాత్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ఒక పారామీటర్‌కి అసైన్ చేస్తుందన్నట్టు. సో, మనం ఏదైతే రౌటర్‌లో డిక్లేర్ చేసామో ఆ పారామీటర్ నేమ్‌కి బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్స్ ఇట్ విల్ గెట్ అసైన్ అన్నట్టు. కానీ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ క్వెరీ పారామీటర్ అటువంటి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్సే లేవు గైస్. ఓకేనా? దానివల్ల మనం సెండ్ చేసే వాల్యూస్ వల్ల మన యొక్క రౌటర్ అనేది మన యొక్క రౌటర్ పాత్ అనేది ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంటరప్టెడ్. ఓకేనా? మనం సెండ్ చేసే వాల్యూస్‌ని డైరెక్ట్‌గా మనకి కాంపోనెంట్‌లో యూజ్ చేసుకోవచ్చును. బికాజ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ అసైనింగ్ ద వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో, మీకు ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే. లెట్స్ సే వి ఆర్ అట్ ద హోమ్ పేజ్. ఓకేనా? సో, హోమ్ పేజ్‌లో ఐయామ్ డిక్లేరింగ్ వన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ యూజర్. సో, యూజర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జాన్ అని సెండ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో, జాన్ అనే ఒక నేమ్ వి ట్రై టు హావ్ ఎన్ క్యాపిటల్ కేస్. ఓకే. సో, జాన్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఈ వేరియబుల్‌ని ఐ హావ్ టు సెండ్ ఈ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్‌ని ఐ హావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు డాష్‌బోర్డ్ కాంపోనెంట్. ఎలా సెండ్ చేస్తాను? ఇక్కడ నేను డాష్‌బోర్డ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడే కదా నాకు డాష్‌బోర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ మోడిఫై దిస్ రౌటర్ పాత్ అన్నట్టు. చూడండి గైస్ నేనిప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఐయామ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ పాత్ పారామ్స్. ఓకేనా? పాత్ పారామ్స్ గురించి నేను ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను. లేటర్ విల్ టాక్ అబౌట్ క్వెరీ పారామీటర్. ఓకే. సో, ఈ పాత్ పారామీటర్‌లో ఐయామ్ యూజింగ్ బ్యాక్‌టిక్స్ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్. ఓకే. డాష్‌బోర్డ్ స్లాష్ ద వేరియబుల్ నేమ్. ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ యూజర్. సో, యూజర్ అనేదేంటంటే ఇట్ ఈస్ జాన్ అనే డేటాని డాష్‌బోర్డ్‌తో పాటు సెండ్ చేస్తున్నాను. అలా సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ హావ్ టు వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? ఐ హావ్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్ ఇన్ ద రౌటర్ పాత్. ఈ రౌటర్ పాత్‌లో నేను ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ కోలన్. అప్పుడే ఈ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ అనేది, ఈ స్పెసిఫిక్ యూజర్ అనే వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయబోయే వేరియబుల్‌కి అసైన్ అవుతుందన్నట్టు. ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ లైక్ కోలన్ నేమ్. ఓకే. ఐ యామ్ సేవింగ్ దిస్. రెండిటిని కూడా ప్రాపర్‌గా సేవ్ చేసామన్నట్టు. ఇప్పుడేమవుతుందంటే వెనెవర్ ఐయామ్ క్లికింగ్ ద డాష్‌బోర్డ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే వి ఆర్ చేంజింగ్ ద ప్యాటర్న్ అన్నట్టు. ఓకేనా? లైక్ స్లాష్ డాష్‌బోర్డ్ స్లాష్ సమ్ వాల్యూ ఉన్నట్టయితే ఆ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? లైక్ డాష్‌బోర్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకే. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద యూఐ. ఇప్పుడు చూడండి ఐయామ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ. ఐయామ్ అట్ ద హోమ్ పేజ్. నేను డాష్‌బోర్డ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే you can able to see here the value I can able to pass in the URL like జాన్ అనే వాల్యూ సెండ్ అవుతుంది. మన యొక్క కాంపోనెంట్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ ప్యాటర్న్ మెన్షన్ చేయలేదనుకోండి సేమ్ ప్యాటర్న్ లైక్ స్లాష్ సమ్ వాల్యూస్ రిసీవ్ చేస్తున్నలాగా దెన్ అవర్ కాంపోనెంట్ వోంట్ బి లోడ్. ఓకేనా? అందుకే చెప్పాను ప్యాటర్న్ షుడ్ మ్యాచ్. ఓకేనా? వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ పాత్ పారామ్స్ ప్యాటర్న్ షుడ్ ఆల్వేస్ మ్యాచ్. ఆల్రైట్. సో, ఇక మనకి పారామీటర్‌లో వచ్చే వాల్యూని మన యొక్క డాష్‌బోర్డ్ కాంపోనెంట్‌లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో, వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ పాత్ పారామ్స్ మనం పాత్ పారామ్స్‌లో వచ్చే వాల్యూస్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వి క్యాన్ సింప్లీ యూజ్ పారామ్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. యూజ్ పారామ్స్. సో, యూజ్ పారామ్స్‌ని వి హావ్ టు కాల్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్ లైక్ లెట్ params. Okay, params equal to use params. So we're calling it and we're trying to storing in a params variable.
సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు యూజ్ అన్ params with some extension of the name. We can able to use it అన్నట్టు. చూడండి ఇక్కడ I'm just going to have like a paragraph tag. సో paragraph tag లో I mention like name colon of params dot name. సో ఈ నేమ్ అనేది ఏంటంటే ద ఎక్స్టెన్షన్ వేరియబుల్ దట్ వి డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద పాత్. ఓకేనా? ఈ రౌటర్ పాత్ మనం ఏదైతే డిక్లేర్ చేసామో ఆ నేమ్ అనే వేరియబుల్ని ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూటిలైజింగ్ హియర్. సో ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్కి ఏదైతే వాల్యూ అసైన్ అవుతుందో ఆ వాల్యూని నేను రౌటర్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో యూ ఏబుల్ టు సీ హియర్ మనకి యూఆర్ఎల్ వచ్చే వాల్యూ అనేది ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను అన్నట్టు. సిమిలర్ వే సి ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ స్మిత్. ఇక్కడ చూడండి మై నేమ్ గాట్ చేంజ్ టు స్మిత్. ఓకే, when clicking on back to home, I'm going to the home. So this is an actual concept of path params guys. Okay na? So ఇదే విధంగానే we'll talk about the query params right now. Okay na? So query params ఎలా అనేది సెండ్ చేస్తామనేది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use an query params కదా. Let me try to change the same stuff right now. Let me try to have the same dashboard component right now. Okay na? ఎటువంటి modification చేయట్లేదు. I'm using like the same dashboard. ఈ క్వెరీ పారామ్స్లో వాల్యూ ఎలా సెండ్ చేయబోతున్నానంటే ఇదే కదా, ఈ ప్లేసే కదా మనం whenever clicking on the dashboard link, the dashboard link, we are moving to the dashboard component with the path params right now. మనం దీన్ని క్వెరీ పారామ్స్గా చేంజ్ చేద్దాం. క్వెరీ పారామ్స్ ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. క్వశ్చన్ మార్క్, we have to declare a variable name like name equal to, should be like an $, and the variable name is, and the variable value is user. Okay na? So when I'm saving the same, ఇప్పుడు వచ్చి I'm having the same pattern like /dashboard అనే ప్యాటర్న్ అయితే ఉంది. Similarly /dashboard అనే ప్యాటర్న్ అయితే ఉంది. సో దాంతో పాటు I'm sending some query like name equal to this John value. ఓకేనా, యూజర్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం సేమ్ యూజ్ పారామ్స్ యూజ్ చేసి క్వెరీ పారామ్స్ వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ గైస్. ఓకేనా, మనం ఎలా అయితే పాత్ పారామ్స్ వాల్యూస్ని సింపుల్గా యూజ్ పారామ్స్ అని యూజ్ చేసుకున్నామో అలా యూజ్ చేయలేము. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద క్వెరీ పారామీటర్స్ వాల్యూస్ ఇన్ ద యాక్చువల్ కాంపోనెంట్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో డిఫరెంట్ మెథడ్. సో ఆ డిఫరెంట్ మెథడ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ సమ్ అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజ్ లొకేషన్. ఓకే, సో ఈ యూజ్ లొకేషన్ యూజ్ చేస్తే మనం యాక్చువల్ వాల్యూస్ని, క్వెరీ పారామీటర్లు సెండ్ చేసే వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయగలం అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ సర్చ్. ఓకే, సర్చ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ కాలింగ్ అన్ యూజ్ లొకేషన్. ఓకే, సో యూజ్ లొకేషన్ విత్ ఐమ్ జస్ట్ కాలింగ్. ఓకే, సో ఈ యూజ్ లొకేషన్ ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఈ యూజ్ లొకేషన్లో వచ్చిన సర్చ్ వాల్యూని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సోల్ లాక్ హియర్. ఓకేనా, సర్చ్. ఓకే, సో ఐమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద నేమ్ అలోన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ వన్ మోర్ డేటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్ కూడా సెండ్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఏజ్ ఈక్వల్ టు మేబీ లైక్ స్మాలర్ కేస్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ. సో ఆ వాల్యూ ఏంటంటే 26 సంథింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ నౌ. సో ఇప్పుడు నేను 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సెండ్ చేస్తున్నానంట. నేను నేమ్ ఈ స్పెసిఫిక్ డాష్బోర్డ్ అనే కాంపోనెంట్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ టు ద డాష్బోర్డ్ కాంపోనెంట్ విత్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ యాస్ అండ్ క్వెరీ పారామీటర్స్. సో ఈ క్వెరీ పారామీటర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే డాష్బోర్డ్లో సెర్చ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే చూడండి, లెట్ మీ ట్రై టు షో ఇట్ ఇన్ ద కన్సోల్. సో కన్సోల్లో నేను డాష్బోర్డ్ మూవ్ అయిన వెంటనే చూడండి, ఇక్కడ చూడండి వీ గాట్ ద యాక్చువల్ క్వెరీ. ఇక్కడ మనకి యూఆర్ఎల్ ఏదైతే కోరిందో నేమ్ జాన్ అండ్ ఏజ్ ఇస్ 26 అనేసి సేమ్ వాల్యూని ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యూజింగ్ ద సెర్చ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద యూస్ లొకేషన్. ఓకేనా, యూస్ లొకేషన్లోని సెర్చ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ పారామీటర్ కదా. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ డిస్ట్రక్చరింగ్ ద వేరియబుల్ పారామీటర్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. సో ఈ సెర్చ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ పారామీటర్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ నేమ్ అండ్ ఏజ్. దీన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకోండి మన యొక్క కాంపోనెంట్లో ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామంటే ఇట్ ఇస్ ప్రిటీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూఆర్ఎల్ సెర్చ్ పారామీటర్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, సో అది ఎలా అనేది చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఐమ్ గోనా హ్యావ్ లైక్ let me try to remove these params now, and if it doesn't want this stuff as well. Okay, and also we'll try to remove this. Okay, all right. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to declare a params variable newly, but this is for query params. Okay na, new search, search, I'm sorry, that is not search, URL search param, I think so. Okay, URL search params, exactly. Okay, so అందులో we need to pass the search వేరియబుల్ పారామీటర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూస్ లొకేషన్ ద్వారా గెట్ చేసుకున్న సర్చ్ పారామీటర్ని వీఆర్ సెండింగ్ ఇన్ యూస్ సర్చ్ పారామీటర్స్. యూజింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్
each and every value inside of the query. Okay na, ఎలా access చేయగలుగుతామంటే it is very simple. Params, excuse me, it should be wrapped in braces. Okay, params dot get the name. Okay, and similarly the age. Okay, age, I'm saving the same. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూఆర్ఎల్లో మనకి సెండ్ చేసే నేమ్ అండ్ ఏజ్ని క్వరీ పారామీటర్గా మనం ఈజీగా మన కాంపోనెంట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ we got our actual data which we are sending in the URL. Okay, let me try to change the Smith. The actual data we got like Smith and the age is 26. If you want to change the age as 36, we can change. చూడండి, ఏజ్ ఆల్సో చేంజ్. సో యూఆర్ఎల్లో వచ్చే క్వరీ పారామీటర్స్ వాల్యూని మన యొక్క యాక్చువల్ కాంపోనెంట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు యూస్ లొకేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, అందులో ద యూఆర్ఎల్ సర్చ్ పారామీటర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు ఆబ్జెక్ట్ని. ఓకేనా, సో సిన్స్ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ అన్ న్యూ కీవర్డ్, దిస్ అన్ అబ్సల్యూట్లీ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క getters and setters, this is called getters. Okay, getters use we can able to get the actual values of name and age. That's it. So when you're trying to use an path params, మనకి use location యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We never wanted to create any object for the parameters. సింపుల్గా use params అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క రిఫరెన్స్ని యూస్ చేసుకొని మనకి డేటా అనేది డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. బట్ అట్ ద టైమ్ అవర్ router path అనేది it will get changed, but still we have same path. So even though మనం డేటాను సెండ్ చేయకపోయినా కానీ, ఎటువంటి వాల్యూ సెండ్ చేయకపోయినా కానీ, still we can able to load our component. But the data, if you need some data, then definitely you need to pass the data అన్నట్టు. That is the most important thing. ఆల్రైట్ గైస్, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను అండ్ అబౌట్ అండ్ యూఆర్ఎల్ పారామ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వీ గోనా టు టాక్ అబౌట్ వన్ మోర్ అడిషనల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద రౌటర్. దిస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ గైస్, బికాస్ మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఆ టాపిక్లో ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ని కవర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ వై. అండ్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ 404 పేజ్ నాట్ ఫౌండ్. లెట్స్ సే మన యొక్క డొమైన్, లెట్స్ సే మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు. ఆ అప్లికేషన్ని ఒక డొమైన్లో డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి. సో ఆ డొమైన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే విల్ ట్రై టు యూస్ సమ్ డిఫాల్ట్ పేజెస్ లైక్ ప్రొఫైల్ అండ్ పేజ్ని ట్రై చేస్తారనుకోండి. ప్రొఫైల్, సో ఇక్కడ చూసారంటే ప్రొఫైల్ అండ్ పేజ్ లేదు మన దాంట్లో. లేనప్పుడు మనం ఏమవుతుంది, దర్ ఈస్ నో సచ్ మ్యాచెస్ లొకేషన్ ఫర్ స్లాష్ ప్రొఫైల్. సో అటువంటి టైంలో మనకి బ్లాంక్ పేజ్ చూపిస్తుంది. సో ఆ బ్లాంక్ పేజ్ చూపించకుండా వీ నీడ్ టు షో లైక్ 404 పేజ్ ఎర్రర్, లైక్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అనేది చూపించాలన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ రౌటర్. సో ఆ డిఫాల్ట్ రౌటర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. మనం ఫస్ట్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ కాంపోనెంట్ .js. సో ఇందులో ఐమ్ సింప్లీ యూజింగ్ అన్ React arrow function. సో ఈ React arrow functionలో ఐమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ center tag for making content in the center, mentioning h2 tag, page not found. Okay, 404 error. That's it. So I'm saving the same. So ఇప్పుడు ఈ specific component ని we need to use it in our app.js. ఎలా యూస్ చేసుకుంటామంటే in the router we need to mention that. Okay, so instead of mentioning some path, simply mention the star. సో ఈ స్టార్ అనేది ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫాల్ట్, లైక్ ఇక్కడ లేని ఏదైనా రౌటర్ స్విచ్ చేసినప్పుడు స్టార్ విల్ start executing this component అన్నట్టు. So that's component called page not found. Okay, I think that's the one. So we need to import that one. Okay, import page, excuse me, that's a capital, right? Yeah, page not found from ./page not found. Okay, so I'm saving this. So we'll see now how this is going to be act like. Actually, whenever we're trying to use some additional unwanted or incorrect router's name, then that will be considered as page not found error. At the same time, మనకి ఎటువంటి వార్నింగ్ కూడా రాదు కన్సోల్ అన్నట్టు. ఓకే, వెన్ యూఆర్ మీటింగ్ ద ప్రాపర్ అప్రోచ్, లైక్ మన దగ్గర రౌటర్స్ పేజెస్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యాక్సెస్ ఓవర్ హియర్. సో లైక్ /about page something you can able to try to access all the routers that you have mentioned. But whenever మనం మెన్షన్ చేయని ఒక రైట్, మనం క్రియేట్ చేయని ఒక రౌటర్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే దెన్ స్టిల్ యూ కెన్ షో లైక్ లాగిన్ అని నాకు రౌటర్ లేదు, కానీ when trying to access it will show like page not found error. Okay, so this is all about developing a multi-page applications, guys. So yep,
So we'll talk about the next topic now. Now let's talk about HOC, guys. Hierarchy component అనేది it is an advanced technique in React for reusing the component logic అన్నట్టు. లెట్స్ సే మీరు ఒక లాజిక్ని రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నారనుకోండి, సేమ్ లాజిక్ని హెచ్ఓసి యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీయూజ్ ద కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హెచ్ఓసి అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అ ప్యూర్లీ ఫంక్షన్ విత్ జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్, విచ్ మీన్స్ it doesn't modify the actual input component. Okay, and the actual definition for HOC is here. So HOC అనేది ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇందాకే చూసాము. It will take in a component and it will return a new component. So it will take in a component means మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్ని ర్యాప్ చేయాలనుకుంటున్నామో the logical component that will be considered as an input and it will return the same component with some additional validation on it. Okay, so మనకి ఇందాకే చూసాము it doesn't actually modify the component అన్నట్టు. సో అందుకే చెప్పాను ద న్యూ కాంపోనెంట్ మీన్స్ విత్ సమ్ అడిషనల్ వ్యాలిడేషన్, విత్ సమ్ అడిషనల్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యూ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో అందులో నుంచే మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసి కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, విల్ మూవ్ టు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నా. సో ఫస్ట్ మీరు ఒక లాగిన్ పేజ్లో ఉన్నారనుకోండి, లాగిన్ పేజ్ నుంచి హోమ్ పేజ్కి మూవ్ అవ్వాలన్నా, లేదా లాగిన్ పేజ్ నుంచి డాష్బోర్డ్ పేజ్కి లేదా ప్రొఫైల్ పేజ్కి మూవ్ అవ్వాలన్నా, లేదా లాగిన్ పేజ్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ టు సర్వీస్ పేజ్, వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ బేసిక్ కామన్ లాజిక్. ఆ కామన్ లాజిక్ ఏంటనేది మీకు ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ యూజర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో యూజర్ అథెంటికేషన్ లేకుండా మనం ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మూవ్ అవ్వలేమన్నట్టు. లెట్స్ సే ఈవెన్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేజ్ టు ప్రొఫైల్ లేదా ప్రొఫైల్ టు సర్వీస్ పేజ్ మనం ఇటువంటి పేజెస్ మూవ్ అవ్వాలన్నా కానీ వీ షుడ్ వ్యాలిడేట్ ద యూజర్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ యూజర్ అనే వ్యక్తి ఎక్స్పైరీ టైం అంటే లాగిన్ ఎక్స్పైరీ టైం లోపల ఉన్నాడా, ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ అయిందాడా, సో దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిచ్ ద డేటా అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే ఇన్ దోస్ పర్టిక్యులర్ పేజ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో మామూలుగా ఒక పేజ్ టు పేజ్ మూవ్ అవ్వాలంటేనే వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ బేసిక్ కామన్ అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ని ఎందుకోసం తీసుకొచ్చానంటే ఇట్ ఈస్ అన్ కామన్ లాజిక్ అన్నట్టు. సో ఆ కామన్ లాజిక్ని ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ హెచ్ఓసి, ఓకే, హెచ్ఓసిలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనం ప్రతి పేజ్లోనూ వ్యాలిడేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ సింప్లీ ర్యాప్ అవర్ కాంపోనెంట్ విత్ హెచ్ఓసి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెచ్ఓసిఏ మన యొక్క బేసిక్ లెవెల్ వ్యాలిడేషన్ని కంప్లీట్ చేసి ఒకవేళ యూజర్ అథెంటికేట్ అయ్యింటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మూవ్ టు ద రిక్వైర్డ్ పేజ్, ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మూవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. లేదంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మూవ్ టు లాగిన్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ని మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం విత్ ద కోడింగ్, నాట్ విత్ అ డీపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్ ఎనీహౌ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ద కోడ్ బేస్. నేను ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను గైస్, ఇట్ ఈస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ నౌ. హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దాట్ అండ్ విల్ మూవ్ టు కోడ్ బేస్ నౌ. సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ కోడ్ బేస్, మనందరికీ ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది. సో app.js is a main component which we usually export the stuffs to index.js and index.js to index.html. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్నానంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ని పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాను విత్ సమ్ యూజర్ అథెంటికేషన్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ అండ్ రియాక్ట్ from React, excuse me, and then I'm going to use an app component over here. So this app component, excuse me, in this app component I'm going to return some h1 tag mentioning hello user or welcome user. Okay, that's it. So I'm going to export the same component with the default export default the app component. Okay, so let's say I'm saving the component. సో ఇప్పుడు మనం ఒక బేసిక్ కాంపోనెంట్ అయితే కోడ్ చేసాం కదా విత్ అన్ app.js. సో ఈ సేమ్ కాంపోనెంట్ని ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ర్యాప్ ఇన్సైడ్ అండ్ హెచ్ఓసి. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ చూసిన వెల్కమ్ యూజర్ అనేది if I would like to wrap using an HOC component, how do I do? Okay, first మనం HOC component అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం. So I'm just creating a common HOC component for basic level validation. సో ఈ కాంపోనెంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to implement the function because HOC అనేది ఒక ఫంక్షన్ కాబట్టి I have to create a function. From that function I have to take an component as an input and I have to return the same component
with some additional validation అన్నట్టు. Okay, importing React from React. Okay, so I'm going to create a constant HOC component. So because we have to accept the component that we are actually getting as an input component, and I'm trying to return the same component with class level. Okay, so I'm just creating a class component with extents of React component. Okay, that's it. So this class level component will have an render method. Okay, so we have to create a render method. Instead of render method, we will supposed to have a return statement. Okay, that's it. So a return statement lo I'm going to have a div tag, so with sending the same component that we are actually accepting as an input. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ గైస్, ఓకేనా. సో మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం హెచ్ఓసికి, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిటర్న్ ద సేమ్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, సో ఐ విల్ డూ దట్ నౌ. నేను వన్స్ కాంపోనెంట్ని ప్రాపర్గా ర్యాప్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ డూ సమ్ బేసిక్ లెవెల్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ద సేమ్ component which have been implemented right now, HOC. Okay, so I'm saving the stuff. సో ఇప్పుడు మనకు app.js కాంపోనెంట్ని ఐ వుడ్ లైక్ టు ర్యాప్ విత్ హెచ్ఓసి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ స్టఫ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లైక్ హెచ్ఓసి. దట్స్ ఇట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద సేమ్ యాజ్ వెల్. సో ఇంపోర్ట్ HOC from same directory file called HOC. Okay, that's it. So I'm saving the same. We'll see any issues. No issues and all. Okay, this should be fine. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ వీ హ్యావ్ ర్యాప్డ్ విత్ అన్ హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ద సేమ్ హెచ్ఓసి కాంపోనెంట్ accepting the component of app.js and we are trying to return with a class level component. This is how the actual stuff is happening. So ఇందులో మనం if you need to perform some additional logic or reusable logic, okay, like authentication, how we do. So very simple. సో ఒకవేళ మనం కనుక గ్లోబల్ లెవెల్ స్టేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఫర్ యూజర్ అథెంటికేషన్ యూజింగ్ రెడెక్స్ కానీ కాంటాక్ట్స్ ఏపీఐ కానీ, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ అ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఫర్ యూజర్ అథెంటికేషన్, సో ఆ వేరియబుల్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను రెడెక్స్ కానీ కాంటాక్ట్స్ ఏపీఐ కానీ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ సింపుల్ స్టేట్, యూనో కామన్ లోకల్ స్టేట్. సో మెన్షనింగ్ authentication is false. Okay, so by default authentication false ఇస్తున్నాను సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద యాక్చువల్ లాజిక్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్ దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో ఒకవేళ అథెంటికేషన్ ట్రూ అయితే వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద కాంపోనెంట్, ఎల్స్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ సమ్ అదర్ కాంపోనెంట్ లైక్ లాగిన్ పేజ్. ఓకే, యూజర్ లాగిన్ లేకుండా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ టు ద లాగిన్ పేజ్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో నేను లాగిన్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేయట్లేదు, దాని బదులు ఒక నార్మల్ H1 ట్యాగ్లో ప్లీజ్ లాగిన్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఐమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. సో మనకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ అథెంటికేషన్ అనేది ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి అవర్ కాంపోనెంట్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు రెండర్. ఓకే, లెట్స్ సే app.js component is not going to render. We're going to render please login component only. Login component మాత్రం ఇప్పుడు రెండర్ చేయగలుగుతున్నాం అన్నట్టు. So let's see that. Can you see this? We got like please login. Okay, so even though we are wrapping our component with an HOC with the app.js component, we are not actually seeing the same output as we have in app.js. Reason ఏంటంటే we are performing some additional validation is a common reusable logic అన్నట్టు. So let's say మీరు you have about page or you have home page or dashboard page or service page. ప్రతి ఒక్క పేజ్ని we will create as a component. So when you're trying to exporting, if you wrap the component with HOC, మనం HOC component wrap చేసి సరిపోతుంది, it will perform some basic level validations like this. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఒకవేళ యూజర్ లాగిన్లో ఉంటే వీ విల్ యాక్చువల్లీ మూవ్ టు సమ్ యాక్చువల్ పేజ్. ఒకవేళ యూజర్ లాగిన్ లేకపోతే వీ విల్ రీడైరెక్ట్ టు ద లాగిన్ పేజ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో సిమిలర్లీ మీరు ఏదైనా ప్రాప్స్ వాల్యూస్ కూడా యూజ్ చేయాలనుకుంటే, సో లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ ప్రాప్స్ వాల్యూస్ త్రూ ద HOC, దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ సెండింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్, దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ సేవింగ్ ద స్టఫ్. ఈ నేమ్ ప్రాప్స్ని ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రీయూజ్ ఇన్ app.js. Very simple. You can destructure the prop value like this, okay, or else we can able to use as usual like props. So simple గా props లా యూస్ చేసుకోవచ్చును, లేదా destructure కూడా చేసుకోవచ్చును. props.name.
I'm saving the same. I'm going back to the user UI. So it will not reflect because user authentication is actually false. Okay, so we'll try to change to true. Excuse me, change to true. Okay, I'm saving the same. So we go back to the UI. You can able to see that user name is name. Okay, so if you wanted to check it out by modifying the username is John, I'm saving the same. If I go back to the UI, you can able to see that actually name value is John. Okay, so this is an actual behavior of HOC, guys. Okay, now so you can simply wrap our components while you're exporting, and also we can able to pass some props inside of HOC. HOC లో మీరు props send చేసినా you can able to use those props values in our actual component value. So if suppose you are having a global state level management, then using an HOC is a very good concept on it. Okay. Now let's talk about handling an API data, guys. Okay na. So API data handle చేయడం it's pretty simple. Okay, so ఎలా అని చూపిస్తాను చూడండి. As of now we are having some API data కదా. So this is an API data related to the food. Okay, food items యొక్క API data. సో ఈ API డేటాని నేను మన యొక్క రియాక్ట్ అప్లికేషన్లో యూస్ చేసి ఈ డేటాని హైడ్రేట్ చేసి యూనో మన యొక్క రియాక్ట్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా యూస్ చేస్తాను. సో ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. ఈ యొక్క యూఆర్ఎల్ నానే కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకేనా. సో బేసిక్గా దీన్ని మనం టూ డిఫరెంట్ వేస్లో చేసాను అన్నట్టు. ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వే ఐ థింక్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ అవర్ ఏపీఐ డేటా ఇన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్. ఓకేనా గైస్, నేను ఇప్పుడు ఇంకో హుక్ యూస్ చేయబోతున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్. ఆ యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్ ఎందుకోసం అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్ ఇన్స్టెంట్లీ ఆఫ్టర్ రెండరింగ్ ద కాంపోనెంట్. ఓకేనా, మన యొక్క కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిన వెంటనే మీరు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్. ఓకేనా, సో నేను ఇప్పుడు యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్ యూస్ చేసి మనకి ఏపీఐని కాల్ చేయబోతున్నాను యూజింగ్ ఫిచ్ ఏపీఐ. ఓకేనా, సో టూ డిఫరెంట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ గైస్, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అండ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్. యూస్ ఎఫెక్ట్ హుక్ యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ది ఏపీఐ. సో నేను ఆ యూస్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అండ్ ఫిష్ ఏపీఐ ఆల్సో. ఓకేనా, సో కేర్ఫుల్గా వినండి గైస్, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే సింపుల్ రియాక్టర్ ఫంక్షన్ అలానే ఉంది. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవింగ్ ఎంటైర్ స్టఫ్స్. ఓకేనా, అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ప్లెయిన్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను గైస్, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వెరీ క్లియర్లీ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను యూస్ స్టేట్ కాకుండా ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ అండ్ యూస్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, ఇందాకే చెప్పాను యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకోసం యూస్ చేస్తామంటే యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ రన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫ్టర్ రెండరింగ్ ద కాంపోనెంట్. మన కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిన వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఒక ఫంక్షన్ అనేది యూస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో అందులోనే మనం ఎక్కువగా ఏపీఐస్ అన్నిటిని కూడా కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్స్ వై సో ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్స్ అన్ హుక్. సో ఈ హుక్ ఇట్ విల్ టేక్ అన్ టూ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. వన్ ఈజ్ అన్ arrow ఫంక్షన్, అనదర్ థింగ్ ఈజ్ అన్ డిపెండెన్సీ అరే. సో ఈ డిపెండెన్సీ అరేలో మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తామో ఆ డేటా యొక్క వాల్యూ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మన యొక్క యారో ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, దట్స్ అన్ డిపెండెన్సీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం డిపెండెన్సీలో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి గైస్. సో లెట్స్ సే ఐమ్ హ్యావింగ్ లైక్ లెట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, నా కౌంట్ వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొందుకు నాకు ఈ యారో ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకోండి, ఏం చేస్తానంటే ఐమ్ కాపింగ్ ద కౌంట్, ఐమ్ పేస్టింగ్ ద డిపెండెన్సీ వేరియబుల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా యొక్క కౌంట్ 0 నుంచి 1కి వచ్చినా 1 నుంచి 0కి పోయినా సమ్ చేంజెస్ జరిగిన వెంటనే నా యొక్క యారో ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ అన్ డిపెండెన్సీ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఒకవేళ ఈ డిపెండెన్సీ అరేలో మనకి ఎటువంటి వాల్యూస్ ఇవ్వలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్ విల్ ట్రిగర్ ఓన్లీ వన్స్, ఒకేసారి మాత్రమే ట్రిగర్ అవుతుంది అన్నట్టు. అది ఎప్పుడంటే మనకి ఎంటైర్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన నెక్స్ట్ సెకండ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మైక్రో సెకండ్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ దాట్. సో ఈ స్పెసిఫిక్ యారో ఫంక్షన్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు కాల్ అండ్ ఏపీఐ. ఎలా కాల్ చేయబోతున్నానంటే యూసింగ్ ఫిచ్ ఏపీఐ. ఓకేనా, సో ఫిచ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది గాయస్ మనకి రియాక్ట్లో, దాన్ని యూస్ చేస్తే మనం ఏపీఎస్ని కాల్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వచ్చి యాక్సియస్ యూస్ చేసి కూడా కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటి బ్రో యాక్సియస్ అంటే, యాక్సియస్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ గాయస్. ఓకేనా, సో దాని గురించి కూడా మీకు చెప్తాను ఒకసారి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫిచ్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ అన్ ద యాక్చువల్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో ఆ ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ ఏంటి, సో దిస్ ఇస్ అన్ ఏపీఐ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని మనం తీసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దెన్. ఓకేనా, దెన్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ఫిచ్చింగ్ ద డేటా ఐ విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఐ మెన్షనింగ్ రెస్పాన్స్. సో ఆ రెస్పాన్స్ను నేను జేసాన్గా మారుస్తాను అన్నట్టు. ఓకేనా, సో దట్స్ అన్ రెస్పాన్స్ ఇంటూ జేసాన్.
మనకొచ్చే డేటాని జేసాన్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా? అలా కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ అగైన్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఆహ్, గెట్ దట్ జేసాన్. ఆ జేసాన్ రిసీవ్ చేసుకొని కన్సోల్ లాక్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది డేటా అన్నది. ఓకే. సో జేసాన్ డాట్ ఐటెమ్స్. రిమెంబర్ గైస్ వి హావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ ఐటెమ్స్. ఓకేనా? సో ఐటెమ్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐయామ్ సేవింగ్ ద సేమ్. సో ఇఫ్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు ద యూఐ ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి అవర్ డేటా గాట్ లోడెడ్. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే బ్రౌజర్‌లో ఉందో ఆ డేటాని మనం మన యొక్క రియాక్ట్ అప్లికేషన్ నుంచే కాల్ చేసాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐయామ్ హావింగ్ ఎ కేటగరీ, ప్రైస్, నేమ్ అండ్ ద యూఆర్ఐ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఏపీఐ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే మనకి ఇక్కడ కాల్ చేసి ఉంటాం కదా ఈ ఏపీఐని ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ యూజింగ్ యూజ్ స్టేట్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఐయామ్ యూజింగ్ లైక్ యూజ్ స్టేట్. సో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. కాన్స్టెంట్ data అనే ఒక వేరియబుల్ ఫర్ రీసెట్టింగ్ ద డేటా ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ సెట్ డేటా అండ్ యూజింగ్ సెట్ డేటా ఫర్ డిక్లేరింగ్ అండ్ వాల్యూ. సో బై డిఫాల్ట్గా ఎంటీ అరే యూజ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ నాకు వచ్చే డీటెయిల్స్ని నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్సోల్ లాగింగ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెట్ ద డేటా అన్నట్టు. ఓకే. యూజింగ్ సెట్ డేటా ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సెట్ నాట్ ద డేటా. ఐఎమ్ సారీ గైస్. సో ఇలా సెట్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏపీఐ నుంచి కాల్ అయ్యే డేటా విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్. ఆ రెస్పాన్స్ని జేసాన్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ జేసాన్ డేటాని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ డేటా వేరియబుల్ యూజింగ్ సెట్ డేటా. ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఒక్కొక్క ఫుడ్ ఐటమ్ యొక్క నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను గైస్. ఓకేనా? దానికి ఏం చేస్తాను యూజింగ్ మ్యాప్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. ఇందాక ఎలా అయితే అరే ఆఫ్ డేటాలో నుంచి ఇమేజ్ని హైడ్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేసామో, ఇమేజ్ని హైడ్రేట్ చేసి ఇంకో కాంపోనెంట్ సెండ్ చేసామో యూజింగ్ మ్యాపింగ్ ఫంక్షనాలిటీ, సిమిలర్లీ మనం ఇప్పుడు కూడా డేటాలోని వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా హైడ్రేట్ చేసి అందులోని నేమ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్ మాత్రమే, చూడండి, నేమ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్ మాత్రమే మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో సిన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షనాలిటీ I have to wrap it in the braces and mention the name called data, and the map is all about hydrating the data. And you know guys, obviously I'm going to use like an item comma index to use an key. Okay, obviously now I doesn't need index because I'm having a wonderful id called with an hexadecimal. I can use that. I doesn't need it anymore. Okay, so here I'm using like just item alone. సో మనకు వచ్చే డేటాను మనం ఏం చేస్తున్నామంటే I need to print it in the p tag as the paragraph tag with a name called item dot, okay, name. And I need to use a key property for the parent component of the entire written statement. Okay, so mentioning item dot id. Okay, it's pretty simple. When I'm saving this, definitely I'm going to get render my all data on it. Can you able to see this guys? We are trying to rendering all our items in our food cart. మన యొక్క రెస్టారెంట్లోని అన్ని నేమ్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు ప్రాపర్గా ప్రింట్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద డేటా. ఓకేనా గైస్? ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మన డేటా అనేది గెట్ చేయొచ్చును. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుష్ ద డేటా, హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు పోస్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద డీబీ. సో ఇప్పుడు నీకు ఫైర్బేస్లో ఒక డీటెయిల్ని ఎలా పోస్ట్ చేయాలో చెప్తాను గైస్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ ట్రై టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓవర్ హియర్. I'm going to use like simple React arrow function, pretty simple. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఫైర్బేస్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలన్నట్టు. సో గూగుల్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫైర్బేస్ ఉంటుంది గైస్. ఇక్కడ firebase.google.comకి వెళ్ళండి. గో టు కన్సోల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పిపోతున్నానంటే ఫైర్బేస్లో ఒక మనం డీబీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ డీబీలో మనం డేటాని రియాక్ట్ నుంచి పోస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ లైక్ క్రియేటింగ్ అన్ ఏపీఐ, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ. ఐమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అ నేమ్ కాల్డ్ టెస్ట్ ఏపీఐ. ఓకేనా? క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ కంటిన్యూ. గూగుల్ అనేది సేమ్ అవసరం లేదు నాకు. ఐమ్ క్రియేటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. దిస్ మే బీ టేక్ నాట్ మోర్ దెన్ 10 to 15 seconds. సో ఇది క్రియేట్ అయిన వెంటనే విల్ ట్రై టు సెటప్ ద రియల్ టైమ్ డేటాబేస్. ఆ తర్వాత వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ డేటాబేస్ ఇన్ టు అవర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్. మన యొక్క రియాక్ట్ అప్లికేషన్లో డైరెక్ట్గా ఆ ఏపీఐ డీబీ యొక్క యూఆర్ఎల్ని హిట్ చేసి మన డేటా అనేది పోస్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ గైస్. మీకు మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి. సో ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రెడీ. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ కంటిన్యూ నౌ. సో ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి టెస్ట్ ఏపీ అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఆ ప్రాజెక్ట్లోనే ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ ఉంది కదా. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద రియల్ టైమ్ డేటాబేస్. కమ్ ఆన్ ఫాస్టర్. ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ డేటాబేస్ ఉందా. క్రియేట్ డేటాబేస్ క్లిక్ చేయండి. గో టు ద నెక్స్ట్.
అండ్ ఇక్కడ టెస్ట్ మోడ్ యూస్ చేస్తున్నాను, లాక్ మోడ్ కాకుండా. టెస్ట్ మోడ్లో ఉంచుకోండి గైస్, దట్ ఈస్ నాట్ హైలీ సెక్యూర్డ్. సో బట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి నేను టెస్ట్ మోడ్లో ఉంచుతున్నాను. ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ ఇట్. సో మనం ఎనేబుల్ చేసిన వెంటనే మనకి ఒక సర్వర్ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ సర్వర్ డేటాబేస్లో గోయింగ్ టు పోస్ట్ ద డేటా అన్నట్టు. ఎలా పోస్ట్ చేస్తాం? ఇందాక ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అలా ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసి మన డేటా అనేది పోస్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. సో ఒక ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం గైస్ ఫాస్ట్గా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్ హౌ టు హ్యాండిల్ దట్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసును. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like a use state over here, okay na, for storing the details of data. I mentioned like data variable, and with the set data to reset the data, excuse me. Now here I'm going to use like a use state for storing the details. So ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to mention like a name and age. ఈ రెండు డీటెయిల్స్ మాత్రం చాలు గైస్ ప్రస్తుతానికి. ఈ రెండింటి మాత్రం మనం పోస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేమ్ అండ్ ఏజ్, ఓకేనా. సో ఈ రెండింటికి సంబంధించిన ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సో ఈ రెండింటికి సంబంధించిన ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం గైస్. సో విత్ ద సెంటర్ ట్యాగ్ ఐమ్ యూజింగ్ లైక్ a label with a label name called age and the name, okay. So I'm using like a break statement. So and then I think I have to create input field as well, okay na. Input field kuda మనం క్రియేట్ చేయాలి with the type called text. That should be fine guys, okay. Excuse me, text, okay. And then as of now that's it. So we have to reuse this for what? That's for the age, okay guys, that's for the age. And we need to mention the name equal to name, and here we're going to have like in a form guys. మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పాను కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు, age, okay. And now I'm going to have like one more break statement, and here I'm going to use like an input type called submit, okay, submit. So then over here value I need to have like an post data, okay. So ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా, పోస్ట్ డేటా అని ఇస్తాం. That should be fine kada. And here I'm going to have like some simple break statement over here, okay. So this is in a form that you have been created. I think this has to work now. Yeah, we have created the data. ఈ డేటాలో మనం పోస్ట్ చేసే డేటా మన డీబీలోకి స్టోర్ అవ్వాలన్నట్టు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? we need to use an on change event handlers over here, okay. On change event handlers, and here also we have to use an on change event handlers. On change event handlers మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Constant change handlers, excuse me, handler. So it will take an by default event, and here we're going to set the data using set data, and we need to destructure it and store the previous data carefully, and we need to use like an event dot target dot name, and here we're going to assign it for event dot target dot value, okay. So a specific name ki a specific value అనేది ఐడెంటిఫై అవ్వాలన్నట్టు. So we have to use it the on change event handler over there, and I'm pasting over there. And ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుందంటే I'm going to create a submit handler, submit handler, okay na. So submit handler, it will take an action called if any action is pending we need to prevent default, okay. That has to be mandatory. If you forgot that, then you lost your data, okay. So ఇప్పుడు మనం ఈ ఫామ్ యాక్చువల్గా we never had and created the form. We need to have a form tag that is mandatory. So instead of form we're going to have like this. Let me try to have a tab over here, okay. See form lo what I'm going to do now, I'm going to have like a submit handler, submit on submit something, yes, on submit of submit handler. సో ఇప్పుడు మనం డేటాని సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ గెట్ ట్రిగర్డ్ విత్ ది సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్. సో ఈ సబ్మిట్ హ్యాండ్లర్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ద డేటా యూజింగ్ ఫిచ్, దట్స్ ఇట్. సో ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది చూడండి గైస్. సో ఫిచ్ అని తర్వాత వి గోనా హ్యావ్ లైక్ అన్ యూఆర్ఐ. సో దిస్ అన్ బేసిక్ యూఆర్ఐ. మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఆ డేటాబేస్ యొక్క యూఆర్ఐ అదే. సో ఆ యూఆర్ఐలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్ యూఆర్ఎల్, ఓకే, స్లాష్ సమ్ డేటా JSON ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవ్వాలి నాకు. And we're gonna have this will take two different arguments guys. By default get operation ki, get means data ni fetch చేసేదానికి we'll perform a get operation. దానికి మనం సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ లైక్ పోస్ట్, పుట్, డిలీట్ ఇటువంటి అడిషనల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు పాస్ అండ్ ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ వెల్. ఆ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే మెథడ్, ఓకే. వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ వీ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ and the body, okay. So which data that you would like to pass. So body lo em cheyabothunamante we going to mention like json dot stringify.
So this will actually what this will do, this will post the data in string format. Guys, I think we are seeing some errors. This is due to not in object format. That's an issue. Okay, so we need to wrap in the object format on it. Okay, that's the most important thing. సో ఇక్కడ మెథడ్ మెన్షన్ చేసాం అండ్ స్ట్రింగిఫైలో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద యాక్చువల్ డేటా దట్ వీ వుడ్ లైక్ టు పోస్ట్. ఏంటది డేటా అనేది మన యొక్క డేటా. సో ఈ డేటాలోనే కదా వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ name and age, so we are passing the same. So maybe if you think you have to provide some headers as well, so you can also mention the headers like content type something. Okay, content type type, and the content type has to be um, application. So content type అనేది is nothing but the actual type of data, guys. మనం ఏ type of data మనం సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, application/json type. ఓకే, దిస్ షుడ్ బి ఫైన్. 2 పారామీటర్స్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇందులోనే మన డేటా అనేది రెస్పాన్స్ సెండ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మన డేటా ప్రాపర్గా సెండ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ గాట్ రెస్పాన్స్, ఓకే, దెన్ వీ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ అలర్ట్ లైక్ డేటా పోస్టెడ్. ఓకే, డేటా పోస్టెడ్ అని తెలియాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గాట్ సమ్ ఎర్రర్, మన డేటా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఫైండ్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ యూస్ లైక్ అన్ క్యాచ్. సో ఆ క్యాచ్లో వీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ కన్సోల్ లాగ్. ఆ ఎర్రర్ ఏంటనేది మనం కన్సోల్లో చూడాలన్నట్టు. ఇట్స్ అ ప్రిటీ సింపుల్. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్గా మనం యూనో ఫిచ్ యూస్ చేసి ఎలా గెట్ చేసామో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఫిచ్ ఏపీఐ యూస్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పోస్ట్ ద డేటా, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అడిషనల్ పారామీటర్ with the method and body and the headers. Okay na? So ఈ 3 different things is the most important thing. So method లో మనం ఏ మెథడ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామని చెప్పాలి. And JSON body is all about the data that you would like to post into the DB. So మనం ఈ డేటాని పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా అది. And then header content. So this is not necessary, but anyway we are providing the same. And then if ఒకవేళ మన డేటా ప్రాపర్గా పోస్ట్ అయిందంటే we will get alert like data posted. If not, we will get an error in the console. Okay, we'll see how this is going to be work, guys. I'm curious about it. So here I'm going to have like some data like John and the age is 25. I'm trying to post the data. Okay, so we got some issue which failed. Okay, failed to execute. I'm not sure why it got failed. If we missed anything, I made a mistake in this headers, guys. Basically మనం headersని ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ లాగా ర్యాప్ చేయకూడదు. వీ నీడ్ టు ర్యాప్ ఇట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ద వాల్యూ. సో ఈ విధంగా ర్యాప్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ అన్ ఇష్యూ. సో నౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు పోస్ట్ ద డేటా. సో వీ గాట్ అవర్ యాక్చువల్ డేటా హెస్ బిన్ పోస్టెడ్. మనం ఎలా పోస్ట్ చేసాం, data.json ఫార్మేట్లో పోస్ట్ చేసాం. సో స్పెసిఫిక్ DB URLలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ డేటా అని ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పాము. సో విల్ సీ హౌ ఇట్ హెస్ బీన్ స్టోర్. It is stored as it is, guys. Okay na, data naka specific JSON format lo with an individual reference object ID. We're having like an age and name. So whatever the data we've been provided, the same stuff is actually added in our DB as well. So hope it is very clear, guys. Okay, so now we'll try to work on the next concept called Firebase DB. So ఈ Firebase DB కాన్సెప్ట్లో మీకు నేను ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, గైస్. ఆ వీడియోని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆపరేషన్, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఫైర్బేస్లో క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలో చూడబోతున్నాం. లైక్ మల్టిపుల్ HTTP రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు, పోస్ట్ రిక్వెస్ట్, పుట్ రిక్వెస్ట్, డెలీట్ రిక్వెస్ట్, గెట్ రిక్వెస్ట్, ఇటువంటి అన్ని కైండ్ ఆఫ్ HTTP రిక్వెస్ట్ మనం ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం. ట్రస్ట్ మీ గైస్, పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ దీస్ HTTP రిక్వెస్ట్ ఇన్ ఫైర్బేస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ పార్ట్. ఎందుకోసం నేను మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ అన్నానంటే, ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఇక్కడ ఇన్బుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ యూస్ చేస్తే పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాను. సో దట్ ఈస్ వై. సో వీ డజంట్ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్గర్ లాజిక్స్. ఓకే, సో అందుకోసమే. అండ్ విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ. మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేదానికంటే ముందు మీకు ఒకసారి డెమో అయితే చూపిస్తాను, గైస్. మనం డెవలప్ చేయబోయే అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ అప్లికేషన్ దట్ యూ సపోజ్ టు డెవలప్. సో ఇందులో 2 different pages ఉంటుంది. One is an registration form page and another page is called edit page. Let me show you that as well. So this is an edit page for editing all those details after adding the details. సో ఫస్ట్ నేను మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందనే దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వెన్ ఎవర్ సపోజ్ టు యాడింగ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఇన్ దిస్ ఫామ్, మన యొక్క DBలో డైరెక్ట్గా డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సీ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఎంప్టీ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద DB. సో ఫస్ట్ నేను ఒక వాల్యూని అయితే యాడ్ చేయబోతున్నాను, లైక్ తెలుగు స్కిల్ హబ్ అనేసి, ద ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ద లాస్ట్ నేమ్ కాల్డ్ స్కిల్ హబ్ అండ్ ద ఈమెయిల్ ID యాజ్ తెలుగు స్కిల్ హబ్. ఓకే,
gmail.com. So I'm just going to submit the details. Okay, in submit just you can see here I got a data alert called data added. I'm just clicking on OK. My form is resetted. At the same time, మనం సబ్మిట్ చేసిన అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ప్రాపర్గా ఫామ్ కిందనే డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అన్ పోస్ట్ ఆపరేషన్ దట్ వీ డిడ్ రైట్ నౌ. సో దిస్ ఇస్ అన్ గెట్ ఆపరేషన్ దట్ వి యాక్చువల్లీ డిడ్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్ ఉంది కదా. సో ఈ రెండింటిని కూడా పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తాను. బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ షో యూ దట్ డేటా డీబీలో యాడ్ అయిందో లేదని ఒకసారి చూపిస్తాను. సో యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ యాడెడ్. వి సెట్ టు దట్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ యాడెడ్ రైట్ నౌ. మనం ఇందాక ఏదైతే వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తామో ఫామ్లో అదే వాల్యూస్దా మనకి డీబీలో స్టోర్ అయింది. డీబీలో స్టోర్ అయిన డీటెయిల్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో నౌ ఐమ్ గోనా టు అప్డేట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ద లాస్ట్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ద అప్డేట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఉందో అదే డీటెయిల్స్ మనకి ఎడిట్ ఫామ్ అనే ఒక పేజ్లో కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ పేజ్ నుంచి ఈ పేజ్కి డైరెక్ట్గా క్వరీ పారామీటర్స్ ద్వారా మన డేటా అనేది పాస్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మాడిఫై ఇట్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకేనా, చూడండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ఫస్ట్ నేమ్ I'm going to use like a skill hub as a first name. I'm going to change the last name as first name. Okay na, సింపుల్గా ఒక ఎడిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం కోసం నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్గా, లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ ద సేమ్ థింగ్. సో నేను సేవ్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ సీ హియర్ డేటా ఈస్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. I'm just clicking on OK. So OK click చేసిన వెంటనే just go to that the DB. Here you can able to see that previously మనకి ఫస్ట్ నేమ్లో ఏముంది, we are having an Telugu, but now skill hub. ఓకేనా, మనం ఎడిట్ చేసింది ప్రాపర్గా డీబీలో కూడా మానిపులేట్ అయింది. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్ పేజ్లో కూడా మన డేటా అనేది మాడిఫై అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ తెలుగు ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ skill hub. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ ఈజియర్ పార్ట్. ఓకే, సో నేను డిలీట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డీబీ నుంచి కూడా డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, సీ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ డేటా ఇన్ ద డీబీ. నేను డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డీబీ నుంచి కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ డిలీట్, దట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అవుట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ అవర్ డేటా ఈస్ గాన్. So this is an entire overall application that we're supposed to develop right now. So we'll get start now. సో గైస్ నేనైతే ఆల్రెడీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫైర్బేస్ అకౌంట్ అయితే ఉంది. సో గూగుల్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఫైర్బేస్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. జస్ట్ ఓపెన్ ద కన్సోల్, దట్స్ ఇట్. అండ్ సో ఇందులోనే మనం బేసిక్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని మన యొక్క రియాక్ట్లో కాన్ఫిగర్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ పార్ట్. గైస్ వన్ స్మాల్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. ట్రస్ట్ మీ, ఫామ్ తప్ప నేను ఇంకేం క్రియేట్ చేయలేదు. ఎందుకోసం అంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద టైం అన్నట్టు. సో ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం మనలో మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, జస్ట్ అండ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్. సో 2 డిఫరెంట్ ఫామ్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. సో ఇది వచ్చి ఇట్ ఈస్ అన్ రిజిస్టర్ పేజ్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు అన్ ఆల్టర్నేటివ్ పేజ్ కాల్డ్ ఎడిట్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎడిట్ ఫామ్. ఓకే, సో ఫామ్ని అప్డేట్ చేయడం కోసం ఒక ఎడిట్ ఫామ్ అండ్ ద హోమ్ పేజ్ ఈస్ అన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. సో ఈ రెండిట్లో కూడా నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేదు, జస్ట్ నేను ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఉంచాను అంతే. సో మనం ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. సో యూసర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ప్రతి డీటెయిల్ కూడా మొత్తం ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ని మనం డైరెక్ట్గా ఫైర్బేస్ డీబీలో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ ట్రై టు డిస్ప్లే ద డేటా బిలో ఆఫ్ దిస్ ఫామ్ అండ్ దెన్ we'll try to perform and put request and delete request. Okay, so hope you guys clear and let's get started. So I'm going back to my code base component and trust me guys, it is very very less code. Don't get confused. So you placed on 2 different pages అయితే create చేశాను. One is on a home page, another thing is an edit page. Okay, so in this edit page just ఒక ఫామ్ మాత్రం క్రియేట్ చేసి ఉంచాను. ఓకేనా, సో 4 different input fieldsతో ఉండే ఒక ఫామ్ which is like first name, last name and email. Okay, so similarly at the home page I have been created a registration form with an first name, last name and email. Okay, so 3 different input fields maatrame. Apart from that I'm doesn't using any kind of thing on it. Okay, and this is an index.js which doesn't need as of now. So these are only 2 components I have been implemented. So ఇప్పుడు మనం home.js is an main component kada. So for our main index page. ఓకేనా, సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం యూసర్ దగ్గర నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తీసుకుంటాం కదా. లైక్ వి సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. సో
ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ని కూడా మనం ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాతనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పోస్ట్ బ్యాక్ ఇంటు ద DB. ఓకే, I'm going to import use state hook for creating a variable, and I'm just creating a variable called constant with an data and set data to utilize the properties of first name, last name, and email, and set data for resetting the all these first name, last name, and email properties. Okay, so in fact manam if you wanted to use the first name directly, we cannot able to use it out like value equal to first name ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే definitely you cannot able to utilize because it is an object belonging to this specific data net data of object. So if you wanted to use like that, then we have to mention like data dot. Okay na, so data dot అని యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can destructure it like ఎలా destructure చేసుకోవాలనుకుంటే like this, like first name, last name, and email. So we just wanted to get assigned from data. So what will happen now, these data ఈ పర్టికులర్ డేటాలో ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఇట్ విల్ గెట్ అసైన్ టు ది స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్స్ దట్ యూఆర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ లైక్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ destructuring format. Okay, so this will actually destructure and assign based on the name to the name configuration on it. Okay, that's it. So what I'm going to do now, మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే డీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్నాం కదా. డీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ద లాస్ట్ నేమ్. సో ఐమ్ గోనా మెన్షన్ లైక్ అండ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈమెయిల్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అండ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు email. Okay, so that's it. So we have been used the value here, so we doesn't even implemented any kind of a non-change event handler. We'll check now how this is going to be. So I'm saving the same, so I'm going back to the UI, I'm refreshing now. So seems to be no errors and no warnings. So if you do some changes here like first name as John, I'm saving the same, and if you go back to the browser you can see that value came up like John. Okay, so this is how the things will work. So because we've been destructured the values and we have been assigned for the individual properties values to each and every variables. Okay, that's it. So I'm just undoing the same. By default I would like to have it as an empty string. Okay, సో ఇప్పుడు మనం యూసర్ దగ్గర నుంచి తీసుకునే వాల్యూస్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేసి ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటే then definitely what we have to do, we have to create an change handler. Okay, so I'm creating a change handler. So this is for the on change event handler that we're supposed to use it in the input fields. So first I'm going to use like an set data, excuse me. So I'm going to use like an set data. Under the set data, first I just trying to destructure the existing values of form, and then I'm going to use like event dot target dot name. Okay, so for that each and every input field I'm going to provide specific target value. That's it. So this is how event handlers will work. Okay, which is an on change event handler. So after implementing I'm going to copy it out, I'm going to use it for each and every input field. So mentioning on change event handler, I'm going to post it that the specific object, the specific function that we have been created right now. Okay, that is why. And I'm going to use it for the last name, and I'm going to use it for the email. So what will happen now, whenever trying to typing the values, it will be get reflected back to the same property names using these on change event handler within a set data. Okay, that's it. So now I'm going to use like I'm going to create a submit handler for submitting the data on it. Okay, so here I'm going to prevent any default events, and I'm going to console log the data before posting to the DB. Okay, DB post చేసానికంటే ముందు I would like to check out either all the values are working good, so all the values are setting up properly or not. Okay, so after creating this on change event handler, on submit event handler, I'm going to use it here. Okay, mentioning on submit event handler is equal to submit handler. That's it. So if we have been created a perfect form, we'll check either that we have any errors as of now. So I'm going to inspect it, because when I'm going to typing I just wanted to see properly either all the prop values are working fine without any issues. Wow, this is pretty awesome. So since we didn't have any kind of warnings, I think this will work now. Okay, so I'm going to provide the first name like maybe like in Telugu, and the second name like skillhub. Okay, and the email as telugu
teluguskillhub, okay, at gmail.com. So what I'm going to do now, I'm going to submit the form. So wow, we got it. So basically we've been submitted the form and we can able to see the form details in the console, which means our form is working good. Okay. So now what we're supposed to do right now, we're going to implement an Firebase configurations to post the data in the DB. Okay. So in fact guys, Firebase ని మన యొక్క application లో డెవలప్ చేయాలనుకుంటే definitely we have to install one package called Firebase. That's it, the package name called the Firebase. Okay, so let me show you that I had already installed the same. Let me try to minimize this stuff so that it should not be like an ugly. Okay, so you can open the package.json. So నేను ఆల్రెడీ ఫైర్బేస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 9 పాయింట్ వర్షన్. సో మీరు కనుక ఫైర్బేస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్ your Firebase account in our local net. Okay, so if you wanted to configure your Firebase application in the of the console to the local, then definitely we need to install Firebase. Okay, that is an only biggest point that I would like to explain. So మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే Firebase ని we have to use the command called npm install Firebase. So using that npm install Firebase, you can able to download the Firebase package. Okay, so after installing that, I would like to create a folder to configure the Firebase here. The folder name called firebase.js. Excuse me. Yes, that's it. So in particular file we have to provide some additional credentials of our application to configure properly on it. Okay, so now I'm going to use this particular web application to get the specific project credentials. So basically we're supposed to have an iOS and Android, and one more thing is like an web. So basically React is a web application. So now I'm going to click on the web. So this will actually ask us to create one new application. Okay, so that they can able to provide additional credentials to configure from the local. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే I'm going to provide the application name called registration. Okay, so mention like registration, and I'm trying to register our application. Okay, so after clicking on register application, మనకి Firebase యొక్క SDK credentials అనేవి క్రియేట్ అవుతుంది. We can able to configure our console directly from the local. Okay, so I'm just copying the same, okay, the credentials, and I'm going to click on go to console. Okay, that's it. So this is an actual console. So let me try to paste it out from here, whatever the details that have been copied from the Firebase. So first నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to import Firebase from Firebase. Okay, that's it. This is an package. Since it is in a package, we have to enclosed in the format of and kind of what we're supposed to call like a module. Okay, after installing and importing the Firebase, we just wanted to configure with an initialization app. Okay, so set to that I'm going to use Firebase dot. So this is how we can able to configure initialization app within a Firebase. Okay, so మనం చేసిన configuration ని we have to assign for a specific variable. So I'm creating a specific variable called Firebase DB. Okay, so why? Because of mentioning name called Firebase DB అనేది మీకు ఒక 1 minute లో తెలుస్తుంది. So I'm just exporting the default variable called Firebase DB. So ఈ Firebase DB configuration లో we supposed to have a lot of functionalities on it. Okay, na? So we have a database, we have a Firebase store and functionalities and initializations, everything will be there, but we're going to use a Firebase database. Okay, na? So that is why I've been named like in Firebase DB. Okay, so I'm just exporting the reference. Okay, na? So with that reference we can able to add all those details to the Firebase DB directly on it. Okay, so if you go to the Firebase DB here, we just need to set up a real-time database as well. So I'm just clicking on real-time database. So నేను already setup అయితే చేస్తున్నాను guys. You can also set up your Firebase DB. So అన్నిటికీ ప్రాపర్గా done అని ఇచ్చేయండి. You can able to set up your Firebase DB. Okay, na? So you will found an option called create DB అని ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి అన్నిటికి డన్ అని ఇస్తే your DB setup is done. Okay, and in fact మీ రూల్స్ సెట్ చేసినప్పుడు just try to set up the rule in the format of test mode. Okay, na? So this is how the test mode will be. So test mode means without any kind of an authentication we can able to post our
we can able to post our details to the DB without any restrictions on that. Okay, so not only we, anyone can able to post. That is the meaning for the test mode. Okay, so we have an real-time database setup as well done. And ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఈ పర్టికులర్ డీబీ రిఫరెన్స్ని మన యొక్క హోమ్ పేజ్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మన యొక్క డేటాని కన్సోల్లో కాకుండా మన యొక్క డీబీలో పోస్ట్ చేయడమే బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ అండ్ Firebase DB. Okay, Firebase DB from Firebase. So this is a Firebase JS file that I'm going to import from the same directory. Okay, that's it. So now instead of posting our details in the console, I'm going to post it directly to the DB, so just by using a Firebase DB reference. Okay, so mentioning dot child will be on kind of function which will actually take in a node. Okay na, ప్రతి ఒక్క Firebase database లో ప్రతి ఒక్క Firebase database కి we have to create a node. మన ఒక డేటాని మన యొక్క డీబీలో స్టోర్ చేసుకున్నామంటే, సో బేసిక్గా మనం జస్ట్ కన్సిడర్డ్ MySQL కానీ MongoDB కానీ ఏ ఒక్క డేటాబేస్ తీసుకున్నా కానీ we will create tables or we will create a model to store the data కదా. సో సిమిలర్ వే Firebaseలో మనం నోడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో యూజింగ్ అన్ చైల్డ్. సో చైల్డ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా we can able to create a node. So I'm just creating a node called register. So ఈ particular register అనే నోడ్లో I'm going to store all my registration details అన్నట్టు. So it is very simple. So I'm just using like a dot push. So push is the functionality of an Firebase DB which will help us to push the data to the DB. So ఈ push అనే functionality, it will take two different kind of an arguments. One is the data that we would like to push, and second is an action that we would like to perform. Okay, so set to that, what I'm going to do now, I'm going to take a first argument as an data. So data is an variable with all the multiple properties of the first name, last name, and the email, and multiple things. Okay, so this is going to take an action. So I'm going to use an action for checking the errors. Okay, so if I'm seeing any error while posting the details in the DB, then I would like to console log the error. Okay, very simple. So I'm just console logging the error. So this is how the action performation will be done. So that's it. Set to that, I'm going to save this. So ఇప్పుడు నేను డేటాను పోస్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, directly it will push the data to this particular register child node in the Firebase and that. Okay, so we'll give it a try. And I'm going back to the UI here. I'm going to refresh the same. So there is no issues as of now. I'm going to use the first name as Telugu, and the second name as, the last name as skillhub, and the email as teluguskillhub. Okay, at gmail.com. So I'm just trying to submit the thing. Okay, so I have been submitted the same. So we are not sure that either the data is posted or not. So we'll go to the console of Firebase. వావ్, సో మనం ఏదైతే ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసామో రిజిస్టర్ అని, సో ఆ నోడ్ అయితే క్రియేట్ అయింది. అండర్ ద నోడ్ వన్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్. సో ఆబ్జెక్ట్లో ఏమైందని చూస్తే ద డీటెయిల్స్ దట్ వే బీన్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద డీబీ. ఓకేనా, మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఫామ్లో పోస్ట్ చేస్తామో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్గా ఇక్కడ రెప్లికేట్ అవుతూ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ టు పోస్ట్ ద డేటా. కానీ ఇందులో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నది. సి ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ ద డేటా మనకి డేటా ప్రాపర్గా సబ్మిట్ అయిందా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కూడా లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం డేటా సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ షుడ్ బి ఎంటీ. ఓకేనా, సో ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా ఎంటీ అవ్వాలన్నట్టు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి రీసెట్. సో రీసెట్ కూడా అవ్వట్లేదు. సో ఈ టూ డ్రాబ్యాక్ని మనం ఇప్పుడు రీసెట్ చేయాలన్నట్టు, ఫిక్స్ చేయాలన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫిక్స్ ఇట్. మనకి ప్రాపర్గా డేటా యాడ్ అయిన తర్వాత డీబీలో వీ హ్యావ్ టు రీసెట్ ద ఫామ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫామ్ రీసెట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సో వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ లైక్ డేటా, అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా ఐమ్ గోనా యూజ్ అన్ all three properties with an empty string. So what will this do? It will actually reset after the submitting the form, but ఈ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాతనే ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వాలన్నట్టు. సో దే మే బీ ఛాన్సెస్ వితౌట్ సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్ ఈ పర్టికులర్ డేటా అనేది ట్రిగర్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉందన్నట్టు. ఓకే, సో ఆ ఛాన్సెస్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ asynchronous array function here. Okay, so this asynchronous array function will allow us to utilize the feature of await. So simply I'm using like a var keyword, creating a variable called
data added, okay, equal to await. So what will happen now, so ఈ particular await అనే ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే this will actually hold all the actions to be performed with this particular with the same property. మనం ఏ ప్రాపర్టీకి అయితే మనం await ఇచ్చామో సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాతనే మనకి నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్కి మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ await functionalities will work, okay. At the same time I would like to have one alert, ఓకేనా. సో అలర్ట్ ఎందుకోసం అంటే టు డినోట్స్ అవర్ డేటా ఈజ్ యాడెడ్, ఓకేనా. సో డేటా యాడెడ్ సింపుల్ అలర్ట్, ఓకేనా. సో మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ రిసాల్వ్ చేసాం. One is on resetting the form after adding the details into the DB, and second thing is like we would like to show an alert and notify that our data is added successfully, okay na. So if you didn't have any error, we can able to see that else block will be executed on it, okay. So I'm going back to the UI. This time I'm going to use and I'm going to refresh to remove all this existing values in the input field. I'm going to use like an first name called guest, okay, and the last name called user. So basically the user is guest user, okay, that is why I'm using the same guest user at gmail.com, okay. So I'm just submitting the form. See what will happen now, I got an alert, so which means our data is added successfully, and we are actually get to know this by just a small acknowledgement on it, okay. So I'm just clicking on okay, and you can able to see that our form is resetted, okay. So that is cool and awesome, okay. I'm just moving to our test DB, okay, and you can see here one additional object is created with all those details which have been posted just now, which is like guestuser@gmail.com, okay na. So this is an actual details అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు వరకు మనం DBలో డేటాని ఎలా పోస్ట్ చేయాలో చూసాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింప్లెస్ట్ ప్రాసెస్. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ చైల్డ్ నోడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు పుష్ ద డీటెయిల్స్ with a specific property values, that's it. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే we'll try to get the details from the DB. సో మనకి ఎలా ఉన్న DB రిఫరెన్స్ ఉంది, DB రిఫరెన్స్ యూస్ చేసి we can able to easily get all those details from the DB, and we can able to display from the UI, okay. So now what I'm going to do now, I'm going to get all those details from the DB. So DB లో రిసీవ్ చేసుకున్న అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా I would like to store in a one specific variable. సో ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ గెట్ డేటా, ఓకే. సో గెట్ డేటా కమా సిట్ గెట్ డేటా, excuse me, it should be like in a capital and data, okay. So here I'm going to use like an use state, and I'm going to use like an empty object అన్నట్టు. సో బికాస్ మనం అరేగా స్టోర్ చేసుకోబోయేది లేదు, మనకి Firebase నుంచి వచ్చే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నట్టు. సో దట్ టు స్టోర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐమ్ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఎంప్టీ ఆబ్జెక్ట్, దట్స్ ఇట్, ఓకే. అండ్ నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్. యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫంక్షనల్ హుక్ని యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ కాలింగ్, this is to trigger instantly when we are moved to the home page. మన హోమ్ పేజ్కి వచ్చిన వెంటనే మనకు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఆ యాక్షన్ ఏంటంటే మనం డీబీ నుంచి డైరెక్ట్గా డేటా గెట్ చేసుకొని మనకు చూపించాలన్నట్టు, డిస్ప్లే చేయాలన్నట్టు, ఓకే. ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ హియర్. అండ్ సో గైస్, యూస్ ఎఫెక్ట్ గురించి మీకు ఐడియా లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ యూస్ ఎఫెక్ట్ మీద వీడియో అయితే చేశాను. మీకు కావాలంటే కార్డ్లో పైన ఇస్తాను, లేదంటే యూస్ ఎఫెక్ట్ బై తెలుగు స్కిల్ హబ్ సెర్చ్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ యూస్ ఎఫెక్ట్ వీడియో, ఓకేనా. సో చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీకు ఒకసారి ఆ వీడియో చూస్తే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్. మీకు కనుక క్లాస్ లెవెల్ కాంపోనెంట్స్ తెలిసినట్లయితే, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అన్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్. ఇట్ విల్ బి ట్రిగర్ ఓన్లీ వన్స్ when we are loading the component at very first time. So if you use these particular empty brackets, okay. So వీటి యొక్క ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే వీడియో ఇచ్చుంటాను, ఒకసారి చూడండి, మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు, ఓకే. టు గెట్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద Firebase, I'm going to use like a Firebase DB, okay, డాట్ అండ్ ద నోడ్, ద చైల్డ్ నోడ్, ఏ నోడ్లో అయితే మనం డేటా స్టోర్ చేసుకున్నామో ఆ నోడ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, విచ్ ఇస్ లైక్ రిజిస్టర్. అండ్ హియర్ I'm going to use like an on, which means on is supposed to take two different things. One is a value, another thing is an arrow function with an details, okay. So details, so in these details variable we will be having all those details on it, okay. So like details dot val, okay.
So details.val is basically a function. This will actually help us to get all those details from the DB, okay na? So DB lo మన యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా గెట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. So after getting all those details, I would like to store it in our I would like to store it in one specific variable called, this is a specific variable, right, which is like an get data. So I'm just cutting out and pasting out before to the use effect so that we didn't get any kind of an errors. And now ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like set get data. I'm just using like a set get data within these value. So details.val అనేది it will return all those our terms in the format of an object of objects అన్నట్టు. ఓకే, సో మేబీ లెట్స్ ట్రై టు కన్సోల్ లాగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా, మీకు ఒకసారి కన్సోల్ లాగ్ చేసి చూపిస్తాను వాల్యూస్ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది, ఏ విధంగా మనం DB నుంచి గెట్ చేస్తాం అనేది, సో దాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, సో డీటెయిల్స్ డాట్ val function. Okay, excuse me, yeah, so details dot val functionality. So I'm going to save the same. So with set that, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే once our component is loaded in the UI, definitely all those details of this Firebase will be console logged. Okay, so let me try to show that as well. I'm trying to inspecting here and I'm trying to open the console. And here we go. So we got an object. So object lo you can able to see that two different objects. Okay na, so in that మనకు Firebase లో ఎప్పుడు వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నా అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా స్టోర్ అవ్వదు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనకి యూఐలో డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ద సేమ్ వాల్యూస్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ గెట్ ఫ్రమ్ ద DB. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దాట్ హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలన్నది. సో డేటాను ఒక వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా, సో ఇందులో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంది, ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ అన్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్, అండ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్. ఓకేనా, బట్ దిస్ ఈస్ అన్ కీ. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్లోని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది వాల్యూని ఏమంటామంటే కీ అంటాం, అండ్ దీన్ని మనం వాల్యూ అంటాం. ఓకేనా, సో ద పర్సన్ టూ ఈజ్ ఆల్సో కీ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ అ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అన్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఇందులో మనకి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు కావాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ ద స్పెసిఫిక్ కీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో person 1. So if you're trying to execute the same, you can able to get the person 1 object alone. Okay na, so ఈ విధంగా మన ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోని వాల్యూస్ మనం గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, సో you have to use an key proper name to get the entire object value. Okay na, so this is how the things will work. సో ఇప్పుడు మనకి కీ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే, you can use a functionality called objects. Okay, object dot keys. So this is an inbuilt functionality. So this will take a variable name called data, so which will have an object of objects. So mentioning like dot property, and I'm going to use like a mapping functionality. So this will actually hydrate all those values one by one. Okay na, so I'm going to get each and every keys. Okay, each and every key, and each and every key I'm going to console log here. Okay, so I'm going to console log each and every key. సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైడ్రేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రేటింగ్ ఓన్లీ కీ, I can use like data. So data of key. So what will happen now, this will actually hydrate an object of object continuously. Okay, so this is how we're supposed to hydrate our objects from Firebase on it. Okay, so now I'm going to hydrate our objects. So I'm going to simply scroll down. I'm going to use a new individual div tag over here, and here I'm going to use an the variable name. I'm going to check, first of all I just wanted to check data is either added in get data or not. Okay, so the variable name called the get data, ఒకవేళ get data అనే వేరియబుల్ నల్గా లేకుండా ఉంటే, then I would like to perform some operation. I would like to display the details below of this particular form కింద నేను డేటా అనేది చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో హౌ కెన్ ఐ షో ఆఫ్ దాట్? సో వెరీ సింపుల్, ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేషన్ హియర్. సో ఐమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ద సేమ్, ఐమ్ జస్ట్ పేస్టింగ్ అవుట్ హియర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ అన్ గెట్ డేటా, because get data అనే కదా మనకి డేటా అనేది ఉంది. సో I'm going to use like get data. Okay, so now what I'm going to do now, this particular
thing will have your all properties on it. Okay, so this is one kind of one object, one complete object. Okay na, so ఈ complete object లో ఉండే name use చేసుకోవాలనుకోండి, you can use like name. So this will provide the name. Okay, if you want to use like an email, you can use like a direct email. Okay, so that is how the things will work. So let me try to remove it out and everything, and without the console, I doesn't want it to console log, I just wanted to directly print it out in our UI. Okay, so for that I'm just trying to use an div tag. Excuse me, I'm going to use like a simple div tag to separate each and every object. So now instead of this div tag, I'm going to use like a paragraph tag. So here I'm going to use like, excuse me, the braces, I'm going to use like get data key dot first name. Okay, first name, and same way I'm going to use like a last name, and at the same time the email. Okay, so mentioning last name and last one is like email. Okay, that's it. So now I'm going to use one class name called border. Okay, so that's it, I'm saving the same. So we'll see how this is going to be work in UI. Trust me guys, if data is loaded, I think all our details will be populated in the UI. Okay, let me check back. So wow, our data is populated properly guys. Okay, can you see this? So this is an first name and the last name and the email that we actually getting from the UI. Okay, so I'm going to configure the same here before of the thing, like first name to make sense properly, and this is a last name. Okay, excuse me, and this is an email. Okay, that's it. Set to that, I'm saving the same. So the changes will be reflected here. Okay, so this is how the things will look. So if you wanted to use some bold character for this first name, last name and email, you can also use the same over here. సో మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక డేటాని అయితే డీబీలోని డేటాని అయితే గెట్ చేసుకున్నాం. సో యూజింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, సో యూజింగ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ, we're just trying to get an one individual chain node complete details using an on property. Okay, that's it. So ఇప్పుడు మనం we are done with the two different kind of operations, post operation and get operation. Now we'll try to concentrate on the part of two other kind of an operations, which is like delete operation, and one more thing is like put request for modifying the values. Okay, so it is very easiest part. So what I'm going to do now, I'm going to use an individual buttons for two different I'm going to use an individual buttons for each and every object. Okay, so I'm going to use like button. So this button we're going to have one is like an success for update. Okay, this is like a property of the color of the button. So I'm just mentioning like update. Okay, so this is like an update button, and I'm going to use like one more button called delete button, which will hold an a class property name called danger. Okay, so I'm saving the same. So we'll see how this is going to be represented in the UI. Wow, that's good. So what I'm going to do now, I'm going to use a non-breakable space to make sense, to provide some space in between that. Okay, non-breakable space, I'm saving now. So this is good. Okay, so we can update the things and we can able to delete the things. This is just an empty buttons. Okay, so now what I'm going to do now, I'm going to work on the delete operation. Okay, so and then last I will work on the put request operation. Okay, that is pretty easier part. Okay, so now I'm going to use an on-click event handler for this delete operation. So the on-click event handler will going to delete this particular object. Okay, simply mention like an on-click event handler, and in this on-click event handler I'm going to execute an arrow function called delete handler. Okay, so I haven't created the delete handler, so let me try to create the delete handler. So okay, let me try to remove this additional stuff from here. So it is just a kind of an on-click event handler function. So this will actually pass an key value, the key what we are actually getting from hydrating the objects, and that to delete handler any particular arrow function key, I mean delete handler ఒక function key pass చేస్తున్నట్టు. So we haven't created, well let me try to create here. Okay, so mentioning like in a const delete handler, delete handler. So here I'm going to get in the key value. After getting the key value, so now what I'm going to do,
I'm going to perform delete operation directly from the DB. Okay, na? So Firebase DB dot, and here what we're supposed to do right now, and we just wanted to notify the child node, and we have to provide the specific ID of the child node. Okay, so mentioning register, okay, register slash, and the key value, we just wanted to pass there, and we just simply mention like remove. Okay, so what will this remove will take over here? It will take an on simple arrow function, notifying an only error functionality. మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది. లైక్ ఎలా అంటే లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఈస్ దేర్ while I'm trying to remove this particular key, then I just wanted to console log the error. Okay, so I'm just console logging the error. The error is the error that we got from this arrow function. That's it. So set to that, I think we are done with the delete operation. So it is pretty easier part. Okay, so now I'm going to perform on delete operation onto the port of the guest user ID. So before that, I would like to refresh. After refreshing, maybe it could take a bit of time to load, to get this all details. Meanwhile, you can able to use the spinners to skip over the timing. Okay, so I'm going to delete this guest user. Okay, I mean the guest user. I'm just clicking on the delete. See, when I'm clicking on the delete, it got removed instantly. So if you wanted to check out the same, you can go back to the DB, and you can see here there is an only one object that is called teluguskillhub@gmail.com. So fraction of seconds low, it got deleted. Okay, so there is only one operation that we are pending with, that is called the put operation. So put operation perform cheyalante, we just wanted to send all those details to an edit.js. It is pretty easiest part. Okay, but we have to concentrate a bit over here. మనం ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఎడిట్ కాంపోనెంట్కి మన డీటెయిల్స్ అన్ని పాస్ చేయాలనుకుంటే, then we have to import few things. Okay, that is called use history. Okay, so we just wanted to use an use history thing, and we have to call the use history by mentioning any variable name. Okay, I'm just creating an late keyword, mentioning history equal to just calling the history. That's it. So what will happen now, using this history variable, we can able to push from one page to another page. It is very easiest part. See how I'm going to work on the same here. I'm just scrolling down, and under this update button, I'm going to have an on click event handler as similar to the delete operation. So I'm using an arrow function, and when I'm clicking on this, you have to push the data to the next page. Okay, the page called I'm going to use like a page name called edit. That's it. It is an edit, right? That the path name. Okay, so let me check back with the path name. The path name is edit, then it will load an edit operation. Okay, so we'll give it a try how this is going to be work. So I'm going back, I'm just clicking on update. So when I'm clicking on update, you can see here I just came to edit operation, edit form. Okay, so what I'm going to do now, I'm going to use a functionality called query params. Okay, it is very different process. So ఈ query params లోనే నేను డేటా అన్నిటిని పాస్ చేయబోతున్నాను, just like this, having a question mark, and I'm going to send like each and everything. Okay, like f name or the first name. Okay, first name equal to, I'm going to use like a variable name. That is not a variable name, it is an entire object value. Okay, like this. So this is a value, right? The first name value will hold it by this particular thing. And similarly, what I'm going to do now, I'm going to use like a simple and button here, and then I'm going to use like the last name equal to. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ గాయస్, నేనేం చేస్తున్నానంటే యూఆర్ఎల్లోనే నా డేటాను పాస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకోసం పాస్ చేస్తున్నానంటే టు డిస్ప్లే అవర్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఫామ్. ఓకేనా, మన ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని మా ఫామ్లో డిస్ప్లే చేయడం కోసం, సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సింప్లీ ఎడిట్ ద వాల్యూస్ without doing any additional modification on it. Okay, so I'm pasting out the same here. Again, I'm going to use like last name, and one more thing, one more additional stuff I would like to pass over here, that is called email. Okay, so email equal to, I'm going to use a dollar sign for this. I'm going to paste it here. I'm going to use like an email. And one more stuff I would like to pass, I'm sorry, and that is called the ID. Okay, so ID is the most important thing, right?
You can say like in a key, that is in a key, simply key, and here we can able to utilize the same part here. Okay, so I'm pasting out here, and this is an only key part, the key that we would like to pass it to that to the new, what we're supposed to call new page called edit. Okay, so that's it, I'm saving the same. So let me try to fold the same. So I'm just trying to fold it here, I'm saving the same. Okay, so it is in one simple, it is not in a symbol, but we just wanted to call it as a simple. Okay, so it is in a query parameters I'm sending with the same URL on it. Okay, so if you would like to use in all these query parameters which I'm sending in the URL format, then I have to, excuse me, let me try to have some breaking, and this is very clear, right? This is alone edit button. Okay, so now what I'm going to do now, if you would like to use all these values that I'm sending here from home.js to edit.js, I need to use one additional property here. So the additional property here is import. I think we have to use an use location. Okay, so that is a property from React router. Okay, that's it. So using this use location, we can able to utilize here. It is very simple, So first we have to create an object for it. So I'm just creating a let keyword using a query. Excuse me. So query is equal to new URL search params. So with the search params, I'm going to use like an use location calling the function which set to search. That's it. So what will happen now, basically you're trying to get all those queries that we are passing from URL format. Okay, that is how the thing URL search params. Okay, so if you wanted to use the additional properties that you would like to display in the input field, so it is very simple, right? So I'm going to use like an query dot get of the specific property name. Okay, see here I'm going to use like a value equal to, so simply mentioning query dot get the first name. Okay, so first name, so query లో నుంచి వచ్చే first name ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. Okay, so similar way I'm going to use like queryలో నుంచి వచ్చే లాస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్. సో సిమిలర్లీ ఫర్ ద ఈమెయిల్, queryలో నుంచి వచ్చే ఈమెయిల్ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, so the same name that we are passing from the query. Okay, so we'll see how this is going to be work. So I'm just going back forward. Okay, so now I'm just refreshing the same. So maybe it would take a bit of time to load the actual details. It is loaded now. I'm just clicking on update. Okay, so can you see this here? We got our last name and the email, and the first name alone it is not populated. So which means we did some mistake at the first name, I think. So yeah, the first name spelling is mistake in the query params. Okay, that we are actually sending. So go to the home. We just wanted to modify out here. Okay, so which is first name. Okay, that's it. So I'm saving now. So we'll actually try to refresh now again. I just wanted to go back and try it again. Okay, so I'm just refreshing now. So maybe it could take some time to load and all the values. Yes, it is loaded. I'm just clicking on update, and now you can see that the first name is populated and the last name and the email, everything is populated right away there. Okay, so set to that, it is absolutely fine. So that we can able to modify all those values and we can save it out. Okay, so it is very easiest process. Before that, what I'm going to do now, I just don't want to use all these values like this directly. I just wanted to store it in a specific variable as we did in the home page like this. Okay, so this is how the things has to be work. Okay, I'm just copying the same all the properties, and I would like to create all the properties right there, and I'm going to use two different functionalities here. One is use state functionality, another thing is an use effect functionality. So ఈ రెండు ఫంక్షనాలిటీని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో దట్ for use state I'm going to create a variable, and I just wanted to destructure the same thing. So yeah, this is the one I just wanted to destructure, and on change event handler, everything has to be needed. Okay, so for edit section as well. Okay, and one more additional thing I just wanted to use it here is like an use effect. So use effect, let me try to use a use effect functionality, and this use effect is to reset the values. Okay, so it is very easiest part. So basically we are having we are actually getting values from the query params, right? I would like to reset all those values here. So how do we do that?
So I'm simply mentioning like set data. So by default, I just wanted to extract the by default values in the state, and here I'm going to use in some additional property values as well. Okay, so like username, I'm just going to change all those property names based on the query params. Okay, first name, I'm not going to use like an empty value. I'm going to use this one. Okay, so the query params, I'm just cutting out and I'm going to paste it out there. Okay, so what will happen now? So whenever our email.js functionality whenever our edit.js functionality will trigger, this will reset by default with the URL query params. Okay, so similarly I'm going to reset for last name and the email as well. So it is a very simple thing. I'm just going to modify as it is. Okay, so I'm going to use like a last name, and here I'm gonna use like last name, and then email is the only one pending. Okay, so mention like an email. And can you guys remember one more property is there that is called an the key మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయం, మనం ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండిల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కీ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సెట్ టు దాట్ we are trying to utilizing this property, and I would like to trigger this function only once, so that I'm just providing an empty array. This makes sense. Okay, so I'm just saving the same. So I'm just trying to use the same. Excuse me, we got an error, I think. The error is under, yeah, so we're not using the value, right? That is an only one issues that I'm just facing right now. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to provide an individual values, instead of an query parameters value, I can directly provide the state value. Okay, so how do we provide that? Simply first name, so as usual. Okay, because we have been destructured the values, మనం destructure చేసుకునేసాం కాబట్టి we can directly use the same values. Okay, without using a query params. Okay, I'm going to use like a last name, and this is how this is the last one, which is like an email. Okay, that's it. I'm saving the same. So now we'll try to give it a try. Okay, so I'm just trying to scroll down, there is no errors, so I'm just going back and I'm going to refresh the same. So if we see when I'm trying to clicking on update, if you see the proper values are replicating in the UI, then we are absolutely good. Okay, yeah, we are absolutely good. Okay, as I said you that we are absolutely good. And we have to use an on change event handler as well. That is the most important thing. And how do you use that? Simply I'm just breaking out the things happening here. I'm going to use like an on change event handler, that is a change handler. Okay, so can you remember, this is a change handler which will help us to reset the data to set data. Okay, the data variable. So I'm just using the same thing for all the rest of input fields. This will actually help us to reset our values whenever I'm trying to modify the values in the input field. Okay, that's it. So I'm saving the same. So now I just wanted to implement on submit event handler. Whenever I'm trying to clicking on the submit button, we have to perform some action. That action is called we have to reset the values. We have to reset the values of our object in the DB. Okay, so that is very easy. First we have to import the DB. So I'm just importing the Firebase DB from the same directory, Firebase JS file. Okay, /Firebase JS file. Okay, that's it. So now I'm going to utilize it. I'm just creating an on submit event handler with an event, and here I'm going to check back with event dot prevent values to prevent any actions, to prevent any by default actions. And ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like a Firebase DB, and I'm going to check out the specific node, the node called register is the node, and I'm going to mention like a slash and the $sign to get the unique కీ. ఓకేనా, మనం ఇందాకే చెప్పాను, మన హోమ్ పేజ్లో నుంచి ఒక కీని అయితే సెండ్ చేస్తాం కదా whenever I'm clicking on the update button. Can you see this? So this is a key that we're actually getting is object. Okay, ఈ కీ అనేది దేనికోసం అంటే స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ని జనరేట్ చేయడం. ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కీ. సో ఏ ప్రాపర్టీ నేమ్తో సెండ్ చేస్తున్నాం? కీ అనే ప్రాపర్టీ నేమ్తోనే సెండ్ చేస్తున్నాం కదా. సో సిమిలర్ వే I'm going to use like a query dot get the param called key. Okay, so this will actually target the specific
the specific object of the node అన్నట్టు. Okay, that's it. I'm just using like a dot set the body that you would like to replace. The body here that I would like to replace is data, and after posting the data, if you're facing any error or not, based on that we can able to provide an arrow function. Okay, so this is quite similar to the same operation that we perform while we're posting. For the posting, we have to use a push functionality, and we doesn't want to show that which object that we're supposed to push. Okay, na? Can edit చేయడం కోసం we have to provide which object that we would like to edit, and we have to use like a set operation to reset the value on it. Okay, so if you're facing any error while resetting your DB, DB object, then you can able to console log the same. Okay, console log and the error. Okay, you can able to console log the error, and else you can simply say that you can simply say the alert mentioning data updated. Okay, data updated. Okay, with this we are done. Okay, so which means when I'm trying to submit the form, it will definitely reset. Once it is reset without any error, it will provide an alert called data updated. Okay, that's it. So now I'm going to use an on submit event handler. So onto the part of a form here, so I'm just using like an on submit equal to the submit handler. Okay, excuse me, it is a submit handler. Okay, not the on submit. Okay, submit handler. We can use the same name, that is not a problem, and though we doesn't want to use it anyhow, so I'm just saving the same. So I'm just going back, I'm just trying to refresh our entire application, and I'm going to update one I'm just trying to adding an one user called John Dio, and the mail ID for John Dio is johndio@gmail.com. So I'm just updating the spec. I'm just trying to post the data. Okay, so with that I can able to post the data to the DB, and you can able to see that a new user came in. For this new user, I'm going to do modify the values so that I can able to check if the data is updating properly or not. Okay, so before that, let me check the data is added. Yes, the data is added in the DB as well, and now I'm going to update the things. I'm just opening the same, so I'm clicking on it here. When I'm just clicking on the same, all those data details which I'm having in previous, which is actually populating with the same edit form application, and here I'm going to modify the things. Okay, so instead of John Dio, I'm going to use like a John Alex. Okay, so this is the modification that I would like to do. The last name I have been changed to Alex instead of Dio. I'm just trying to change an email ID as well. Okay, so I'm just trying to save it. When I'm clicking on the save, wow, we got it. So the data is updated successfully. I'm clicking on OK. So I'm just going back to the older form. You can able to see that the details are updated perfectly. Like the last name is Alex, and the data, basically the email that we've been modified is properly reflecting. Okay, so if you wanted to check out the same thing in the DB, you can also see here all those details are get modified. Okay, so this is very very easiest application, guys. Hope you guys are understood this application very clearly. So ఈ application లో మీకు ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఫార్ షూర్ ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ కాంటెక్స్ట్ API, గైస్. ఇవాళ వీడియోలో మనం రియాక్ట్లోని కాంటెక్స్ట్ API గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ నేను మీకు ఈ కాంటెక్స్ట్ API అంటే ఏంటి, ఈ కాంటెక్స్ట్ APIని మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేటర్ టు ద పార్ట్, సేమ్ కాంటెక్స్ట్ API యూజ్ చేసి మనం రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే బిల్డ్ చేద్దాం, గైస్. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ కాంటెక్స్ట్ API? సో రియాక్ట్ కాంటెక్స్ట్ API అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్. సో ఈ ఫీచర్ని యూజ్ చేసుకుని మనం మన యొక్క డేటాని కానీ మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని కానీ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్కి షేర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? సో షేర్ చేయడమే కాకుండా అదే మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్ నుంచి మన యొక్క డేటాని కానీ మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని కానీ ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. లైక్ అప్డేటింగ్, డెలిటింగ్, ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాప్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి గైస్, మీకు డెఫినేషన్ పరంగా చూపిస్తాను ఒకసారి. కాంటెక్స్ట్ API ఈజ్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్ used to share the data with multiple components without passing the data through props manually. Okay, all right. సో మీకు ఇప్పుడు డయాగ్రమాటిక్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తాను చూడండి గైస్, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. నార్మల్గా ఒక డేటా ఉందనుకోండి, మన యొక్క డేటాని ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో లీస్ట్ కాంపోనెంట్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇన్ బిట్వీన్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్కి డెఫినెట్గా సెండ్ చేయాలి
ఆ తర్వాతే మనం లీస్ట్ కాంపోనెంట్కి యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. ఓకేనా? కానీ మనం కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం ఎటువంటి కాంపోనెంట్స్కి డేటా అనేది పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఆ డేటాని మనం మన కాంపోనెంట్స్లోకి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చును. అదేవిధంగా మన డేటాని ఈజీగా మ్యానిపులేట్ కూడా చేసుకోవచ్చును. ఓకేనా? మనం మ్యానిపులేట్ చేసే ప్రతి డేటా కూడా అన్ని కాంపోనెంట్స్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ. ఓకేనా? సో మన కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి ప్రాప్ స్టిల్లింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వదన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఓకే? సో మీరు సరిగ్గా గమనించుంటే రెడ్ కలర్లో బాక్స్ వేసిన చూడండి గాయస్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్మీడియట్ లేయర్స్ అన్నట్టు. సో మనకి ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్కి డేటా అవసరం లేకపోయినా సరే దానికి సెండ్ చేస్తేనే దాని కింద ఉండే చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్కి మనం వాల్యూస్ అనేది యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. ఓకే? సో ఇట్ ఈస్ అన్ బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్. సో కానీ ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నిటిని కూడా రెడెక్స్, కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్లు యూజ్ చేసి మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చును. కానీ రెడెక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ హైలీ కాంప్లెక్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో లైక్ మనం ఎక్కువగా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రెడెక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద బిగ్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ బిగినర్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటికి కూడా ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఓకే? దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ గైస్. ఫస్ట్ నేను మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐని ఎలా యూజ్ చేయాలని చూపిస్తాను. లెటర్ టు ద పార్ట్ ఒక షాపింగ్ కార్ట్ లాంటి ఒక బిగ్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూపిస్తాం. ఓకే? సో ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేయబోయే అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సింపుల్ అప్లికేషన్ కదా. సో ఈ సింపుల్ అప్లికేషన్లో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. app.jsలో ఒక నార్మల్ స్టేట్ వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసుకుంటాను. అలా డిక్లేర్ చేసుకున్న స్టేట్ వాల్యూస్ని మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బికి ఎలా సెండ్ చేయాలి, సో ఆ కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బిలో మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూని ఎలా మాడిఫై చేయాలనేది చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెటర్ టు ద పార్ట్ మనం ఇందాక చెప్పినట్టే ఒక షాపింగ్ కార్ట్ లాంటి ఎగ్జాంపుల్ని చూపిస్తాను. ఓకే? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. సో గైస్ నేనైతే ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను. సర్వర్ కూడా ఆల్రెడీ అప్ అండ్ రన్నింగ్లోనే ఉంది. యూ కెన్ సీ వీ గాట్ లైక్ ఇన్ హలో జస్ట్ ఇన్ హలో అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ అన్ సోర్స్ కోడ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే? సో గైస్ నేను ఇప్పుడు ఇందులో 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి కదా, లైక్ కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బి అనేది. సో ఫస్ట్ నేను 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, లైక్ కాంపోనెంట్ a.js and the component b.js. Okay? Component b.js. సింపుల్. సో ఈ 2 కాంపోనెంట్లో కూడా జస్ట్ ఒక యారో ఫంక్షన్ అయితే డిక్లేర్ చేసుకోబోతున్నాను. మెన్షనింగ్ లైక్ కాంపోనెంట్ ఏ, జస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏ అని ఇస్తున్నాను ఫర్ ద యూజర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అండ్ I'm going to use like a React arrow function over there same and the component b. సో మనం 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అయితే క్రియేట్ చేసేస్తున్నాం గాయస్. ఈ 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ని మనం app.jsలో యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్. సో జస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏ and also the component b. That's it. So రెండు కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అండ్ హలో I'm going to render 2 different components right now. Component a and then component b. That's it. I'm saving now and we'll go back and refresh now. We got it. సో మనకి 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ప్రాపర్గా రెండర్ అవుతుంది గాయస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్టేట్ వేరియబుల్ని కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ ద్వారా మనం కాంపోనెంట్ ఏలోను కాంపోనెంట్ బిలోను ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి వితౌట్ సెండింగ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రాప్స్ కదా. సో ఫస్ట్ మనం కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ క్రియేట్ కాంటెక్స్ట్. సో క్రియేట్ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఇట్ ఇస్ అన్ మెయిన్ మాడ్యూల్ టు క్రియేట్ అన్ కాంటెక్స్ట్. మన కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమైన మాడ్యూల్ ఏంటంటే క్రియేట్ కాంటెక్స్ట్. సో ఎందుకోసం అంటే దీని ద్వారా మనం ఒక స్టోర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం. సో స్టోర్ మీన్స్ మన యొక్క డేటాస్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేసుకునే ఒక మాడ్యూల్ ద క్రియేట్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే? సో ఇప్పుడు చూడండి, I'm going to create a store using this particular create context. Simple. సో కాల్ చేయడమే ఒక స్టోర్ అన్నట్టు. ఓకే? అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. మన యొక్క స్టోర్లోని వాల్యూస్ని మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఏలోని కాంపోనెంట్ బిలోని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ కదా. సో బీన్ ఎక్స్పోర్టెడ్. కానీ ఇప్పుడు మనకి విషయం ఏంటంటే మనకు స్టోర్లో ఏ వాల్యూస్ లేదు. సో మనకి స్టోర్లో వాల్యూస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్ అన్నిటిని కూడా మన యొక్క స్టోర్లో యాడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సింపుల్. సో అది ఎలా అంటే లెట్ మీ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ యూజ్ స్టేట్. ఎందుకోసం అంటే మనకు స్టేట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి కదా. I'm going to create a constant, the name called data and set data for resetting the data. Okay? Equal to I'm going to say use state by default value is 0. ఓకేనా గైస్. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక డేటా అనే వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ద వాల్యూ ఆఫ్ డేటా ఇస్ 0 అండ్ ఫర్ రీసెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా వేరియబుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అన్ సెట్ డేటా. ఓకే? దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మనం నార్మల్గా అయితే ఎలా సెండ్ చేస్తాం, మన యొక్క కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్
యాప్లోని డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బికి సెండ్ చేయాలనుకుంటే సో వాట్ వీ డూ వీ యూజువల్లీ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రాప్స్. కానీ ఇప్పుడు ప్రాప్స్లో సెండ్ చేయకూడదు కదా, వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ. సో మనం కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ ద్వారా ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా సెండ్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్స్. ఓకేనా, లైక్ స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఈ స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్ అనేది ఏంటంటే, ఈ స్టోర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యూనో స్టోర్ ఆఫ్ క్రియేట్ కాంటాక్ట్స్. ఈ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆ స్టోర్, అది అండ్ ద ప్రొవైడర్ ఈజ్ అన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టోర్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ హియర్ ద వాల్యూస్. సో మనం ఏదైతే వాల్యూస్ సెండ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. మనం సెండ్ చేయాలనుకున్నది 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కదా, ఒకటి వచ్చి డేటా ఫర్ యూజింగ్ ద వాల్యూ కాల్ 0 అండ్ ద సెట్ డేటా. సెట్ డేటా అనేది దేనికోసం అంటే మన యొక్క వాల్యూని రీసెట్ చేయడం కోసం. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ని యూనో స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్స్ ద్వారా ర్యాప్ చేసామో ఆ అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా మన యొక్క డేటా అండ్ సెట్ డేటా అనే కాంపోనెంట్స్, డేటా అండ్ సెట్ డేటా అనే వేరియబుల్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, సో మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్కి లైక్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్కి మన డేటా అనేది సెండ్ చేస్తాం కదా, సో మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ ఇట్ అండర్ స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్. ఓకేనా, మనం దేంట్లో అంతా యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటామో మన యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ స్టేట్ వాల్యూస్, మనం అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ ఇట్ ఇన్ అండర్ స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్. ఓకేనా, ర్యాప్ చేసుకుంటేనే మన యొక్క డేటా అన్నిటిని కూడా ఈ కాంపోనెంట్స్లో యూస్ చేసుకోవడం అవుతుంది అన్నట్టు. సో సిన్స్ మనం కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బి రెండింటిలో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం, సో ఆ రెండింటిని కూడా స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్ ద్వారా ర్యాప్ చేసుకునేస్తాం కదా, సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవడం మీన్స్ లైక్ ఇలా డైరెక్ట్గా లైక్ డేటా అనేది యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. మనం ఎలా అయితే స్టోర్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం క్రియేట్ కాంటాక్ట్స్ యూస్ చేస్తామో అదేవిధంగానే మనకు స్టోర్ వాల్యూని యూస్ చేసుకోవడం కోసం వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద మాడ్యూల్ కాల్డ్ యూస్ కాంటాక్ట్స్. ఓకేనా, సో క్రియేట్ కాంటాక్ట్స్, యూస్ కాంటాక్ట్స్, చాలా సింపుల్ గైస్. అదేవిధంగా మనకు స్టోర్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో ఐమ్ గోనా ఇంపోర్ట్ మై స్టోర్ ఫ్రమ్ app.js. అది వచ్చి నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ యూజింగ్ అన్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఫ్రమ్ యాప్ ./app. దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనకు స్టోర్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. సో మనం ఏదైతే వాల్యూస్ ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో, ఇది ఏదైతే వాల్యూస్ ద్వారా మనం స్టోర్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకోబోతున్నాను, బట్ ద వే ఆఫ్ యూజింగ్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్. చూడండి గైస్, ఎలా యూస్ చేసుకుంటా అనేది ఐఎమ్ పేస్టింగ్ అవుట్ ద సేమ్, బట్ బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ద కాన్స్టెంట్ కీవర్డ్ ఈక్వల్ టు యూస్ కాంటెక్స్ట్ స్టోర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ యూస్ ద స్టోర్ వాల్యూస్ టు రీఅసైన్ దిస్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకేనా, మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూ యూస్ చేసుకొని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీఅసైన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డేటా వేరియబుల్స్. ఓకేనా, సో డేటా అండ్ సెట్ డేటా అనేది ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే వాల్యూస్ని ఇక్కడ ప్రొవైడర్స్ ద్వారా ఇచ్చామో ఆ వాల్యూస్ అనేది ఇప్పుడు మనకి డేటా అండ్ సెట్ డేటాకి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో సేమ్ ప్రాపర్టీ అనేది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి డేటా అనేది ఏంటి, హిట్ ద వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ 0 కదా. నేను ఇప్పుడు చూడండి సేవ్ చేస్తున్నాను, ఈ కాంపోనెంట్ ఏదో చూడండి క్లీన్గా మనకి 0 అనేది అప్డేట్ అయి ఉంటుంది. కెన్ యూ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్. సో అదే విధంగానే మనకు కాంపోనెంట్ బిలో కూడా యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ యూస్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద స్టోర్. సో ఈ రెండు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫ్రమ్ ద app.js. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా ఇన్ ద ప్రీవియస్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా అయితే యూస్ చేసుకున్నామో సేమ్ వే కాంటెక్స్ట్ స్టోర్ యూస్ కాంటెక్స్ట్ స్టోర్ని అయితే యూస్ చేసుకోవాలంటుంది. సో సేమ్ వే ఐమ్ కాపింగ్ ద సేమ్, ఐమ్ పేస్టింగ్ ఓవర్ దేర్. సో ఇప్పుడు మన డేటా అనే వేరియబుల్ మనం ఇక్కడ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ హియర్ వి గో. ఐఎమ్ సేవింగ్, ఐమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ. సో గైస్, మనకి ప్రాపర్గా అయితే అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు app.jsలోని డీటెయిల్స్ అన్నింటిని కూడా app.jsలోని స్టేట్ వాల్యూస్ వేరియబుల్స్ని కూడా మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బిలో డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. కానీ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవడమే కాకుండా కూడా వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద స్టేట్ వాల్యూస్ కూడా కదా. సో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడం ఒకటే ప్రాపర్టీ కాదన్నట్టు కాంటెక్స్ట్ అయిపోయేది. సో వీ కెన్ ఆల్సో అప్డేట్ ద వాల్యూస్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో మాడిఫై ద వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ నేను నార్మల్గా మాడిఫై చేసి చూపిస్తాను. లైక్ నేను ఇప్పుడు మన యొక్క app.jsలోనే మాడిఫై చేస్తే సేమ్ థింగ్ మన యొక్క కాంటెక్స్ట్, సేమ్ థింగ్ మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బిలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదని చూద్దాం. ఓకే, సో నేను యూస్ లైక్ బటన్, అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ బటన్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ అనేసి ఇస్తున్నాను. సో ఇంక్రిమెంట్లో ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. సో మెన్షనింగ్ సింప్లీ, సో ఈ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే ఐమ్ గోన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ యారో ఫంక్షన్. సో ఈ యారో ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఐమ్ గోన్ టు రీసెట్ మై డేటా వేరియబుల్ లైక్ సింప్లీ డేటా +1. సో ప్రతిసారి క్లిక్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ అనేది, మన యొక్క డేటా స్టేట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంటుంది. అలా ఇంక్రిమెంట్ అయ్యేది మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బిలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా కామన్ స్టేట్ స్టోరే కదా. సో విల్ సీ అబౌట్ ఇట్. సో ఐమ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ, ఐ గాట్ మై బటన్, సో ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్. చూడండి గైస్, నేను క్లిక్ చేసే ప్రతిసారి నా యొక్క స్టేట్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయ్యే ప్రతిసారి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండర్
కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బి, బికాస్ ఈ రెండింటి కూడా సేమ్ స్టోరే కదా, దట్ ఈస్ వై. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్. ఓకే, సో లెట్ మీ యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైలింగ్స్. మనం ఏదైనా స్టైలింగ్ యాడ్ చేయాలని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చును. సో నేను ఆల్రెడీ బూట్స్ట్రాప్ యూఆర్ఎల్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను గైస్. సో కాబట్టి నేను బూట్స్ట్రాప్ క్లాసెస్ని యూస్ చేసుకోగలుగుతాను డైరెక్ట్గా. చూడండి, I'm going to use like a card over there, and instead of a card I want to use like one more class called the card body. That's it, and we have to enclose it in the div tag. Excuse me, div tag. Cool, I think we didn't get any error. Okay, so similarly అదే విధంగానే కాంపోనెంట్ బిలో కూడా నేను సమ్ బూస్ట్రాప్ క్లాసెస్ యాడ్ చేసుకుంటాను. కొంచెం డైనామిక్గా ఉంటుంది చూడడానికి మన యొక్క కాంపోనెంట్స్ అనేవి కూడా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై I'm using the same and the card body. Excuse me, we have to enclose it and we have to wrap it up. All right, we'll go and check. చూసారు కదా guys, it seems to be somehow good కదా. సో ఈ విధంగా కార్డ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే గాయస్, మీకు ఇప్పుడు ఈ పార్టీకే సింపుల్గా అర్థమైపోయి ఉంటుంది. లైక్ ఒక స్టేట్లోని వాల్యూస్ని యూనో ఒక కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ని ఇంకో కాంపోనెంట్స్లోకి ఎలా సెండ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఎలా ర్యాప్ చేయాలనేది చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది కూడా చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను గాయస్. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్ ఒక షాపింగ్ కార్ట్ లాంటి అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే షాపింగ్ కార్టే. సో ఇప్పుడు షాపింగ్ కార్ట్లో 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది. సో ఒకటేంటంటే మన యొక్క షాపింగ్ కౌంట్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. లైక్ మన యొక్క షాపింగ్ కార్ట్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూపించడానికి కోసం ఒక కౌంట్ కాంపోనెంట్. అదేవిధంగా ఇంకో కాంపోనెంట్ ఏంటంటే డిస్ప్లే కాంపోనెంట్. సో డిస్ప్లే కాంపోనెంట్ ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క కాంపోనెంట్స్ అన్నింటిని కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేయడం కోసం. లైక్ మన కార్ట్లో ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ వరకు ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్నింటిని కూడా చూపించడం కోసం యూస్ చేసే ఒక కాంపోనెంట్ కాల్డ్ డిస్ప్లే కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఓన్లీ 2 కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కౌంట్ కాంపోనెంట్, మన కార్ట్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ నాకు చూపించడం కోసం. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ లైక్ డిస్ప్లే కాంపోనెంట్. డిస్ప్లే కాంపోనెంట్ ఎందుకోసం అంటే మనకి కార్ట్లో ఉండే వాల్యూస్ అన్నింటిని చూపించడం కోసం. ఓకే, సో ఆల్ రైట్. సో నేను ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ ఏ అండ్ కాంపోనెంట్ బి అయితే అసలు యూజ్ చేయట్లేదు గాయస్. నేను 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాను ఇక్కడ. ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ హియర్ ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అన్ count.js for representing number of products under the cart. And one more component that I'm going to create here is like a display component. Okay, for displaying all my cart values, display.js. సో ఇప్పుడు నేను రెండిట్లోనూ I'm gonna use like a same way. సో in the component A and component B లో ఎలా అయితే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ చేస్తున్నానో అదే విధంగానే component display, and I'm saving the same, and I'm going to use like a React-Redux function, and here we're going to use like a component. But before component, I would like to add some CSS bootstrap as well. I'm mentioning the card, and I'm going to use like a div tag. I'm using a class name called the card body. Okay, excuse me, closing the div tag. And this is in a component count. Okay, very simple. I'm saving the same. ఇందాక ఏదైతే క్లాసెస్ యూస్ చేస్తున్నానో సేమ్ క్లాసెస్ని నేను డిస్ప్లే కూడా యూస్ చేసుకోబోతున్నాను. దిస్ ఇస్ సేమ్ లైక్ దాట్, అండ్ I'm going to copy the same and I'm going to paste the same over there. That's it. ఓకే, సో వీఆర్ గుడ్. మనం 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం గాయస్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే I'm going to import over there. సో ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ నాకు అవసరం లేదు ప్రెసెంట్ మన ప్రాజెక్ట్కి. And I'm going to import the new component called the 2 different components is an account component, and that is from the same directory like ./count. Okay, and we have to import one more component called the display component from our display. Okay, that's it. So రెండింటిని కూడా ఏం చెప్తున్నానంటే I'm going to use instead of one display component, component A and component B. Okay, instead of that I'm going to use like 2 different new components, which is going to count, and one more thing is like display. Okay, display, I'm saving the same, and we'll go back and refresh. We got it. సో మనకి 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ప్రాపర్గా క్రియేట్ అయ్యాయి, రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి కూడా. సో ఇప్పుడు నేను I'm not going to use like anything like kind of increment buttons, because మన యొక్క షాపింగ్ కార్ట్లో we supposed to have some kind of values కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to create an array of objects. Okay, so array of objects means I'm supposed to have like an object with an brand names అనుకోండి, like some kind of మొబైల్ బ్రాండ్స్ సంబంధించిన ఒక అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ చేసుకున్నాను. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఏపీఐ వాల్యూస్ని మనకి కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం, ఒక అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాల్యూస్ని మనకి స్టోర్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలం, మన యొక్క స్టోర్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే గైస్ మీకు ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయింగ్ ద వీడియో. I'm going to mention like a brand name colon of something like Nokia. Okay, Nokia,
And what else? I'm going to say kind of second object, similarly mentioning like a brand name colon of Realme, and again I'm going to mention like a brand name Honor or something like MI simply. Okay, all right. So మనకి ఇప్పుడు 3 different kind of మొబైల్ బ్రాండ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం గైస్. సో సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డేటాని మనం స్టోర్ డాట్ ప్రొవైడర్స్ ద్వారా ర్యాప్ చేయడం ద్వారా మన యొక్క డేటా అనేది ఆల్రెడీ ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్కి యాక్సెసిబుల్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ టూ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యూస్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ స్టోర్. ఓకేనా, రెండు కాంపోనెంట్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టోర్ and that's good. So same thing ni we have to import in display.js as well. మనం యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం కౌంట్లో మనం విల్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ వర్క్ కోడింగ్. సో కౌంట్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కాట్ వాల్యూస్ ఉందని తెలుసుకోవడం ఎలా అంటే అండర్ దిస్ పర్టికులర్ కౌంట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ వర్క్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో జస్ట్ ఈ అరే ఒక నేమ్ డాట్ లెంత్ అనేసి సరిపోతుంది. వీ యూస్ టు గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ objects that we're supposed to add in this particular cart అనేది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, I'm going to use like again the same thing, same procedure, data and set data for the resetting the data, and I'm going to use like use context store. ఓకే, సో ఇలా మనం యూస్ కాంటెక్స్ట్ స్టోర్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అవర్ ద డేటా వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్గా నేను ఏం ఇస్తానంటే I'm going to use like h3 ట్యాగ్. ఇక్కడ h3 ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను. సో మెన్షనింగ్ like క్లాస్ టైటిల్, ఐ మీన్ కాట్ టైటిల్. హియర్ I'm going to use like డేటా డాట్ ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా డాట్ లెంత్. ఓకే, సో సింపుల్గా లెంత్ అని ఇస్తున్నాను గాయస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క కార్ట్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉందో అన్ని వాల్యూస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుందండి. ఇక్కడ చూడండి, రీఫ్రెష్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ షోయింగ్ లైక్ 3. ఓకే, సో ఎందుకోసం అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 different ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అవర్ ద డేటా వేరియబుల్. మనకి డేటా వేరియబుల్ 3 different ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది. సో మన కౌంట్ అనేది దానికోసం యూస్ చేస్తాం అన్నట్టు. సింపుల్గా యూ క్యాన్ మెన్షన్ లైక్ కౌంట్, సింప్లీ దట్స్ ఇట్. So the count of the product that we're supposed to have. So 3 different counts on it. Okay, so maneka in this particular count.js link manaki pani ledhu. Okay, so whenever you're trying to update the values in this particular data sets, it will be automatically updated. Manaki inka danto pani ledhu. So we need to work on only display.js. Display.js lo em chestamante we will display all the component values. మన దగ్గర ఉండే కార్డ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా, ఐ మీన్ ద కార్ట్ వాల్యూస్ మన యొక్క కార్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం. సో ఫస్ట్ నేను డిస్ప్లే చేస్తాను గైస్. అండ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ద డేటా వేరియబుల్. సో దాన్ని ఇంకా యూజ్ చేసుకోలేదు మనం ఇంకా యూస్ కాంటెక్స్ట్ స్టోర్ని ఇంకా యూజ్ చేసుకోలేదు. దిస్ టైమ్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద డేటా వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయబోతుందంటే I'm going to like డేటా డాట్ మ్యాప్. సో మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా హైడ్రేట్ చేయబోతున్నాను. I mentioned like an item, and here we're gonna return for the h3 tag mentioning, and in this h3 tag I'm going to use like some bootstrap stylings notifying that core title, something like that. Okay, and here I would like to use the brands of the title. Okay, title dot, excuse me, it's not a title, it is an item kada ikkada manam use cheskune variable name. Okay, each and every object item dot brand name, that's it. So I'm saving the same, I'm going back to the browser, I'm refreshing now, and you can see all my products, I got it. సో మన యొక్క షాపింగ్ కార్ట్లోని ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే నేను ఐమ్ గోనా క్రియేట్ సమ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నేను సబ్మిట్ చేసే ప్రతి డేటా కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్డేటెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డిస్ప్లే కాంపోనెంట్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫామ్. మన యొక్క ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి హియర్. సో ద ఫామ్ ఐమ్ గోనా క్రియేట్ ద క్లాస్ కాల్ ద ఫామ్. అండ్ ఈ ఫామ్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోనా యూస్ 2 different ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్. వన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ will be the type of text, ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క బ్రాండ్ నేమ్స్ తీసుకోవడం కోసం. Okay, I'm closing the same, and the placeholder we have to use like placeholder enter your brand, simply enter your brand and it's not. Okay, and I'm going to use like again input field, but in this particular input field is belonging to type submit. Okay, మన యొక్క డేటాను సబ్మిట్ చేయడం కోసం. Okay, and the value that we're going to use like add, simple, and we'll see either మన ఫామ్ క్రియేట్ అయిందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. ఐమ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ. సూపర్, మన ఫామ్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది గైస్. ఎంటర్ యువర్ బ్రాండ్ అని. సో మనకు వాల్యూ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క స్టోర్లోని వాల్యూస్లో యాడ్ అవ్వాలన్నట్టు. ఓకేనా, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్లో ఒక 3 different ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది కదా. సో ఈ 3 different ఆబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇంకొక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్ రైట్. మన యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐ అనేది అదే కదా కాన్సెప్ట్. మన కాంటెక్స్ట్ ఏపీఐలో వాల్యూస్ని ఇంకో కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకోవడం కాకుండా
అదే కాంపోనెంట్లో మనకి వాల్యూస్ని మాడిఫై చేసి అప్డేట్ చేయడం, డిలీట్ చేయడం ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ అన్ని కూడా చేయొచ్చు కదా. సో దానికోసమే ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూపిస్తున్నాను గైస్. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఇప్పుడు ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే మనకి డేటా అనేది ఒక వేరియబుల్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ దట్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ నేమ్ కాల్డ్ నేమ్ అండ్ సెట్ నేమ్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ the kind of hook called useState hook for creating state variables. So I'm using the same thing, useState. By default value will be empty string. Okay na guys. And what going to happen, so ఇప్పుడు మనకి టైప్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని కూడా మన యొక్క నేమ్ అనే దానికి అసైన్ అవ్వాలనుకుంటే we have to use an on change event handler. So I'm using that same on change event handler. So I used to get each and every events, and I'm gonna set that event values to our set name, the name variable. So simply like event.target.value. సో ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇట్ ఇస్ లైక్ event.target.value. సో ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో టైప్ చేసే ప్రతి వాల్యూ కూడా మన యొక్క నేమ్ అనే పర్టికులర్ వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి కదా. ఎందుకంటే మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాతో పాటు మన యొక్క డేటా నేమ్ అనేది కూడా మన యొక్క ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది కూడా యాడ్ అవ్వాలి అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్న సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ యాజ్ వెల్. ఎందుకోసం అంటే ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలి కదా. సో సబ్మిట్ handler, simply called submit handler, equal to the event we're supposed to have, and we have to prevent default because it doesn't want to reload when you're trying to submit the form. And then what we're supposed to do guys, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు సింపుల్గా. సో here we have to use like a submit handler. You can say on submit handler, that should be correct. On submit handler equal to, and this is submit handler. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఈ పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ట్రిగర్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవ్వాలంటే మన యొక్క డేటాతో పాటు మన యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాతో పాటు కొత్తగా కొంత డేటా కూడా యాడ్ అవ్వాలి కదా, మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో టైప్ చేసిన డేటా కూడా. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, I'm going to use I'm going to mention like a set data, and in this particular data what we have to do, we have to destructure the things. First మనం మన యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా అలానే ఉంచాలి, like existing data, but this is in the format of an array, right? So we doesn't want to worry, directly we can mention like stable dots, the existing data. So destructuring అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకోసం అంటే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని ఫస్ట్ రిప్రజెంట్ చేసుకొస్తున్నాం, తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే బ్రాండ్ నేమ్ అనేసి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ బ్రాండ్ నేమ్ I'm going to have like a name. సో ఈ బ్రాండ్ నేమ్ అనేది అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ప్రాపర్టీ నేమ్. ఓకేనా, ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్, అండ్ ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్కి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ ద నేమ్ which is this particular variable which you are typing in this particular input field. మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఏదైతే వాల్యూ టైప్ చేస్తామో ఆ వాల్యూ అనేది మన యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ ద్వారా ఒక అడిషనల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అన్నట్టు, లైక్ యూసింగ్ కమా. సో యాడ్ చేసేదానికంటే ముందు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది కదా, అదన్నీ కూడా డిస్ట్రక్చర్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే సిన్స్ వీఆర్ రీసెటింగ్ ద డేటా వేరియబుల్. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా సేవ్ ద సేమ్, విల్ సీ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. ఓకే, సో ఐమ్ గోనా టైప్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ సమ్ డిఫరెంట్ మొబైల్ నేమ్స్, like Honor. Okay, I'm submitting now, we'll see. Super, so Honor gets submitted. మనకి కౌంట్ చూస్తారు కదా guys, కౌంట్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది అన్నట్టు. సో if I'm going to submit now something like an iPhone, mentioning like an iPhone, I'm submitting the same. నేను సబ్మిట్ చేసిన ప్రతిసారి నా యొక్క ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ అనేది అడిషనల్గా యాడ్ అవుతూనే ఉంది మన యొక్క స్టోర్లో. అదేవిధంగా యాడ్ అయ్యే ప్రతిసారి మన యొక్క కౌంట్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంది గాయస్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ లిటరల్లీ వెరీ సింపుల్ గాయస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మన యొక్క app.jsలోని వాల్యూస్ని 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్లో యూస్ చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఒక కాంపోనెంట్లో మనకి app.js వాల్యూస్ని మాడిఫై చేస్తున్నాం, మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని మాడిఫై చేస్తున్నాం, లైక్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో అదేవిధంగా మనం డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కానీ వీ కెన్ ఆల్సో పర్ఫామ్ డిలీట్ ఆపరేషన్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ కాంటెక్స్ట్ API విల్ వర్క్ గాయస్. కానీ మనం రెడెక్స్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ లిటరల్లీ వెరీ ఈజీ. మనం ఎలా యూస్ చేస్తామంటే మన యొక్క స్టోర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా క్రియేట్ కాంటెక్స్ట్ ద్వారా ఒక స్టోర్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చును. ఆ స్టోర్లోని వాల్యూస్ని యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింప్లీ వీ కెన్ యూజ్ లైక్ యూస్ కాంటెక్స్ట్. సో యూస్ కాంటెక్స్ట్ ద్వారా మన యొక్క స్టోర్లోని వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. లిటరలీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో మేబీ మీరు ఒక రియల్ టైంలో ఒక బిగ్ డెవలపర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, facebook.com ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వీ సపోజ్ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. సో అటువంటి టైం అప్పుడు మాత్రం మీరు రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్ మూవ్ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ average kind of applications, this context API is very good and it is worth of using guys. Okay na? Now let's talk about React-Redux guys. ఈ React-Redux అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ గైస్. ఈ ఓపెన్ సోర్స్ జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీని యూస్ చేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అవర్ అప్లికేషన్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు.
మనకి ఎంటైర్ అప్లికేషన్ యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని మనం ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. లెట్స్ సే మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ అయినా సరే మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చును. అదేవిధంగా మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ అయినా సరే మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా మాడిఫై కూడా చేయొచ్చు గైస్. ఓకే. సో సిన్స్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ, మనం ఈ రెడెక్స్ని Vue.jsలో కానీ అదేవిధంగా AngularJSలో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఆల్రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఈ రెడెక్స్ని మన రియాక్ట్లో ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాం. సో మనం ఈ రెడెక్స్ మన యొక్క రియాక్ట్లో యూస్ చేయాలనుకుంటే we need to install few necessary packages. ఆ నెసెసరీ ప్యాకేజెస్ ఏంటంటే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రెడెక్స్ అండ్ దెన్ React-Redux అండ్ దెన్ రెడెక్స్ థంక్ అండ్ రెడెక్స్ DB ఎక్స్టెన్షన్. సో ఈ రెడెక్స్ థంక్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ మిడిల్ వేర్ అండ్ రెడెక్స్ DB ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ డెవలపర్ టూల్ ఎక్స్టెన్షన్. మన యొక్క బ్రౌజర్లో మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ మోడిఫికేషన్ అన్నిటిని కూడా ఈజీగా మానిటర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు గైస్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్ గైస్. ఎంత సింపుల్ అంటే మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ వచ్చి రెడెక్స్ అంటేనే దే ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్స్ అన్ ప్రిటీ హార్డ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఒక కాంప్లెక్స్ అయిన కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్. ఓకేనా. సో వీ గోనా యూస్ అన్ ఓన్లీ 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. మన రెడెక్స్లో మనం మేజర్గా యూస్ చేసేది ఏంటంటే 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. ఆ 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క యాక్చువల్ వర్క్ ఫ్లో అర్థమైపోతే మీకు ఎంటైర్ రెడెక్స్ అనే ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోయినట్టే గైస్. ఓకేనా. సో మీకు ఇప్పుడు రెడెక్స్ యొక్క ఎంటైర్ వర్క్ ఫ్లో చూపిస్తాను గైస్. సో దిస్ ఇస్ అన్ రెడ్ ఫ్లో. సో ఇందులో మనం యూస్ చేసేది వచ్చి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది వచ్చి ఓన్లీ 4 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ఒకటి వచ్చి రియాక్ట్ కాంపోనెంట్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు, యూఐలో రెండర్ అయ్యే అప్లికేషన్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఓన్లీ 3 కాంపోనెంట్స్ దట్ విల్ మేజర్లీ ఇన్వాల్వ్. ఓకేనా. ఒకటి వచ్చి యాక్షన్ క్రియేటర్స్ అండ్ దెన్ రెడ్యూసర్ అండ్ దెన్ స్టోర్. సో నేను ఇప్పుడు స్టోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను గైస్. ఈ స్టోర్ అనేది ఏంటంటే, సో దిస్ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ విల్ హోల్డ్ ఆల్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్ యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం స్టోర్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే. సో స్టోర్లో ఉండే వాల్యూస్ని మన యొక్క రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకేనా. వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ బట్ వయా రెడ్యూసర్. రెడ్యూసర్ ద్వారా మాత్రమే వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద స్టోర్లోని వాల్యూస్ని మనం రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లోకి యూస్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనం స్టోర్లోని వాల్యూస్ని రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోలేము. ఓకే. సో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు డూ దాట్ ఓన్లీ బై వయా రెడ్యూసర్ అన్నట్టు. ఓకే. సో లెట్స్ సే మన స్టేట్లోని వాల్యూస్ని ఏదైనా ఒకటి అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, లైక్ డిలీట్ చేయడమో లేదంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్ వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయడము, ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్లో మనం డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ చేసి లైక్ మన యొక్క రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ నుంచి డైరెక్ట్గా స్టోర్తో ఇంటరాక్ట్ చేసి మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయలేమన్నట్టు. ఓకేనా. సో హౌ వీ క్యాన్ డూ దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే బై క్రియేటింగ్ అండ్ యాక్షన్ క్రియేటర్స్. ఓకేనా. సో మనం రెడ్యూసర్ ద్వారా కూడా డైరెక్ట్గా మన యొక్క స్టోర్లోని వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయలేం గైస్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే బై యాక్షన్ క్రియేటర్స్. మనం ఏదన్నా ఒక స్టోర్ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయాలనుకోండి, దాన్ని మనం యాక్షన్ క్రియేటర్స్గా సెండ్ చేయాలి. ఈ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ క్రియేటర్ నుంచి వి విల్ డిస్పాచ్ వన్ యాక్షన్ అన్నట్టు. ఓకేనా. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యాక్షన్ డిస్పాచ్. సో ఆ యాక్షన్లో ఉంటుంది మనం దేన్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాము, ఏ వాల్యూ మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఆ యాక్షన్లోనే మనం డిస్పాచ్ చేసి సెండ్ చేస్తాము. ఆ యాక్షన్ అనేది డైరెక్ట్గా రెడ్యూసర్కి మూవ్ అవుతుంది, రెడ్యూసర్ టు డైరెక్ట్లీ స్టోర్. ఓకేనా. సో అప్పుడు మనం రెడ్యూసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ డిస్పాచ్డ్ యాక్షన్. ఓకేనా. మనం డిస్పాచ్ చేస్తుంటాం కదా, మనం ఏ వాల్యూ మాడిఫై చేయాలో, సో దాన్ని ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఈ రెడ్యూసర్ అనేది ఇట్ విల్ మాడిఫై ద స్టోర్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ఎంటైర్ రెడెక్స్ డేటా ఫ్లో గైస్. ఓకేనా. సో ఇందులో మనకి మెయిన్గా మనం మాట్లాడాల్సింది ఏంటంటే రెడెక్స్ థంక్. ఓకే. రెడెక్స్ థంక్ ఈస్ అన్ మిడిల్ వేర్ కదా. సో ఆ మిడిల్ వేర్ని మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే ఫర్ డిస్పాచింగ్ అవర్ ఫంక్షన్స్. మన యొక్క ఫంక్షన్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంటాం కదా యాక్షన్ క్రియేటర్స్ టు రెడ్యూసర్. సో దానికి హెల్ప్ అయ్యే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మిడిల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అన్ రెడెక్స్ థంక్. ఓకేనా. మనకి రెడెక్స్ థంక్కి ఆల్టర్నేటివ్గా వీ హ్యావ్ రెడెక్స్ సహా యాజ్ వెల్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ హైలీ రికమెండ్ టు యూజ్ అన్ రెడెక్స్ థంక్. ఓకేనా. సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గాయస్. ఈ రెడెక్స్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో మనం స్టోర్లోనే ఎప్పుడు మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అలా స్టోర్ చేసుకునే వాల్యూస్ మనకి రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోలేము. వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద రెడ్యూసర్ టు ద స్టోర్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ద యాక్చువల్ వర్క్ ఫ్లో విల్ హ్యాపెన్. మనం ఏదన్నా ఒక స్టేట్ వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయాలనుకోండి, స్టోర్లో ఉండే స్టేట్ వాల్యూస్ని, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ with an action creators to the reducer will perform the action to modify the values of the store. So it is pretty simple concept. Okay. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని మీకు నేను
ప్రాక్టికల్గా ఒక అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేసి చూపిస్తాను. ఆల్రైట్. సో నేను ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేశాను గైస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అప్ అండ్ రన్నింగ్. సో మనకి app.js కాంపోనెంట్ నుంచి ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద హలో వరల్డ్ అన్నట్టు. ఓకే. సో హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను అంటే ఫస్ట్ మనం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కదా. సో నేనైతే ఆల్రెడీ ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను గైస్. సో మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ Redux thunk here, and Redux is there, and React-Redux also here, and Redux dev tool extension. సో ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ట్రై చేయండి అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద స్టోర్. సో మనకి బేస్ ఏంటంటే మన యొక్క ఎంటైర్ రెడెక్స్కి స్టోర్ కదా. ఫస్ట్ మనం స్టోర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ లైక్ store.js. సో ఈ స్టోర్లో ఫస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ అండ్ ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ స్టోర్. వన్ ఇస్ అన్ create store from the Redux, and also apply middleware, I think. Okay, apply middleware, and then we have to import thunk from Redux thunk, and we have to import compose with the dev tools from Redux dev tool extension, and that's it, I think so. Okay na. So now what I'm going to do now, I'm going to store the thunk in a middleware variable. Okay, simple ఒక మిడిల్ వేర్ అనే ఒక వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ అవర్ థంక్ ఇన్ దట్. సో విల్ క్రియేట్ అవర్ స్టోర్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాల్ స్టోర్. సో ఈ స్టోర్లో నేను ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ క్రియేట్ స్టోర్ టు క్రియేట్ అన్ స్టోర్. ఓకేనా. సో మన స్టోర్లో వి విల్ ఆల్వేస్ స్టోర్ అండ్ టూ డిఫరెంట్ స్టఫ్స్ గైస్. వన్ ఈజ్ అన్ మిడిల్ వేర్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ అన్ రెడ్యూసర్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో రెడ్యూసర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ గైస్. ఓకేనా. వి నో మనకి రెడ్యూసర్ అనేది ఎంత మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని మనం ఇందాకే చూసాము. సో రెడ్యూసర్ విల్ హోల్డ్ అవర్ ఎంటైర్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకేనా. అండ్ దెన్ వి గోన్ టు హ్యావ్ అన్ apply middleware as well, but we have to wrap it with compose dev tools. Okay. So middleware కూడా అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మిడిల్వేర్. ఓకే. సో మిడిల్వేర్ కూడా అప్లై చేసాం అన్నట్టు. సో టూ డిఫరెంట్ స్టఫ్ ఇట్ షుడ్ బి మ్యాండేటరీ. వన్ ఈస్ అన్ రెడ్యూసర్, అండ్ థింగ్ ఈజ్ అన్ మిడిల్వేర్. ఓకేనా. ఈ రెండు కూడా ఉండాలి మన యొక్క ఎంటైర్ స్టోర్ కాన్ఫిగరేషన్లో. అండ్ దెన్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పోర్ట్ మేబీ లైక్ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ సంథింగ్ రైట్. ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ స్టోర్, మన యొక్క స్టోర్ని డిఫాల్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే. బట్ ఇక్కడ మన యొక్క రెడ్యూసర్ని ఇంతవరకు క్రియేట్ చేయలేదు గాయస్. సో మీకు ఇప్పుడు నేను టూ డిఫరెంట్ రెడ్యూసర్ని క్రియేట్ చేసి చూపిపోతున్నాను. సో సింపుల్గా ఒక రెడ్యూసర్తోనే మీకు క్రియేట్ చేసి మీకు ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయగలుగుతాను గాయస్. బట్ నేను ఎందుకోసం టూ రెడ్యూసర్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నానంటే, సో అప్పుడుదా మీకు కంబైన్ రెడ్యూసర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ గురించి మీకు ఐడియా వస్తుంది. మేబీ మీరు లేటర్ టు ద పార్ట్ మీరు ఒక బిగ్ లెవెల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారంటే మనం మల్టిపుల్ రెడ్యూసర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఒక్కొక్క రెడ్యూసర్లో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ స్టేట్ వాల్యూ మెయింటైన్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే. సో దట్స్ వై నేను ఇప్పుడు టూ డిఫరెంట్ రెడ్యూసర్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఆ టూ డిఫరెంట్ రెడ్యూసర్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ర్యాప్ ఇట్ ఇన్ అవర్ కంబైన్ రెడ్యూసర్. ఓకే. హోప్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ అనుకుంటున్నాను. సో మనం క్రియేట్ చేసిన స్టోర్ వాల్యూస్ని ఏం చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ ఇట్ విత్ అవర్ index.js కాంపోనెంట్. ఓకే. నాట్ దట్ index.js కాంపోనెంట్, మన యొక్క కాంపోనెంట్ ఎక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్లో వీ నీడ్ టు ర్యాప్ విత్ ద స్టోర్ వాల్యూస్. ఎలా ర్యాప్ చేస్తామంటే ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ అ స్టోర్ ఫ్రమ్ స్టోర్, and we have to import an provider. Okay. Provider, from React-Redux. So React-Redux ఏం చేస్తుందంటే this will have an attribute called store. So this provider will provide and store to this specific app component అన్నట్టు. Okay. So I'm going to wrap the app component with an provider. So mentioning provider. So I'm going to wrap with an app component. That's it. So ఇందాకే చెప్పాను this provider will have an store attribute. సో దీంట్లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న స్టోర్ వాల్యూస్ని అసైన్ చేయాలన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎంటైర్ స్టోర్ వాల్యూ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇన్ అవర్ app.js కాంపోనెంట్. మనకి ఎంటైర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది అన్నట్టు మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూస్ని. ఓకే. సో ఆల్ రైట్, ఫస్ట్ మనం రెడ్యూసర్ని అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. రెడ్యూసర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఫోల్డర్ టు హోల్డ్ ఆల్ అవర్ రెడ్యూసర్స్. ఓకే. రెడ్యూసర్స్ plural form, and here I'm going to have an first reducer called, guys నేను టూ రెడ్యూసర్స్ క్రియేట్ చేస్తాను కదా. మనకి సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలనేసి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, లైక్ ప్లేయర్ 1 అండ్ ప్లేయర్ 2. ఓకేనా. సో ప్లేయర్ 1 అనే ఒక రెడ్యూసర్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను, ప్లేయర్ 2 అనే ఒక రెడ్యూసర్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ప్లేయర్ 1లో ఐ విల్ స్టోర్ ప్లేయర్ 1లో ఒక ప్లేయర్ యొక్క డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాను. ప్లేయర్ 2లో ఐమ్ గోన్ టు స్టోర్ అండ్ అనదర్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. ఓకే. ప్రిటీ సింపుల్ కదా. సో ఐమ్ గోన్ టు లైక్ player1.js,
and అదే విధంగా I'm going to create one more reducer called player2. okay, 2.js. సో ఇప్పుడు మనం player 1లో ఏం చేద్దామంటే we'll try to create a reducer for the player 1. సో సింపుల్, ఫస్ట్ మనం వాల్యూని అయితే ఇనిషియలైజ్ చేసుకుందాం. బై డిఫాల్ట్ స్టేట్ వాల్యూని ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు, సో ఫస్ట్ నేను ఇనిషియల్ స్టేట్లో ఐమ్ గోనా హ్యావ్ లైన్ నేమ్. okay, so the name of the player 1 is maybe John. okay, and the score of the John is basically 80 something. okay, సో మనం ఇప్పుడైతే రెడ్యూసర్ని క్రియేట్ చేద్దాం, రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్ అనేది. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ విత్ అన్ export default function. okay, so on the function name called player 1 reducer. okay, so player 1 reducer అనేది it will take two different kind of arguments. One is an state value. okay, another thing is an action. okay, సో ఇప్పుడు మనం స్టేట్ ఈ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది ఏంటంటే, సో దిస్ విల్ హోల్డ్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. వన్ ఈస్ అన్ ఐ థింక్ payload, and another thing is a type, I think so. okay, so let me try to destructure it. so type and payload. సో రెండింటిని కూడా యాక్షన్ క్యాన్ ఏబుల్ టు హోల్డ్. ఓకే, సో మన యాక్షన్లో వీ విల్ హ్యావ్ అన్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. వన్ ఇస్ అనే టైప్ అండ్ ద పేలోడ్ అన్నట్టు దాన్ని ప్రాపర్గా డిస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మన స్టేట్ వాల్యూస్ని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ టు ద ఇనిషియల్ స్టేట్ వాల్యూ. ఓకే, మనం ఏదైతే స్టేట్ వాల్యూ డిక్లేర్ చేసుకున్నామో ఆ స్టేట్ వాల్యూస్ని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ టు ద స్టేట్ అనే ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ స్పెసిఫిక్ రెడ్యూసర్లో we're going to create some reducers అన్నట్టు. లైక్ ఎలా రెడ్యూసర్స్ క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్. సో ఈ రెడ్యూసర్ ఫంక్షన్లో we're going to create some switch cases kind of operation. లైక్ మన యొక్క ప్లేయర్ యొక్క వాల్యూస్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నా డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నా వాటికి సంబంధించిన స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్స్ని అయితే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ జస్ట్ మెన్షన్ లైక్ స్విచ్ the type. ఓకేనా, సో based on the type we going to perform some action అన్నట్టు. ఓకేనా, కేస్ 1లో లెట్స్ సే మనకి వచ్చిన టైప్ వచ్చి లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 స్కోర్. సో ఈ విధంగా ఒక వాల్యూతో ఈ విధంగా ఒక టైప్తో మన యొక్క యాక్షన్ కనుక డిస్పాచ్ అయితే దెన్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ 1. ఓకేనా, మన యొక్క ప్లేయర్ 1 యొక్క వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నట్టు. సో ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, వీ గోనా టు రిటర్న్ అవర్ ఎంటైర్ స్టేట్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ మనకి ప్రీవియస్గా ఉన్న స్టేట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అందులో ఐమ్ గోనా టు ఓవర్ రైట్ ద స్కోర్ వాల్యూ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఓవర్ రైట్ స్టేట్ డాట్ స్కోర్ ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మన యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నిటిని డిస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాను. సో అండ్ దెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రీఅసైన్ అనదర్ స్కోర్ అనే ఒక వేరియబుల్. ఆ స్కోర్ అనే వేరియబుల్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ గోనా టు get the actual value of a score and trying to increment with by 1. okay, so it's very simple. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సెకండ్ టైం ఆల్రెడీ స్టేట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ స్కోర్, మళ్ళీ స్కోర్ అని ఇస్తే మనకి న్యూలీ యాడ్ స్కోర్ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ ఓవర్ యాడెడ్ విత్ ద స్టేట్ స్కోర్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో ఐమ్ గోనా టు యూస్ అన్ సెకండ్ కేస్ దట్ ఈస్ ఫర్ decrementing player 1 score. So mentioning player 1 score, that's it. So each statement what I'm trying to do the same kind of operation. So like destructuring the existing value, and I'm going to reduce the existing state value on it. State dot score minus 1. okay, so I have created two different switch case return statements, and ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like a default switch case statement. okay, so when we got nothing actions, we have to return our entire state value directly. that's it. సో దిస్ ఇస్ అన్ బేసిక్ లెవెల్ రిడ్యూసర్ గైస్. మన యొక్క యాక్షన్స్ నుంచి ఏదైనా ఒక యాక్షన్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ చేయండి ప్లేయర్ 1 స్కోర్, డిక్రిమెంట్ చేయండి ప్లేయర్ 1 స్కోర్ అనే టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వచ్చిందంటే వీ విల్ పర్ఫార్మ్ దీస్ యాక్షన్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐఎమ్ కాపింగ్ ద సేమ్ స్టఫ్. ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద player 2 component as well. okay, player 2 name will be like Leo. ఓకేనా, సో ఈ player 2 ఫంక్షన్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఇట్ ఇస్ అన్ player 2 reducer. So then we have to modify here, I think so. That's it. So when we got an type called player 2 ను వస్తే player 2 యొక్క స్కోర్ని యాడ్ చేయాలి. సో డిక్రిమెంట్ player 2 స్కోర్ అని వస్తుందంటే we need to modify player 2 యొక్క స్కోర్ని మాడిఫై చేయాలన్నట్టు. దట్స్ ఇట్.
సో నథింగ్ కాంప్లెక్స్ హియర్, ఐ థింక్ సో. ఓకే, మనం ఇక్కడ 2 రెడ్యూసర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో 2 రెడ్యూసర్స్ తర్వాత ఈ 2 రెడ్యూసర్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ ఇట్ ఇన్ అవర్ సింగిల్ కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంబైన్ రెడ్యూసర్ అంటారు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ index.js. So index.js లో I'm gonna use like a React arrow function. I think it doesn't need a React arrow function and all. Okay, so I'm going to import directly combine reducer. So ఈ combine reducer ne I'm going to send it in I'm going to export as a reducer. Okay, reducer equal to combine reducer. So ఇందులో మనం 2 different reducers ని combine చేయబోతున్నాం. One is a player 1 reducer. So we can simply say player, okay, player 1 reducer, okay, and then player 2 reducer, okay, mentioning player 2 reducer. సో మనం ఈ కంబైన్ రెడ్యూసర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ర్యాప్ అవర్ ఎంటైర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్యూసర్స్ అన్నట్టు. సో అందుకోసమే నేను ఈ స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పడం కోసమే నేను ఈ 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్యూసర్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను గాయస్. లేకుంటే సింపుల్గా ఒక రెడ్యూసర్ క్రియేట్ చేసి మీకు చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియోని కంప్లీట్ చేసి ఉంటాను. బట్ నేను ఎందుకోసం 2 డిఫరెంట్ రెడ్యూసర్స్ క్రియేట్ చేశానంటే యూ నీట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్లో, లైక్ ఎలా మోర్ దెన్ 1 రెడ్యూసర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హౌ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ర్యాప్ యూజింగ్ అండ్ కంబైన్ రెడ్యూసర్ అని మీకు తెలియాలన్న దానికోసమే ఐ హ్యాడ్ డిడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ reducers అన్నట్టు. ఓకే, సో హియర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ అవర్ రెడ్యూసర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఐమ్ సేవింగ్ దిస్ స్టఫ్. సో ఈ రెడ్యూసర్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ రెడ్యూసర్ని వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంపోర్టింగ్ ఇన్ ద స్టోర్ కదా. సో we have to import it before we have to use it. Okay, import reducer from /reducer reducers. Okay, that's it. సో ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న రెడ్యూసర్ ఇక్కడ యూస్ చేసుకుందాం అన్నట్టు. ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద స్టేట్ వాల్యూ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్లో వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సమ్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు గాయస్. ఓకేనా, లెట్స్ సే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా 2 డిఫరెంట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ వాల్యూస్. సో ఈ 2 డిఫరెంట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ వాల్యూస్ కూడా వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ అవర్ div tool ఎక్స్టెన్షన్. మన యొక్క div tool ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూస్ ప్రాపర్గా విజిబుల్గా ఉందా అని చూద్దాం ఒకసారి. సో విల్ చెక్ దట్ నౌ. సో గైస్, మీరు ఫస్ట్ div tool యూస్ చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద div tool. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి, React div tools extension. సో ఓపెన్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద one best developer tool extension. So this is all about a developer tool. I'm talking about div tool. Okay, so this is a div tool. సో ఈ div tool ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నేనైతే ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో వెన్ ఐమ్ రైట్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. నేను రైట్లో ఓపెన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ఇన్ ద రైట్ పార్ట్. div tool ఎక్స్టెన్షన్ని డ్రాగ్ చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్ చేశాను guys. So let me check the state values. So hope you can able to see there's 2 different reducer state values guys. One is a player 1, another thing is on player 2. So player 1 లో we have a name called John, and the player 2 లో we have a name called Leo. సో మనకి ఏదైతే ఉందో మన యొక్క player 1 player 2 ల డేటా, సో సేమ్ డేటా అనేది మనకి ప్రాపర్గా రెప్లికేట్ అవుతుంది అన్నట్టు, లైక్ ఈవెన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, ఈవెన్ ఇన్ ద div tool extension as well అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ మోడిఫికేషన్, లైక్ ప్లేయర్ 1 వాల్యూ నేను 90గా మోడిఫై చేస్తున్నాను. 90గా మోడిఫై చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క div toolలో కూడా వాల్యూనే చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, లెట్ మీ గో టు ద స్టేట్ వాల్యూస్ అండ్ ద జాన్ స్కోర్ ఈస్ 90. మనం ఇందాక జాన్ స్కోర్ 90కి మోడిఫై చేసాం కాబట్టి జాన్ స్కోర్ ఈస్ 90 అన్నట్టు. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెడ్యూసర్స్ కదా. సో విల్ హోల్డ్ ద రెడ్యూసర్స్ ఫర్ మినిట్. ఓకేనా, సో మనం యాక్షన్ క్రియేటర్స్ చూసానికంటే ముందు, యాక్షన్ క్రియేటర్స్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ మోడిఫికేషన్ చేసానికంటే ముందు మనం మన యొక్క రెడ్యూసర్స్, అదేవిధంగా మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని మన యొక్క యాప్ కాంపోనెంట్లో లేదా మనం ఏదైనా కాంపోనెంట్ ఎలా యూస్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ కనెక్ట్. ఓకే, కనెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ React-Redux. అండ్ గైస్, వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇందాక ఐ థింక్ వి డిడ్ వన్ స్మాల్ మిస్టేక్. ఆ స్మాల్ మిస్టేక్ ఏంటంటే స్టోర్లో ఇక్కడ రెడెక్స్ థంక్ని థంక్ని రెడెక్స్ థంక్లో కాకుండా React-Redux నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసాం. దట్ ఇస్ అ మిస్టేక్. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ టు మాడిఫై దట్. మీరు కూడా నన్ను చూస్తూ కోడ్ చేస్తుంటే ఒకసారి మాడిఫై చేసుకోండి. లైక్ థంక్ హ్యాస్ టు బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ రెడెక్స్ థంక్ ఓన్లీ. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఫైన్.
సో ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా, కనెక్ట్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ ద్వారానే మనం మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూస్ని మన యొక్క కాంపోనెంట్లో డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్టు. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ అవర్ కనెక్ట్ కాంపోనెంట్. మన కనెక్ట్ కాంపోనెంట్లో వీ విల్ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. వన్ ఇస్ ద మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్. ఓకే, స్టేట్ టు ప్రాప్స్. Another thing is map dispatch to props అన్నట్టు, map dispatch to props. So ఈ map state to props ద్వారా we can able to access all our state values. అదేవిధంగా map dispatch to props ద్వారా we can able to access all our actions అన్నట్టు, action creators అన్నట్టు. As of now మనం action creators యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి we'll try to remove that is no problem. సో మనం ఇప్పుడు మనకి ఎంటైర్ స్టేట్ వాల్యూస్ని మనం మన యొక్క యాప్ కంపోనెంట్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే we can use our map state to props concept. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పబోతున్నానంటే I'm just mentioning like constant map state to props. I'm mentioning the state value. So I'm trying to get all our state. ఓకేనా, మనం తీసుకునే ప్రతి స్టేట్ని I'm trying to store it in an individual variables అన్నట్టు, like player 1లో I'm going to store the state value of state dot player 1. ఓకేనా, సో మన యొక్క స్టేట్లోని player 1 వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా player 1 ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని నేను డైరెక్ట్గా ఈ player 1 అనే లోకల్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా, సిమిలర్లీ player 2. ఓకే, సో player 2ని I'm going to store by considering the value of state dot player 2. ఓకే, సో ఇక మనం డిక్లేర్ చేసుకున్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఎంటైర్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రాప్స్లో యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో ఐమ్ జస్ట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ద ప్రాప్స్ అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో player 1 అండ్ player 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే player 1 డీటెయిల్స్ player 2 డీటెయిల్స్ నేను ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేయబోతున్నాను. సో మెన్షనింగ్ player 1 డీటెయిల్స్. ఓకే, సో player 1 డీటెయిల్స్ ఏముంటుంది. ఓకేనా, సో వీ గోనా హ్యావ్ లైక్ అన్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ ఎలా కనబెడతాం, player 1 డాట్ నేమ్. సో మనకి ఇక్కడ అసైన్ అయిన ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్కోర్. ఓకే, సో player 1 యొక్క స్కోర్ ఎలా గెట్ చేస్తాం, సింప్లీ ఐమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ స్కోర్. ఓకే, player 1 డాట్ స్కోర్. ఆల్ రైట్, and having a small line tag. Okay, I'm copying the same, I'm pasting here. So ఇప్పుడు player 2 details display చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో player 2 details and we need to replace it as player 2. ఓకేనా, player 2 name and player 2 score. That's it, I'm saving it. సో ఇప్పుడు మనం UIకి వెళ్ళి చూద్దాం, either we can able to access all our components values or not. Okay, all our state values. Hope this is pretty easy. ఓకేనా, మన యొక్క యాక్చువల్ స్టేట్ వాల్యూస్ ఏంటో, మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఇన్ అవర్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్. మనం కనెక్ట్ అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీ ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్ అవర్ కాంపోనెంట్, ఆల్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు యూజింగ్ దిస్ కనెక్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఆల్ రైట్, మనం ఇప్పుడు మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలో చూస్తాం, మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని ఎలా మాడిఫై చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా, మాడిఫై చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ యాక్షన్ క్రియేటర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ యాక్షన్స్. ఓకే, so actions, ఈ actionsలో what I'm going to do now, I'm just creating one single file called index.js or action.js. మన ఇష్టమే కదా, ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకుందాం. So when you're having like action.js, we need to import it as actions/action.js. అదే మనం actions అనే ఫోల్డర్లో index.js అని మెన్షన్ చేస్తే we can simply mention like /actions. ఓకేనా, మనం index.js కూడా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ దాట్. సో ఇక్కడ నేను ఒక్కొక్క యాక్షన్గా క్రియేట్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో ఎక్స్పోర్ట్ the actual constant variables. Okay, so first నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to create an action for incrementing the player 1 score. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే increment player 1. సో player 1 స్కోర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయడం కోసం ఒక యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను with an asynchronous dispatch functionality. ఓకే, dispatch. Okay, సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా టు డిస్పాచ్ వెన్ ఎవర్ మనం ఈ స్పెసిఫిక్ వాట్ వీ సపోజ్ టు కాల్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ద player 1 స్కోర్. ఇక్కడ player 1 స్కోర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకోండి, హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంక్రిమెంట్, ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. వీ కెన్ యూస్ ద టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ వాల్యూ. ఓకేనా,
ఆ సేమ్ వాల్యూ అనేది దిస్ ద సేమ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ రెండే వాల్యూ నేను కాపీ చేసుకున్నాను, ఐమ్ పేస్టింగ్ అవుట్ హియర్ అన్నట్టు. సో మనం పేలోడ్ సెండ్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ ద పేలోడ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మాడిఫై ద డేటా. పేలోడ్ యూస్ చేసి డేటాని ఎలా మాడిఫై చేయాలనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ బై డిఫాల్ట్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ లైక్ +1 -1, సో ఇటువంటి యాక్షన్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఐమ్ మెన్షనింగ్ డిస్పాచ్ టైప్ యాజ్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 score. ఓకేనా, సిమిలర్గానే ఐమ్ కాపింగ్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఐమ్ పేస్టింగ్ ఓవర్ హియర్. దిస్ ఈస్ ఫర్ డిక్రిమెంట్ player 1. ఓకే, డిక్రిమెంట్ player 1. సో మన యొక్క player 1 స్కోర్ డిక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటే వీ క్యాన్ మెన్షన్ లైక్ డిక్రిమెంట్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ వీ గోన్ టు టాక్ అబౌట్ player 2. ఓకేనా, player 2 స్కోర్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే player 2 కదా ఇది, ఐ మెన్షన్ లైక్ player 2 స్కోర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు డిస్పాచ్ ద టైప్ కాల్డ్ player 2. దట్స్ ఇట్. సో అదేవిధంగా player 2ని డిక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటే డిక్రిమెంట్ player 2. సో ఇక్కడ player 2 score. That's it. This is decrement with the capital case. I think that should not be small case. Okay. Alright guys, మనం 4 different actions అయితే క్రియేట్ చేసాం. We are dispatching with asynchronous functionality. సో ఈ 4 different functionalities కూడా మనం డైరెక్ట్గా మన యొక్క యాప్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవచ్చును యూజింగ్ dispatch to props. It is very simple. సో ఎలా అంటే this is how we can able to import all our functionality. One is increment what we supposed to call player 1. Okay, so and then decrement player 1. సో మనం ఫస్ట్ player 1కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం. సో వాటిని మనం ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఇంపోర్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇంక్రిమెంట్ player 1. ఓకే, కమా డిక్రిమెంట్ player 1. సో ఈ రెండింటిని కూడా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దాన్ని ఐ మీన్ టు సే మనం ఇక్కడ కనెక్ట్లో యూస్ చేసే ప్రతి ఫంక్షనాలిటీస్ని కూడా వీ నీడ్ టు సెండ్ యాజ్ అన్ చైల్డ్ ప్రాప్స్. ఓకే, సో ఐమ్ సెండింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ 1 అండ్ డిక్రిమెంట్ player 1 అనేది 2 different ఫంక్షనాలిటీస్ అయితే సెండ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో యూజింగ్ దిస్ యాక్షన్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ అవర్ స్టోర్. ఓకే, ఎలా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. సో హియర్ ఐమ్ గోనా హ్యావ్ లైక్ a simple break statement. ఓకే, ఈ ప్లేస్లో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ బటన్. ఓకే, 2 different buttons క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో వన్ ఈజ్ ఫర్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్ అండ్ excuse me, my bad, increment. Okay, I'm not sure either the spelling is correct. Maybe I'm sorry guys if anything went wrong. Okay, decrement. Okay, సో నేను ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలంటే నా యొక్క player 1 స్కోర్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ హియర్ విత్ అన్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ increment player 1. Okay, so similarly on click event handler I'm trying to use it over here. So this is for whenever I'm clicking on the decrement functionality, so I need to decrement the player 1 score and that. Okay, so I'm pasting out the same functionality name. That's it. So ఇప్పుడు నేను ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే excuse me, it's a decrement not discrement. Okay, సేవ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే it has to increment with an it has to increment the player 1 score. నేను డిక్రిమెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు it has to decrement our player 1 score. Okay, so I think we got one error. ఆ error ఏంటంటే map state to props is not defined. Okay, we made some mistake. Okay, so this is a mistake. Okay, map state, this should be fine maybe. Okay, so alright, we got 2 buttons beautifully. Okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే whenever I'm clicking right, మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంక్రిమెంట్ player 1 అనే యాక్షన్ డిస్పాచ్ అవ్వాలి. whenever clicking on the decrement మనకి decrement player 1 అనే యాక్షన్ డిస్పాచ్ అవ్వాలన్నట్టు. సో I'm trying to increment, we can able to see we got 91. Okay, అదేవిధంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ we can able to see our యాక్చువల్ div to ఎలక్షన్స్లో మనకి ఇప్పుడు ట్రిగర్ అయిన యాక్షన్ ఏంటని చూపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇంక్రిమెంట్ player 1 స్కోర్. and I'm clicking in decrement player 1 score అనే ఒక యాక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అయింది and the score we got 90 again. Okay, when I'm incrementing
my score is getting incremented, and I'm decrementing, my score is getting decremented. ఓకేనా, నేను ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు my increment functionality will get called, నేను డిక్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు మా యొక్క డిక్రిమెంట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ విల్ గెట్ కాల్డ్, మన యొక్క డిక్రిమెంట్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇట్స్ అన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో సిమిలర్గానే మనం రెస్ట్ 2 కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. లైక్ యూనో వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు కాల్డ్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 2 అండ్ డిక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 2. ప్లేయర్ 2కి సంబంధించింది కూడా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 2 అండ్ డిక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 2. సో వీటన్నిటి కూడా we have to use it in our connect component. Okay, so at the same time we have to import it from the action creators as well. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to import an increment player 2 అదేవిధంగా decrement player 2. సో ఇప్పుడు మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్న అన్నిటిని కూడా we need to send it as a child props, I mean the props restructuring format to this app.js component. Okay, we can able to directly use it here, so that we can able to directly use it here. Okay, so I'm copying the same functionality, I'm pasting over for the player 2. Okay na, but this time this should be player 2. Okay, and similarly this should be player 2. Okay, that's it, I'm saving the same. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ఎవర్ ఐమ్ క్లికింగ్, నేను ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీ విల్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ హియర్ డిస్పాచ్ ఎక్కడికి డిస్పాచ్ అవుతుందంటే డైరెక్ట్గా రెడ్యూసర్కి డిస్పాచ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ప్లేయర్ 1లో ఉండే ఈ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 స్కోర్ అనే ఫంక్షనాలిటీ డిస్పాచ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ టైప్కి ఏమవుతుందంటే మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ అలానే ఉంటుంది, మన యొక్క స్కోర్ని మాత్రం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో సిమిలర్లీ వెన్ ఎవర్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద డిక్రిమెంట్, ఓకే, నేను డిక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 క్లిక్ చేసిన వెంటనే డిక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 అనే ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుంది. అందులో నుంచి వీఆర్ డిస్పాచింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ డిక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 1 స్కోర్. సో ఇక్కడ డిక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 1 స్కోర్ ఎక్కడుంది, డిక్రిమెంట్ ప్లేయర్ స్కోర్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూసింగ్ అవర్ స్టోర్ వాల్యూ విత్ ద యాక్చువల్ స్టేట్ స్కోర్. ఓకేనా, సో సిమిలర్లీ ఫర్ ద ప్లేయర్ 2 యాజ్ వెల్. సో మనకి ఇంక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 2 స్కోర్ అని ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుందో ఫంక్షనాలిటీలో టైప్ ఎప్పుడు డిస్పాచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి డిస్పాచ్ అయ్యే ఫంక్షన్ టైప్ వచ్చి డిక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 2 స్కోర్ అయితే మన యొక్క స్కోర్ వాల్యూ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ స్కోర్లో ఉండే -1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో విల్ చెక్ నౌ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. ఐమ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ. సో ఇప్పుడు నేను ప్లేయర్ 1 స్కోర్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటింగ్. అదేవిధంగా ప్లేయర్ 2 స్కోర్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను, it is incrementing. So player 2 score is incrementing. Okay, so now we can able to see here my state value is 90, it is a 91, my first state value, and my second state value is 81. Okay, so now again I'm incrementing the state 1, and again I'm trying to incrementing player 2. సో ప్యారలల్గా మన యొక్క డ్యూటీలో కూడా మన యొక్క వాల్యూస్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో నేను ట్రైన్ టు డిక్రిమెంటింగ్ ద ప్లేయర్ 1 మనకి డిక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 1 స్కోర్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది అన్నట్టు ఆ ఫంక్షన్ అనేది. సో నేను క్లికింగ్ ఆన్ డిక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 2 మనకి ప్లేయర్ 2 అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో 82 నుంచి 80కి వచ్చింది అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 సింపుల్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఓకే, సో ఒకసారి మీరు మళ్ళీ వీడియోని రివైండ్ చేసి చూడండి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఇట్ విల్ బీ వెరీ క్రిస్టల్ క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఆల్ రైట్, సో హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు పేలోడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో పేలోడ్ మీన్స్ ద సెన్స్ మీరు ఇప్పుడు ఒక డేటాని డైరెక్ట్గా మీ రెడ్యూసర్కి సెండ్ చేస్తే ఆ డేటాతో మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ మాడిఫై అవ్వాలనుకోండి, హౌ వీ క్యాన్ డూ దట్. సో దట్స్ ద పేలోడ్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, లెట్స్ సే నేను ఒక అడిషనల్ టైప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా, లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 ఓన్ స్కోర్ అని. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసమే ఈ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 1 ఓన్ స్కోర్. ఓకేనా, ఓన్ స్కోర్ నాట్ బై ఇంక్రిమెంటింగ్ 1. ప్రతిసారి 1తో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం కదా, అలా కాకుండా ఓన్ స్కోర్తో ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకోండి. లైక్ ఒకేసారి 5 రన్స్, ఒకేసారి 6 రన్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకోండి, హౌ వీ క్యాన్ డూ దట్. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ పేలోడ్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, అండ్ దెన్ స్కోర్ డాట్ స్టేట్ ప్లస్ పేలోడ్. ఓకే, పేలోడ్. సో ఈ పేలోడ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అన్ పేలోడ్ దట్ వీ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఓవర్ హియర్. మన యొక్క ఓకే, మై బ్యాడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్కోర్ డాట్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టేట్ డాట్ స్కోర్ డాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ అన్నట్టు. ఓకే,
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మన ఎగ్జిస్టింగ్‌లో ఉండే స్టేట్ వాల్యూస్ అలానే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ కోడ్ వాల్యూ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్స్ కోడ్ వాల్యూ విత్ ప్లస్ పేలోడ్. సో పేలోడ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ద పేలోడ్. ఓకే. సో మనం సెండ్ చేసే పేలోడ్ యొక్క డేటాని వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాడ్ ఇట్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్కోర్ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే ఈ పేలోడ్ని ఐ థింక్ వి గాట్ సమ్ ఎర్రర్. ఓకే. సో ఎర్రర్ ఏంటంటే player 1లో payload is not defined. It's just the spelling mistake, my bad. Okay, it's in a payload. Okay, now I got it. It's not payload. Okay, I'm sorry guys. Okay, hope now it's fine. Yeah. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పేలోడ్ అనేది మనం రిసీవ్ చేస్తున్న పేలోడ్ని ఇక్కడ అడిషనల్గా యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. సో దీనికి తగిన ఒక యాక్షన్ క్రియేటర్ని అయితే మనం యాక్షన్స్లో డిక్లేర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో లెట్ మీ ట్రై టు కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ద సేమ్, విల్ మాడిఫై ద సేమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ వన్ బ్రాండ్ న్యూ increment brand new action creator. So here incrementing player 1 own. Okay, incrementing player 1 own అనే ఒక specific functionality. I know these function names are not fair guys, but for the sake నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా. సో incrementing player 1 own score something. Okay, own score. సో ఇంక్రిమెంటింగ్ ప్లేయర్ 1 యొక్క ఓన్ స్కోర్ అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీ అయితే డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులో నుంచి డిస్పాచ్ అవ్వబోయే టైప్ ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 ఓన్ స్కోర్. ఓకేనా. సో ఇలా చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు సెండ్ ద పేలోడ్ డేటా యాజ్ వెల్. ఓకేనా. పేలోడ్, ద పేలోడ్ విల్ బీ ద వాల్యూ దట్ వీఆర్ గెటింగ్. సో మనకి వాల్యూ వస్తుంది కదా మన ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు, ఆ వాల్యూని పేలోడ్గా సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. So I'm copying the payload, the actual function name. Okay. సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఐ నీడ్ టు యూజ్ అండ్ మ్యాప్ డిస్పాచ్ టు ప్రాప్స్. ఓకేనా. అదేవిధంగానే వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద యాక్షన్ క్రియేటర్స్ డైరెక్ట్లీ. అదేవిధంగా వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రాప్స్ డిస్ట్రక్చరింగ్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో దట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ డిస్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకోకపోతే వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ యాక్చువల్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు ఇంక్రిమెంట్ విత్ అన్ some value. Can I, instead of incrementing 1, I'm just mentioning like incrementing own score. సో నేను ఇందులో 6 మెన్షన్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ whenever I'm clicking on incrementing 6 అనే ఒక whenever I'm clicking on player 1 ఇంక్రిమెంట్ బటన్, మనకి ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ ఓన్ స్కోర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ క్రియేటర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ యాక్షన్ క్రియేటర్ విల్ డిస్పాచ్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 ఓన్ స్కోర్ అనే ఒక యాక్షన్ డిస్పాచ్ చేస్తుంది. సో దిస్ విల్ ట్రిగర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ కేస్. ఓకే, టైప్ కేస్. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్ ప్లేయర్ 1 ఓన్ స్కోర్. సో ఇందులో ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇక్కడ రిసీవ్ అయిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మన యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉండే స్కోర్తో పాటు యాడ్ చేస్తాం అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ అ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ నౌ. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇంక్రిమెంట్ చేశాను అనుకోండి, ఐ గాట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ విత్ అన్ 6 డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా. మన యొక్క వాల్యూ వచ్చి 90 నుంచి, హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ మై కర్సర్, 90 నుంచి 96 చేంజ్ అయింది అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ప్రతిసారి క్లిక్ చేసేటప్పుడు మనం సెండ్ చేసే పేలోడ్లో యొక్క డేటాని మన యొక్క స్టేట్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అన్నట్టు. స్టేట్ వాల్యూస్ చూడండి, వెన్ ఎవర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంటింగ్ విత్ 6 times. ఓకే, +6 +6 +6 +6 because we're sending the payload as 6 అన్నట్టు. Okay, so this is how the actual payload concept will work guys. Okay na. సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. ఈ కాన్సెప్ట్ లైక్ రెడెక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఈజీ. మీరు ఒకసారి 1-2 సార్లు యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్, మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసేసారంటే దెన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ యాక్షన్స్కి డిస్పాచ్ అవుతుందని మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. సో లెట్స్ సే మనం ఒక స్టేట్ వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ అన్ కనెక్ట్ కాంపోనెంట్. అదేవిధంగానే మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ యాక్షన్ క్రియేటర్స్. ఆ యాక్షన్ క్రియేటర్స్ ఎలా డిస్పాచ్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ అవర్ యూఐ కాంపోనెంట్ నుంచి ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద యాక్షన్ క్రియేటర్స్, యాక్షన్ క్రియేటర్స్ నుంచి రెడ్యూసర్, అండ్ రెడ్యూసర్ విల్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ ఫ్లో అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. సో ఇటువంటి ఫ్లోని మీకు కనుక ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతే ఈ రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నథింగ్. ఓకే. సో మీకు ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో రెడెక్స్ సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్ట్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. లైక్ షాపింగ్ కార్ట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ థింక్ సో. ఆ షాపింగ్ కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ని నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన వెంటనే యాడ్ చేస్తాను.
ఒకసారి ఆ రియాక్ట్ రెడెక్స్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చూడండి. యూ విల్ బి గెట్ మోర్ స్ట్రాంగర్ అన్నట్టు. లైక్ మనం రియల్ టైమ్‌లో యూజ్ చేసేది వేరు, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది వేరు అన్నట్టు. సో దిస్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ జస్ట్ ఇన్ ప్లెయిన్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ లైక్ మన యొక్క ఎంటైర్ రెడెక్స్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో యొక్క ఎక్స్‌ప్లనేషన్ మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చింది. యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో అయితే కాదు. సో ఇప్పుడు నేను ఆ వీడియోని యాడ్ చేస్తాను. ఆ వీడియో కూడా చూడండి. దట్ విల్ బి అన్ బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ React-Redux project in real-time environment. Okay, all right. Now let's talk about React real-time project, guys. మనం డెవలప్ చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి, సో దట్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ ద వన్. సో ఇది చూడడానికి నార్మల్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ లానే ఉంటుంది, కానీ కాన్సెప్ట్ అనేది హైలీ డైనమిక్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ప్రోడక్ట్ కార్ట్. ఇప్పుడు మనకు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలా అయితే మనం నచ్చిన ప్రోడక్ట్ అన్నిటిని కూడా మన కార్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటామో, సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అన్ కార్ట్. సో ఇప్పుడు మనం బుక్ చేయబోయేది లేదా ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ చేయబోయే ప్రోడక్ట్ అన్నిటిని కూడా మనం కార్ట్లో ఎలా అయితే యాడ్ చేసుకుంటామో అలా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చును. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒకవేళ ఆ ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఆ పర్టికులర్ కార్ట్లో నుంచి ఆ ప్రోడక్ట్ని కూడా రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చును. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్. మనం రియల్ టైంలో ఎట్లా అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో చూస్తామో సేమ్ వే అదే విధంగానే ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది. లైక్ కార్ట్లో మనకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత కార్ట్లో నుంచి ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఎలా రిమూవ్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగా రిమూవ్ చేసుకుంటాము అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్రెడీ గైస్ మీకు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక ప్రోడక్ట్ని అయితే యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. సో దానికంటే ముందు మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తెలుస్తుంది అనుకున్నా, దిస్ అన్న రెడెక్స్ డెవ్ టూల్. సో ఇందులో మనకి లైవ్గా ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ ట్రిగర్ అయ్యేది రెడెక్స్లో లైవ్గా ట్రిగర్ అయ్యే ప్రతి యాక్షన్ని, రెడెక్స్లో లైవ్గా చేంజ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ వాల్యూని మనం ఈజీగా మానిటర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో దాన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్ చేస్తాను, మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనే దానికోసం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనైతే ఒక ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి ఎలా యాడ్ అవుతుంది చూస్తారు. సో ఐమ్ గోనా యాడ్ లైక్ అన్ హెచ్పి ల్యాప్టాప్. ఓకే, యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన వెంటనే చూడండి మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక ఫంక్షన్ అయితే ట్రిగర్ అయింది, తెలుస్తుంది కదా మీకు యాడ్ అనేది. సో మనం యాడ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకి యాడ్ అనే ఒక యాక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కింద స్టేట్ వాల్యూస్ కూడా చూడండి. సో ఇందాక 1 అండ్ 0 అండ్ 1 మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ పొజిషన్ 2లో కొత్తగా ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే యాడ్ అయింది. ఓకే, మీకు ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఇట్ ఈస్ హెచ్పి ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా మన యొక్క రెడెక్స్ స్టోర్లో అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చును. సో ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తే ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా డైరెక్ట్గా యాడ్ అనే ఒక యాక్షన్ డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఆ యాక్షన్ అనేది ఎక్కడ డిస్పాచ్ అవుతుంది, రెడ్యూసర్కి డిస్పాచ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, మీకు ఒకవేళ రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే నేను చెప్పేది మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. సో మనం డిస్పాచ్ చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా యాక్షన్ నుంచి రెడ్యూసర్కి మూవ్ అవుతుంది, రెడ్యూసర్ నుంచి వాల్యూస్ అనేది స్టోర్కి మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో గాయస్ మీకు ఒకవేళ నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకుండా ఉంటే మీరు దయచేసి మన యొక్క ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి, రియాక్ట్ రెడెక్స్ మీద కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్ చేశాను కదా, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేస్తాను, చూడండి ఒకసారి. సో ఐమ్ ట్రైన్ టు యాడ్ లైక్ డెల్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, డెల్ ల్యాప్టాప్ అని యాడ్ చేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను యాడ్ అనే ప్రోడక్ట్ మీద. సో చూడండి నేను యాడ్ చేసే ప్రతిసారి పైన మన యొక్క టోటల్ ప్రోడక్ట్స్ అనే వాల్యూ ఇంక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అయితే యూస్ చేస్తాను. వన్ ఇస్ నా బ్యాచ్ కాంపోనెంట్, అనదర్ ఇస్ అన్ కార్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో బ్యాచ్ కాంపోనెంట్ ఎందుకోసం అంటే మనం యాడ్ చేసే ప్రతి వాల్యూస్, మనం యాడ్ చేసే ప్రతి ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ కూడా దాని యొక్క కౌంట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అట్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వరకు మన యొక్క కార్ట్లో ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయంటే 4 ప్రోడక్ట్స్. సో అదే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నట్టు బ్యాచ్లో. ఓకే, అండ్ దెన్ హియర్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు సీ దోస్ ఆర్ ఆల్ విచ్ ప్రోడక్ట్స్. మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా 4 ప్రోడక్ట్స్. సో ఆ పర్టికులర్ 4 ప్రోడక్ట్స్ ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మనం యాడ్ చేసే ప్రతిసారి చూడండి ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ ఒక యాక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అయింది ఇక్కడ, యాడ్ అండ్ యాక్షన్ డిస్పాచ్ అయిన వెంటనే మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది యాడ్ అయింది ఇక్కడ, దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెల్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు వరకు మనం యాడ్ చేసే చూస్తాం, ఇప్పుడు మనం రిమూవ్ చేసి చూపిస్తాం, చూడండి ఎలా రిమూవ్ అవుతుంది అనేది. సో ఇక్కడ మీకు చాలా ఈజీగా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ అన్ క్లోజ్ బటన్. సో ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క ప్రోడక్ట్ నుంచి కార్ట్లో నుంచి వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అనే వాల్యూ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా రిమూవ్ అయిన వెంటనే మన యొక్క బ్యాచ్ కాంపోనెంట్ ఉంది ఇక్కడ 4 అనేది, అది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎందుకోసం అంటే సో ఫర్ ద బ్యాచ్ కాంపోనెంట్, ఫర్ ద కార్ట్ కాంపోనెంట్ రెండింటికి కూడా వీఆర్ యూజింగ్ అన్ కామన్ స్టోర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ React-Redux స్టోర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి నేను డెల్ ల్యాప్టాప్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ చూడండి రిమూవ్ అనే యాక్షన్ ట్రిగర్ అయిందా, అండ్ దెన్ మన యొక్క కార్ట్లో నుంచి మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్లో నుంచి చూడండి 0, 1, 2 అండ్ 3 ఈజ్ నాట్ దేర్. సో ఇందాక 3 ఉంది, 3 లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇందువల్ల మన యొక్క రిమూవ్ అనే కాంపోనెంట్ ట్రిగర్ అయిన వెంటనే మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే రిమూవ్ అనే కాంపోనెంట్తో పాటు
డెల్ ల్యాప్టాప్ అనే వాల్యూ డిస్పాచ్ అయింది. ఆ డిస్పాచ్ అయిన వాల్యూ అనేది రెడ్యూసర్కి మూవ్ అవుతుంది. రెడ్యూసర్లో రిమూవ్కి సంబంధించి కోడ్ రాసుంటాను ఫిల్టర్ చేసి రిమూవ్ చేయమని. సో అందువల్ల ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. అండ్ ఐమ్ క్లికింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లోజ్ బటన్. మన యొక్క వాల్యూ అనేది డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్గా మన యొక్క స్టోర్కి, మన యొక్క స్టోర్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసి రిమూవ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో మన యొక్క డెవ్ టూల్స్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. చూడండి, ఇప్పుడు నేను దేనైనా ఒక పర్టికులర్ స్టెప్కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా, ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను యాడ్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్టెప్కి మూవ్ అవ్వాలనుకోండి, ఇక్కడ జంప్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూడండి మన యొక్క టోటల్ వాల్యూస్ వీ గెట్ బ్యాక్. సో ఈ విధంగా మనం ట్రిగ్గర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ కూడా ఈజీగా మనం మళ్ళీ రీవైండ్ చేసి చూడొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, ఏ స్టెప్లో ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనేది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డెవ్ టూల్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రిమూవ్. సో వన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి రిమూవ్ అనే యాక్షన్ మళ్ళీ పర్ఫామ్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దట్స్ గుడ్ గైస్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ విత్ ద పార్ట్. సో ఇప్పుడు మీకు దీనికి సంబంధించిన కోడ్ని అయితే వాక్ త్రూ చేసి చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ అన్ రీవైండింగ్ థింగ్, మనకు అందువల్లే డెలీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, డోంట్ గెట్ సంథింగ్ డెలీట్ అవ్వలేదు ఏంటి క్లిక్ చేసిన వెంటనే అనుకోబాకండి. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి మళ్ళీ డెలీట్ చేసిన వెంటనే ఇట్ గాట్ రిమూవ్. ఓకే, సో మనకి రిమూవ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ అనేది ఒక వాల్యూ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది అన్నట్టు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ అట్ ద స్టేట్ అట్ ప్రెసెంట్ విచ్ ఇస్ లినోవో ల్యాప్టాప్. దట్స్ గుడ్. ఆల్రైట్ గైస్, మీకు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది వాక్ త్రూ చేస్తాను. సో చూడండి, ఇక్కడ మన యొక్క బ్యాచ్ కూడా అప్డేట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ కార్ట్. ఓకే, మన ఒకే ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే ఉంది మన యొక్క కార్ట్లో. ఆల్రైట్, సో కోడ్ వాక్ త్రూ చేస్తాను గైస్ మీకు ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ మనం స్టోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ React-Redux కదా, అందుకోసమని. సో మన యొక్క స్టోర్ని ఈజీగా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు మన యొక్క React-Redux కంప్లీట్ ట్యూటోరియల్లో. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అవర్ స్టోర్ యూజింగ్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ things, which is a reducer, and one more thing is a middleware with a dev tool, with a dev tool middleware. Okay, సో మన యొక్క మిడిల్వేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన యొక్క ప్రతి యాక్షన్ని ప్రాపర్గా డిస్పాచ్ చేయాలనుకుంటే. అండ్ ద రెడ్యూసర్ ఫర్ ఫర్ ద స్టోరింగ్ అండ్ స్టేట్ అండ్ రెడెక్స్ స్టేట్ వాల్యూ. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి రెడ్యూసర్ చూపిస్తాను, రెడ్యూసర్ కాంపోనెంట్లో ఉండే కోడ్. సో రెడ్యూసర్ కాంపోనెంట్లో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూటిలైజ్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. వన్ ఇస్ అన్ యాడ్ అండ్ అదర్ ఇస్ అన్ రిమూవ్. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టైప్స్ అనేది దేనికోసం అంటే, ఇప్పుడు మన యాక్షన్ అనేది యాడ్ అండ్ డిస్పాచ్ అయింది అనుకోండి. సో డిస్పాచ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి పేలోడ్ యొక్క వాల్యూ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, మనకి యాక్షన్ని డిస్పాచ్ చేసేటప్పుడు మనం టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి. సో ఇక్కడ నేను యాడ్ ప్రోడక్ట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిస్పాచ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఇస్ అన్ టైప్ విత్ ద పేలోడ్. సో ఇప్పుడు టైప్ అనేది యాడ్ అండ్ డిస్పాచ్ చేశాను అనుకోండి, యాడ్తో పాటు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వాల్యూని యాడ్ చేయాలనుకుంటామో ప్రోడక్ట్లోకి, ఆ వాల్యూని కూడా దాంతో పాటు సెండ్ చేస్తాను అన్నట్టు, సో యాక్షన్తో పాటు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్పాచ్ అయ్యే యాక్షన్ ఏంటి? యాడ్ కదా. సో టైప్, నేను మాట్లాడేది టైప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, డిస్పాచ్ అయ్యే టైప్ ఏంటి? యాడ్. దేనికి? యాడ్ ప్రోడక్ట్ అనే ఫంక్షన్లో. ఓకే, ఒకవేళ మనం యాడ్ ప్రోడక్ట్ అనే ఫంక్షన్ ట్రిగర్ చేసామనుకోండి, మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంది? ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ యాడ్ టైప్. సో ఇక్కడ రెడ్యూసర్కి వచ్చిన వెంటనే ఆ డిస్పాచ్ అయ్యే యాక్షన్, సో కేస్ ఏంటి? యాడ్ కదా. మన ఇక్కడ సెండ్ చేసుకునే, మన ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకునే టైప్ ఏంటి? యాడ్ కదా. సో దాంతోపాటు మనం ఏం సెండ్ చేస్తున్నాం? పేలోడ్ అనేది అంటే మనం యాడ్ చేయబోయే వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం యాడ్ చేయబోయే వాల్యూని ఏం చేస్తున్నాను? ఫస్ట్ మన యొక్క స్టేట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటి కూడా డీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, అంటే మనం కొత్తగా ఒక ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు మన యొక్క ప్రీవియస్ వాల్యూస్ మిస్ అవ్వకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అలా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం డీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని. ఆ తర్వాత మన యొక్క పేలోడ్లో ఆ వాల్యూని అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి, మనం యాడ్ చేయబోయే వాల్యూని. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో దిస్ అన్ యాడ్ ఫంక్షనాలిటీ, మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ కేస్ ఇస్ రిమూవ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇప్పుడు మనం రిమూవ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ చూడండి, రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ అనే యాక్షన్ ట్రిగర్ చేసినప్పుడు నేనేం డిస్పాచ్ చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిస్పాచ్ ద టైప్ కాల్డ్ రిమూవ్. ఓకే, రిమూవ్ అనే టైప్ని డిస్పాచ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ద పేలోడ్ ఈస్ ద వాల్యూ. మనం ఏదైతే వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ వాల్యూని మన పేలోడ్లో సెండ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ యాడ్ని కానీ ఈ రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ని కానీ మనం మన యొక్క app.jsలోను కార్ట్లోను యూజ్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ వాల్యూ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది అనేది సింపుల్గా. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ మీరు ఇది మాత్రం చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. మనం రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ని ట్రిగర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి డిస్పాచ్ అవుతుంది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ డిస్పాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ? సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్పాచ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ అ టైప్ కాల్డ్ రిమూవ్ అండ్ ద పేలోడ్ వాల్యూ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద స్టోర్. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు రిమూవ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ రిమూవ్ అనే టైప్ అని ఏం చేస్తుందంటే
దిస్ కండిషన్ విల్ బి గెట్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, మనకి ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది బికాస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్పాచ్ ద టైప్ కాల్డ్ రిమూవ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే మనం ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. సో మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో వస్తుంది కదా, ఐ మీన్ పేలోడ్లో వస్తుంది కదా వాల్యూ. సో పేలోడ్లో వచ్చే వాల్యూని వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. సో మన పేలోడ్లో వచ్చే వాల్యూ కాకుండా మిగతా అన్ని వాల్యూని మన యొక్క స్టోర్కి రిటర్న్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా, అంటే ఆ ఒక్క వాల్యూ తప్ప మిగతా అన్ని వాల్యూని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిటర్న్ టు ద స్టోర్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఆల్ రైట్. సో ఒకవేళ మన యొక్క మనం డిస్పాచ్ చేసేటప్పుడు యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఈ రెండు కాకుండా ఇంకేదైనా వచ్చినా కానీ, ఒకవేళ ఏమి రాకపోయినా కానీ, డిస్పాచ్ చేయకపోయినా కానీ, వీఆర్ డిఫాల్ట్లీ డిస్పాచింగ్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూ. ఓకే, అట్ ఇనిషియల్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూ ఈజ్ ఎంటీ. ఓకే, ఎంటీ అరే మీకు తెలుస్తుంది అనుకుంటా పైన. సో ఇట్ బై డిఫాల్ట్ అవర్ స్టేట్ వాల్యూ ఈజ్ ఎంటీ. ఓకే, మనం ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసే కొద్దిగా మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ అండ్ యాక్షన్. ఓకే, మనం యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు యాక్షన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనం యాక్షన్స్ని ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తామో చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదన్నట్టు. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ నీకు app.js చూపిస్తాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో app.jsలో ఇట్ ఈస్ అన్ మెయిన్ ఫైల్. మనకు తెలిసిందే, మనకి app.jsలో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అదే కంటెంట్తో మనకి బ్రౌజర్లో కూడా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ నార్మల్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజువల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇందులో వీఆర్ యూజింగ్ అన్ 2 different kind of component. One is in a batch, another thing is in a car. Okay, so batch component దేనికోసం, ఫర్ షోయింగ్ అన్ టోటల్ ప్రోడక్ట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎంత ఉందని తెలియాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ బ్యాచ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బ్యాచ్ కాంపోనెంట్. టోటల్ ప్రోడక్ట్స్ అనేసి పైన 1 నుంచి చూసారు కదా, సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ బ్యాచ్ కాంపోనెంట్. అండ్ బిలో ఉండేది ఇట్ ఇస్ అన్ కార్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, కార్డ్ కాంపోనెంట్లో ఒక ఫామ్, ఆ తర్వాత మనం రెండర్ చేయబోయే వాల్యూస్. ఓకే, 2 things ఉంటాయి కార్డ్ కాంపోనెంట్లో, బట్ బ్యాచ్ కాంపోనెంట్లో వీ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ బ్యాచ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాచ్ కాంపోనెంట్ చూద్దాం. సో బ్యాచ్ కాంపోనెంట్లో మన యొక్క మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కదా. ఎందుకోసం అంటే మన యొక్క స్టోర్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో దాని యొక్క కౌంట్ మనం ప్రాపర్గా బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మన యొక్క స్టోర్ యొక్క వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకుంటేనే మనం దాని యొక్క లెంత్, దాని యొక్క కౌంట్ అనేది ఫైండ్ చేయగలుగుతాం. చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ మన యొక్క ప్రీవియస్ వీడియో చూసిందంటే మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మన యొక్క స్టోర్ వాల్యూని మన యొక్క రియాక్ట్ కాంపోనెంట్లో ఎటువంటి కాంపోనెంట్ అయినా సరే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ కనెక్ట్. ఓకే, సో కనెక్ట్ అనే ఒక మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద React-Redux. ఓకే, React-Redux నుంచి కనెక్ట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో కనెక్ట్ అనే మాడ్యూల్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్ వాట్ మే బి దట్. సో మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ మాడ్యూల్లో we used to have 2 different things. One is a map state to props, another thing is a map dispatch to props. So map state to props ద్వారా మన యొక్క స్టోర్లోని టోటల్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ని కూడా మనం మన యొక్క లోకల్ వేరీకి అసైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. చూడండి, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ అన్ మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్. అందులో నుంచి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హైలైట్ అన్న స్టేట్ వాల్యూ. సో అక్కడ మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ ద్వారా మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూని గెట్ చేసుకున్నాను. ఆ స్టేట్ వాల్యూని మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అనే ఒక లోకల్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేయన్నట్టు. ఓకే, సో అసైన్ చేసుకున్న వాల్యూని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డీస్ట్రక్చర్ ఓవర్ హియర్. సో మన యొక్క డీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటేనే మన వల్ల మన యొక్క యూనో స్టేట్ వాల్యూస్ ప్రోడక్ట్ అసైన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం మన యొక్క ఎంటైర్ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకొని వెళ్తుంది అన్నట్టు, లేకుంటే యూజ్ చేసుకోలేము. ఓకే, సో ఈవెన్ దో మనకి లోకల్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసినా కానీ మనకి ప్రాప్స్లో డీస్ట్రక్చర్ చేసుకోకపోతే డెఫినెట్లీ మన వల్ల మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ని మన యొక్క కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళన్నట్టు. సో ఎందుకోసం దీన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నానంటే, నేను వెన్ ఐ వాస్ వెరీ బిగినర్, నేను బిగినర్గా ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఐ యూస్ టు డూ ద మిస్టేక్ వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు వర్క్అవుట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ React-Redux ఈజ్ డిస్పాచింగ్ ద ప్రాప్స్. ఇక్కడ ప్రాప్స్లో డిస్పాచ్ చేసుకోను మ్యాక్సిమం. ఎందుకోసం అంటే వీ యూస్ టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ అటువంటి టైంలో వీ యూస్ టు ఫర్గౌట్ డిస్ట్రక్చరింగ్ అవర్ కాంపోనెంట్ యాజ్ అన్ ప్రాప్స్. సో ప్రాప్స్లో డిస్ట్రక్చర్ చేసుకోకపోతే our Redux component will not be able to use it in this particular function. Okay, so మన యొక్క ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసుకొని మాలదన్నట్టు. even though that we have been get the value and stored in the local variable, లోకల్లో స్టోర్ చేస్తున్నా కానీ మన యొక్క ప్రాప్స్లో డిస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటే మాత్రమే మన యొక్క ఎంటైర్ వాల్యూ అనేది మన యొక్క కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకొని మారుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎనఫ్. సో దీని గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ సారీ గైస్, ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తానంటే. ఆల్రైట్, సో ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి ఏదైతే స్టోర్ వాల్యూ స్టోర్ ఏంటుందో ప్రోడక్ట్స్లో, సో దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఫైండ్ చేసి దాని యొక్క లెంత్ అనేది చూపిస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ బూట్స్ట్రాప్ కాంపోనెంట్స్. సో మీకు చూసినట్టు అర్థమైపోయి ఉంటుంది, బీటీఎన్ ప్రైమరీ,
సో వీటిని చూసిన వెంటనే మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ బూట్‌స్ట్రాప్ క్లాసెస్. ఓకే. సో మీకు బూట్‌స్ట్రాప్‌ని మనకి కాంపోనెంట్‌లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలియకపోతే నేను ఆల్రెడీ బూట్‌స్ట్రాప్‌ని రియాక్ట్ జేఎస్‌లో ఎలా యూజ్ చేయాలో దాని మీద కూడా వీడియో చేశాను గైస్. ప్లీజ్ దాన్ని ఒకసారి చూడండి. మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ బ్యాచ్ కాంపోనెంట్, సింపుల్ వన్. ఓకే. ఇప్పుడు మనకు కార్ట్ కాంపోనెంట్ చూద్దాం. బ్యాచ్ కాంపోనెంట్‌లో వి యూజ్ టు render the total products with the number of products count from the store. Okay, that's it. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ కార్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ దానికంటే చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఓకే. సో మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కార్ట్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద కార్ట్ కాంపోనెంట్, ఏ కాంపోనెంట్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలన్నా గానీ వి హావ్ టు యూజ్ particular connect module from the React-Redux. Okay, and then for the triggering the actions మనకి కార్ట్‌లోనే కదా we are adding the component, we are removing the component. మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. మనం ఇక్కడే కార్ట్, ఈ పర్టిక్యులర్ కార్ట్ కాంపోనెంట్‌ని we are trying to add our product. చూడండి, we are trying to add our product list and we are trying to remove our product list. సో ఈ రెండు యాక్షన్స్ కూడా మైక్రో సెకండ్స్‌లో జరుగుతున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్ థింగ్ అబౌట్ ద రెడెక్స్. మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్‌ని అంత ఫాస్ట్‌గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే. సో ఈ రెండు ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా నేను కార్ట్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తాను కదా. సో అందుకోసమే ఈ రెండు యాక్షన్స్ కూడా మన యొక్క కార్ట్ కాంపోనెంట్‌లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు. సో ఫర్దర్‌గా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని చెప్తాను చూడండి. సో మనం ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం కాంపోనెంట్‌ని గుర్తుంది కదా గైస్ మీకు. యాడ్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి యాడ్ కాంపోనెంట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. యాడ్ అనే బటన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? యాడ్ ప్రోడక్ట్ అనే బటన్ మన యొక్క ఫామ్‌లో యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే. ఫామ్‌లోనే కదా మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్‌ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఐయామ్ గోయింగ్ టు ద ఫార్మ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఫార్మ్ అండ్ విత్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు నేను ఫామ్‌లో వాల్యూ అనేది ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాను యూజింగ్ ద ఐటెమ్ అనే వేరియబుల్‌కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ దట్ దిస్ ఇస్ అ వేరియబుల్ దట్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు స్టోర్ అవర్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్‌కి వస్తుంది. సో ఆన్ సబ్మిట్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్‌లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐయామ్ చెకింగ్ ఫస్ట్. సో ఐటెమ్ అనే వేరియబుల్‌కి అసైన్ అవుతుంది కదా మనం టైప్ చేసే ప్రతి వేరియబుల్, టైప్ చేసే ప్రతి వాల్యూ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్‌లో. సో ఒకవేళ అది ఎంప్టీ వాల్యూగా ఉంటే వి ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాడ్ అవర్ ప్రోడక్ట్. ఎందుకోసం అంటే ఎంప్టీ వాల్యూని మన ప్రోడక్ట్‌లో యాడ్ చేసుకోలేం కదా. సో దట్ ఈస్ వై. సో ఆ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఎంప్టీగా లేకపోతే మాత్రం ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు డిస్పాచ్ ద యాక్షన్ కాల్డ్ యాడ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో ఎలా యాడ్ చేస్తున్నాను? సో బై పాసింగ్ ద వాల్యూ కాల్డ్ with the object called the name and the value for the name is an item. సో ఐటమ్ అనే వేరియబుల్‌లో మనం ఏదైతే ఐటమ్ అనే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్‌లో మనం ఏదైతే వాల్యూ అయితే ఎంటర్ చేస్తుంటామో ఆ వాల్యూని నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీకి అసైన్ చేసి వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సెండ్ ఇట్ యాస్ ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ద యాడ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? యాడ్ ప్రోడక్ట్‌కి ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఈ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ అనేది ద వాల్యూ దట్ వి ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో ప్రోడక్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేసిన వాల్యూదా మనకి ఇక్కడ వచ్చేదన్నట్టు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాడ్ అనే టైప్ ద్వారా వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మూవ్ అవర్ వాల్యూ విత్ ద ప్రాపర్టీ కాల్డ్ పేలోడ్. ఓకే. పేలోడ్ అనే ప్రాపర్టీ ద్వారా వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సెండ్ అవర్ వాల్యూ విచ్ వి గెట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఫామ్‌లో గెట్ చేసిన వాల్యూని మనం ఇక్కడ పేలోడ్ అనే వేరియబుల్ ద్వారా సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇప్పుడు యాడ్ అనే కాంపోనెంట్ డిస్పాచ్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుంది? మన రెడ్యూసర్‌కి వస్తుంది. రెడ్యూసర్‌లో ఏం జరుగుతుంది? యాడ్ అనే కేస్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. దెన్ మన యొక్క ప్రీవియస్ స్టేట్‌తో పాటు మనం అక్కడ యాడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. అడిషనల్‌గా లాస్ట్‌లో యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. వెరీ సింపుల్. సో ఇప్పుడు రిమూవ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద కాంపోనెంట్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ బటన్, రైట్? సో మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఎక్స్ బటన్‌ని క్లిక్ చేసినప్పుడు we are trying to remove our values. So can you able to see this? This is an actual X button. So ఈ X buttonలో I'm trying to utilizing the on click event handler. సో మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలనుకుంటే we have to use an on click event handler. సో ఈ on click event handlerలో what I'm trying to do, I'm trying to send the product name. మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్‌ని హైలైట్ చేస్తున్నామో, సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఏంటంటే the state values that we are trying to highlight and print over here. Okay. సో తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను కదా. సో ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ వాల్యూస్. ఓకే. సో స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. హైలైట్ 1 by 1గా ప్రింట్ అవుతుంది కదా. మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూతో పాటు యాక్షన్ డిస్పాచ్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకే. సో మనకి ఆ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో లిస్ట్ వాల్యూ దాన్ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూతో పాటు మనకి యాక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ యాక్షన్? రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ యాక్షన్ అనేది డిస్పాచ్ అవుతుంది. ఓకే. సో మనం డిస్పాచ్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్తో పాటు డిస్పాచ్ చేస్తాం. డైరెక్ట్‌గా ఈ యాక్షన్స్‌కి వస్తుంది. యాక్షన్స్‌లో రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయిన వెంటనే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డిస్పాచింగ్ ద టైప్ విత్ రిమూవ్ అండ్ ద పేలోడ్ ద వాల్యూ దట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిమూవ్. ఓకే. సో ఈ రెండు వాల్యూస్‌ని కూడా డిస్పాచ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కేస్ ఏంటి? టైప్ కేస్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిమూవ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి పేలోడ్ ద్వారా వచ్చి ఉంటుంది కదా నేమ్. సో ఆ నేమ్ ఏంటి?
ఆ పర్టిక్యులర్ ఎక్స్ బార్కు ఉండే నేమ్. ఓకే. సో ఎక్స్ క్లోజ్ బటన్ అయితే ఉంది కదా, డిలీట్ బటన్. సో ఈ డిలీట్ బటన్కి అసైన్ అయ్యే నేమ్ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి డిలీట్ చేసిన వెంటనే సో ఈ బటన్కి ఏ వాల్యూ అసైన్ ఉంటుందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో సో లినోవో ల్యాప్టాప్ అని అసైన్ ఉంటుంది. సో మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే సో లినోవో ల్యాప్టాప్ అనే యాక్షన్ అనేది ట్రిగర్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ తప్ప మిగతా ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి స్టేట్కి రీఅసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. గుర్తుపెట్టుకుని గాయస్, ఆ వాల్యూ తప్ప మిగతా ఏ వాల్యూ ఉన్నా కానీ ఆ వాల్యూ అన్నీ కూడా మనకి స్టోర్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. దిస్ లైక్ అన్ ఫిల్టరింగ్ ద కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి, మన యొక్క కార్ట్ వాల్యూస్ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎంటీ జీరో. ఓకే. మనకి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా మనకి కార్ట్ ఎంటీగా ఉందంటే బిల్ ఐకాన్లో జీరో అని చూపిస్తుంది అన్నట్టు, నోటిఫికేషన్స్ లాగా కూడా ఒక్కొక్కసారి. ఓకే. సో yeah, so this is all about an dispatching our remove product action అన్నట్టు. ఓకే. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు పర్టికులర్ యాక్షన్స్ కూడా మీకు ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. సో వెరీ సింపుల్, మనం పర్ఫామ్ చేయబోయే ఒక్కొక్క యాక్షన్ కూడా యాక్షన్స్ మూవ్ అవుతుంది. యాక్షన్ బేస్ చేసి మన యొక్క డిస్పాచ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది డిస్పాచ్ అవుతుంది విత్ 2 డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వేరియబుల్స్. వన్ ఇస్ ద టైప్ అండ్ ద పేలోడ్. సో టైప్లో మనం ఏదైతే టైప్ వాల్యూ ఇస్తామో ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఆ పర్టికులర్ కేస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో కేస్ మీన్స్ స్విచ్ కేస్. ఓకే. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఇక్కడ మనం డిస్పాచ్ అయ్యేది టైప్ యాడ్ అంటే మన ఇక్కడ యాడ్ అనే స్విచ్ కేస్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో దానికి తగినట్టు మన యొక్క రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది మన యొక్క ఓన్ రియాక్ట్ స్టేట్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఆల్రైట్ గైస్, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. Finally, we're going to develop a complete React real-time project, guys. So మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేయబోయే real-time project అనేది it is a multi-page application along with the concept of React-Redux. సో React-Redux మనం ఎందుకోసం యూస్ చేస్తున్నామంటే to maintain our state values globally, guys. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ నేను మీకు మనం డెవలప్ చేయబోయే ఆ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో హోప్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ aware of it. So this is a multi-page application that we're going to develop. So it's in a kind of restaurant application. సో ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి ఎయిదర్ రెస్టారెంట్ అడ్మిన్స్ అయినా సరే లేదంటే డైరెక్ట్గా కస్టమర్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆర్డర్ని ఈజీగా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఇందులో ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, ఇస్ అన్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. సో ఇట్స్ అన్ హోమ్ పేజ్ అన్నట్టు అండ్ ఆర్డర్స్ ఇస్ అన్ సెకండ్ పేజ్. సో ఓవరాల్గా మనం ఇందులో 2 pages మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఇట్స్ ప్రెటీ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ గైస్, ట్రస్ట్ మీ. So ఇందులో I'm gonna use like only 4 components. One is an header component and table selection component and then filter component and then cart components అన్నట్టు. ఓకేనా. సో మనకి నచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ని డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్ చేసి బై సెలెక్టింగ్ ద టేబుల్ నెంబర్ వీ కెన్ ప్లేస్ అవర్ ఆర్డర్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ నేను మీకు ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి చూపిస్తాను గైస్. సో లెట్స్ సే I would like to order some kind of rice items. ఓకేనా. So rice items means full meals or biryani, some kind of dishes. Okay na. So with the rice kind of items. So ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ చేస్తాను అనుకోండి, we cannot able to ఆర్డర్ దిస్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఏ ప్రోడక్ట్ని టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయకుండా మనం ఆర్డర్ చేయలేమన్నట్టు. గైస్, బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ బిఫోర్ ఆర్డరింగ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ మీకు విషయం చెప్పాలి. సో దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ హైలీ డైనమిక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హైలీ రెస్పాన్సివ్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా. మనం ట్యాబ్లో కానీ మొబైల్లో కానీ ఎందులో వ్యూ చేసినా దిస్ ఈస్ అన్ హైలీ రెస్పాన్సివ్ అండ్ హైలీ డైనమిక్ అన్నట్టు. ఎందుకోసం అంటే దీస్ కార్డ్స్ స్టైలింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ అండ్ బూస్ట్రాప్. ఓకేనా. సో ఐ హోప్ మీకు అందరికీ బూస్ట్రాప్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ సమ్ ఆర్డర్స్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద టేబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. Let's say I'm in the 10th table. I need an biryani item, okay, rice item. I'm just selecting on it. So select చేసిన వెంటనే చూడండి, you can able to see order placed successfully అన్నట్టు. ఓకే. సో we need not to be worry about anything. So I'm clicking on okay. సో ఓకే అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూడండి మనం సెలెక్ట్ చేసిన టేబుల్ డిసేబుల్ అయిపోయింది. ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైమ్ we can able to see here ఆర్డర్స్ కౌంట్లో 1 అనేది యాడ్ అయింది అన్నట్టు. when clicking on orders you can able to see table number 10 order than chicken biryani with a bill amount of 300 అన్నట్టు. ఓకే. Let's say if you wanted to order some other items. Okay na. So I would like to order some cold items, cold drink items. Okay na. So place lo I would like to order an strawberry milkshake. So నేను డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆర్డర్ ప్లేస్ అవ్వదు బికాస్ we have to select an table number. Okay. Again I'm selecting the table number. I'm just ordering it. Okay. So you can able to see that order is placed successfully. All right. So you can able to see that my count is also get varied. Okay. When clicking on orders, మీకు చూడండి table number 10 ordered and strawberry milkshake with the bill amount of 80 rupees. Okay.
సో దిస్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ అప్లికేషన్ గైస్. ఈ అప్లికేషన్ని మనం ఇప్పుడైతే డెవలప్ చేయబోతున్నాం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ రెడీ టు కోడ్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఓకే, ఆల్ రైట్ గైస్, నేనైతే ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్, ఐ మీన్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ద అప్లికేషన్ నేమ్ కాల్డ్ రెస్టారెంట్. ఐమ్ చేంజింగ్ ద డైరెక్టరీ యూజింగ్ restaurant. Okay, so restaurant లో బిఫోర్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు స్టార్టింగ్ అవర్ సర్వర్ మనం కొన్ని ప్యాకేజెస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గాయస్. లెట్ మీ ట్రై టు జూమ్ ఇన్, హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ బెటర్ దెన్ ప్రీవియస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు ఇన్స్టాల్ ఫ్యూ ప్యాకేజెస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్. ఓకే, రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ Redux, and then React-Redux, and then what else, Redux Thunk. Okay, and what else, Redux DevTool extension, I think. Redux DevTools extension, I think that's it, I hope. Okay, I'm trying to install all these stuffs. So React Router DOM అనేది ఎందుకోసం అంటే for developing a multi-page application, and Redux, obviously if you want to use an Redux, we have to import the Redux and React Redux as well. And Thunk is all about a middleware, and Redux DevTool extension is all about showing all our actions in UI. Okay, for that. So hope everything is perfect. I'm going to open our application in Visual Studio Code to code perfectly. So we got our application. I'm trying to open app.js. Okay, so pretty cool. I'm just opening the terminal. ఇప్పుడు మనమైతే సర్వర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం guys. npm start. సో హోప్ ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ మోర్ లాంగర్ టైం. ఓకేనా, సో ఈ లోపల మనం క్రాస్ సర్ఫే చేసుకునేద్దాం. ఇన్ package.json, I think this is the one. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ జేసన్లో మనకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ ప్రాపర్గా ఉందా? రౌటర్ డామ్, రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ ఉంది, ఐ మీన్ టు సే రియాక్ట్ రెడెక్స్ ఉంది, అండ్ రెడెక్స్ థంక్ ఉంది, and then DevTool extension. Everything is there guys. Okay na, we doesn't want to worry about anything. Okay, సో ఇప్పుడైతే మనం విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ డెవలపింగ్ అండ్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. ఓకేనా, సో ఐ హోప్ సర్వర్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినట్టుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు డెవలప్ అండ్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్. మన మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ so we're going to have two different kind of pages. One is an order pages, another thing is a home page kada. So let me try to create a home page with a home.js, and again I'm going to create an orders page. Okay, orders.js. So that's it. So as of now, home page rule, I'm going to use a simple react arrow function. React arrow function. So e place low, I'm just using a center tag. Okay, mentioning h4 tag low home component and mention just none. Okay, as of now I would like to render the components based on the routes in multi-page application and net. Okay, so simply I'm just mentioning the same, and similarly I'm going to use a simple react arrow function, and here okay, so I'm going to use like a center tag to make the content to be aligned in the center. And ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to mention like orders component and mention just none. Okay, component. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు ర్యాప్ ఇన్ అ రౌటర్ ఆఫ్ రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ అన్ app.js హియర్. ఓకే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అ సింపుల్ రియాక్ట్ arrow ఫంక్షన్. సో ఈ రియాక్ట్ arrow ఫంక్షన్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ కదా. ఆ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ ఏంటి? సో దోస్ ఆర్ బ్రౌజర్ రౌటర్, ఓకే, అండ్ దెన్ రౌట్స్, అండ్ దెన్ route. Okay, so these are the most important packages, I mean to say components. Okay na, మూడు కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి we're going to develop a multi-page routers on that. Okay, browser router, instead of browser router we're going to have routes, and instead of routes we're going to have route. Okay, okay, so I hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనుకున్నాను guys. సో ఈ ప్లేస్లో I'm going to mention a path equal to slash. So simple slash is all about the home page kada. So when I'm trying to meet like in a slash, that is on home page. For the home page we have to render the home component. Okay, right. Okay, and then similarly again when I'm trying to open slash orders, it has to load orders component. That's it. Okay,
I'm saving it. So I think there should not be any issue. Yep, I hope it is running under 3001 port. I'm trying to open it in uh, the other page orders, and you can able to see that orders component. Okay na? So I hope ఇప్పుడు వరకు వచ్చి we are able to create a multi-page అన్నట్టు guys. ఇప్పుడు ఈ home component లో we're going to develop an 4 different type of components. One is in header component, and then table component, and then filter component, and then card components. Okay na? So ఈ 4 components అయితే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాం as part of an UI using an bootstrap అన్నట్టు guys. So for that I'm going to use like a bootstrap CDN, bootstrap 5 CDN. We'll copy the CSS file. Okay, this should be fine guys. Okay na? So we doesn't want to install externally the bootstrap one in our application on it. Okay na? So we can simply use our content delivery network, which is in CDN directly in index.html file. Okay, so what will happen now after placing this, we can able to use all our CSS component on it. All right. And one more thing, I would like to change the entire body font family. దానికోసం ఏం చేయాలంటే I have to move to index.css, and I'm going to mention like body. Here I'm going to use like a font family that should be this font. I think Tohomo. Yeah, this is a font that I would like to use it. Okay. All right, we have to start implementing each and every component guys. Okay now, first one implement చేయాల్సింది, it is an header component. So mention like header.js. Oh sorry, so we'll do this way guys. మనం అన్ని components ని will try to store in a container. Okay, container. So under container I'm going to use our components that we're going to use. Okay, so that is, and first one is header.js. So header low, I'm going to use like a simple React auto function, and here I'm going to use an simple bootstrap navbar. Okay, so I'm going to use a navbar with the class name called navbar with the navbar light. Okay, excuse me, it should be light and background should be light. Okay, and the navbar definitely should hold an the brand name. Okay, so mentioning class name equal to brand, excuse me, navbar brand. Okay, navbar brand. So the brand here is a restaurant. Okay, and at the same time I'm going to use like a simple button for showing of our orders. Okay, orders, and the class name for the button should be btn primary. Okay, the primary means, we know guys, primary means a kind of blue color annattu, and here we're going to use like a simple span element. The span element endukosam ante to use a class name called the badge. Okay, so badge light. So this is for showing the count guys. Okay now, let's say if I'm showing like 5 uncounty, what will happen, at present I'm having 5 different orders on it. Okay now, let's say I'm having on a 0, as of now I'm having on a 0 orders in our application on it. Okay, so we have to we have to use it in our home page. Okay, so I'm going to remove all this stuff, and here I'm going to mention an header from container. Okay, this should be fine, and I'm going to close and two different components, app.js and orders. We doesn't have any other work on the same, and we'll check out. Okay, as of now we are at the orders place. I'm moving to restaurant. Super. And I think a btn light is not working. Maybe we'll try to use an bg secondary. Okay, this should be fine, I think. So I'm just saving. Yep, this is pretty good. Okay, so our header component is implemented as of now. Okay, now we have to develop an table component. Okay, so I'm going to develop an table component, table.js. The table component lo I'm going to use like simple React arrow function. So in React arrow function lo I'm going to have a list of table numbers. Okay, I'm just creating a constant and mentioning numbers
equal to 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ఓకే 16 దిస్ షుడ్ బి ఎనఫ్ ఓకే సో 16 టేబుల్స్ ఉంటుంది మన యొక్క రెస్టారెంట్లో మనం డెవలప్ చేయబోయే రెస్టారెంట్లో ఓకేనా సో 16 tablesని we're going to hydrate with a button okay it's a simple button okay so what I'm going to do I'm going to make things to be happen at the center okay and here I'm going to use like a numbers dot map so this is basically a function this will take an arrow function okay um, yes this will take an arrow function so in the low this will take two different arguments one is an the values that we are hydrating okay na and second thing is an index so index endukosam ante to use an part of key value for each and every hydration అన్నట్టు okay so I hope మీకు already తెలుసు అనుకుంటున్నాను what is meant by key okay so here I'm going to use like a simple div tag instead of div tag I'm going to use like a button okay so e button లో I'm going to use the actual uh, variable which holds the numbers okay na and then I'm going to use like a class name called btn outline means it's not kind of very thick okay outline primary all right outline primary that should be good and at the same time here I would like to show it as an the styling kind of inline styling with the display property display that should be inline so what does mean by inline means మనకు అందరికీ తెలిసిందే guys you know this will make everything to be side by side అన్నట్టు numbers అన్ని కొత్త you know lines లో రాకుండా horizontal గా continuous గా రావడం కోసం I'm just using like an inline property okay and this is enough I think okay let me save this stuff and I think we have to use the key property we forgot it right so e place lo I'm going to use like a key equal to index so key will make something like an unique unique div tag hydrated okay that's it so this I'm going to use it in our component mentioning table all right I'm saving this and I think that's it we'll go to the UI okay so this is fine guys I think we need to have some more spacing over there so we'll try to have some margin around each and every numbers this is very high then we'll try to compromise it okay 2 this should be fine okay so each and every number is there for selecting our tables okay so ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when I'm selecting the table select చేసిన table అనేది it has to be selected by activating in the blue color అన్నట్టు లెట్స్ సే నేను టేబుల్ నెంబర్ 10 లో ఉన్నాను టేబుల్ నెంబర్ 10 సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి టేబుల్ నెంబర్ 10 అనేది బ్లూ కలర్లో ఉండాలన్నట్టు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ లైక్ హైలైటింగ్ రీజన్ ఏంటంటే వి డజంట్ నో విచ్ టేబుల్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ నేమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to remove the styling so what I'm going to do I'm going to create two different variable with the let keyword or maybe the const keyword so first button వచ్చి inactive button okay inactive btn okay that will hold this one okay excuse me that will hold this one and constant active button okay active button will hold a same styling with additional of active key okay so what will happen now this additional active అనేది this will make outer primary to primary which means white and blue కాకుండా it will make it content to be with the background of blue color అన్నట్టు like showing it as an active button అనేసి okay so how we know that ఈ బటన్ దా సెలెక్ట్ అయింది అనేసి మనం సెలెక్ట్ చేసే బటన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటేనే మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు so we doesn't want to import we can directly use our you know React use state content I mean hook I'm just creating a variable with a number comma set number equal to React use state సో ఈ ప్లేస్లో ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోన్ టు హ్యావ్ అన్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ నల్ బై డిఫాల్ట్ నేను ఏమీ సెలెక్ట్ చేయట్లేదు ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే when I'm clicking on it when I'm on clicking on the button
Okay, let me try to provide some empty string. So when I'm clicking on the button, నేను ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నానో it has to reset our actual value అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే we have to use a non click event handler on this one. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడెప్పుడు క్లిక్ చేస్తానో we have to set the number to the number value. Okay, so this is a number. Okay, I'm talking about number and the set number. Okay, so set number, the actual value of the number. Okay, num. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when I'm clicking on it, మనకు వచ్చి నెంబర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్లో వీఆర్ స్టోరింగ్ ద సెలెక్టెడ్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఆ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మాత్రం వీ హ్యావ్ టు షో ద థిక్కర్ బ్లూ. ఓకే, ఇట్ షోస్ దట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ సెలెక్టెడ్ అన్నట్టు. అది ఎలా మనం చూపించగలుగుతామంటే సింప్లీ యూజింగ్ అన్ కండిషన్ అన్నట్టు. ఎలా అంటే వెన్ ద నెంబర్, సో నెంబర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ వేరియబుల్, దిస్ అన్ సెలెక్టెడ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్ అనేది ఇట్ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ ద సెలెక్టెడ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? మనం ఏదైతే క్లిక్ చేస్తామో సెలెక్ట్ చేయడం కోసం అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్నట్టు. when the number is equal to num, then we have to return active button. Okay, else we have to return inactive button. It's a pretty simple concept, guys. Okay, na? So let's see how this is going to be work. I'm saving the same, I'm refreshing again, so everything is fine. I'm just clicking on 8. చూడండి, 8 క్లిక్ చేసిన వెంటనే the selected value will be stored in the number. When the number is equal to the high rated number, then it will show like 8. Okay, na? When I'm clicking on 10, my value of the number is now 10. When I'm getting the value 10, it is showing like active button. Okay, na? So this is how this active styling will be working on. So hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను, guys. ఓకేనా? సో yeah, so we'll do this way. We'll try to have some additional styling here with margin top with some additional spacing. Okay, this should be fine. Okay, all right. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే here I'm going to have like a simple h4 button. So ఎందుకోసం అంటే to make acknowledgement the user, we have to select any specific kind of table name before placing the order. Okay, so I'm just mentioning like please select your table number. Okay, so pretty simple. ఓకే, దిస్ ఈస్ కూల్. ఆల్ రైట్ గైస్, సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్ కాంపోనెంట్ అయితే సింపుల్గా డెవలప్ చేసాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఫిల్టర్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ద టేబుల్, ఐమ్ జస్ట్ గోనా టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఫిల్టర్ డాట్ జేఎస్. సో ఈ ఫిల్టర్ కాంపోనెంట్లో కూడా ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యూస్ అన్ సింపుల్ రియాక్ట్ అర్రే ఫంక్షన్. సో ఈ సింపుల్ రియాక్ట్ అర్రే ఫంక్షన్లో what I'm going to do now, remember guys, we are having an only 4 different kind of products. So our products అన్నిటిని I'm just going to store it in an prod. Okay, so this is in a prod, we're going to have all this our products. Okay, first ఏంటంటే all items, and then we're going to have rice items. Okay, excuse me, rice items or something else, plural form. Yes, that's a plural form. So rice items, and what else we're going to be talking about? Cold drinks, and then pizza, and then hot drinks. Okay, that should be fine. So ఈ వాల్యూస్ని మనం హైడ్రేట్ చేసి ఆప్షనల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్లో we're going to include using an selected type of input అన్నట్టు, guys. ఓకేనా? సో I'm gonna make the things to be happen in center. Okay, so I'm just simply using a span element to wrap the grouping elements. ఓకేనా? So I'm just using a class name as an h4, and here I'm just mentioning like filter. So below of that we're going to use an input statement of select. Okay, so here I'm gonna use like a name is equal to filter. This is a specific variable name that we're going to store the value. Okay, na మనం క్రియేట్ చేయాలన్నట్టు ఆ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్. ఓకే, ఫిల్టర్ and then set filter. So the actual value of the filter by default is all items. Okay, now guys, so here I'm just using like a React use state. By default value of the select is all items, ఎందుకంటే by default మనకు ఉండేది all items కదా, that's why.
And now what I'm going to do now here, I'm going to use like an options, guys. So option usage kante mundu we have to hydrate using this prod. Okay, I mean to say products. Okay, so I'm just mentioning prod dot map, and we know this is going to take an arrow function, and so I'm doing the same. And ePlace low, I'm gonna use an two different variables. One is an item that we're going to get assigned for each and every values over here, and then index for key value. Okay, that should be good. I'm using like an option, and the option we have to provide some value over here, and the value here is an item. At the same time here also we have to provide the value, that's an item. Okay, so that should be fine. When we have to use an one perfect thing, that is key. The key value I would like to use it here is index. Okay, all right. And we have messed with a button, I think so. Okay, let me try to include the button as well. And that button gonna have something like class property with the btn and the btn primary. Okay, primary, and I think it has to be small as well. Okay, na? So dan kosam I'm gonna mention like btn, excuse me, btn small. All right, guys. Anything we missed with? I didn't think so. Yep. I think we have to use an on-change event handler. Okay, on-change event handler. Whenever I'm clicking on it, changing the value, drop down అవుతుంది కదా, ఆ drop down మనం change చేసేటప్పుడు we have to reset the actual filter value within a filter variable అన్నట్టు. Okay, so I will get an event when I'm clicking on it. So I'm going to reset the event value within a set filter. Okay, set filter equal to event dot target dot value. That's it. So I think we need to add some kind of stylings, guys. Definitely there might be some styling issue. Okay, I believe that because this is not going to have a proper width for the entire three components. Okay, so then kosam I'm going to use like an styling for the selected input within a padding of 1. Okay, and okay, we'll see the additional requirements. ఇంకా ఏదైనా యూఐలో చేంజెస్ చేయాలో చూద్దాం. So I'm just using like a filter. It's in a filter. Okay, from the container component I'm saving the same. I hope it gets saved. Okay, we'll see right now how that are going to be happen in UI. That should be good, but I think we doesn't want to I think we doesn't provide it in the option called filter. Okay, or submit something. Okay, anything that we needed. Okay, yep, this is good, completely good. So I think we need some proper margining kind of stuff. Okay, good. Okay, and at the same time for this also I think we need to have some margin, or might be two. Cool, this should be fine. All values are getting dropped down. I can able to choose the values, and I can also submit the values. Okay, yep. I need to use an somehow class at the margin top. Okay, and margin top should be 3 because we need to have some spacing over there, guys. Okay, so selecting out between two different components. Right, so we'll inspect and check either the values are populating as expected. Okay, I'm going to the console. Super. As of now, there is no single warning also. Okay na. సో నేను ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు వర్క్ అవుతుందా, లైక్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్ అనేది నేను చెక్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేయబోతున్నానంటే, సో విల్ డూ దిస్ వే. ఓకే, so here I'm going to use like an on simple on click event handler. Okay, so when I'm clicking on it, we have to console log it the actual value of filter. Okay, console dot log off the actual value of filter. Okay, so the actual value as of now when I'm trying to click on submit is an all items. Okay na, and when I'm using on rice items now the value of filter is rice items, and the cold items the value is cold items, and the pizza, and the last one is in hot drinks. So everything is perfect, guys. Okay, everything is working as expected. Okay,
All right, I'm closing it out this. So as of now, we have implemented three different kind of components. So one is an header component, and then a table component, and then filter component. All right. So now we have to implement on the card component. Okay. So let me have some colon over here. That is might be good. Okay. So I'm just closing the filter, and we doesn't want to get in touch with the filter as of now. Now I'm going to implement the card. Okay. Code.js. Guys, మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పానా లేదో గుర్తులేదు. సో ఆల్ దోస్ ఐటమ్స్ దట్ ఐఎమ్ రెండరింగ్ ఇన్ యూఐ ఈస్ బేసికలీ ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఏపీఐ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో నేనుగా ఒక ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ తెలుగు స్కిల్ హబ్ ఐ మీన్ టు సే తెలుగు స్కిల్ హబ్ ఏపీఐ అని ఉందా? సో దిస్ అన్ ఏపీఐ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ బై మీ. సో నేను ఒక ఏపీఐ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను ఫర్ ఇట్స్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ టెస్టింగ్ డేటా అన్నట్టు. ఓకేనా? మన యొక్క ఏపీఐ యూజ్ చేసి మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి ఫైన్ కదా. దానికోసమే ఫైర్బేస్ యూజ్ చేసి ఈ ఏపీఐ అనేది డిజైన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ 5 different kind of properties like category, ID, name, and the price, and the basic URL of the image అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ కార్డ్ కాంపోనెంట్ని మన యొక్క అప్లికేషన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ యూజింగ్ the same API. ఓకేనా? So we'll see how this is going to be work. I'm pretty curious about it. Okay. So I'm just creating a React function, guys. So ఈ React function లో I'm just using an tag called center. Okay. So before making anything to be populated, I need to fish the data on it. Okay, na? So I'm going to use like a React useEffect functionality. Okay, useEffect. All right. So in this useEffect functionality, we know how this is going to be performed. So this will take a basic arrow function, and then the dependency array. Okay. So e specific arrow function low, I'm going to use like a fish API to fish the data. Okay. So this is an API over here. I'm just copying the API. Okay, now and here I'm pasting the API in it. Okay, all right. So after getting this API, I will definitely get some response on that too. So our response ni, what I'm going to do now, I'm just going to convert it into JSON. Okay, response.json format. So once I got on JSON data, and I'm just going to console log the actual data on it. Okay, so here I'm just going to I'm going to get in some JSON, and that specific JSON I'm just console log it. Okay, na console.log. ఒకసారి మనం కన్సోల్ లాగ్ చేసి చూద్దాం how this is going to be work. And excuse me guys, ఇక్కడైతే we are having an JSON with an items property కదా, we have to use the same. Okay, items, that should be good. We'll check how this is going to be work. So ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది అనేది we have to check by adding the card component in our home page. Okay, we'll inspect it, we'll check the same. Going to the console. Whoop, we got it guys. మనకి ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రాపర్గా ఇక్కడ మనకి పాపులేట్ అవుతుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ there is no single error and there is no single warning as well. I'm pretty happy about it. Okay, సో ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే రిసీవ్ చేసుకున్న డేటాని వీ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అ నాన్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, దానికోసం ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ లైక్ అన్ డేటా అండ్ సెట్ డేటా. ఓకే, లెట్స్ అన్ రియాక్ట్ యూజ్ స్టేట్. సో ఈ ప్లేస్లో ఐమ్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ అన్ ఎంటీ అరే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూజింగ్ సెట్ డేటా నేను మన యొక్క డేటాను వచ్చి రీసెట్ చేసుకోబోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా గైస్, ఐమ్ జస్ట్ రీసెటింగ్ ద డేటా అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. It's a pretty simple concept. Let me try to wrap it out in the brackets. Maybe we can later use it out. I'm going to wrap our content in the center. Okay, na? So first we have to check the data is loaded or not. First మనం డేటా లోడ్ అయిందా అని చెక్ చేయాలి guys. ఓకేనా, చెక్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా కార్డ్లో హైలైట్ చేయలేం కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐమ్ చెకింగ్ either data dot length is greater than 0. సో ఓకేనా, ఎందుకోసం అంటే డేటా అనే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1గా ఉందంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏపీఐ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనేసే కదా. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఐమ్ గోయింగ్ టు provide some hydration here. And let's say if data anedi if it is not greater than 0, then what will happen, we have to use an spinner components and that. Okay, na? So like let's say the component name called spinner. Okay, spinner border, excuse me, border, maybe the text should be primary. So the color of spinners will be in the format of blue on it. Okay, na?
Alright, so ఇప్పుడు data load అయినప్పుడు what we have to do, we have to use like a class name called container, okay? And then we're gonna to use an one more div tag over here with the class name called row. Alright, and here we're going to hydrate each and every value data dot map. This is going to take and the value, let's say that's an item, okay na? And here I'm not going to use an index because the API response will itself it is going to have some individual unique ID అన్నట్టు, that's why. So దాన్ని నేను యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను. And here we're going to wrap our each and every you know the column medium device div, okay? Here I'm going to use like a class name is equal to the styling is called a column medium device 4, okay? So this is a grid kind of styling, guys, okay na? So most of the people, I hope మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. And I'm gonna use like an image, so just like image with the source and the class name called card image top, okay? So I think that was the one. I'm not specifically sure, guys, we'll try that way. And the source ఏంటంటే that's an a URL that we're going to get it from the object, so that is called item dot u, that's an URL, okay? And then we're going to have an card body, so I'm going to use like a div tag, okay? So here I'm going to use like a card, excuse me, class name, right? Class name I'm going to use like a card body. So instead of that card body, I'm going to use like a card title and the card text, okay? And here I'm going to use like again one more div and the class name called card title, okay? So I think this is not the one of div tag. We can simply use an h5, okay? So the card title will be the name of the card, the name of the food item, okay? Item dot name. And we're going to have an one more div. So here we're going to use like a class name called card text, okay? And here I'm going to use like an item dot price in the format of an text, okay? And you can mention like the rupees, the actual amount, okay na, guys? And then we're going to use like a simple button with the class name called btn primary, okay? So you need to mention like order. So let's do this way, guys. మనకి ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందని తెలియట్లేదు, but we have to import the card in oh, it is already imported, okay? We'll check now, okay? Wow, it is pretty simple. It is working great, guys, okay na? But I think I cannot able to see the card. మనకి ప్రీవియస్గా అయితే ప్రాపర్ కార్డ్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది కదా, but here I'm not able to see the card structure. I think we need to work on somehow styling అనుకుంటా. I think we missed one styling, guys. Oh, so we forgot to use the card styling, guys, okay na? Because we are using a different styling belonging to the card kada. But card like a styling lekundane, we are trying to wrap all these stylings without the card on it, okay na? So here we're gonna use like a class name called card, okay na? So card యొక్క image, card యొక్క body అన్నట్టు, okay na? So we forgot to use this class name called card. I'm sorry. And also we need to have some CSS styling, inline styling. So styling ఏంటంటే we can mention our card width, okay? So it has to be I think 18 rem. And then I would like to have some additional padding as well. So mentioning 3 pixel padding, that should be fine for me for each and every card. And I mean to say card image, and ఇక్కడ for each and every grid, okay నా ఒక్కొక్క గ్రిడ్కి నాకు కొంచెం స్పేసింగ్ ఉండాలన్నట్టు. That is also I'm just going to use it using a padding, okay? So here I'm just using some additional padding like 5 pixel. I'm just saving the same. We'll see. Hope we got it, guys. మనకి కావాల్సిన ప్రాపర్ స్టైలింగ్ అయితే వచ్చేసింది. దిస్ ఈస్ ఎనఫ్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం యూఐలోనే వర్క్ చేస్తున్నాం కదా. యాజ్ ఆఫ్ నో వి డజంట్ ఈవెన్ స్టెప్ ఇన్ టు React-Redux కాన్సెప్ట్, ఓకేనా?
సో ఇప్పుడు మనం రియాక్ట్ రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్లో అయితే స్టెప్ ఇన్ అవుదాం. సో ఈ రియాక్ట్ రెడెక్స్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఎందుకు స్టెప్ ఇన్ అవ్వాలంటే టు మేనేజ్ అవర్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఇన్ గ్లోబల్ లెవెల్. ఓకేనా. సో మనం ఈ రియాక్ట్ రెడెక్స్లో వీ గోనా యూస్ అనే 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్యూసర్స్. ఒక రెడ్యూసర్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ టు స్టోర్ అండ్ టేబుల్ నెంబర్, అండ్ ద సెకండ్ రెడ్యూసర్ దట్ ఈస్ ఫర్ storing this filter value, and the third reducer to store and the actual ordered values అన్నట్టు. మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేస్తామో దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం అన్నట్టు. ఓకేనా. సో హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్ గైస్. ఐఎమ్ గోనా టు స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద స్టోర్. ఓకేనా. విల్ క్రియేట్ ఎ స్టోర్ నౌ. I'm just creating a store.js. So here I'm going to like a simple React arrow function, but before that I just wanted to import few packages that we need to use for creating a store. That is create store, create store, and then apply middleware, I think, and then we have to import thunk from Redux thunk, and then we have to import compose with dev tool. Okay, compose with dev tools from Redux dev tools extension. Okay, now so here I'm going to use like a middleware, excuse me, I'm going to use like a middleware that gonna have an simple thunk. I'm just creating a store. So in that store I'm just going to use an create store to create it. Okay, so in the low I'm going to use like a reducer, excuse me, and then what else, compose with dev tools with an apply middleware. That should be fine. సో మనం ఇప్పుడు స్టోర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం గైస్ ప్రాపర్గా. we should not enclosed with an termination. Okay, I'm just exporting the actual store. All right, so మనం ఇప్పుడు before saving that we have to create a reducer definitely, but before creating a reducer I would like to wrap this store inside of an index.js. Two things. One is an store value from store. Okay, and then we're gonna to wrap within a provider. Okay, provider that is from Redux, React-Redux. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే instead of wrapping it directly we have to wrap within a provider. So I'm just trying to wrap with the provider. So provider will have an actual store equal to store. This should be good now. Okay, now so I'm just closing the index.js, we doesn't need anymore. Okay, now so మనం ఇప్పుడు reducer అయితే క్రియేట్ చేద్దాం guys. Okay, now so first నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm just creating a folder called reducer. Okay, and in that reducer I'm going to create in the first reducer that is for storing the table value. Okay, now so what I'm going to do now, I'm going to mention like table .js table reducer. That should be fine with the name conveniented table reducer.js. Okay, so reducer low we're going to have some constant initial state value. Okay, initial state, and the initial state value here I'm going to use is simply a table number. Okay, so that's a better one. By default the table number is null, that will never going to have a kind of default selected value. Okay, na so ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like an export default a function, and that function name called table reducer. Okay, so this is going to have some two different kind of parameters, and one which to hold and the state value that is initial state, and second దేనికోసం అంటే that is for the action. Okay, so basically action అనేది మనకి two different values అన్నట్టు. One is a type. Okay, and then we're gonna have payload. Okay, type on the payload. So ఇప్పుడు this is destructured by the action. So here I'm going to use like a switch statement. Okay, with the actual type based on the case.
So let's say మనకు వచ్చే కేస్ వచ్చి definitely we'll have only two different kind of cases. First case ఏంటంటే for setting the table and resetting the table. Okay, so here set table number, set table number, and here ఏం చేస్తామంటే మనకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది యూసింగ్ ద పేలోడ్ దట్ వీ నీడ్ టు రీసెట్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ అన్నట్టు. సో ప్రిటీ సింపుల్. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్లో నుంచి ఐమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ద టేబుల్ నెంబర్ వేరియబుల్ విత్ అండ్ the actual payload that we got. మనకు వచ్చిన payload నుంచి I'm going to replace it. Okay, and then here I'm going to use like an reset, okay, table number. So here I'm going to return and the existing state value along with I'm going to reset the table number to null. That is all about resetting the table. Okay, and then ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like a default case. In the default case I'm going to return the actual state. Simple. So hope you're clear, guys. This is about an table reducer. So ఈ table reducer ni we can able to use it in our combined reducer. So we have to use a simple index.js file because మనకి multiple files ఉండిపోతున్నారు కాబట్టి whenever we're creating an each and every single file we have to wrap it in our combined reducer. Okay, so I'm going to import combined reducer. So I'm going to use the same constant reducer equal to combined reducer. So here the first reducer that we're going to use is table reducer. Okay, so in table reducer low we're going to send the actual table value on it. Okay, table simply we can have the same. Okay, I doesn't want it to have like simply table. So that this is a table reducer which we actually created right now. Okay, how we need to be imported means we can import table reducer. Okay, so that's the one we are actually using over here with the same name. Okay, that it doesn't mean that these two are different. Okay, so this is an imported one which I'm selected right now. If you are able to see my cursor, I'm trying to assign it to the local variable called table reducer. Okay, so I'm just exporting the reducer, export default reducer. Okay, so now we can able to save our store value because now we have an reducer kada manam reducer create chesam, that is from /reducer. So when you have like just a /reducer, that will be considered as index.js of the specific folder. Okay, ఆల్రైట్ గైస్, మనం ఒక రెడ్యూసర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆ రెడ్యూసర్ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలన్నట్టు. సో ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం? డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ యాక్షన్స్. ఓకేనా, సో ఆ టేబుల్స్లోనే కదా మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద కంటైన్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ ఏం చేయబోతున్నామంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ఇట్, ఓకేనా, మనం క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, అలా సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద టేబుల్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా, లెట్స్ క్లోజ్ ద స్టోర్ అండ్ index.js. This is about this is needed, and the cart component as of now we doesn't need it. Okay na, and home component is also we doesn't need it. Okay na, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే టేబుల్లో మనం టేబుల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, అలా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ నీడ్ టు సెట్ ద టేబుల్ వాల్యూ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ రెడ్యూసర్ వాల్యూ అన్నట్టు. సో ఎలా చేస్తామంటే ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ యాక్షన్ క్రియేటర్స్. ఓకేనా, సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ అదర్ ఫోల్డర్ మేకింగ్ సెన్స్. ఐ థింక్ actions or maybe like an action, just an action, guys, that should be fine because a reducer I'm not creating reducers, right? That's why. So ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to use like a simple index.js file because we're not going to have multiple files for each and every actions. Okay, మనం కామన్గా ఒకే ఒక యాక్షన్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయబోయే ఫస్ట్ యాక్షన్ వచ్చి export constant the variable name called set table number. ఓకేనా, సెట్ టేబుల్ నెంబర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఆ సింక్రోనస్ డిస్పాచ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, dispatch, and this is going to dispatch the value that we got it. ఓకేనా, సో with the payload, excuse me, that's a payload. సో పేలోడ్లో నుంచి మనకు రాబోయే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో పారామీటర్ ద్వారా దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్.
and before that we have to mention the type. Okay na, type ఏంటని చెప్పాలన్నట్టు, the type called um, set number. Okay na, so ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే whenever this specific function will trigger, this will get some value that is called table number. ఆ table number ని we are passing it into this specific reducer అన్నట్టు. Okay, with the type case 1. Okay, so hope మీకు reducers గురించి Redux గురించి తెలుసుంటే this will easily understand for you guys. Okay na, so guys దయచేసి మీరు Redux గురించి ఐడియా లేకపోతే కొంచెం ప్రీవియస్గా కొంచెం స్కిప్ చేసి చూడండి, లేదంటే కింద టైం స్టాంప్ ఇచ్చుంటాను. రెడ్యూసర్ కాన్సెప్ట్ వినేసిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ని కంటిన్యూ చేయండి, మీకు ఫార్ షూర్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో వి క్రియేట్ అన్ యాక్షన్స్ కదా, ఈ యాక్షన్ని వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ టేబుల్. ఓకేనా, ఎలా యూజ్ చేస్తాం? ఇట్స్ అ ప్రిటీ సింపుల్ వన్. If I wanted to use any kind of reducer state values or reducer actions, మనం డెఫినెట్గా అయితే కనెక్ట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ అయితే యూజ్ చేసుకోవాలి గైస్. సో ఫస్ట్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసి చూపిస్తాను. దట్స్ అన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ React-Redux. ఓకే, React-Redux. సో ఇప్పుడైతే React-Redux ద్వారా React-Redux లోని కనెక్ట్ అనే కాంపోనెంట్ ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ఆల్ అవర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నట్టు గైస్. మన యొక్క ప్రతి ఒక్క రెడ్యూసర్లోని డిస్పాచెస్ అండ్ దెన్ స్టేట్ వాల్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు యూజింగ్ కనెక్ట్. ఓకేనా, దట్స్ అన్ పవర్ ఆఫ్ ద కనెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్టేట్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, వీ కెన్ డిక్లేర్ బై మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్. సో మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ ద్వారా మనం స్టేట్ వాల్యూస్ అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చును. అదేవిధంగానే మ్యాప్ డిస్పాచ్ టు ప్రాప్స్. ఓకే, డిస్పాచ్ టు ప్రాప్స్. సో మ్యాప్ డిస్పాచ్ టు ప్రాప్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ని కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ద యాక్చువల్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యాప్ లెస్ టు ప్రాప్స్ వీ కెన్ ఆల్సో డీస్ట్రక్చర్ ఇట్. మనం డీస్ట్రక్చరింగ్ ద్వారా కూడా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ లైక్ మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ అనేది ఇట్స్ అన్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీ. వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఇట్. మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలన్నట్టు మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ ఇక్కడ ద స్టేట్. సో అట్ ప్రజెంట్ మనకి స్టేట్లో వీ హ్యావ్ మనకి స్టేట్లో వీ హ్యావ్ అన్ ఓన్లీ వన్ రెడ్యూసర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఆ రెడ్యూసర్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్ రెడ్యూసర్. టేబుల్ రెడ్యూసర్లోని టేబుల్ నెంబర్ అనే ఒక వాల్యూని గెట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ హౌ వీ క్యాన్ డూ దాట్? వెరీ సింపుల్. నేను టేబుల్ నెంబర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో మనకి స్టేట్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రెడ్యూసర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్ రెడ్యూసర్. సో టేబుల్ రెడ్యూసర్లో ఉండే స్టేట్ వాల్యూస్లో ఉండే ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్ నెంబర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూ అయినా సరే, ఇక్కడ మనం డీస్ట్రక్చర్ చేసుకున్న ప్రాప్స్ అయినా సరే, మన యొక్క కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, హౌ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అన్నట్టు. వీ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ డీస్ట్రక్చర్ ఇట్ అండ్ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ అన్నట్టు. టేబుల్ నెంబర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ టేబుల్ set table number. Okay, so set table number అనేది it is an action కదా, so we have to import it. Okay, from /action. Okay, so I think this has to work now and I hope it should be okay. సో ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నామని మీకు క్లియర్గా తెలియాలి గాయస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీసెట్ ద నెంబర్ కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీసెటింగ్ ద నెంబర్ మన యొక్క స్టేట్ యొక్క వాల్యూని మనం రీసెట్ చేయాలన్నట్టు. సో లోకల్లో వేరియబుల్ యూస్ చేయకుండా మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా స్టేట్ వాల్యూస్ని యూస్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, when I'm clicking on it, I'm going to reset the actual value of the table number in the reducer. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే instead of comparing the set number, we're gonna use table number and set table number. Okay na, for using the table number I'm gonna use like an set table number. Instead of setting the value, I'm gonna use like set table number. Okay, so that's it. I'm saving the same. I hope it has to work. Okay na, so ఇక్కడ చూడండి వార్నింగ్ అయితే వచ్చింది, నెంబర్ అండ్ సెట్ నెంబర్ యూస్ చేయలేదని, బికాస్ we are not going to use anymore the local state values. Okay, now we're going to use like an global level state management value. Okay, so we'll check the same now. Before that, I would like to open my DevTool extension with the left hand side. Okay, let me try to grab over here and okay, excuse me, it has to place perfectly. All right, okay, this should be fine. Okay, సో ఇప్పుడైతే మనకి యాక్చువల్ స్టేట్ అయితే చూద్దాం. వీ హ్యావ్ అన్ స్టేట్ టేబుల్ రెడ్యూసర్. ఇన్ ద టేబుల్ రెడ్యూసర్ అట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ నల్ కదా. వెన్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ 5,
my table number is 5, you can able to see that the table number is triggered is 5. ఓకేనా set table number అనే ఒక ఫంక్షన్ అయితే డిస్పాచ్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీసెట్ ద యాక్చువల్ టేబుల్ నెంబర్. when I'm clicking on 9, my table number is 9, again a set table number is dispatching. When I'm clicking on 12, my table number is 12, my set table number is dispatching. So this is how our actual real-time project will work in what we simply say in React-Redux. Okay na guys. సో ఆల్ రైట్, మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్యూసర్. సో సమ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్యూసర్ ఏంటి అంటే ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్. ఓకేనా, ఫిల్టర్ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్ దాట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనం ఇప్పుడు వి గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ రెడ్యూసర్ ఫర్ ద ఫిల్టర్. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ filter reducer. Okay, filter reducer dot js. So ikkada I'm gonna use a simple constant initial state value. The initial state value that we're gonna use right now is state value is filter name. So that's a variable that I'm going to use. With the default value will be like filter name will be like all items kada. Okay, so that's the one. So when we're gonna have like only one simple variable for storing and filter reducer. Okay, now ikkada I'm going to export. I'm just creating a reducer and export default function. Okay, the function name called filter reducer name. Okay, so in the low, what I'm going to do now, I am going to use two different kind of parameters. One is an state, so with an initial state value. Another thing is an action. Okay, so action will gonna have an two different destructuring formats. One is a type, ఇంకొకటి ఏంటంటే that is payload. Okay, so ఇక్కడ I'm gonna use like an action. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్షన్ని డిస్ట్రక్చర్ చేసుకొని ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఇండివిజువల్ వేరియబుల్కి అయితే అసైన్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ స్విచ్ కేస్మెంట్. దేనికోసం అంటే ఇది ఫర్ రీసెట్టింగ్ ద ఫిల్టర్ అండ్ సెట్టింగ్ ద ఫిల్టర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐఎమ్ గోనా యూస్ లైక్ ఫిల్టర్, ఐ మీన్ టు సే టైప్. What type, based on what type we're going to set the action అన్నట్టు. ఓకే, సో when the case of set filter, okay, సో సెట్ ఫిల్టర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీతో టైప్తో ఏదైనా ఒక యాక్షన్ డిస్పాచ్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద ఫిల్టర్ అన్నట్టు. ఎలా సెట్ చేస్తామంటే సింప్లీ విత్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్, లైక్ మనం ఎందాక ఎలా అయితే టేబుల్ సెట్ చేస్తాం అలానే ప్రీవియస్గా ఉండే స్టేట్ వాల్యూస్ అలానే ఉంచేస్తాం. అండ్ వీ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైడ్ విత్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఎలా ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. సో హియర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే ఫిల్టర్ నేమ్, the name of the filter that we got from the payload lo ochina value on it. Okay, similarly if anyone clicking on reset, okay, excuse me, reset filter అనే ఫంక్షన్ డిస్పాచ్ చేశారు అనుకోండి, then that is very pretty simple. So we'll gonna to destructure our previous state value. So ఇందులో filter values ని modify చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. The filter value will be like all, excuse me, that's an all items. Okay, that should be fine. So let's say if మనకి రెండు different kind of actions రాలేదంటే then we'll go with the default case. The default case return value will be, excuse me, it is return value will be, I'm gonna to return with an actual state that we have as it is. Okay na, that's it. These are all the basic switch statements that they would like to use in filter reducer అన్నట్టు. Okay na, so filter reduce సంబంధించిన types ki we have to create an action right now. So I'm just opening an index. Okay na, so ఈ place లో I'm going to export constant. గైస్ ఇందాక మనం సెట్ టేబుల్కి అయితే క్రియేట్ చేస్తాం కదా, రీసెట్ టేబుల్కి అయితే క్రియేట్ చేయలేదే. సో విల్ ట్రై టు డూ దట్. సో ఆ తర్వాత మనం ఫిల్టర్స్కి వెళ్దాం. కాన్స్టెంట్ రీసెట్, ఆల్రెడీ మనం రీసెట్ టేబుల్స్కి క్రియేట్ చేసామా లేదా, ఐ మీన్ రీసెట్ టేబుల్ నెంబర్ ఉంది గైస్, మనం క్రియేట్ చేయని మర్చిపోయాం అనుకుంటా. ఓకే, రీసెట్ టేబుల్ నెంబర్. సో ఈ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ట్రిగర్ చేసినప్పుడు synchronous dispatch we're going to perform. So ఏం చేయబోతున్నామంటే ఇందులో we're going to dispatch a simple type with non-payload, because మనం when you're trying to use like this, okay na, when you're trying to use like reset table, we doesn't want to send any value on it. Reset table ఏం చేయబోతుంది, that is going to reset the value to the null. మనం ఏది రీసెట్ చేయట్లేదు, లైక్ మాన్యువల్గా మనం వాల్యూ ఏం అసైన్ చేయట్లేదు. we're trying to reset the actual value on it guys. All right,
సో ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే సెట్ టేబుల్ నెంబర్, రీసెట్ టేబుల్ నెంబర్ క్రియేట్ చేస్తామో అదే విధంగానే నౌ వి గోనా టు ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సెట్ filter. I think that's the filter, right? Set filter that gonna have an asynchronous dispatch. Okay, so in that dispatch I'm going to dispatch the actual type is equal to set filter. Okay, when I'm trying to dispatch this filter, మనకి సెట్ ఫిల్టర్ అనే ఒక కేస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నట్టు. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ కేస్ మన యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ అనేది మాడిఫై అవ్వాలి. ద పేలోడ్లో ద వాల్యూ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీఅసైన్ టు దట్ పేలోడ్ అన్నట్టు. ఓకే, ద వాల్యూ దట్ వీ విల్ గెట్ విత్ దిస్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. ఆల్ రైట్, సో సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ a constant reset filter. Okay, reset filter. So a reset filter lo I'm not going to get any kind of any kind of input values to set the payload. Direct ga em cheyabothunanante I'm going to dispatch a simple type with reset filter. Okay na, that's it. హోప్ యూ గైస్ వెరీ క్లియర్. ఓకేనా, సో మనం సెట్ ఫిల్టర్, రీసెట్ ఫిల్టర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. సెట్ ఫిల్టర్ ద్వారా మనకు వచ్చే వాల్యూని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీసెట్ ఇట్ టు ద ఫిల్టర్ వాల్యూ, ఐ మీన్ సెట్టింగ్ టు ద ఫిల్టర్ వేరియబుల్. అండ్ రీసెట్ ఫిల్టర్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ రీసెటెడ్ టు ఆల్ ఐటమ్స్ అన్నట్టు. లేదా సెట్ ఫిల్టర్ అనేది ఇట్ విల్ సెట్ టు ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ ఇన్ ఎ పేలోడ్, లైక్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ and hot drinks or rice items or biryani or something and pizza. So what are the value that we're getting? We're trying to reassign for the existing values. Okay na, so hope this is very clear. Okay na, so now I think filter, set filter and reset filter వీటి మనం ఎందులో యూస్ చేయాలంటే ఫిల్టర్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ మనం సెట్ ఫిల్టర్ వాటిని అన్నిటిని మనం యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అండ్ కనెక్ట్ అన్నట్టు. మీకు ఇందాకే చెప్పాను. సో కనెక్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కనెక్టింగ్ అవర్ రియాక్ట్ అండ్ రెడెక్స్. ఓకేనా, సో రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ కనెక్ట్ అన్నట్టు. సో రెడెక్స్లోని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూస్ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ using connect functionality. So similarly I'm going to use like a map state to props. Okay, state to props and map dispatch to props. Obviously I'm going to destructure it, the props alone, dispatch props. One is set item, I mean set filter and reset filter. Okay na, so రెండింటిని కూడా we have to import. Okay na, import set filter and reset filter. Okay, this should be fine. And obviously if you wanted to use both the things, we have to use it in destructuring format of this base filter. Okay, and we have to declare the map state to props. Okay, so in the low I'm going to use like a state. So it's state low, excuse me, we're going to have if you wanted to get the filtered value, the initial filter value, then we can simply mention that filter name equal to state dot. సో ఇప్పుడు మనకి యూఐకి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం guys. ఓకేనా, యూఐకి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి, if I'm trying to refresh this component, you can able to see only one state because we are not included the other reducer in combined reducer. That's the problem. Okay, సో మీకు ప్రాబ్లం ఏంటని చూపిస్తాను గైస్. మేబీ ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రెడ్యూసర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఇన్ ద ఇండెక్స్ వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇట్. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇంకొక రెడ్యూసర్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది, దట్ ఈజ్ ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్. ఓకే, ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్. సో మెన్షనింగ్ filter reducer. All right, so I'm saving this now. So this is not the name, man, I'm sorry. That is also filter reducer. Okay, that we have to import it from the same directory. Okay, import filter reducer from the same directory, filter reducer. Okay, this should be fine. So ఇదే డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్ని ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్ అండ్ నేమ్తో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, ఐ థింక్ సో.
the two values. Okay, hope you can able to see, because మనం క్రియేట్ చేసింది కంబైన్ రెడ్యూసర్లో ఖచ్చితంగా యూస్ చేయాలన్నట్టు. యూస్ చేయకుండా మన వల్ల ఆ వాల్యూస్ అనేది చూడడం వాళ్ళది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఫిల్టర్ నేమ్, ఆ వాల్యూ ద ఆల్ ఐటమ్స్ అనేది. సో వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ద ఫిల్టర్ వాల్యూస్, ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ది స్పెసిఫిక్ ఫిల్టర్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్టర్ రెడ్యూసర్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో అది ఎలా చేస్తామని చెప్తాను చూడండి. సో విల్ క్లోజ్ దిస్ నౌ. సో ఇప్పుడు విల్ ట్రై టు declare the map state to props with the filter name. Okay, now we're gonna have a state dot filter reducer dot state. Excuse me, that's not a state, that's an filter name. Okay, so ఇందాకే చెప్పాను guys, మనకి filter reducer లోని filter name. Okay, now that's why I'm using like this. All right, so ఇప్పుడు filter name, if you wanted to use it in our component, we need to use it here. Okay, I mean to say, props restructuring kind of functionality. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, wherever I'm using an filter, I'm gonna use like an filter name. Okay, na, and wherever I'm using like an set filter, I'm gonna use like this set filter action dispatch. Okay, so it's very simple. I'm just using like set filter. So instead of the use state local variable. Okay, and wherever I'm using what I'm using right now is set filter, right? So set filter, I'm gonna to use it here. So what will happen, oh excuse me, so here and again the same. Okay, so I think guys, when I'm changing it, when I'm unchanging it itself, it will change the value, I think so. We'll do this way. The filter value, does we need it anywhere? Okay, so we'll try to check it. Okay, now check cheskundam guys. Okay na, okay, when I'm trying to choose something like rice, it is modifying to the rice. Okay, and when I'm trying to choose like an cold drinks, it is changing to the cold drinks. When I'm trying to choose like pizza, it is changing to pizza. When I'm trying to change the hot drinks, it is changing to hot drinks. I think if it doesn't want to submit, guys, when I'm clicking on submit, it is resetting to all items, and when I'm choosing on all items, it's a different behavior, guys. Okay na, so I think we doesn't needed this specific. Okay, I think we doesn't need this specific filter button, guys. Okay na, let me try to remove this. So without the filter button, with this filter itself, we can able to perform. On a previous application lo we have a button kada, but here we doesn't need a button at all. Okay na, so let's say I'm trying to refresh the same. So now you can able to see that filter reducer has an all items as of now. So based on the selections, it will get filter, it will get modified the category values. Okay, now when I'm selecting rice item, it is changing to rice item. It is when I'm selecting like pizza, it is changing to pizza. At the same time, it is triggering set filter value as well. So that should be fine, no problem. We doesn't need any kind of button over there. Okay, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సెలెక్షన్స్ మనం ఈ డేటాని రెండర్ చేయాలన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్. మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ, ఆ సెలెక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫిల్టర్ అండ్ రెడ్యూసర్ టు ఫిల్టర్ నేమ్ వేరియబుల్లో ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాల్యూస్ వీ గోన్ టు రెండర్ ద బిలో ఐటమ్స్ అన్నట్టు. సో అది ఎలా చేస్తాం, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో లెట్ మీ షో దట్ యాజ్ వెల్. సో ఐ థింక్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫిల్టర్ ఈస్ ఆల్సో డన్. ఓకేనా, table reducer is it's already done. Filter reducer, it is already done. Okay na, so ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే we're going to open our card component. సో ఈ కార్డ్ కాంపోనెంట్ లో we're going to filter the data value అన్నట్టు. ఎలా ఫిల్టర్ చేయబోతున్నామంటే, సో ఫస్ట్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా we'll try to store in a brand new variable. Okay, so clone data and set clone data equal to React.useState. బేసికలీ ఐమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అన్ ఎంటీ అరే గైస్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే సిమిలర్ వే, లైక్ మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే డేటాను సెట్ చేసుకుంటున్నామో సిమిలర్ వే ఐమ్ గోనా టు సెట్ క్లోన్ డేటా ఆల్సో, బికాస్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూ వాల్యూ అనేది ఉండాలి గైస్ ఎప్పుడు. ఓకేనా, లైక్ వీ నీడ్ టు హోల్డ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ప్రాపర్లీ. ఎందుకంటే మనం ఫిల్టర్ చేయబోతున్నాం. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ సే పిజ్జాని సెలెక్ట్ చేస్తారు. పిజ్జాని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దే వాంట్ టు చూస్ లైక్ ఇన్ ఆల్ ఐటమ్స్, దెన్ హౌ వీ క్యాన్ డూ దట్.
ఓకేనా. దానికోసం ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ సెట్ క్లోన్ డేటా. సో ఇందులో కూడా సేఫ్టీగా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్టోరింగ్ ద వాల్యూస్. ఓకేనా. సో డోంట్ వరీ గైస్, ఇట్స్ అ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకోసం ఈ క్లోన్ చేసుకుంటున్నాను అనేది మీకు కొద్దిసేపులో అర్థమైపోతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు యూజ్ అన్ ఫిల్టర్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిల్టర్ వాల్యూ ఐ నీడ్ టు ఫిల్టర్ ద యాక్చువల్ డేటా దట్ వీ గాట్ ఇట్. ఓకే. సో అది ఎలా చేస్తామంటే యూజింగ్ వన్ మోర్ యూస్ ఎఫెక్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సింప్లీ అచీవ్ దిస్ గైస్. సో ఈ ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ని ఇంకొక యూస్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేసి అయితే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సింప్లీ అచీవ్ ద ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ వెరీ సింప్లీ. ఓకేనా. చాలా సింపుల్గా అచీవ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. అది ఎలా అని చెప్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్. సో ఐమ్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ అన్ వన్ యూస్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ మాత్రం నాకు ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవ్వాలంటే నేను ఎప్పుడెప్పుడు నా యొక్క ఫిల్టర్ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను, లైక్ పిజ్జా టు రైస్ ఐటమ్ టు హాట్ డ్రింక్ సంథింగ్. సో అటువంటి టైం అప్పుడు మాత్రం నాకు ఈ స్పెసిఫిక్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వాలి. దానికోసం యూస్ ఎఫెక్ట్ ట్రిగర్ అయ్యేదానికి డిపెండెన్సీ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. సో ఆ డిపెండెన్సీ ఏమి ఇవ్వాలి, డెఫినెట్గా ఈ ఫిల్టర్ నేమ్ని ఇవ్వాలన్నట్టు. ఓకేనా. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద వన్ విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెలెక్షన్. ఓకేనా. సో ఆ ఫిల్టర్ నేమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ రియాక్ట్ రెడెక్స్ కదా. సో అప్పుడు మనం మన యొక్క కాంపోనెంట్ని రెడెక్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ అండ్ కనెక్ట్. ఓకేనా. ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రెడెక్స్. ఓకేనా. సో ఇందులో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇన్ బిలో ఓవర్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ connect, excuse me. So connect lo I'm just using like a map state to props. Okay. And map dispatch to props I doesn't want as of now. So ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm just creating a map state to props. Okay. Here I'm just using like a state value. So the state, excuse me, we have to wrap with the functional brackets. So state value ఏంటంటే filter name that has to be graphed from state filter reducer అన్నట్టు. ఓకేనా. filter reducer dot filter name. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ నేమ్ని ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ డిపెండెన్సీ ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ యూజ్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా. సో ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్లో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఫస్ట్ నేను ఐమ్ గోయింగ్ టు రీసెట్ ద యాక్చువల్ డేటా. మనకి ఇక్కడ డేటా అనే వేరియబుల్నే కదా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ డేటా అనే వేరియబుల్లో ఉండే వాల్యూస్ని బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిల్టర్ నేమ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, ఐమ్ గోయింగ్ టు మాడిఫై ఇట్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు చెక్ దట్ ద ఫిల్టర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ ఐటమ్స్. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆల్ ఐటమ్స్గా లేదో దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సెలెక్టెడ్ విత్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ అన్నట్టు. సో ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూతో సెలెక్ట్ అయిందనే కదా మీనింగ్. సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ స్పెసిఫిక్ ఈక్వల్ టు ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లైక్ క్లోన్ డేటా అన్నట్టు. క్లోన్ డేటా డాట్ ఫిల్టర్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో ఎలా ఫిల్టర్ చేయబోతున్నానంటే సో ఐ యూస్ టు గెట్ అన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్స్. సో వాటిలలో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ. సో మనకి నాట్ ఆల్ ఐటమ్స్ అంటే ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. సో ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని మాత్రం నేను ఫిల్టర్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో మనకి కేటగిరీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది గాయస్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇందులో కేటగిరీ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది. దాన్ని యూస్ చేసి మనం ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా. లెట్ మీ ఫిల్టర్ ద సేమ్ యూజింగ్ కేటగిరీ ఆప్షన్. సో సింప్లీ ఐటమ్ డాట్ category is equal to this. ఓకే. ఫిల్టర్ నేమ్ అలా మనకి ఫిల్టర్ నేమ్ ఏదైతే సెలెక్ట్ అయింది స్పెసిఫిక్ వాల్యూతో ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూతో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ని కేటగిరీ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ అని ఒక యూనో న్యూ అరేలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. నౌ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీసెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెట్ డేటా. ఐ మీన్ టు సే డేటా అనే వాల్యూ రీసెట్ చేస్తున్నాను యూజింగ్ స్పెసిఫిక్. సో ఇలా రీసెట్ అయిన తర్వాత రీసెట్ అయిన వెంటనే మన యొక్క డేటాలో ఉండే వాల్యూ మొత్తం కూడా వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ కేటగిరీ వాల్యూ అన్నట్టు. సో మన యొక్క ఎంటైర్ డేటా స్టోరీ ఉంటుంది చూసారా, ఆ డేటా ఉండదు అన్నట్టు. యాక్చువల్గా లెట్స్ సే మనం ఈ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ అనేది పిజ్జా అనుకోండి. సో పిజ్జాకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే మనకి సెట్ డేటా ట్రిగర్ అయిన తర్వాత డేటాలో ఉంటుంది. మళ్ళీ మన యొక్క ఎంటైర్ డేటా కావాలంటే మళ్ళీ మనకి రైస్ ఐటమ్స్ యొక్క
డేటా కావాలనుకుంటే then what we will do, that's why I'm taking an safer copy of set clone data. సో ఇప్పుడు మనకి set clone డేటాలో మనకి ఎంటైర్ వాల్యూస్ అనేది ఉంటుంది. లెట్స్ సే మనకి ఆల్ ఐటమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేశారనుకో మళ్ళీ కూడా, సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ సెట్ ద డేటా. ఓకేనా, ఎలా సెట్ చేస్తానంటే ఐ విల్ సెట్ ద డేటా యూజింగ్ an set clone, యూజింగ్ an clone డేటా. సో క్లోన్ డేటాలో నాకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ డేటా ఉందన్నట్టు. ఓకేనా, ఆ కంప్లీట్ డేటాని డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకుంటాను అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ గాయస్. ఓకేనా, మనకి సెట్ డేటా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ వాల్యూ. తర్వాత మన యొక్క సెట్ డేటాలో ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫిల్టర్డ్. ఓకేనా, మనకి కావాల్సిన రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా అనేది దొరకదు. కానీ సిన్స్ వీ హ్యావ్ అన్ సేఫర్ కాపీ ఆఫ్ యాక్చువల్ కాల్ డేటా, మనకి ఏపీఐ నుంచి వచ్చిన డేటా అనేది మనం సేఫర్గా ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ దట్ వేరియబుల్ డేటా అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ అన్ ప్రిటీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. హోప్ యూ గైజ్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసి చూద్దాం హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ అన్నది. ఈవెన్ ఐమ్ నాట్ షూర్ గైస్, విల్ చెక్ ద సేమ్. ఓకే, I think filter name is not defined. Maybe we are not using here. That is the problem. That is called filter name. Okay, so I'm saving the same. We'll see how this is going to be work. Okay, all right, so now as of now it is in pizza, right? Okay, so maybe we'll try to change it from all items. Does it changing to the all items? Yes. And rice items, it is changing to the rice items, and changing to the cold, we are changing the cold coffee. And when I'm clicking on hot drinks, we are changing to hot drinks. గైస్, మీకు కొంచెం డేటా అనేది స్లోగా లోడ్ అవుతుంది, అందుకోసమే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, అది ప్రాపర్గానే వర్క్ అవుతుంది. నేను క్లికింగ్ ఆన్ ఆల్ ఐటమ్స్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆల్ ద ఐటమ్స్, బట్ చూడండి నేమ్ చేంజ్ అయింది. ఆల్ ఐటమ్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లోడింగ్. ఓకేనా, డోంట్ వరీ, మేబీ సమ్ డేటా నెట్వర్కింగ్ ఇష్యూ అయితే ఉందనుకుంటున్నా. So since we have an all items, you can able to see that we have an American cheese pizza and bacon pizza and everything. And you know we are having an biryanis and all the rice items, and then we're having cold drinks and hot drinks. So everything is there in it. Okay na, so nothing is filtered. So ipudu all items nunchi what I'm going to do, I'm going to filter to only rice items. Ikkada chudandi maniki proper ga rice items maatrame filter ayindi annattu. Again when I'm clicking on cold drinks, maniki cold drinks maatrame filter ayyayi annattu. Okay na, well again I'm clicking on pizza, నాకు pizza items మాత్రమే ఫిల్టర్ అయ్యింది. The images is not loading properly. Okay na, maybe yeah it is loading right now. కొంచెం డేటా నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయితే ఉంది, దానికోసం అనుకుంటా. అండ్ when clicking on hot items, ఇన్స్టెంట్గా you can see black coffee and everything is changing. And I'm clicking on all items, now I got all my items అన్నట్టు. Okay, so hope this is very clear guys for you. So filtering is very pretty simple concept. Okay na, so that is why we made a clone of the data. Okay, and all right, so ఇప్పుడు మనం ఫిల్టరింగ్ కూడా చేసాం. ద ఓన్లీ వన్ రెస్ట్ ఆఫ్ పెండింగ్ పార్ట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఆర్డర్ అన్నట్టు. మనం ఆర్డర్ అనే బటన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నట్టు. మనం క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్, లైక్ మనకి యూనో టేబుల్ నెంబర్ అనేది నల్గా ఉండకూడదు. నల్గా లేకుండా ఉంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆర్డర్ ద డేటా అన్నట్టు. దానికోసం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ అన్ the only one thing is reduce and fix చేయడం, అండ్ యాక్షన్స్ని అడిషనల్గా యాడ్ చేయడం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ రెడ్యూసర్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ రెడ్యూసర్ కాల్ ఆర్డర్ రెడ్యూసర్ డాట్ జేఎస్. సో ఈ ఆర్డర్ రెడ్యూసర్లో వీ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఎ సింపుల్ ఇనిషియల్ స్టేట్, కాన్స్టెంట్ ఇనిషియల్ స్టేట్. ఓకేనా, సో ఇనిషియల్ స్టేట్లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటామంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఎంటీ అండ్ అరే. ఓకేనా, ఎంటీ అరే. సో ఎంటీ అరేలో వీ గోన్ టు యాడ్ అవర్ ఆల్ ద డేటా అన్నట్టు. సో హియర్ ఐమ్ గోన్ యూస్ లైక్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్ default. Is this the correct one? Might be the correct one. Okay, and the function name called order reducer. Excuse me. So this order reducer will gonna have two different part. One is an state value that we have as part of an initial state, and the action. Okay, so here under the action I'm going to use an two different values. Okay, the first one is type and then payload.
So that's an action, that's from the action. Okay na, when switch statement get occurs, manaki switch statement lo if we need to check based on the type. Okay, when we have a case called add, okay, order, add the order. Okay na, అటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ కేసు వచ్చినప్పుడు గైస్ దిస్ టైప్ కేసెస్ ఆర్ టోటల్లీ అప్ టు అస్ గైస్, మన యొక్క ఓన్ కన్వీనియంట్ నేమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో హియర్ వాట్ వీ గోయింగ్ టు డూ నౌ, we're going to get some payload. Okay na, some object payload. ఆ object payload ni we're going to destructure it in the initial state. That's it. It's a pretty simple one guys. Okay na, సో నేను చేయబోతున్నానంటే I'm going to do use a return statement. Okay na, సో ఈ return statement లో I'm going to use an default existing states. Okay na, the existing state destructure చేసుకుంటున్నాను, and then దాంతో పాటు I would like to add a new payload. Okay, that's it, the one, that's an simple object. Okay na, object అయితే అలానే యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Okay, so okay, and with the default case, and I think this is only one case that I needed for order reducer. Okay na, so when the default case comes in, I will return a simple state value. Okay na, సో ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న స్టేట్ వాల్యూస్ని డిసెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, పేలోడ్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ అ ప్రిటీ సింపుల్ రెడ్యూసర్. సో ఇందులో యాక్షన్స్లో ఐమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ సింపుల్ యాక్షన్. సో ఈ యాక్షన్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ కాన్స్టెంట్ నేమ్ కాల్డ్ యాడ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో యాడ్ ఆర్డర్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ డిస్పాచర్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాము విత్ అసింక్రోనస్ డిస్పాచ్. Okay, so ఈ dispatch లో ఏం చేయబోతున్నామంటే we're going to dispatch with the type called add order. Okay, order, and with the type, with the payload some data. Okay na, so ఆ payload ఏంటంటే it is an object of value అని చెప్పొచ్చు simple గా. Okay, so let's say we're going to pass some values like the value that we got. Okay, మనం తీసుకోబోయే వాల్యూ ఏంటంటే ID and the name of the product and the price of the product, and what else we needed, and the table number. That's the most important thing. Okay, and the table number and ID, name, price, and table number, that should be fine. So వచ్చే values ni alane we are passing into the payload. Okay, ID as part of an ID, and the name is equal to name, and price, excuse me, there's a price equal to price, and table equal to table. Okay, that's it. So these are all the things that we're going to get when calling this function. వచ్చే values అన్నిటిని కూడా I would like to send it into the specific order reducer and that. Okay, so then we're going to add into the existing state value of an order reducer. So the order reducer ni we're going to import it here. Okay, that's an order reducer from order reducer. Okay, now definitely we will be having an one specific additional one. Okay, that is called order reducer. It's an array. So here we doesn't having as of now any values on it. Hope you can able to see. Okay, because we are not placed in any order as of now, and even we are not implemented it as of now. Okay, so ఇప్పుడు మనం click చేసినప్పుడు order ni we have to use an functionality called add order. Okay, that's a dispatcher. So we have to import the same, import add order from the action. Okay, you can able to see here దాన్ని మనం we have to mention here like add order. Okay, so now when I'm clicking on it, we have to perform action called add, but before we need to do some validation అన్నట్టు. ఓకేనా, మనకి కావాల్సిన టేబుల్ నెంబర్ అనేది ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ అయ్యి ఉందా లేదని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, దానికోసం we have to use one more variable called table number. Okay, that we should be able to get it from table reducer. Okay, table reducer dot table number. Okay, so with this table reducer table number we can able to get our table number value. So ఈ table number value ni we have to use it in the prop so that we can able to use in our component. Okay, and here, okay, and here we have to click an on click event handler. Okay, on click event handler, when I'm clicking on order we need to perform some validation. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే
handler. I'm just creating like a handler. So for this handler, I would like to pass in multiple parameter values. Okay, now parameter values ఏంటంటే those are all an ID. That's an ID, right? ID ఎలా యూస్ చేస్తామంటే using an item dot id. Okay, na item dot id. Guys, I think we missed one thing, that is called key here. We have to add one more key as well, that is with an item dot id. Okay, key we have to provide, guys. That's the most important thing. All right, so id one, and next thing is the name. Okay, item dot name, and then item dot price. Okay, and one more thing is item dot what else, url. Okay, and the table name. Okay, come on, the table name, we have to pass the table name only when we have not null. Okay, అది మళ్ళీ మనం ఫంక్షన్లో వ్యాలిడేట్ చేసుకుందాం. ఐడి నేమ్ ఐటమ్ అండ్ ద ప్రైస్ యూఆర్ఎల్ కదా. I think we missed one thing in the initial state, not in the initial state, I think in the action. Okay, so that's a table number, that's an url. Okay, url equal to url, because url will hold our actual image kada, that's why. That's the one we missed. Okay, so we have to create a function called handler over here. Okay, creating a function, excuse me, constant, excuse me, handler. So here we're going to get in the values called id first one, and the name second one, and the price third one, and the url fourth one. So is this the correct one? I have to check back. id, name, price, and the url. Yes, that's correct. Okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నామంటే వచ్చే ప్రతి వాల్యూని కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అన్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఆర్డర్ రెడ్యూసెస్ అన్నట్టు. సో ఇది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఎయిదర్ ద టేబుల్ నెంబర్ ఇస్ సెలెక్టెడ్, బికాస్ టేబుల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ అవ్వకుండా మనం ఆర్డర్ చేయలేం కదా. ఓకే, దట్స్ వై ఇఫ్ టేబుల్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ఓకేనా, నల్గా లేకుండా ఉంటే మాత్రమే యూ నీడ్ టు మేక్ అండ్ ద రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, so here I'm gonna make an dispatch with these values. Okay, maybe the values are called id, name, and then price, and then url is we have to mention in the same order. Okay, id, name, price, id, name, price, the table number. Okay, table number is the middle one before url. So the table number here, excuse me, that's not in that here. Okay, table number. Okay, if that is not null we can pass, else we have only one thing to do. Okay, so one thing ఏంటంటే we can raise our request in it, guys. Okay, now let's say we can make an alert. Alert ఏంటంటే please select the table number. Okay, సో మనం టేబుల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయకుండా చేయడం మాది కదా, దట్స్ వై. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే let me make it as an asynchronous one. So first we have to is an avoid. Okay, first we have to order the one. Okay na, మనం ఆర్డర్ చేయాలి. ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే we have to when you're making this request, after making this request we have to make one more additional dispatch దేనికోసం అంటే for resetting the value అన్నట్టు, guys. I mean to say for resetting the table value. Okay, అది ఎలా యూస్ చేస్తామంటే మీకు తెలుసును, using reset filter not, that's an table. Okay, reset the table number, and at the same time if you wanted to use an if you wanted to reset filter as well, that is also fine. Reset filter, that is also fine. So we have to import it like reset filter and the reset table number. సో రెండింటిని కూడా రీసెట్ చేసుకోవాలి, అండ్ దెన్ వీ కెన్ మేక్ అన్ అలర్ట్. ఓకేనా, సో అలర్ట్లో ఏంటంటే ఆర్డర్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్. ఓకే, ఆర్డర్ ప్లేస్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, successfully. Okay, so that's it. So I believe it has to work without any issues. We'll give it a try. Okay,
మనం ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ అయితే ప్లేస్ చేసి చూద్దాం గైస్. సో ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆర్డర్ అన్ డబుల్ చీజ్ పిజ్జా. సో ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయకుండా ఆర్డర్ చేయకూడదు. ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దేర్. ఇప్పుడు నేను టేబుల్ 10 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను డబుల్ చీజ్ పిజ్జాని ఆర్డర్ చేయబోతున్నాను. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ చెక్ టేబుల్ నేమ్ ఈస్ 10, టేబుల్ నెంబర్ ఈస్ 10 అండ్ ద ఫిల్టర్ నేమ్ ఈస్ అన్ ఆల్ ఐటమ్స్. బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ఐటమ్స్‌లోనే ఉంది. నేను క్లికింగ్ ఆన్ ఆర్డర్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్డర్ అయితే ప్రాపర్‌గా ప్లేస్ అయింది. ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. ఓకే క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు సెట్ టేబుల్ నెంబర్ అదేవిధంగా సెట్ ఫిల్టర్ అనేది ప్రాపర్‌గా రీసెట్ అయిపోవాలన్నట్టు. ఓకే. ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. చూడండి బై డిఫాల్ట్ సెట్ ఫిల్టర్ ఈస్ ఆల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ టేబుల్ నెంబర్ ఈస్ నల్ అన్నట్టు. కానీ మన యొక్క ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ అయిందండి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆర్డర్ యూనో ఆర్డర్ రెడ్యూసర్‌లో వి హావ్ అన్ one specific object with a double cheese pizza with a table number and the pizza amount and the URI and the ID as well. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్స్ పేజ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం గైస్. ఓకేనా. సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ అవర్ ఆర్డర్స్. ఓకేనా. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఆర్డర్స్ పేజ్. సో ఆర్డర్స్ పేజ్లో కూడా డెఫినెట్లీ we're going to use an one specific reducer that is called order reducer. అందులో ఉండే ఆర్డర్స్ అన్నిటిని కూడా we're going to store in a specific variable and we're going to do hide direct values. ఓకేనా. సో దానికోసం ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm just going to open orders. Okay, so here's the orders. See orders లో I'm going to do import connect. Okay, connect from React reducer, connect from React reducer. సో ఈ ప్లేస్లో మనకు కావాల్సినంత ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. we're going to have an map state props alone. We doesn't need any kind of an action. మనకి ఎటువంటి యాక్షన్ వద్దు. సో మ్యాప్ డిస్పాచర్ ప్రాప్స్ అంతా అవసరం లేదు. మ్యాప్ స్టేట్ ప్రాప్స్ ఈస్ ఎనఫ్. మ్యాప్ స్టేట్ ప్రాప్స్. సో ఈ స్టేట్ ప్రాప్స్లో ఐఎమ్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ అండ్ మ్యాప్ స్టేట్ ప్రాప్స్ మ్యాప్ స్టేట్ ప్రాప్స్. సో ఇందులో వచ్చే స్టేట్ వాల్యూస్లో ఐ నీడ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ కాల్డ్, ఆ స్టేట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డర్ రెడ్యూసర్ అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ state will hold all the values అన్నట్టు. ఓకే, సో state dot order reducer. Okay, so maybe I have to try to close it in the functional brackets, and here I'm going to use like an list. It's a simple local variable that will hold our state order reducer. Okay, reducers or reducer, it's a reducer. Okay, that should be fine. So ఇప్పుడు దీన్ని list value ని if you wanted to use it over here you can use it within a props concept, prop destruction concept or something. సో ఇప్పుడు మనకు కార్డ్ అయితే కావాలి కదా. లెట్ మీ ట్రై టు కాపీ ద కార్డ్. బేసిక్గా మనం ఈ కార్డ్ని కూడా మనం వీ కెన్ ర్యాప్ ఇట్ ఇన్ ద కైండ్ ఆఫ్ వాట్ వీ సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ గైస్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చును. that is up to us. Okay na, I'm just copying the same, I'm just pasting over here and that instead of this, instead of even center. Okay, so e place low instead of making as a spinner component to check out data is loading, ikkada I'm going to provide like a simple h4 component. Okay, ఈ ప్లేస్లో ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to mention something called no order placed date something. Okay, no order placed yet. So ఇది ఎందుకోసం అంటే when we doesn't have any data అన్నట్టు. So when we have data that is in the format of list. ఓకేనా. So if list is greater than 0 then we have to highlight the list value and we will highlight each and every items. ఓకేనా. We will having an ID that's a common one and the URI name and the prices everything is common and ID name and the price is common. And we need to add one more thing guys. Okay, we doesn't want any kind of button. Let me try to remove this button. Okay, I doesn't want it button, but yeah, I need to have something called the table number. Okay, that the paragraph tag, there's a billing amount and the table number. Okay, table number. So the table number is item dot table number. Is it the case? Let me check how the value. Yeah, that is the case. Okay, table number. So but ikkada that should be fine. Okay, this is fine guys. Okay na, but I think something is missing out. నేదో ఒకటి మిస్ చేస్తున్నాను అనిపిస్తుంది. Maybe this is called billing amount. Okay, billing amount.
So everything is fine. If the list is greater than length of 0, then we will render our all the images of ordered items. And if the list is actually empty, then we will return no order is placed yet. Okay, so let me cross verify this. As of now, we are having one product, right? When clicking on order, okay, when I'm clicking on order, we have to implement the link as well. Okay na, మనం ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేజ్ టు an orders page kada. That's why I think we need to add a link in the header component. I think that's a header one. Okay, here is the header component. So here we need to use a link. Okay, import link from React.DOM. So we have to use the same over here, link, and we have to use some additional stylings as well for the link, because by default the link color అనేది బ్లూగా ఉంటుంది. I doesn't want that, and it will be some kind of you know background with an underline kind of stuff. I doesn't need the same, so I'm just making as a text decorator to be none. Okay, and the major one is in 2, that is to replace to move from one place to orders. Okay, that's an orders. I think that's in one, that's in plural form. Okay na, and in here, right, ఈ badges లో వాల్యూ అనేది వచ్చి మనం ఆర్డర్ చేసిన కౌంట్ ఉన్నట్టు. బై డిఫాల్ట్ 0 ఎప్పుడు ఉండకూడదు కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ అన్ actual count, we have to import connect. Okay, we have no other way. Connect from React-Redux. Okay, and here we have to use like connect connect from with to use in a map straight props. Okay, so this thing I have to declare over here. Okay, with some value state equal to the values that we want. Here is a list of values. Okay, or yeah, basically మనం ప్రీవియస్ కార్డ్లో లిస్ట్ అని కదా యూస్ చేస్తాము. లెట్ మీ హ్యావ్ లైక్ లిస్ట్ and state dot order reducer. Okay, so when the order reducer count is basically greater than 1, then we have to render this annattu. Okay, the count is the most important thing. We can simply mention like even length lingst. Okay, we can use like maybe the count instead of list. We can use like an account. I'm sorry. So here I'm just using like an account by this section the value, and we're going to show the actual count over there. Okay, so with a wrapping of braces, I think it has to work now with no issues. All right, let me try to refresh it. As of now it doesn't have any orders. Okay, so it's a plain one. Okay now, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm gonna do I think I'm just having a very bad internet, guys. Even images are not loading. Come on, you have to load. Please, come on. It has to load now. Yep, it is loaded finally. Okay now, so here without making a delay, I'm just going to make an order with a simple testers. Okay now, where to go order and place just say order will not going to place, and I'm selecting some some kind of a table number we can able to order. When I'm clicking on order, you can see order is placed successfully, and the order count, it is changed to 1. Obviously when I'm clicking on orders, it is changing to orders page. Okay now, with the table number and the pizza amount and the pizza product. Okay, so everything is populating properly. And only one thing I just wanted to make change here, which is I just wanted to use a header component over there with the top. Okay, so top lo kuda నాకు header component undali. Okay, that is what I needed. Okay, so we place low in the header, not in the header, in the orders. Okay, in the orders of the top, we need to have an header. That is the most looking good part. Okay, so this is how it should look like. Okay, I'm moving back. So similarly, if I wanted to place one more order, I can place the same here. Now I'm trying to choose like table number 12 required for some
cold drink, okay, placing an order of a strawberry milkshake, okay. So order is placed successfully, and here the count is changed to 2, and here we can able to see, and the strawberry milkshake ordered by table number 12, and the billing amount is 80 rupees, okay. So it's a pretty simple page, guys, okay na. So in the low, we need to implement one more thing, like the one more thing is like page not found, okay. Let's say page not found another, it's in a kind of component, guys, okay na. So page or simply not found. So ఈ page not found అనేది దేనికోసం అంటే when anyone trying to access any kind of unwanted routers from our website, మనం అప్పుడు డిఫాల్ట్ రౌటర్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలన్నట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ రౌటర్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ page not found router. You can also call that way, okay. So ఇందులో what I'm going to do now, I'm going to use like a header component, okay. Header is the most required one, and to make not in the very blank kind of stuff, okay. So here I'm going to use like a simple div tag, or simply h4 tag, okay, mentioning page not found with 400 error, excuse me. You can have some styling over here, and the styling might be margin at the top should be a 3 pixel, and text to be primary, okay, some coloring stuff, okay. And we need to add this particular route in our app.js component. Simply app.js component, where it was, here it was, okay. So we can simply add one more route called path, and the path will be star. So star denotes that it is belonging to default route. So when no router getting accessed, no URL are properly making, then this particular default router will be take considerable, okay. So I'm just saving the same. So we'll check how this is going to work. I'm maximizing this stuff. So let's say if I'm trying to access unwanted routes like login or something, it has to move to page not found error. So maybe I just try to make it in the somehow center, so that it should be much more looking good. Center tag to wrap this stuff in the center one. Saving the same. Cool. Page not found. Okay, we doesn't have such kind of a page. Okay. So all right, we'll check last one more time how our application is working fine or not. Okay. So here I'm just having a lot of different items, right. So I'm just trying to place an items at the bottom, 16, table number 16, and here I would like to place an hot chocolate. My order is placed, okay. So if you see here, my order is one basically, okay. So if you wanted to filter and choose, I can able to filter and choose. Now table number 10, I would like to choose some rice items, and the rice items I need a full meals. I'm placing an order is placed, okay. Let me check back with an orders, okay. So you can చూడండి, if we have an hot chocolate for the table 16 and full meals for the page the table number 10, okay. So everything is working as expected, guys, okay. Now ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్ ఈ ఎంటైర్ ట్యూటోరియల్. సో మీరు ఇంకా ఫర్దర్‌గా ఈ రియాక్ట్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా గానీ, లేదంటే మీరు మోన్‌స్టాక్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా గానీ, ఆల్రెడీ మన ఛానెల్‌లో మోన్‌స్టాక్ సంబంధించి, అదేవిధంగా రియాక్ట్ సంబంధించి చాలానే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి డైరెక్ట్‌గా చూస్తూ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేశారంటే యూ విల్ బీ గెయినింగ్ మచ్ మోర్ నాలెడ్జ్ అన్నట్టు గైస్, ఓకేనా. సో ఒక కంప్లీట్ ట్యూటోరియలే ఉందన్నట్టు మోన్‌స్టాక్ మీద. సో ఫ్రమ్ బిగినర్ నుంచి ఎండింగ్ వరకి కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మేక్ చేసేలాగా ఒక సోషల్ మీడియా కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అయితే మేక్ చేస్తున్నాను. మీరు మేబీ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కూడా నోడ్ జేఎస్, ఎక్స్‌ప్రెస్ జేఎస్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ కూడా మన ఛానెల్‌లో అవైలబుల్‌లో ఉన్నది గైస్, ఓకేనా. అదేవిధంగానే మీరు ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలన్నా గానీ, ఏపీఐకి సంబంధించింది, పేజినేషన్‌కి సంబంధించింది, సో ఇటువంటి అన్ని కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ అయితే మన ఛానెల్‌లో అవైలబుల్ ఉన్నది. ఒకసారి ప్లేలిస్ట్‌లో చూడండి, లేదంటే యూ కెన్ సింప్లీ సెర్చ్ ద కాన్సెప్ట్ బై తెలుగు స్కిల్ హబ్. మేబీ మన ఛానెల్‌లో అది ఉంటే డెఫినెట్‌గా మీకు పాపులేట్ అవుతుంది. ఐ బిలీవ్ ఆన్ దాట్. అండ్ గైస్, వన్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ గైస్. మీరు కనుక మన ఛానెల్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మోటివేట్ మీ అ లాట్ మోర్, టన్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్, ఓకేనా. అండ్ మీకు కనుక ఈ ఈ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ జాయిన్ యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్ మెంబర్.
ఓకేనా? డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షేర్ ది సోర్స్ కోడ్ అండ్ I'm pleasure to have you on board guys. ఓకేనా? I'm very happy if you're joining as part of our channel. ఓకేనా? And maybe in upcoming videos I'll try to make a lot more complete tutorials on multiple technologies guys, not sticking on only React కాకుండా we have lot of bunch of టెక్నాలజీస్. అదేవిధంగా రియాక్ట్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ కూడా స్టాప్ చేస్తానని కాదు. రియాక్ట్ సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ కూడా డెఫినెట్‌గా అప్‌లోడ్ చేస్తాను. బికాస్ మన యొక్క ఛానల్ యొక్క బేసే రియాక్ట్. ఓకేనా? సో ఐయామ్ నెవర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ రియాక్ట్. బట్ అడిషనల్ టు ద టాప్ ఆఫ్ దట్ మేబీ లైక్ పైథాన్, జావా ఆర్ సంథింగ్ లైక్ యాంగులర్. సో ఇటువంటి అడిషనల్ కంప్లీట్ కోర్సెస్‌ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాంగ్ విత్ ద స్ప్రింగ్ బూట్. ఓకేనా? సో దాని గురించి కూడా మీకేదైనా ఇఫ్ యూ ఆర్ సంథింగ్, మీరు దాని గురించైనా అవైట్ చేస్తున్నారు, ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించైతే ప్లీజ్ టెట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. అది ఎక్కువ మంది గనుక కమెంట్ చేస్తే డెఫినెట్‌గా దానికి సంబంధించి కూడా ట్యుటోరియల్ అనేది నేను డెఫినెట్‌గా చేస్తాను గైస్. ఓకేనా? అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.